Good morning, sir. I want to know a lot of information regarding our country, its constitutions and its functions. Good. First, I shall say about the federal setup of our country. We have a strong central government and we have different state government and union territories. We have 28 state governments. Tell the names of the state and union territory. For example, you want to know about the state governments, isn't it? The first, 28 states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, we have Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, we have Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripur, and we have Uttar Pradesh, Uttaranchal, West Bengal. The union territories are Andaman and Nicobar Islands, then Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Damu and Dil, Lakshadweep and Pondicherry. The national capital is Delhi. So we have around 28 union territories, 28 states and different union territories. Thank you, sir. Could you tell us about the Prime Minister of India? Yes, I shall say the Prime Ministers of India. The first Prime Minister of India is Jawaharlal Nehru. He was the Prime Minister from 1947 to 1964. And the second Prime Minister is Lal Bahadur Shastri from June 9, 1964 to January 11, 1966. The third Prime Minister was Indira Gandhi, and from January 24, 1966 to March 24, 1977. Then the fourth Prime Minister of India is Morarji Desai, and he is from March 24, 1977 to July 28, 1979. Only 2 years he was ruling. He was non-Congress Prime Minister. He was the finance minister in Indira Gandhi government, and even he was the minister in Jawaharlal Nehru, but finally he formed his own party, Janata Party it is called. Then fifth is Charan Singh from July 28, 1979 to January 14, 1980. He was ruling, he was the prime minister only for 6 months. Then Indira Gandhi from January 14, 1980 to October 31, 1984. She was prime minister earlier, 1966 to 1977, nearly 11 years she was the Prime Minister. Then after that, from January 1980 to 84, she was 4 years Prime Minister of India. Then she was shot dead during the year 1984. So totally she was ruling for 15 years, and Charan Singh for 6 months, and Morarji Desai for nearly 2 years, and it is Prime Minister Jawaharlal Nehru. He was ruling from nearly 17 years he was ruling. 17 years he was ruling India. Then comes Rajiv Gandhi after the death of Indira Gandhi. He is the son of Indira Gandhi from October 31, 1984 to December 1989. So almost 5 years he was ruling. Then VP Singh, he was the finance minister under Rajiv Gandhi. He was ruling India from December 2, 1989 to 1990. So almost 1 year. 1.5 year. Then Chandrasekhar, he was the Prime Minister of India, that is 9th Prime Minister of India from November 11, 1990 to, it is almost up to, he was ruling up to June 21, 1991. Then Narasimha Rao, the 10th Prime Minister of India, June 21, 1991 to May 16, 1996, nearly 5 years. He has completed his term. Then Atal Bihari Vajpayee, the 11th Prime Minister of India, from May 16, 1996 to June. So only for 1 month he was the Prime Minister, 30 days. Then after that, Deva Gowda was the Prime Minister of India from June 11, 1996 to 97. So almost only 1 year. Then Gujral, I.K. Gujral, from April 21, 1997 to 98. So it's almost for 10 months. Then once again Atal Bihari Vajpayee, the 14th Prime Minister, from March 1998 to 1999. So almost he has ruled for nearly 5 years. 5 years. Then once again Atal Bihari Vajpayee. This is for 5 years here. From October 30, 1999 to 2004. Here almost 98 to 99, nearly 1 year. So next Dr. Manmohan Singh
from May 2004 till date, till 2012, he is the Prime Minister of India. So almost 8 years has passed since he has become the Prime Minister. So different states are there, different Prime Ministers are there. Thank you, sir. Say about the President of India. Yes, I shall say about the Presidents of India according to the order. The first President of India was Rajendra Prasad from 1950 to 1960. Rajendra Prasad was the first President of India, 1950 to 1960. Then second is S. Radhakrishnan, 1960 to 1967, 62 to 67. So he was a teacher by profession. Third is Zakir Hussain, 1967 to 69. The fourth, V.V. Giri, 1969 to 1974. He was the fourth President of India. Then Fakhruddin Ali Ahmed, fifth, 1974 to 1977. Fakhruddin Ali Ahmed. Sixth, the sixth President of India was Sanjeeva Reddy, 1977 to 1982. Then came Jail Singh, 1982 to 1987. Eighth, R. Venkatraman, he is from Tamil Nadu and he is from the year 1987 to 1992. Shankar Dayal Sharma, that is the ninth President of India from 1992 to 1997. 10th President of India was K.R. Narayanan, 1997 to 2002. Dr. Abdul Kalam, he was the President of India, he was the 11th President of India from the year 2002 to 2007. Now Pratibha Patel, 2007 and 2012. And as on date today, this is the 15/8/2012, she is the President of India, and now Mr. Pranab Mukherjee and Sangma both are competing for the post of President. We don't know who will win. This is what the scenario of the Presidents of India. Thank you, sir. Tell about the Lok Sabha and Rajya Sabha. House of Parliament is the most powerful body in India. Parliament is the place where they make laws. Parliament is the place where the people send their elected representatives. So the most powerful body in India is Parliament. They make the laws for judiciary. They make the laws for the people. They make the laws for international treaties. So Parliament has the full power. So the Parliament elects the President, Parliament elects the Prime Minister, Parliament has the power to send army. So Parliament is the very vital house in India. So the total strength of our Lok Sabha is 552. Total strength of Lok Sabha is 552, in which President nominates 2 members. So extra 2 members is nominated by the President. Lok Sabha is called, a Lok Sabha member is called MP, Member of Parliament, and are elected by the people. Lok Sabha member enjoys, what is the duration of the Lok Sabha member? 5 years term, it is a 5 years term. Rajya Sabha has 215 members and who comprise 238 elected members who are representing the state and the union territories. They are elected by the MLAs and 12 are nominated by the President to give representation to what? To the distinction in the spheres of arts, science, literature and social science. So they enjoy a term of 6 years. It is a permanent body and third of its members retiring every 2 years. So Lok Sabha, Rajya Sabha. Rajya Sabha has 250 members. 230 members are elected by the MLAs of State Assembly. 12 are nominated by the President in distinction of arts and science and whoever specialized in one particular field. Recently they have nominated Tendulkar, they have nominated actress Rekha. So these are the 12 members who are nominated by the President for honoring their contribution towards arts and science. So the term of a Rajya Sabha member is 6 years, and for every 2 years, 1/3 of the member will be retiring. What are the salaries payable to President, Governors and Chief Justice, Judges of Supreme Court and the High Court and the Comptroller and Auditor General of India? So here
The salary of president is 50,000, vice president is 50,000, and the governor of state is 36,000, Supreme Court judge is 33,000 per month. But it's all old Chief Justice of High Court 30,000, judges of High Court 26,000 per month, Comptroller and Auditor General he gets 30,000 rupees per month. But all these data are old data. Now they are rectified and new data have been given. We are unable to produce now because already we have given in the book the earlier data. So for further checkup, new edition, you will find the new salaries. Sir, please tell about the list of regional languages recognized by the Constitution. So there are 18 regional languages. India is a country with people practicing different languages. So you know one language can dominate other language. Maybe Hindi may be spoken by the majority of the people, but Hindi cannot be a dominating language. So 18 regional languages are there. Every language is the official and national language of our India. So what are the languages? Number one, Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Manipuri, Nepali and Konkani. Different states follow different language policy. Our Tamil Nadu follows 2 language policy. Andhra follows 3 language policy. Kerala follows 3 language policy. Karnataka follows 3 language policy. English, Hindi and the regional language, but in Tamil Nadu it is only 2 language policy is followed. So all these 18 languages are the official and regional languages in India. Hope you are able to understand. So by learning all these about the Indian politics and Lok Sabha, Rajya Sabha, the president, the prime minister, the governor, the salary, now what you have to do is give a presentation about all these data. Thank you, sir. So நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். இந்தியா ஒரு மத்திய ஒரு வலுவான அரசாங்கமும் மாநிலத்திலே சுயாட்சி மாநில அரசுகளும் இருக்கிறது. மேலும் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்கிறது. இப்போ மாநிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 28 மாநிலங்கள் இருக்கிறது. இதெல்லாம் மாநிலங்கள். அடுத்ததாக பிரதம மந்திரி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஜவஹர்லால் நேரு இருந்தார், லால் பகதூர் சாஸ்திரி, இந்திரா காந்தி, மொராஜி தேசாய், சரண் சிங், இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி, விபி சிங், சந்திரசேகர், நரசிம்மராவ், அடல் பிகாரி வாஜ்பாய், தேவகவுடா, குஜ்ரால், அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் மறுபடியும். அப்புறம் கடைசியாக மன்மோகன் சிங் இதுவரைக்கும் அவர் பிரதம மந்திரியாக இருக்கிறார். ஜவஹர்லால் நேரு 1947 1964 வரைக்கும் 16 ஆண்டுகள் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். லால் பகதூர் சாஸ்திரி 64 66 2 ஆண்டுகள் பிரதம மந்திரியாக இருந்தால். இந்திரா காந்தி லால் பகதூர் சாஸ்திரி இறந்தவுடன் ஜனவரி 1966 77 வரைக்கும் 11 ஆண்டு காலம் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். மொராஜி தேசாய் 2 ஆண்டுகள், சரண் சிங் 6 மாதங்கள், இந்திரா காந்தி மறுபடியும் 4 ஆண்டுகள், ஆக மொத்தம் 15 ஆண்டுகள் இவர் பிரதம மந்திரியாக இருந்திருக்கிறார். ராஜீவ் காந்தி 5 ஆண்டுகள், விபி சிங் 1 ஆண்டு, சந்திரசேகர் அவரும் கொஞ்ச காலம்தான் ஒரு ஆண்டு காலம் இருந்தார். நரசிம்மராவ் 5 ஆண்டு காலம், அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் 1 மாதம் இருந்தார். அப்புறம் தேவகவுடா மறுபடியும் குஜரால், மறுபடியும் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் ஒரு ஆண்டு காலம் இருந்தால், மறுபடியும் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் 5 ஆண்டு காலம் இருந்தார்கள். அப்புறம் மறுபடியும் மன்மோகன் சிங் 2004 2012 வரைக்கும் பிரதம மந்திரியாக இப்போ தற்சமயம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஸோ இதுதான் இந்தியாவினுடைய பொலிட்டிக்கல் அரசியலை பற்றி ஓரளவு சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 1947 இதுவரைக்கும் நடந்த நிகழ்வுகள். நன்றி நண்பர்களே. உங்களுடைய இலக்கண புக்கு 645 46 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஜனாதிபதிகள் 1947 சுதந்திரமாக பெற்றோம். 1947 1950 வரைக்கும் பிரதம மந்திரி மட்டும்தான் இருந்தார். அப்பொழுது ஜனாதிபதி இல்லை. நம்ம சட்ட வடிவம் கான்ஸ்டிடியூஷன் அமையப்பட்டவுடன் இந்த ஜனாதிபதி நியமிக்கப்பட்டார். முதலாவது ஜனாதிபதியாக ராஜேந்திர பிரசாத் 1950 62, அடுத்த ஜனாதிபதியாக எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் 1962 67, மூன்றாவது ஜனாதிபதியாக ஜாகிர் ஹுசேன் 1967 69 வரைக்கும், விவி கிரி 4வது ஜனாதிபதியாக 69 74 ஆண்டு வரைக்கும், 5வது ஃபக்ருதீன் அலி அகமது 1974 77 வரைக்கும், அடுத்ததாக 6வது சஞ்சீவ ரெட்டி 1977 1982 வரைக்கும், ஜெயில் சிங் 1982 87 வரைக்கும்,
வெங்கட்ராமன் 1987 1992 வரைக்கும், எஸ்டி சர்மா 1992 1997 வரைக்கும், கேஆர் நாராயணன் 1997 2002 வரைக்கும், அடுத்ததாக டாக்டர் அப்துல் கலாம் 2002 2007 வரைக்கும், அடுத்ததாக பிரதிபா பட்டேல் 2007 2012 வரைக்கும், இன்று 15/8/2012 இன்று வரைக்கும் பிரதிபா பட்டேல் ஜனாதிபதியாக இருக்கிறார். இப்பொழுது ஷங்குமா அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். மறுபடியும் பிரணாப் முகர்ஜி போட்டியிடுகிறார். தேர்தல் அடுத்த மாதம் நடைபெறுகிறது. யார் ஜெயிப்பார்கள் என்று தெரியவில்லை. ஸோ பொதுவாகவே இந்த ஜனாதிபதிகள் மொத்தம் 12 பேர் இதுவரைக்கும் ஜனாதிபதி பதவியிலே இருந்திருக்கிறார். இந்த ஜனாதிபதி எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் என்றால், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்பியும் லோகசபா ராஜ்யசபா எம்பிக்களும் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். மேலும் ஒவ்வொரு சட்டசபையும் 28 மாநிலங்கள் இருக்கிறது. மாநில எம்எல்ஏக்களும் சேர்ந்து, எம்பிக்களும் எம்எல்ஏக்களும் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடியது தான் இந்த ஜனாதிபதி பதவி. இந்த ஜனாதிபதி பதவியிலே கொறடா இந்த கட்சி இவர்களுக்குத்தான் ஓட்டு போட வேண்டும் என்று அதிகார தோரணையிலே சொல்ல முடியாது. எந்த கட்சி வேட்பாளராக இருந்தாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் ஓட்டு போடலாம். இது மனசாட்சிக்கு தகுந்தபடி ஓட்டு அளிக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல். ஏன்னா இதில் அரசியல் ரீதியாக இந்த கட்சி இந்த வேட்பாளருக்கு தான் ஓட்டளிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல முடியாது. அடுத்ததாக லோகசபா என்று சொல்லக்கூடிய பாராளுமன்றம். பாராளுமன்றம் தான் நம் இந்தியாவினுடைய சக்தி வாய்ந்த ஒரு சட்டம் இயற்றக்கூடிய ஒரு இடம். பாராளுமன்றம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. லோகசபா ராஜ்யசபா என்று சொல்லப்படுகிறது. லோகசபா என்பது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை அனுப்புகிறார்கள். மொத்தம் 552 உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள். ஜனாதிபதி 2 உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார், அனுப்பி வைக்கிறார், நியமிக்கிறார். ஆக இந்த பாராளுமன்றத்திலே மொத்தம் 5 ஆண்டு காலம் அந்த உறுப்பினர்கள் பதவி வகிப்பார்கள். அடுத்ததாக பாராளுமன்றத்திலே லோகசபா ராஜ்யசபாவில் பார்த்தீங்கன்னா 250 உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள். இதில் 238 உறுப்பினர்களை அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்கள் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிறார்கள். அந்த மாநிலத்தின் சார்பாக பாராளுமன்றத்திலே அனுப்புகிறார்கள் ராஜ்யசபாவில். மீதி இருக்கக்கூடிய 12 உறுப்பினர்களை யார் நியமிக்கிறார்கள் என்றால் ஜனாதிபதி நியமிக்கிறார். எந்த துறையிலே வல்லுநர்களாக இருக்கிறார்களோ, விளையாட்டு துறையிலே டெண்டுல்கரை அனுப்பியிருக்கிறோம், நடிகர் துறையிலே ரேகாவை அனுப்பியிருக்கிறோம், ஹேமா மாலினியை அனுப்பியிருக்கிறோம். அப்படி எந்த துறையில் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அந்த துறையிலே அவர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக இந்த ராஜ்யசபாவுக்கு அனுப்புகிறோம். ராஜ்யசபாவின் பதவி காலம் 6 ஆண்டு காலம். ஒவ்வொரு 2 ஆண்டு காலமும் 1/3 உறுப்பினர்கள் அவர்கள் ஓய்வெடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஸோ இதுதான் லோகசபா ராஜ்யசபா. அடுத்ததாக சம்பளம். இப்போ இந்திய ஜனாதிபதிக்கு 50,000, துணை ஜனாதிபதிக்கு 50,000, அப்புறம் கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட் மாநிலத்தினுடைய ஆளுநருக்கு 36,000 ரூபாயும், உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிக்கு 30,000, அடுத்தது மாநில கோர்ட்டுகளுக்கு நீதிபதிகளுக்கு 30,000 கொடுக்கிறோம். கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் கணக்கர், இந்தியாவினுடைய வரவு செலவு கணக்கில் பார்க்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் ஜெனரலுக்கு 30,000 ரூபா கொடுக்கிறோம். அடுத்ததாக இது பழைய தொகுப்பு. புதிய சம்பள விகிதாச்சாரங்களை பற்றி மறுபடியும் நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டும். மொழிகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மொத்தம் 18 மொழிகளை அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளாக நாம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். இந்தியாவில் ஹிந்தி மட்டும் ஒரு தேச மொழி அல்ல, பல மொழிகள் பேசக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஸோ மொழிகள் பார்த்தீங்கன்னா அசாமீஸ், பெங்காலிஸ், குஜராத்தி, ஹிந்தி, கன்னடா, காஷ்மீரி, மலையாளம், மராத்தி, ஒரியா, பஞ்சாபி, சான்ஸ்கிரிட், சிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, உருது, மணிப்பூரி, நேபாள், கொங்குனி, இந்த 18 மொழிகளிலும் ஐஏஎஸ் எழுதலாம், ஐபிஎஸ் எழுதலாம், பரீட்சைகள் எழுதலாம், எது வேண்டுமானால் வேலைக்கு. ஸோ ஏதாவது ஒரு மொழி தெரிந்தால் போதும், நமக்கு வேலை கிடைக்கும். ஸோ ஹிந்தி மட்டும் ஒரு தேச மொழி அல்ல, பல மொழிகளிலும் நாம் எந்த மொழியிலும் வேண்டுமானாலும் பரீட்சை எழுதலாம். ஐஏஎஸ் தமிழில் எழுதலாம், ஆங்கிலம் இந்தியில் மட்டும்தான் எழுத வேண்டிய அவசியமில்லை. ஸோ இந்தியா 18 மொழிகளையும் அங்கீகரித்திருக்கிறது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மேடையில் நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும். தேங்க்யூ. ஜோக்ஸ் plays an important role. Page number 234, jokes. Here jokes is humor is a part of life, isn't it? So humor, let us see here. Page number 234, jokes, nagaichuvaigal. Number 1, Rani, Mummy, does God use our bathroom? Mummy, why do you ask this question? Rani, well, Mummy, this morning I heard Daddy knocking the bathroom and saying, oh God, are you still there? ராணி, அம்மா, கடவுள் நம் பாத்ரூமை உபயோகப்படுத்துகிறாரா? அம்மா, ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்கிறாய்?
ராணி என்ன சொல்றான், இன்று காலை அப்பா பாத்ரூமை தட்டி கடவுளே இன்னுமா நீ இருக்கிறாய் என்று கேட்டார். The second joke here, a fresh MBBS student after finishing his course did his first operation, and after finishing the operation he prayed to God, Lord accept my first gift. அப்போ இது என்ன புரிஞ்சது உங்களுக்கு? டாக்டர் படித்த மாணவர்கள் தன்னோட முதல் அறுவை சிகிச்சையை முடித்துவிட்டு கடவுளிடம் என் முதல் பரிசை ஏற்றுக்கொள் கடவுளே என்று வேண்டினான். நம்பர் தேர்ட் ஜோக், page number 235. There was a young man who wished and desired to become a great writer. When someone asked what does that great means, he said, I want to write things that the whole world will read. A thing that people will react emotionally, a thing that will make them cry and make them angry. He is now working for Microsoft writing error messages. ஓர் இளைஞன் இருந்தான், அவன் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளனாக ஆக வேண்டும் என்று விரும்பினான். ஒருவர் சிறந்த என்பதற்கு அர்த்தத்தை அவனிடம் கேட்டபொழுது அவன் சொன்னான், நான் எழுதும் விஷயங்களை உலகம் முழுக்க உள்ளவர்கள் படிக்க வேண்டும், மக்கள் உணர்வு பூர்வமாக பிரதிபலிக்க வேண்டும், நான் எழுதுவது அவர்களை அள வேண்டும், வைக்க வேண்டும், மேலும் அவர்களை கோபப்பட வைக்க வேண்டும். இப்பொழுது அவர் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியில் தவறான தகவலை திருத்தும் பணியில் இருக்கிறார். The fourth, page number 235. A young man went to his father and told him that he wanted to get married. His father asked him who the girl is. He told her name is Lata from the same area. Father told the son, you can't marry her because she is like your sister. And father requested his son not to say about this matter to his mother. The boy was disappointed and suggested 3 more girls named to his father. And his father gave the same reply. So he went to his mother and had told her about this. His mother said, you can marry any of these girls because you are not his son. ஒரு பையன் தன் தந்தையிடம் சென்று தான் திருமணம் செய்ய விரும்புவதாக கூறி லதா என்கிற பெண்ணை அறிமுகப்படுத்தினான். தந்தை அப்பெண்ணை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவள் உன் சகோதரி போன்றவள் என்று மகனிடம் கூறினார். மேலும் 3 பெண்களை தந்தையிடம் அறிமுகப்படுத்த தந்தை அந்த 3 பெண்களுமே அவள் தங்கைகள் போன்றவர்கள் என்று கூறினார். இந்த விஷயத்தை மகன் அன்னையிடம் சொன்னபொழுது அன்னை தன் மகனிடம் அவன் அந்த 4 பெண்களில் ஏதாவது ஒரு பெண்ணை மணந்து கொள்ளுமாறு கூறினார். மேலும் தன் கணவர் தன் மகனுக்கு தந்தை இல்லை என்று கூறினார். Number 5. An Indian politician went to United States to meet his counterpart. Counterpart means you know that opposite the politician over there. The senator means an MP like in America. The senator invited the Indian politician to dinner. The minister was impressed by seeing the costly flat and furniture. He asked the senator, how can you afford all this with your senator's salary? The senator took him to the window and asked, can you see the river? The minister, what did he say? Yes. Senator, can you see the bridge on it? Minister, of course. Senator, 10% commission I got. After some months, the senator came to India to meet the Indian minister and was shocked to see the minister's rich palace. The senator asked, how can you afford a palace with your salary? The minister showed the senator near to the window and showed, can you see the river over there? Minister. The senator said, yes. Minister, can you see the bridge over the river? The senator said, no, I don't see any bridge. Minister, 100% commission. What do you mean by that? Senator has got only 10%, but Indian politicians are getting 100% without building any bridge. So this is the point here. ஒரு இந்திய அரசியல்வாதி அமெரிக்கா சென்று அங்குள்ள அரசியல்வாதியை பார்க்க செல்கிறார். அமெரிக்க அரசியல்வாதி இந்திய அரசியல்வாதியை விருந்துக்கு அழைக்கிறார். இந்திய அரசியல்வாதி அமெரிக்க அரசியல்வாதியின் வீடு மற்றும் ஆடம்பரத்தை பார்த்து வியந்து மந்திரியின் வருமானத்தில் எப்படி ஆடம்பரமாக வாழ முடிகிறது என்று கேட்க இந்திய அரசியல்வாதியை ஜன்னல் ஓரம் அழைத்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆறு தெரிகிறதா என்று கேட்கிறார். இந்திய அரசியல்வாதி தெரிகிறது என்று சொல்கிறார். அமெரிக்க அரசியல்வாதி பாலம் தெரிகிறதா என்று கேட்கிறார். இந்திய அரசியல்வாதி ஆம் தெரிகிறது என்று சொன்னார். அமெரிக்க அரசியல்வாதி 10% கமிஷனை நான் பெற்றேன் என்று சொல்கிறார். சில நாட்கள் கழித்து அமெரிக்க அரசியல்வாதி இந்தியா வந்து இந்திய அரசியல்வாதியை சந்திக்கிறார். இந்திய அரசியல்வாதியின் மாளிகையை பார்த்து அசந்து எப்படி ஆடம்பரமாக உங்களால் வாழ முடிந்தது என்று கேட்க இந்திய அரசியல்வாதி ஆற்றை உங்களுக்கு பார்க்க முடிகிறதா என்று கேட்கிறார். அமெரிக்க அரசியல்வாதி ஆமாம். இந்திய அரசியல்வாதி ஆற்றில் பாலத்தை பார்க்க முடிகிறதா? அமெரிக்க அரசியல்வாதி இல்லை, ஆற்றில் என்னால் பாலத்தை பார்க்க முடியவில்லை. இந்திய அரசியல்வாதி என்ன சொல்கிறார்? 100% என்று சொல்கிறார். சே இங்கே நெக்ஸ்ட் 6th teacher.
Radhi, please point out America on the map. Radhi, this is it, teacher. She points out. Teacher, well, she says, well done, Radhi. Well done. Now, students, who found America? The students are saying it is Radhi did it. So, ஆசிரியர் ரதி உலக படத்தில் அமெரிக்காவை கோடிட்டு காட்டு ரதி இதுதான் டீச்சர். ஆசிரியர் நல்லது. இப்பொழுது மாணவர்களே அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தது யார் என்று கேட்க மாணவர்கள் யாரை சொல்கிறார்கள்? ரதி கண்டுபிடித்தால் என்று சொல்கிறார்கள். நம்பர் 7. Peter, you are wearing your wedding ring on your wrong finger. Peter என்ன சொல்றாரு? You are wearing your wedding ring on your wrong finger. John என்ன சொல்றான்? Yes, I married the wrong women. தப்பான பண்ண கல்யாணம் பண்ணிட்டேன், அதனால தப்பான இடத்துல. ஸோ பீட்டர் என்ன சொல்றாரு? உன் திருமண மோதிரத்தை தப்பான விரலில் அணிந்திருக்கிறாய். ஜான் என்ன சொல்றாரு? ஆமாம், நான் தவறான பெண்ணை திருமணம் செய்திருக்கிறேன், அதனால் தவறான விரல்களில் மோதிரத்தை அணிந்திருக்கிறேன். Here, number 8. Kiran is 35 years old and is a bachelor. Kiran is 35 years old and he is a bachelor. One day, a friend asked Kiran, Kiran, why are you not married? Why aren't you married? He says, can't you find a nice girl to be your wife? Kiran replied, I found many girls and took them to my home, but my mother never liked them. His friend said, I have a solution. Find a girl like your mother and introduce her to your mother. After some days, Kiran met his friend. His friend asked, did you find a girl like your mother? Kiran said, yes, I found a girl who was just like my mother, and my mother liked her very much. His friend asked, then what is the problem? The Kiran replied, my father did not like the girl. கிரண் ஒரு 36 வயது திருமணமாகாத இளைஞன். ஒரு நாள் கிரணுடைய நண்பன் கிரணிடம் ஏன் அவன் திருமணம் செய்யவில்லை என்று கேட்க கிரண் தான் அழைத்து சென்ற பல பெண்களை தன் அன்னைக்கு பிடிக்கவில்லை என்று கூறினான். இதற்கு அவன் நண்பன் கிரண் அன்னையைப் போல குணமும் உடலும் உடைய ஒரு பெண்ணை அவன் அன்னையிடம் அறிமுகப்படுத்த சொன்னான். சில நாட்கள் கழித்து கிரனை அவன் நண்பன் பார்த்து கிரண் திருமணத்தை பற்றி கேட்டதற்கு கிரண் அவன் அன்னையை போன்று ஒரு பெண்ணை தன் அன்னையிடம் அறிமுகப்படுத்தியதாகும், ஆனால் அவளை என் தந்தைக்கு பிடிக்கவில்லை என்று கூறினான். Number 9, the first 3 years of marriage. In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens. That is, the husband speaks and the wife listens. In the second year of the marriage, the woman speaks and the man listens. Wife speaks and the husband listens. In the third year, they both speak and the neighbors listen. திருமணம் முடிந்த முதல் 3 ஆண்டுகள், முதல் ஆண்டில் ஆண் பேசுகிறான், பெண் கேட்கிறாள். இரண்டாவது ஆண்டில் பெண் பேசுகிறாள், ஆண் கேட்கிறான். மூன்றாவது ஆண்டில் இருவரும் பேசுகிறார்கள், பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் கேட்கிறார்கள். 238, page number 10. What are the 2 things people do not eat before breakfast? Breakfast சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி என்ன 2 விஷயங்கள் சாப்பிட மாட்டார்கள்? லஞ்ச் அண்ட் சப்பர். காலை உணவிற்கு முன்னால் இந்த 2 விஷயத்தை மக்கள் செய்ய மாட்டார்கள். மதிய உணவும் இரவு உணவும் சாப்பிட மாட்டார்கள். A man was sitting inside a bar looking at his drink. Tears were rolling on his cheeks, and this was happening for an hour. A gangster comes there, watches the crying man. He laughed loudly and drank the other man's drink and told, I don't like man crying. The crying man said, today is my worst day. Today my boss dismissed me. Today my car is stolen. I took a taxi and forgot to take my purse from the car. When I got down, I lost my money and the credit card. And when I came to my home, my wife went away leaving me alone. So I decided to end my life by mixing poison in the drink, and now you have drunk it. So ஒரு மனிதன் மது அருந்தும் இடத்தில் மது நிறைந்த மதுக்கிண்ணத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான். அவன் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது. இது ஒரு மணி நேரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது. ஒரு கொள்ளை கூட்டத்தவன் தலைவன் அங்கு வருகிறான். அழுது கொண்டிருக்கிற மனிதனை பார்க்கிறான். அழுது கொண்டிருந்தவனுடைய மது கிண்ணத்தை எடுத்து குடித்துவிட்டு அழும் ஆண்களை கண்டால் எனக்கு பிடிக்காது என்று சொல்கிறான். அழுத மனிதன் சொல்கிறான், இன்று எனக்கு ஒரு சோகமான நாள். என் முதலாளி என்னை வேலையை விட்டு அனுப்பிவிட்டார். என் கார் இன்று திருடப்பட்டு விட்டது. நான் டாக்ஸியிலிருந்து இறங்கும் பொழுது என் பர்ஸை நான் தவற விட்டுவிட்டேன். நான் என் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது என் மனைவி என்னை விட்டு சென்று விட்டாள். ஆகையால் நான் என் மது கிண்ணத்தில் விஷம் அருந்தி தற்கொலை செய்ய எண்ணி விஷம் கலந்த மதுவை வைத்திருந்தேன். அதை தாங்கள் குடித்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னான். So number 12, when I was young, I used to pray for bicycle. Then I realized that doesn't help me in any way. So I stole a bicycle and prayed for forgiveness. நான் சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது சைக்கிள் வேண்டும் என்று கடவுளிடம் சொன்னேன். பின்னர் அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்று அறிந்து கொண்டேன். பின்னர் நான் மிதிவந்தியை திருடி ஆண்டவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன். 13,
Christopher's wife bought various cosmetics which are guaranteed to make her look younger. She applied the makeup products and asked Christopher, darling, tell me by looks and say what age I am. 20 for your skin, 25 for your figure, 19 for your hair. When Christopher said, his wife got flattered and she blushed. Christopher said, hey, please wait, I should add all the numbers. So கிறிஸ்டோபரின் மனைவி பல அழகு சாதன பொருட்களை வாங்கினால் அப்பொருட்கள் அவள் அழகாக பிரமாதப்படுத்தும் இளமையாக இருக்கும் என்று உறுதி அளித்தது. நீண்ட நேரம் கண்ணாடி முன் அமர்ந்து மேக்கப் போட்டு அவள் கிறிஸ்டோபரை பார்த்து, கண்ணே, என் தோற்றம் என்ன வயதை குறிப்பிடுகிறது என்று கேட்டாள். கிறிஸ்டோபர் சொன்னார், உன் தோளுக்கு 20, உன் அமைப்புக்கு 20, உன் முடிக்கு 19. கிறிஸ்டோபர் இதை சொல்ல அவர் மனைவி வெட்கப்பட்டாள். கிறிஸ்டோபர் சொன்னான், நான் அனைத்து எண்களையும் ஒன்று சேர்த்து சொல்ல வேண்டும் என்று. Number 15, definition of love. லவ்னுடைய டெஃபினிஷன். A boy says, love is like a cigarette. It starts with a fire, continues with smoke, and ends in ashes. But I don't worry, I am a chain smoker. அப்போ காதலின் விளக்கம் ஒரு பையன் சொல்கிறான். காதல் என்பது சிகரெட் போல, அது நெருப்புடன் ஆரம்பிக்கிறது, புகையுடன் அது தொடர்ந்து கடைசியாக சாம்பலாக முடிவடைகிறது. ஆனால் அதை பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை, ஏனென்றால் நான் விடாமல் புகைப்பிடிப்பவன். So number 16, what is the difference between man and the superwoman? Man wears underwear under the trouser and the superman wears it over the trouser. சூப்பர்மேனுக்கும் மேனுக்கும் சூப்பர்மேனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? மேன் தன் உள்ளாடையை ட்ரௌசருக்குள் அணிகிறான், ஆனால் சூப்பர்மேன் தன் உள்ளாடையை ட்ரௌசருக்கு மேல் அணிகிறான். நம்பர் 240, 17th, a busload of politicians were driving down a country road. Suddenly the bus ran off the road and crashed into an old farmer's field. The farmer heard the crash, so he rushed there to investigate. He then began digging a large grave to bury the politicians. After some time, the local police came to the farmer's field and saw the bus crash. He asked the farmer, where are the politicians? The farmer said, I buried everybody. Policeman asked, whether all of them did? The old farmer said, some of them said they were not, but you know the politicians lie. I don't believe them and I buried them. பஸ் நிறைய அரசியல்வாதிகள் ஒரு கிராமத்து தெருவிற்கு சென்று கொண்டிருந்தார்கள். திடீரென்று பஸ் ரோட்டில் இருந்து விலகி ஒரு தோட்டக்காரனின் காட்டுக்குள் சென்றது. தோட்டக்காரன் இந்த விபத்தின் சத்தம் கேட்டு ஆராய காட்டுக்குள் வந்தான். அவன் மிகப்பெரிய குழியை வெட்டி அரசியல்வாதிகளை புதைக்க முயற்சி செய்தான். கொஞ்ச நேரம் கழித்து போலீஸ் தோட்டக்காரனின் காட்டிற்கு வந்தனர். அவர்கள் தோட்டக்காரனை பார்த்து, அரசியல்வாதிகள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று கேட்க, நான் அனைவரையும் புதைத்து விட்டேன் என்று தோட்டக்காரன் சொல்ல, அனைவரும் செத்து விட்டார்களா என்று போலீஸ் கேட்க, விவசாயி சொல்கிறார், அரசியல்வாதிகள் சில பேர் தங்கள் உயிருடன் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள், அவர்கள் பொய் சொல்லக்கூடியவர்கள், ஆகையால் நான் அனைவரையும் புதைத்து விட்டேன் என்று விவசாயி சொல்கிறார். தமிழ் ஜோக்ஸ். வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் ஆஃப் கோபாலகிருஷ்ணன்? வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் ஆஃப் Balakrishnan? It is Come Balakrishnan. Second, B. How do they start a road race in Tamil Nadu? Ready, steady, po. Number C. What did the Tamilians call the tall building of Japanese built? Nikumo, Nikado. D. How will a Tamilian introduce the tennis superstar Lindell? How does he say Lindell? Even Lindell. Even means he. Number E. What is the opposite of Subramania saw me? It means Subramania did not see me. So Tamil நகைச்சுவைகள். கோபாலகிருஷ்ணன் எதிர்மறை சொல். கம்பாலகிருஷ்ணன். ரோட்டின் போட்டியை தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஆரம்பிப்பார்கள்? ரெடி, ஸ்டெடி, கோ. ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள உயர்ந்த கட்டிடத்தை தமிழர்கள் எப்படி அழைப்பார்கள்? நிக்குமோ, நிக்காதோ. டென்னிஸ் சூப்பர் ஸ்டார் லிண்டலை எப்படி தமிழில் அறிமுகப்படுத்துவது? ஈவன் லிண்டில். சுப்பிரமணிய சுவாமியின் எதிர்ச்சொல் Subramanian did not see me. There is a controversy of Sonia's marriage. Why did Rajiv marry Sonia? Because all Indians are Rajiv's brothers and sisters. சோனியா திருமணத்தில் ஒரு பிரச்சனையா? ஏன் ராஜீவை திருமணம் செய்தார்? ராஜீவை பொறுத்தவரை அனைத்து இந்தியர்களும் சகோதரிகள். 20. Bill Clinton, Obama and Manmohan Singh were chatting at India's Prime Minister's house. Manmohan Singh asked what drinks they like to have. Obama says he wants brandy. Indian Prime Minister asks if Clinton wanted to have whiskey. Clinton shouts out, do not ever say the name again. Bill Clinton, Obama மற்றும் மன்மோகன் சிங் பிரதம மந்திரி வீட்டில் உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள். மன்மோகன் சிங் அனைவரையும் பார்த்து குடிப்பதற்கு என்ன மது வேண்டும் என்று கேட்க, ஒபாமா பிராந்தி வேண்டும் என்று கேட்கிறார்.
இந்திய பிரதமர் கிளின்டனிடம் விஸ்கி வேண்டுமா என்று கேட்க கிளின்டன் இனி அந்த பெயரை உச்சரிக்க வேண்டாம் என்று கத்துகிறார். He had an affair, some problem happened. It went up to the legal case and he was about to get his position of president was in a unstable situation. 241 joke. Marriage certificate is another work permit. Marriage is not having a wife, but it is worries inherited forever. WIFE na worries inherited forever. Marriage requires a man to prepare 4 rings. What are the first ring? What is the first ring? Engagement ring. Second one, wedding ring. Third, suffer ring. Fourth, endure ring. So, திருமண சான்றிதழ் என்பது வேலைக்கு இன்னும் ஒரு வேலைக்கு சான்றிதழ். திருமணம் என்பது மனைவி கிடைப்பது மட்டுமல்லாமல் திருமணம் ஒரு மனிதனை 4 ரிங்குக்குள் தயார்படுத்துகிறது. ஒன்று நிச்சயதார்த்த ரிங், இரண்டாவது திருமண ரிங், மூன்றாவது சஃபரிங், நான்காவது என்டியூரிங். 22nd. What is the difference between a married man and a bachelor? One kisses the missus, the other misses the kisses. One kisses the missus, the other misses the kisses. It is the difference between a bachelor and a married man. So, திருமணமானவருக்கும் ஆகாதவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? திருமணமானவன் மிஸ்ஸஸை முத்தமிடுகிறான், இன்னொருவன் முத்தத்தை இழக்கிறான். 23. Grey hair joke. Son, father, why you have grey hair? Father, for every lie you say, each of my hair changes to white. Son, oh, then it is the reason why our grandfather says completely grey. வெள்ளை முடி நகைச்சுவை. மகன், அப்பா ஏன் உனக்கு நரைத்த முடிகள் உள்ளது? அப்பா, நீ சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பொய்யிற்கும் என் ஒவ்வொரு முடியும் நரைத்து விடுகிறது. மகன், சரி, அதனால்தான் தாத்தாவின் தலைமுடி அனைத்தும் நரைத்து விட்டதா? 24. 2 boys were called for an interview. The first boy was called inside and was asked 3 questions and he gave the answers. The questions are: number 1, what's your nationality? Indian. B, when did your country get freedom? People worked very hard for a long time and got independence on August 15, 1947. C, who is your favorite freedom fighter? Many were there. I can't name any one person. The first boy was asked by the interviewers not to say the question to the second boy. But the second boy asked all the questions from the first boy. The second boy was called inside. Number A, what's your name? Indian. Where were you born? Many years earlier efforts were started, but finally on 15th August 1947. What is your father's name? There were many and it is an unjust to name one. 2 பையன்கள் நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டார்கள். முதல் பையன் அறைக்கு அழைக்கப்பட்டு அவனிடம் 3 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அந்த கேள்விகள்: எந்த தேசத்தைச் சேர்ந்தவன் நீ? இந்தியன். எப்பொழுது உன் நாடு சுதந்திரம் அடைந்தது? 1947 சுதந்திரம் அடைந்தது. யார் உனக்கு பிடித்த சுதந்திர போர் வீரர்? பலர் இருந்தார்கள், யாரையும் என்னால் குறிப்பிட்டு சொல்ல இயலவில்லை. நேர்முக தேர்வில் கேள்வி கேட்கப்பட்ட முதல் பையனிடம் பதில்களை காத்து கொண்டிருக்கும் இரண்டாவது பையனிடம் சொல்ல வேண்டாம் என்று நேர்முக தேர்வாளர்கள் சொன்னார்கள். ஆனால் இரண்டாவது பையன் முதல் பையனிடம் கேட்ட கேள்விகளை அறிந்து கொண்டான். இரண்டாவது பையன் உள்ளே அழைக்கப்பட்டான். உன் பெயர் என்ன? இந்தியன். எப்பொழுது நீ பிறந்தாய்? 1947. உன் தந்தை உடைய பெயர் என்ன? பலர் இருந்தார்கள், ஒருவரை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. Number 25th joke. A message from a cell phone. Free stay, free security, full rest for any number of days, free breakfast, free lunch and free dinner. To get all these facilities, dial 100 and say, I am responsible for Mumbai blast. Pochda. Page number 243, the joke number 25. A message from a cell phone. Free stay, free security, full rest for any number of days, free breakfast, free lunch and free dinner. To get all these facilities, dial 100 and say, I am responsible for Mumbai blast. So here, cell phone il ஒரு தகவல் வருகிறது. இலவச தங்குமிடம், இலவச பாதுகாப்பு, எத்தனை நாட்களுக்கு வேண்டுமானாலும் ஓய்வு, இலவச காலை உணவு, மதிய உணவு, இலவச இரவு சாப்பாடு, இவை அனைத்தும் உனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் என் 100க்கு ஃபோன் செய்து மும்பை வெடி விபத்துக்கு காரணம் நான் தான் என்று சொல்ல வேண்டும். 26. Ravi, how come your hair is black but your brother's hair is brown? Venkatesh, good, my brother was born after my mother dyed her hair brown.
ரவி, எப்படி உன் முடி கருப்பாக இருக்கிறது, ஆனால் உன் சகோதரன் முடி காக்கி நிறத்தில் இருக்கிறது? வெங்கடேஷ், ஆமாம், என் சகோதரன் என் அன்னை தன் முடியை காக்கியாக மாற்றியவுடன் பிறந்தான், அதனால் தான் அவன் காக்கி நிறத்தில் இருக்கிறது. So my dear friends, the humor is the food for your soul. It's an entertainment for your soul. Laughing fights, laughing increases your immune power. The sense of humor is a very good personality trait in each and every one of us. So develop the humor sense and use it in your communication. Thank you very much. Dear folks, take your grammar book. It's on page number 648 to 649. What you're going to see, a presentation program which you have to present. This is very important class, a conversation between a biology teacher and students. The body here is a mass, isn't it? Your hands, legs, how does it function? What are the parts of our body? What all inside our body which functions? This is what the class is all about. The first and foremost is the blood. B-L-O-O-D, blood. It is the red to viscous fluid. It is a fluid, liquid. Contains oxygen to and carries oxygen to every living tissues. Our body is made of crores and crores of tissues, and the oxygen is carried to each and every tissue. The oxygen is the life for the tissue. In the body contains and it controls the body temperature. Our body, it means the blood controls the temperature in our body. 101, 102, 99, and defense against infection. Diseases may come. So this blood plays an important role to control the disease and removes urea from our body. Men have how many liters of body in a man? Men have 5 liters of blood in the body, and women, they have 4.5 liters of blood. So men have 5 liters of blood in the body, and women have 4.5 liters of blood in the body. Then we are coming to the bones. This is the structure, a frame, solid bones. There are 206 bones in an adult, grown up adult. He has 206 bones, irrespective of whether it is a male or a female. And a newborn baby has 300 bones. So 206 and 300 bones, out of which 94 bones fuses as it grows. It just goes off as it grows, as the man or women grows. So totally in a human body there are 206 bones. Muscles is very important. The 40% of our body contains muscle, the weight. Muscles are attached to the bones. These bones are there. The muscles are attached to the bones, are composed of fibers. It is made of fibers. It relaxes and contracts. The muscles relaxes and suddenly it contracts. Relaxes, contracts. The muscles duty is relaxing and contract and contracts the body movements. There are 630 important muscles in the human body. 630 muscles are there in the human body, and it contains a 40% of our body weight is muscles. There are about 100 joints. How many joints are there? This is a joint, this is a joint, this is a... So 100 joints are there, and 10,000 kilometers of blood vessels. You take the blood vessels, it goes on 10,000 kilometers in the human body. Water contains how many percentage of water is there in our body? 70% of human body is contains water. And next we are going to the skin. The uppermost part, whether it is black or red or white, it's the skin. The color may be different, but the skin is almost common. The skin covers the muscles of the body. All the muscles are covered by the skin. The man has 20 square feet of skin. You take the man's skin and you just pull it and you measure. Totally it has 20 square feet, and a woman has about 17 square feet of skin. So we have seen blood, bones, muscles and skin. Now we are seeing the important function. Just like how an engine is important in a car, in a human body this heart is important. Heart is situated at the left side of the beneath the left nipple. Beneath the nipple. Its weight is, heart's weight is 340 gram for men, and for women it is 255 grams. So the weight varies between man and a woman. 340 grams for men, and for women 255.
and what? The heartbeat is 70 to 72 beatings per minute. 70 to 72 beatings you have, you keep the stethoscope, doctor keeps, average for men is 70 to 72 beats, and for females it is more beats, 78 to 82 beats. So, for men it is 70 to 72 beats, and for females it is 78 to 82 beats per minute. The heartbeat more than 2000 million liters and pumps more than 500 million liters of blood during the lifespan of a human body. During the human body's lifetime, the heart pumps nearly 500 million liters of blood. Very important part here, the functions of our inner organs. Now, veins. What is the veins? These thin tubes collect impure blood from the tissue and carry it to the heart for the purification in the lungs. So, the veins, the important part of the veins, the crores and crores of veins are there. What do? They take impure blood from the tissues and carry it to the heart for the purification of the blood in the lungs. Next, coming lungs. Lungs also very important. It is in the chest cavity. It is in the chest cavity, lungs. The right lung is larger than the left lung. Right lung is bigger than the left lung. The right lung weighs about 620 gram more than the heart. So, lungs has more weightage than the heart, and the left lung weighs about 570 grams. So, left is 570, right is 620 gram. Together, what is the total weight of a lung? 1.2 kgs. 1.2 kgs, but heart nearly only 340 grams. So, 3 times more weight is there for lungs. The main function of the lung is to purify the blood. The function of the lung is to purify the blood and supply oxygen. So, the lungs duty is purification of the blood and supply oxygen. The entire supply of 4.5 liters of blood goes through the lungs every minute. So, every minute 4.5 liters of blood in the human body goes through the lungs. So, lungs, through the lungs only the blood goes. The next we are coming to liver. Liver is where is it located? It is in the right side of the stomach, right side. So, the liver is situated on the right side of the stomach with a dark brown color. So, liver is what color? What is the color of liver? It is the dark brown color. What is the weight? 1.359 gram, nearly 1.5 kgs to 1.812. So, almost 1.5 kg is the liver, and liver stores and releases glucose. It stores glucose, releases glucose to maintain the constant level in blood. So, liver is in the right side, nearly 1.5 kg weight, and it stores and releases glucose and maintains the constant flow in level in the blood. Next, kidneys. Where is the kidney located? How many kidneys are there in the human body? 2 kidneys are there. There are 2 kidneys in the upper abdominal cavity. Abdomen is head, thorax and abdomen. So, it is in the upper abdominal cavity. A kidney is 10 centimeter long, nearly 10 centimeter long and 5 centimeter wide, 2.5 centimeter thick. Urine passes into the urinary bladder. Urine passes through the urinary bladder in the kidney. So, urine passes the urinary bladder in the kidney. The kidneys filter. What is the duty of the kidney? It filters nitrogenous waste of the body from the blood and throw out them in the form of urine. So, it releases or it filters the nitrogenous waste of the body and threw them out in the as urine. So, the function of the kidney. Human brain, important part, where it orders every tissue, it orders every cells, it orders the bones, it orders the eyes, it orders the ears. So, the brain part, the weight of human brain in an adult male is almost about 1.5 kg. So, the human brain, that is the man's brain, is 1.5 kg, and for women it is 1.3 kg, 1.4 kg for man and 1.3 kg for women. The human brain consists of 2 parts. The human brain has two parts, and the brain which is in the skull is spinal cord.
skull, the brain in the spinal cord, in the skull and in the spinal cord, in the vertical brass column. So here it is in the skull and it is in the vertical column. Function of nerves, the sense of organs, sense of touch, when you feel somebody or when you touch something, you can feel something. The sense of taste and the sense of smell, you smell. Sense of sight, you are able to see what is happening. Sense of hearing, you can hear. So these are the functions of the nerves in the body. It helps you to smell, taste, feel and what? See. These are the functions of the nerves. So நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இலக்கண புஸ்தகம் 648 649. உடம்பில் நம் உடல் இருக்கிறது, உடலினுடைய பாகங்களும் அதனுடைய செயல்பாடுகளும். இரத்தம் மிக மிக முக்கியமானது, அத்தியாவசியமானது. அது சிகப்பாக இருக்கும், அதிலே ஆக்சிஜன் இருக்கிறது. அது உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அணுக்களுக்கும் ஆக்சிஜனை அனுப்புகிறது. மேலும் உடம்பின் வெப்பநிலையை கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறது. மேலும் நோய் கிருமிகள் தாக்குவதிலிருந்து எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கிறது. ஒரு ஆணுக்கு 5 லிட்டர் பிளட் உடம்பிலே இருக்கிறது, பெண்ணுக்கு 4.5 லிட்டர் ரத்தம் உடலிலே இருக்கிறது, பெண் உடலிலே. அடுத்ததாக எலும்புகளை பார்க்கிறோம். ஒரு ஆணினுடைய உடம்பிலே 206 ஆண் அல்லது பெண், வளர்ந்த ஆண் அல்லது பெண் உடலிலே 206 எலும்புகள் இருக்கிறது. ஆனால் சிறு குழந்தைகளுக்கு 300 எலும்புகள் இருக்கிறது. அது வளர வளர 96 எலும்புகள் போய்விட்டு மொத்தம் 206 எலும்புகளாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக மசில்ஸ், தசைகள் மிக முக்கியம். இது தசைகள் எலும்புகளுடன் ஒட்டி இருக்கிறது. அது என்ன செய்கிறது? இந்த தசைகள் உடம்பை ரிலாக்ஸாக வைக்க உதவுகிறது, உடலை பெரிதாக்க உதவுகிறது. அதில் உடம்பிலே ஒரு மனிதனுடைய உடம்பிலே 630 தசைகள் இருக்கிறது. உடலிலே இருக்கக்கூடிய 40% கிடம் இந்த தசைகளால் ஆகிறது. மொத்தம் 100 முட்டுகள் இருக்கிறது. முட்டுகள் என்றால் என்ன? ஒரு எலும்பும் இன்னொரு எலும்பையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய மூட்டுகள் 100 இருக்கிறது. உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்த தசைகளை, நாளங்களை எடுத்து நீங்கள் நீட்டினால் அது 10,000 கிலோமீட்டர் அளவு நீண்டு இருக்கக்கூடிய அளவிலே அந்த இரத்த நாளங்கள் உடம்பிலே இருக்கிறது. உடம்பிலே 70% தண்ணீர் நிலையிலே இருக்கிறது. அடுத்ததாக தோல். மனிதர்கள் அனைவரும் உடம்பை சுற்றி இருக்கக்கூடியது தோல். தோள்கள் மாறலாம், நிறம் மாறலாம், மஞ்சளாக இருக்கலாம், கருப்பாக இருக்கலாம், சிகப்பாக இருக்கலாம், வெள்ளையாக இருக்கலாம். ஒரு மனிதனுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தோலினுடைய, ஆண்மகனுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தோல், அதை வெட்டி பிரித்தால் 20 சதுர அடி வருகிறது. ஒரு பெண்ணுக்கு 17 சதுர அடி வருகிறது. அடுத்ததாக இருதயம். இது எங்கே இருக்கிறது என்றால், ஒரு மனிதனுடைய இடது பக்கத்திலே மேலே அவனுடைய நெஞ்சின் காம்புகளுக்கு இடது பக்கம் உள்ளே இருக்கிறது. அதனுடைய கனம் என்று பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆண்மகனுக்கு 340 கிராமுகள் இருக்கிறது அந்த இதயத்தினுடைய எடை. பெண்ணுக்கு 255 கிராம் இருக்கிறது. அந்த ஹார்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இதயம் அடிக்கக்கூடிய அடிகள் ஒரு நிமிடத்திலே 70லிருந்து 72 அடிகள் அடிக்கிறது ஒரு ஆண்மகனுக்கு. ஒரு பெண்ணுக்கு 78லிருந்து 82 அடிகள் அடிக்கிறது ஒரு நிமிடத்திலே. இந்த இதயமானது தன்னுடைய வாழ்க்கையில், ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே 500 மில்லியன் லிட்டர் ரத்தத்தை எடுத்து அனுப்புகிறது. அடுத்ததாக வெயின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாளங்கள். உடம்பிலே பச்சை நாளங்கள் இருக்கிறது, பார்த்தால் தெரியும். இவைகளுடைய வேலை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், அசுத்த ரத்தத்தை உடம்பிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு அதை நுரையீரலுக்கு அனுப்பி அந்த இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிற வேலையை இந்த நாளங்கள் செய்கிறது. வெயின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாளங்கள். லங்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நுரையீரல், இது நெஞ்சு பகுதியிலே இருக்கிறது. 2 நுரையீரல்கள் இருக்கிறது. இந்த வலது கோடியில் இருக்கக்கூடிய நுரையீரல் இடதில் இருக்கக்கூடிய நுரையீரலை விட பெரிதாக இருக்கிறது. அதனுடைய எடை ரெண்டும் சேர்ந்தால் 1 கிலோ 20 கிராம் வருகிறது. இந்த நுரையீரலினுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தால், அந்த இரத்தம் வருகிறது அல்லவா, அதை சுத்தப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டும்.
சுத்தப்படுத்தி ஆக்சிஜனை அனுப்ப வேண்டிய வேலையை இந்த நுரையீரல் செய்கிறது. உடலில் இருக்கக்கூடிய 4.5 லிட்டர் ரத்தம் முழுவதுமாக நுரையீரல் வழியாகத்தான் செல்கிறது. அடுத்ததாக லிவர். லிவர் என்றால் என்ன? லிவர் உடம்புல எங்கே இருக்கிறது என்று பார்த்தால் வலது பக்கம் வயிற்றிலே. இதனுடைய நிறம் கரு பிரவுன் கலரில் இருக்கிறது. இதனுடைய எடை அநேகமாக 1.8 1.5 கிலோக்கு பக்கம் வருகிறது. 1.25 கிலோ வருகிறது. இது என்ன பண்ணுகிறது? குளுக்கோஸை தேக்க வைத்துக் கொள்கிறது. மேலும் அதை குளுக்கோஸை விடுகிறது. உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்தத்தினுடைய அளவுகோலை நிர்ணயிக்கக்கூடிய சக்தியை இந்த லிவர் பெறுகிறது. அடுத்ததாக கிட்னி. உடம்பிலே ஒரு மனிதனுக்கு ஆணோ பெண்ணோ அவர்களுக்கு 2 கிட்னிகள் இருக்கிறது. கிட்னியோட நீளம் 10 சென்டிமீட்டர் நீளமும் 5 சென்டிமீட்டர் அகலமும் 2.5 சென்டிமீட்டர் கன சக்தியும். இதில் என்ன ஆகிறதுனா அந்த நாம் இந்த யூரின் என்று சொல்லக்கூடிய சிறுநீர் அந்த யூரினரி பிளாடர் என்று சொல்லக்கூடிய கிட்னி வழியாக சென்று கிட்னி என்ன செய்கிறது? அதனுடைய இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வேஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டை எடுத்து அதை சிறுநீராக அனுப்பிவிடுகிறது. இதுதான் கிட்னியினுடைய வேலை. அடுத்ததாக ஹியூமன் பிரெயின், மனிதனுடைய மூளை. ஸோ மனிதனுடைய ஒரு ஆண்மகனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மூளையினுடைய எடை பார்த்தீங்கன்னா 1.4 கேஜியும் பெண்ணுக்கு 1.3 கேஜியும் இருக்கிறது. இந்த மனிதனுடைய மூளை 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூளையும், இன்னொன்று இந்த முதுகெலும்பு தண்டிலே இருக்கக்கூடிய மூளையும் என்று 2ஆக வருகிறது. அடுத்ததாக நரம்பு மண்டலம். உடலிலே உள்ள நரம்பு மண்டலங்கள் அதனுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால் ஐ உணர்வுகளான கண்ணால் பார்ப்பது, காதால் கேட்பது, மூக்கால் சுவாசிப்பது, நாக்கால் ருசிப்பது, கையால் தொடுவது. இந்த ஐ உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் இந்த நரம்புகள் செயல்படுத்துகின்றன. ஸோ நண்பர்களே, ஸோ இவைகளெல்லாம் மனிதனுடைய உடல் கூறுகளினுடைய பாகங்கள். இதை நீங்கள் அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனால் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸில் நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள். இதனுடைய தொடர்ச்சியை நீங்கள் இப்பொழுது தொடர்ச்சியாக பார்ப்பீர்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, take your grammar book. It's the inner part of our body parts we are seeing. Page number 649. We are continuing with that. First is chromosomes. What is chromosomes? See, chromosomes carry genes. The duty of chromosome is to carry genes. Human cells have 23 pairs of chromosomes. The DNA is concentrated in the chromosomes. So chromosomes in the cells, and it has 23 pairs of chromosome in each cells. And the duty of chromosomes, what is that? It carries DNA. Genes, DNA is genes. The genes are hereditary. Genes are hereditary means what? From your grandfather, father, and to you. It is hereditary and it is in chromosomes. The genes are in chromosomes. The physical and mental traits, the physical, the son looks just like his father. The character of daughter is just like mother. All these character and the physical characters are transmitted from parents to offspring through genes. So chromosomes, 23 pairs of chromosomes are there in cells, and in the chromosomes we find genes, and the duty of the genes is, what is the functioning of the genes? It carries the hereditary characters, physical and mental characters of the parents to the son and daughter. Sex determination. See, out of 46 chromosomes in a cell, only 23 pairs of chromosomes are there in each cell, and 23 pairs totally it is 46. Only 44 are similar. Similar chromosomes are 44. The other 2 are X and Y, 6 chromosomes. So out of 46 chromosomes, 44 chromosomes are similar chromosomes, and the 2 chromosomes are called sex chromosomes. That is X and Y. The 2 X chromosomes produce a female. A female child is formed when in 46 chromosomes 2 X chromosomes produce a female and an X and Y chromosome produce a male. Next, coming here to proteins, the food. They provide energy. Proteins provide energy. We get protein from milk, meat, egg, fish, dal, etc. A man needs
How many grams of proteins a day? 70 grams of proteins a day. Next, coming to carbohydrates, carbon, hydrogen and oxygen. That's why it is called carbohydrates. Carbon, hydrogen and oxygen, which constitute sugar and their supplies. Carbohydrates, it is the sugar and the supplies. Supplies calories for the body. So sugar, it supplies carbohydrates, it supplies calories for the body activities. This source of carbohydrates we get from wheat, we get it from rice, we get it from sugar, we get it from potatoes, we get it from carrots. A man needs how many grams of carbohydrates per day? 500 grams of carbohydrates per day. So 500 plus 70, so 570 grams including carbohydrates and proteins. Now we are seeing vitamins. Vitamins are chemicals. Vitamins are chemicals and are present in most of the food items. Most of the food items we find vitamins. The important mineral is, what is the important mineral? It is the calcium. It builds strong bones and teeth and healthy body. We get vitamins from fish. From fish we get vitamins. From milk we get vitamins. From dal we get vitamins. From eggs we get vitamins. From cheese we get vitamins. Daily a human being should take 1200 milligram of vitamins. So we need vitamins, we need carbohydrates, we need proteins. Then coming back here, iron, it supplies oxygen to the cells. The iron supplies oxygen to the cells. Healthy complexion, your face looks so wonderful, so beautiful. It is because of the iron in the in your intake. Better memory, you get a good memory. We get iron from egg yolk, green leafy vegetables. From vegetables we get iron. We need 80 milligram of iron per day. How many milligram of iron per day? 18 milligram of iron per day. The deficiency of iron causes, if you don't have iron content, anemia and weakness. So these are the two causes when deficiency in iron is there. Then coming to iodine. Iodine means what? Iodine maintains stamina. Stamina means energy in your body. We get the iodine from iodine table salt. From iodine table salt we get iodine. It helps to maintain the energy in your body. Stamina. It is recommended to take 15 milligram of iodine per day. Then coming to chlorine. It helps in digestion of the food and transmission carbon dioxide by red blood cells. Through red blood cells, the carbon dioxide is removed. The source of chlorine is table salt. Chlorine table salt. We need how many? 3500 milligram of chloride per day. So this chlorine is used for digestion of food and transmission of carbon dioxide through the red blood cells. The source of chlorine is from table salt. Then phosphorus. Phosphorus. It is necessary for building and maintaining the bones and teeth. So calcium is needed, phosphorus is needed, energy production. We get phosphorus from milk, meat, cereals, fish. We need 1200 milligram of phosphorus per day. So chromosomes, genes, sex determination, proteins, carbohydrates, vitamins, iron, iodine, chlorine, phosphorus. So all these are the important functions of all those things and what we need, the food intake we need to develop our energy. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் ஆங்கில இலக்கண புக் 649 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். குரோமோசோம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் உடலிலே ஒவ்வொரு செல்லிலும் 23 ஜோடி குரோமோசோம்ஸை பார்க்கிறோம். அந்த டிஎன்ஏ என்று சொல்லக்கூடியது குரோமோசோமிலே இருக்கிறது. ஜீன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அது அந்த குரோமோசோமில் இருக்கிறது. அந்த ஜீன்ஸினுடைய வேலை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், அப்பா அம்மாவை போன்று பையன் இருக்கிறான், தாத்தாவை போன்று பேரன் இருக்கிறான் என்ற அந்த உடல் அமைப்பும் மனது எண்ணங்களும் அந்த குழந்தைகள் மூலமாக வருவதுதான் இந்த ஜீன்ஸ். இந்த ஜீன்ஸ் குரோமோசோமில் இருக்கிறது. ஒரு தாத்தா மகனுக்கு கொடுக்கிறார், மகன் பேரனுக்கு கொடுக்கிறார், அது வம்சாவளியாக வருகிறது. அடுத்ததாக செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன், ஒரு ஆணா பெண்ணா என்று தீர்மானிக்கக்கூடியது. ஒவ்வொரு செல்லிலும் 23 குரோமோசோம் இருப்பதை பார்க்கிறீர்கள், ஜோடி குரோமோசோம்ஸ்.
23 ஜோடி என்றால் 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கிறது. 44 குரோமோசோம், 46 குரோமோசோம்ஸ், அதில் 44 குரோமோசோம்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதில் 2 எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் ஒன்றாக இருந்தால் என்ன ஆகிவிடுகிறது? ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கிறது. எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம் இருந்ததுன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஒரு ஆண் மகன் பிறக்கிறான். அடுத்ததாக இதெல்லாம் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன். புரோட்டீன்ஸ், இப்போ உணவுகள், அந்த உணவுகள் என்ன சக்தியை கொடுக்கும் என்று பார்க்கிறீர்கள். புரோட்டீன்ஸ் என்பது என்ன? அது உடலிலே சக்தியை கொடுக்கிறது. புரோட்டீன் எதன் மூலமாக கிடைக்கிறது? நமக்கு பால் மூலமாக கிடைக்கிறது, மாமிசம் மூலமாக கிடைக்கிறது, முட்டை மூலமாக கிடைக்கிறது, மீன் மூலமாக கிடைக்கிறது, பருப்புகள் மூலமாக கிடைக்கிறது. ஒரு மனிதனுக்கு அன்றாடம் 70 கிராம் புரோட்டீன் தேவைப்படுகிறது. அடுத்ததாக பி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜனை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். அதாவது இது சுகர், அதிலே சர்க்கரை இருக்கும். இது சர்க்கரை மூலமாக உடம்பிலே கேலரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சக்திகளை அனுப்புகிறது. இது எதன் மூலமாக கிடைக்கிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை, அரிசி, சர்க்கரை, உருளைக்கிழங்கு, கேரட்ஸ் முதலவைகளிலிருந்து கிடைக்கிறது. ஒரு மனிதனுக்கு 500 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தேவைப்படுகிறது. மிக முக்கியமான ஒரு சத்தான ஒரு உணவு கார்போஹைட்ரேட்ஸ். அடுத்ததாக விட்டமின்ஸை பார்க்கிறீர்கள். விட்டமின்ஸ் என்பது கெமிக்கல்ஸ். இது எங்கே இருக்கிறது? அநேக உணவுகளிலே விட்டமின்ஸை பார்க்கிறீர்கள். அதோட விட்டமின்ஸுடைய முக்கியமான ஒரு சக்தி என்னென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கால்சியம். இந்த கால்சியம் எதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கிறது. இந்த விட்டமின்ஸை நீங்கள் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்றால் ஃபிஷ், மீன்கள் மூலமாக, பால் மூலமாக, பருப்பு மூலமாக, முட்டை மூலமாக, சீஸ், பால் ஆடை மூலமாக. ஒரு மனிதனுக்கு அன்றாடம் 1200 மில்லிகிராம் விட்டமின்ஸ் தேவைப்படுகிறது. அடுத்ததாக அயன், இரும்பு சத்து. இந்த இரும்பு சக்தியினுடைய வேலை என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுகளுக்கும் ஆக்சிஜன் அனுப்புகிறது. இந்த ஆக்சிஜன் மூலமாக என்ன ஆகிவிடுகிறது? உடலுக்கு உடல் முகம் தேஜஸாக இருக்கிறது, நினைவாற்றல் நன்றாக இருக்கிறது. இந்த இரும்பு சத்து எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் முட்டையில் இருக்கக்கூடிய உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மஞ்சள் கருவிலிருந்து கிடைக்கிறது, காய்கறிகளிலிருந்து கிடைக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 18 மில்லிகிராம் இரும்பு சத்து ஒரு மனிதனுக்கு தேவைப்படுகிறது. இந்த இரும்பு சத்தின் குறைபாடுகளினால் வரக்கூடியது தான் அனிமியா என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகையும், வீக்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் தளர்வும். அயோடின் மிக முக்கியமானது. அயோடின் எதற்கு உபயோகப்படுகிறது? உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாமினா என்று சொல்லக்கூடிய சக்தி பெறுவதற்காக அயோடின் யூஸ் பண்ணப்படுகிறது. இந்த அயோடின் எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் அயோடின் டேபிள் சால்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அயோடின் உப்பு மூலமாக கிடைக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 15 மில்லிகிராம் அயோடின் ஒரு நாள் ஒரு மனிதன் அருந்த வேண்டும், எடுக்க வேண்டும். அடுத்தது குளோரின். இந்த குளோரின் எதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் உணவை ஜீரணிப்பதற்காக குளோரின் தேவைப்படுகிறது. சாப்பிட்டவுடன் வயிற்றுக்குள்ளே உணவு செல்கிறது, உணவை ஜீரணிப்பதற்கு குளோரின் வேண்டும். மேலும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை சிகப்பு இரத்த செல்லுகள் மூலமாக எடுத்துச் செல்வதற்கு இந்த குளோரின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த குளோரின் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்றால் டேபிள் சால்ட்டிலிருந்து கிடைக்கிறது, உப்பிலிருந்து கிடைக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 3500 மில்லிகிராம் குளோரின் தேவைப்படுகிறது. அடுத்ததாக மிக முக்கியமானது பாஸ்பரஸ். இது எதற்காக தேவை? பாஸ்பரஸ், கால்சியமும் பாஸ்பரஸும் பல்லையும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகளுக்கும் சக்தியை உண்டாக்குகிறது. ஸோ நமக்கு இந்த பாஸ்பரஸ் எங்கு கிடைக்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பால் மூலமாக, மாமிசத்தின் மூலமாக, பருப்பு வகைகள் மூலமாக, மீன் மூலமாக கிடைக்கிறது. நமக்கு அன்றாடம் தேவையாக 1200 மில்லிகிராம் பாஸ்பரஸ் ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுகிறது. ஸோ இதை வைத்து நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ண வேண்டும். நன்றி. தேங்க்யூ. Dear folks, take your grammar book. It's in the page number 650 and 659. What you're going to see is the richest men in world and richest men in India. Money plays a pivotal role. Money creates wealth. See, you walk in the street, all the foreign cars, all the big buildings, it is made of individuals. The hard-earned money. People make history. Most of them are history readers. There are people who make history makers. So, here are some of the history makers. So, Mr. Bill Gates, a college dropout, he has become the world's richest man. See, Bill Gates is the first richest person in the world.
for the 11th year in a row. His company's name, what's his company's name? Very popular name, Microsoft Corporation. What is his products? Very famous products. Windows, isn't it? Okay, his property is worth $1 billion. Okay, 46.5. What is, how much is billion is equal to? Anybody? 100 crores or 1000 crores? 1 billion. 100. 100 or 1000? Okay, calculate and find out. The second richest person in the world is Mr. Buffett. His property is worth $44 billion and he is an investment guru. He has the airlines and he is doing the share market. Mind you, these two businessmen, the greatest philanthropists the world has ever seen. The greatest, what is that, charitable organizations they have. Almost 90% of their property they have given to their charitable organization. That is the greatest thing about the two Americans. The richest, and they are the most popular in charitable, having the charitable organizations. They come to India, in fact, to tell our Indian businessmen to do a lot of philanthropical works. Our Indian businessmen, they don't do. They they keep on enjoying the comforts of wealth, but they are not much of social oriented persons, except very few. The third richest person in the world is the London-based Indian, Mr. Mittal, and his property is worth $25 billion. Mr. Mittal is the steel tycoon. Anybody who knows his steel plant's name? He purchases all the old steel plants and remakes it, and he runs into profit. The fourth richest person in the world is the Mexican-based telecommunicate magnate, Carlos Slim Hilo. He is the fourth richest man in the world. So first is Bill Gates, second is Buffett, third is Mittal, fourth is Slim Hilo. The fifth richest person in the world is Saudi Arabian investor Prince Alwaleed bin Talal. South. They are very popular because of what? Oil market, the rich resources they have. And the sixth richest person, IKEA founder Ingvar Kamprad of Sweden, is the sixth richest person in the world. And the seventh, Microsoft's Paul Allen, is the seventh richest person in the world. Eighth, the German supermarket company owner, what is his name? Karel Brecht is the eighth richest person in the world. Ninth, Oracle company, I am sure everybody must have known, over software engineers are. Oracle company's owner Lawrence Ellison is the ninth richest person in the world. And Walmart, most of you must have known about Walmart stores. Incorporation, proprietor, what's his name? Robin Walton. Robson Walton is the 10th richest person in the world. So these are the 10 richest person in the world. Of course, recent trend shows that Ambani also comes under this. So 2 Indians are there in the first 10 richest persons in the world. 2 Indians. Coming back here, the richest person in India, according to the census, the old census, recent census, it has changed. But anyway, Ajim Premji is the chairman of the Bangalore-based software giant company. What is the company's name? Ajim Premji is Wipro. See, one thing about this Ajim Premji is, he never, I believe so, he never flies in so-called executive class. He flies in economic class. He never stays in a star hotels. He stays in medium-level hotels. And his contribution to the society, that is for education, is compared with others. He is much better, I believe so. He has started various chain of schools and colleges providing free education. The second richest man with worth, Mukesh Ambani and Anil Ambani, the chairman and vice chairman respectively of the Reliance Group, are the second richest in India, and they have wealth of around quite a lot of crores. Then comes Sunil Mittal, the chairman and managing director of Bharti Telecommunication, is the third richest in India. And fourth, Shivan Natar, a South Indian and the chief executive officer of HCL Technologies, is the fourth richest. And the fifth is Mahendra and Shivinder Singh, the president and joint managing director of Ranbaxy and Fortis Healthcare, are the fifth richest. Dilip Shanghai, the chairman and managing director of Sun Pharmaceuticals,
is the 6th richest person in India, and Kumaramangala Birla is the 7th richest person in India. Kumaramangala Birla, you know, they are very popular businessmen. It is for a long time they are here in India. The Hero Honda Group chairman Brij Mohanlal Munchlal is the 8th richest person, and the chairman G Telefilms Subhash Chandra, GTV, you know that, G Telefilms is the 9th richest person. Then Mr. Yusuf K. Hamid, the chairman and the managing director of Sibla Groups, is the 10th richest in India, and the Sterlite Industries chairman Anil Agarwal is the 11th richest person in the world. So these are the people who provide lakhs and lakhs of job opportunities for the youngsters all around the world. More than the government of India provides job opportunities, these businessmen, they provide job opportunities. More than the government of India and the state governments, these people are providing more job opportunities. So one man as the head, providing lakhs and lakhs of employment opportunities. So let Indians be manufacturers, let Indians be producers, let Indians be richest person. They are good entrepreneurs. When they are able to come in first 10, why not India dominate in the world richness, or why don't we be the richest persons? So sooner or later, India will emerge as an economical superpower. So with this, what I am going to ask you is, come here and give a presentation of all about the world richest, India richest, Fortune 500 companies, which company are good, blue chip companies, and all about the MNCs, and all about this, what do you call, corporations, corporate sides. Thank you, sir. தமிழ்ல நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கணம் புக் 650-51 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உலக 10 பணக்காரர்களை பார்க்கிறீர்கள். பில் கேட்ஸ் என்பது உலக பணக்கார வரிசையிலே முதலாவதாக வருகிறார். அவருடைய நிறுவனத்தின் பெயர் மைக்ரோசாஃப்ட். இவர் கல்லூரி படிப்பை நிறுத்திவிட்டு ஹார்வர்டில் படித்து கொண்டிருந்தவர். சொந்த கம்பெனி ஆரம்பித்து மிகப்பெரிய பணக்காரராகிவிட்டார். இரண்டாவது பணக்காரர் பஃபெட் சொல்லக்கூடியவர். இவர் இந்த ஏரோப்ளேன்ஸ் வைத்து போக்குவரத்து துறையிலே புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். பங்குச்சந்தையிலும் புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். மூன்றாவது உலக பணக்காரராக மிட்டால் என்று சொல்லக்கூடிய இந்தியன். அவர் இரும்பு ஆலைகளில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆதிக்க சக்தியாக இருக்கிறார். நான்காவது பணக்காரராக மெக்சிகா நாட்டினுடைய தொலைத்தொடர்பு துறை பிஸ்னஸ் காந்தம் கேர்லஸ் ஸ்லிம் ஹெலுவை சொல்லலாம். ஐந்தாவதாக உலக பணக்காரர் வரிசையிலே சவுதி அரேபியா நாட்டினுடைய இளவரசர் அல்வெலிடி பில் டலாய் சூத் அவரை சொல்லலாம். ஆறாவது மிகப்பெரிய பணக்காரராக இங்க்வாகாம் பிரசாத் ஸ்வீடன் நாட்டுக்காரரை மிகப்பெரிய பணக்காரராகவும், ஏழாவதாக மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியுடைய பால் ஏலனஸ் த ஏழாவது பணக்காரராகவும், எட்டாவதாக ஜெர்மன் சூப்பர் மார்ட் கம்பெனி ஓனர் கரி அல்பிராட்ட எட்டாவது பணக்காரராகவும், ஒன்பதாவது ஆரக்கல் கம்பெனியினுடைய முதலாளியை சொல்லலாம். பத்தாவதாக வால்மார்ட் இந்த நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் ராப்சன் வால்டனை மிக பெரிய பணக்காரர் என்று வரிசைப்படுத்தி சொல்லலாம். அடுத்ததாக இந்தியாவினுடைய முதல் 12 அல்லது 11 பணக்காரர்களிலே முதலாவதாக அஜிம் பிரேம்ஜி, இவர் இந்திய பணக்காரர் வரிசையிலே முதலாவதாக வருகிறார். இவருடைய நிறுவனம் அஜிம் பிரேம்ஜி நிறுவனம் விப்ரோ என்று சொல்வோம். இவர் நிறைய தான தர்மங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். வியாபாரிகளிலே பணக்காரர்களே அதிக அளவிலே மக்களுக்கு பொதுநல சேவையை செய்து கொண்டிருப்பவராக எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அஜிம் பிரேம்ஜி. அடுத்ததாக முகேஷ் அம்பானி, அனில் அம்பானி சகோதரர் என்று சொல்வார்கள். இப்போ இவர்களுக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடுகளினால் பிரிந்து விட்டார்கள். இவர்கள் இருக்கக்கூடிய துறை பெட்ரோலியத்துறை, கேஸ் துறை, ஆயில் துறைகளில் இருக்கிறார்கள். பங்கு சங்கத்திலே அவர்களுடைய ரிலையன்ஸ் குரூப்பினுடைய நிறுவனத்தினுடைய பங்கு விலைகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. அவர்கள் இரண்டாவது பணக்காரராகும். சுனில் மிட்டால், இவர் பாரதி டெலிகம்யூனிகேஷன் தொலைத்தொடர்பு துறையிலே இருக்கிறார். இவர் மூன்றாவது உலக பணக்காரராகவும். நான்காவது சிவநாடா டெக்னாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய இவருடைய நிறுவனம் HCL, இது தென்னிந்தியாவிலே தமிழகத்திலே இருந்து வந்தவர். இவருடைய ஸ்தாபனம் HCL. இவர் நான்காவது பணக்காரராகவும். ஐந்தாவது மகேந்திரா அண்ட் சிவேந்திர சிங்,
இவர்களுடைய கம்பெனி ரான்பேக்சி அண்ட் ஃபோர்டிசி, இது உடல்நல மருத்துக்களை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம். இவர்கள் 5வது பணக்காரராகவும், திலீப் ஷங்வி இவர்கள் சன் பார்மசிட்டிக்கல்ஸ், இதுவும் மருத்துவத்துறையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள், மருந்து தயாரிக்கக்கூடியவர்கள். இவர்கள் 6வது பணக்காரராகவும், குமாரமங்கல பிர்லா, இது பாரம்பரியமான ஒரு வியாபார குடும்பத்திலே இருந்து வந்தவர்கள், டாடா பிர்லா என்று ஒரு காலத்திலே சொல்வார்கள். இவர் 7வது பணக்காரராகவும், 8வதாக ஹீரோ ஹோண்டா குரூப்பினுடைய சேர்மன் பிரிஜன் மோகன்லால் முன்ஷா, இவர் 8வது பணக்காரராகவும், 9வது பணக்காரராக ஜி டெலிவிஷன் தொலைத்தொடர்பு துறையின் பல அங்கங்களை உடைய சுபாஷ் சந்திரா, இவர் 9வது உலக பணக்காரராகவும், அடுத்ததாக மிஸ்டர் யூசுப் ஹமீத், இவர் சிப்லா குரூப் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர், இவர் 10வது பணக்காரராகவும், ஸ்டெர்லைட் இண்டஸ்ட்ரி அதனுடைய சேர்மன் அனில் அகர்வால், இவர் இந்திய வரிசையில் பணக்கார வரிசையிலே 11வது பணக்காரராகவும் இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, உலகத்தர வரிசையிலே பணக்காரர் வரிசையிலே 2 பணக்காரர்கள் உலக வரிசையிலே இந்தியர்கள் வருகிற பொழுது, இந்தியா அப்துல் கலாம் சொன்னது போல ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார வல்லரசாக நாடாக மாறும் என்கிற கால நேரம் தொலைவில் இல்லை, கூடிய விரைவில் வரும். ஸோ நீங்கள் இதையெல்லாம் மேடையில் ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டும். Who are the 10 richest persons in the world and 10 richest persons in India? So general knowledge is English. The current affairs is English. What's happening around the world is English. நன்றாடும் நடைமுறையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பேசாங்கிலம், உலக விஷயங்கள் அனைத்தும் பேச்சாங்கிலம். So this is what communication is all about. Thank you, sir. Good morning, students. I shall say about the private banks in India. Take your page number 651 and 652. The first bank is ICICI Bank. It's very popular bank. Then second, Global Trust Bank. All these banks are private banks. Bank of Punjab, UTI, Unit Trust of India. Then you have IDBI, Industrial Development Bank, and Times Bank Limited, Centurion Bank Limited, IndusInd Bank Limited, Development Credit Bank Limited, and HDFC, Housing and Development Finance Corporation. So these are the 10 private popular banks we have in India. Then the following are the 19 nationalized banks. That is, the government nationalized the private banks. Number 1, Bank of India, it's a very popular bank. Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, Dena Bank, Punjab National Bank, Indian Overseas Bank, Indian Bank, Canara Bank. Then coming here, Syndicate Bank, United Commercial Bank, Allahabad Bank, Central Bank of India, United Bank of India, Union Bank of India, and further, the above 14 banks were nationalized on July 1969. These banks were nationalized on July 1969. Then we have Andhra Bank, Corporation Bank, Oriental Bank of Commerce, Punjab and Sindh Bank, Vijaya Bank. The above banks were nationalized in the year 1980. So earlier it was only the private banks. 1969, the government of India nationalized all these above 14 banks. After that, during 1980, the government nationalized all of the 5 banks. So what do you mean by nationalization? Government taking the bank by themselves. So there are around 50 foreign banks in India. How many banks are there in India? 50 foreign banks. Some other Indian banks are, other than these banks, some other Indian banks are Small Industries Development Bank of India. It is called SIDBI. National Bank of Agriculture and Rural Development. It is called NABARD. This Small Industries Development Bank of India is used for giving credit to the industries, and NABARD is used to give credit for the agriculture development. Export-Import Bank of India is used to give loans to the persons who want to do exports. Industrial Development Bank of India for the development of industries. Regional Rural Banks, development of rural area. Indian banks abroad. Totally in 25 countries, 9 of the Indian banks are operating through 97 branches. So these are some of the structure about the Indian banks. That is the government bank and private bank. As you have seen, 23 banks are there, government banks, 14 nationalized, and 5
further nationalized during the year 1980, and further banks are there, all development of industries, development of agriculture, development of export import. And we have the Reserve Bank of India, the main bank which controls all other banks. Reserve Bank of India was started in the year 1935. It was nationalized in 1949, the main bank, 1949. The governor is the chairman of the board. Manmohan Singh was the governor once. Now I think Rangarajan is also retired, which consists 14 directors and 4 deputy governors. The duties of Reserve Bank of India is number 1. What is the duty of Reserve Bank of India? Distribution of all notes and coins on behalf of government. So distribution of all notes and coins on behalf of government. It is a bank for government. It is the bank, government's bank, central government's bank, state government's bank, and commercial banks and state cooperative banks. See, my dear friend, this Reserve Bank of India plays an important role. It is the central government's bank, state government's bank, then it is the cooperative banks, and for banks bank, all the banks have connection with Reserve Bank of India. So next, what is the duty of Reserve Bank of India? Exchange value of money, maintaining the value of dollar with India, pound with India, yen with India, euro with India. So the Reserve Bank of India plays an important role to control the exchange value of the money. And fourth important character is no personal accounts are maintained in and operated. Dear friends, Imperial Bank, it is nationalized in the year 1955. It has 10,836 branches, which is the largest in the world, Imperial Bank. Then coming to Insurance Corporation, we have Life Insurance Corporation. What is the use of Life Insurance Corporation? You are insuring your life. So it was started in the year 1956. The head office is in Mumbai. Before nationalization, there were 245 private insurance companies. The second, we are going for general insurance companies for car or house or anything, office, any fire happens other than life. Whatever you insure, you can insure through general insurance companies. It was established in the year 1973. Before nationalization, there were around 107 general insurance companies, but now we have around 4. National Insurance Company in Calcutta, the New India Assurance Company Limited in Mumbai, and the Oriental Fire and General Insurance Company Limited in New Delhi, and United India Fire and General Insurance Company Limited in Chennai. So, other than these, all the materials can be insurance in general finance, insurance companies. And coming to stock exchanges, what is stock exchanges? A place where to buy and sell shares. Totally, how many stock exchanges are there in India? 23 stock exchanges are there in India. 3 are nationalized, national stock exchange, and 20 are regional stock exchange. Regional means what? Chennai is a region, Visakhapatnam is a region, Cochin is a region, Bangalore is a region, you can say in region. So 20 regional stock exchanges and 3 national stock exchanges we have. So almost we have seen complete a small structure about the functions of the organizations or the institutions which deal with the cash, which maintains the monetary economy, which deals with maintaining the balance. So Reserve Bank of India plays an important role. We have private banks, we have government banks, we have insurance, we have stock exchanges, and we see the functions, the duties of Reserve Bank of India to print notes and coins. Duties of Reserve Bank of India to be a banker's banker, that is for the government, central government, state government, for banks and for all the cooperative banks. And no private accounts can be maintained. They have the power to fix the exchange value between the countries and maintain the equilibrium. Okay, dear friends. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதில் 651 652 என்ன பார்க்கிறீர்கள் என்றால் வங்கிகளை பற்றி பார்க்கிறோம். தனியார் வங்கிகள், அரசாங்க வங்கிகள், இன்சூரன்ஸ், காப்பீட்டு கழகங்கள், மேலும் பங்கு விற்பனை செய்யக்கூடிய இடங்கள், இவைகளை பார்க்கிறீர்கள்.
பிரைவேட் பேங்க்ஸ் மொத்தம் முக்கியமான பிரைவேட் பேங்க்ஸாக 10ஆக நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். ஐசிஐசிஐ பேங்க், குளோபல் ட்ரஸ்ட் பேங்க், பேங்க் ஆஃப் பஞ்சாப், யூடிஐ பேங்க், யூடிஐனா யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா, IDBI பேங்க், இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் லிமிடெட், டைம்ஸ் பேங்க் லிமிடெட், செஞ்சுரியன் பேங்க் லிமிடெட், இண்டஸ் இந்தியா பேங்க் லிமிடெட், டெவலப்மெண்ட் கிரெடிட் பேங்க் லிமிடெட், HDFC பேங்க் லிமிடெட். HDFC என்றால் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வீடு கட்டுவோர்களுக்கு இடத்தை இது பணம் கொடுத்து வீடு கட்டுவதற்கு உதவக்கூடிய ஒரு வங்கி. ஸோ இந்த 10 சிறந்த தனியார் வங்கிகளை பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக முதலாவதாக இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அனைத்து வங்கிகளும் தனியார் துறையிலே இருந்தது. அப்புறம் அரசாங்கம் நல்ல வங்கிகளை எல்லாம் அரசுடைமை ஆக்கி கொண்டது. 1969 ஒரு 14 வங்கிகளை அரசு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வந்தது. உதாரணத்திற்கு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பேங்க் ஆஃப் பரோடா, பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, பேங்க் ஆஃப் தினா பேங்க், பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், இந்தியன் பேங்க், கனரா பேங்க். அடுத்ததாக சிண்டிகேட் பேங்க், யுனைடெட் கமர்ஷியல் பேங்க், அலகாபாத் பேங்க், சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இந்த 14 வங்கிகளையும் தனியார் வங்கிகளையும் அரசு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே அரசுடைமை ஆக்கி கொண்டது. மேலும் 5 வங்கிகளை 1980 அரசு தன் கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வந்தது. ஆந்திரா பேங்க், கார்ப்பரேஷன் பேங்க், ஓரியண்டட் பேங்க் ஆஃப் கமர்ஸ், பஞ்சாப் சிந்து பேங்க், விஜயா பேங்க். அப்போ 14 வங்கிகள் 1969 அரசுடைமை ஆக்கப்பட்டது. மறுபடியும் 5 வங்கிகள் 1980 அரசுடைமை ஆக்கப்பட்டது. மேலும் 50 வெளிநாட்டு வங்கிகள் இந்தியாவிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. ஸோ உள்நாட்டு வங்கிகள், அரசு வங்கிகள், அரசுடைமையாக்கப்பட்ட வங்கிகள், அடுத்ததாக வெளிநாட்டு வங்கிகள், ஃபாரின் பேங்க்ஸ் 50 பேங்குகள் இருக்கிறது. 50 ஃபாரின் பேங்க்ஸ் we have in India. So some of the Indian banks are சில. இதற்கு அடுத்தது இந்தியன் பேங்க்ஸ், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, சிறு தொழிற்சாலைகளை வளர்க்கக்கூடிய வங்கிகள். இது தொழிற்சாலைகள், சிறு தொழிற்சாலைகளுக்கு கடன் கொடுக்கும். நேஷனல் பேங்க் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், ரூரல் டெவலப்மெண்ட், நபார்ட், இது விவசாயத்துறைகளுக்கு மானியம் பணம் கொடுக்கும், கடன் கொடுக்கும். தேர்ட், எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி, இது ஏற்றுமதி இறக்குமதிகளுக்கு கடன் கொடுக்கிறது. 4, இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, தொழிற்சாலைகளை வளர்க்கக்கூடிய வங்கிகள், இது தொழிற்சாலைகளுக்கு கடன் கொடுக்கிறது. ரீஜனல் ரூரல் பேங்க், ரீஜனல் என்றால் என்ன, ஒரு மண்டல வளர்ச்சி. ஸோ மண்டல வளர்ச்சி, அந்த மண்டல இடங்களுக்கு வங்கி பணம் கொடுக்கிறது. இந்தியன் பேங்க்ஸ் அப்ராட் 25 கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறது. 9 ஆஃப் இந்தியன் பேங்க்ஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் த்ரூ 97 பிரான்ச்சஸ். ஸோ அடுத்தது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இது எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது? 1935, சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இட் வாஸ் நேஷனலைஸ்ட் ஆன் 1949. பிரைவேட் வங்கியாக இருந்த இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 1949 சுதந்திரத்திற்கு அப்புறம் தேசியமயமாக்கப்பட்டது. த கவர்னர் இஸ் த சேர்மன் ஆஃப் த போர்ட். அதில் கவர்னர் தான் தலைவராக இருக்கிறார். மன்மோகன் சிங் கவர்னராக இருந்தார். அவருக்கு கீழே 14 டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, 4 டெப்டி கவர்னர்ஸ். டியூட்டிஸ் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா, பணத்தை அச்சிடுவது, காயின்ஸ் நோட்டுகளையும் நாணயங்களையும் அச்சிடுவது. அடுத்ததாக 2வது ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பேங்க் ஆஃப் கவர்மெண்ட். இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய வங்கி, மாநில அரசாங்கத்தினுடைய வங்கி, மேலும் வங்கிகளுக்கெல்லாம் வங்கியாக இருக்கிறது, மேலும் கோஆப்ரேட்டிவ் வங்கிகளுக்கு வங்கியாக இருக்கிறது. ஸோ அடுத்ததாக இதில் வந்து முன்னொரு செயல்பாடு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியானா எக்ஸ்சேஞ்ச், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், பணம் பரிமாற்றல். வெளிநாட்டு பணம் டாலருக்கும் இந்தியாவுக்கும் அதனுடைய தொகையை நிர்ணயிக்க வேண்டியது இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய வேலை. தனிப்பட்ட அக்கௌண்ட்டுகளை ஒன்றும் வைத்துக்கொள்ள முடியாது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலே. அப்போ அடுத்ததாக மொத்தம் இம்பீரியல் பேங்க் 1955 ஆரம்பித்தது. 10,835 கிளைகள் இருந்தது. உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பேங்காக இருந்தது. இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன். ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் பார்த்திங்கன்னா என்ன வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, இந்த இம்பீரியல் பேங்க் மிகப்பெரிய வங்கி. திஸ் இம்பீரியல் பேங்க்ஸ் நேம் இஸ் சேஞ்ச்டு டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இதுதான் 1955 தேசியமயமாக்கப்பட்டு இம்பீரியல் பேங்கை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்று மாற்றினார்கள். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. அடுத்ததாக இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன், ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் 1956 ஆரம்பிக்கப்பட்டது. மும்பையில் ஹெட் ஆஃபீஸ்,
தேசியமயமாக்கப்பட்டதும் 1956 1956க்கு முன்னாடி 245 தனியார் காப்பீட்டு கழகங்கள் இருந்தது. இப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் இருக்கிறது. அடுத்தது பொது காப்பீட்டு கழகங்கள், அதாவது கார் இடிபடுகிறது, நெருப்பு படுகிறது, இதற்கு காப்பீட்டாக 1973 தேசியமயமாக்கப்பட்டது. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், அடுத்தது பங்குகளை விற்கக்கூடிய இடம். மொத்தம் 23 பங்கு சந்தைகள் இந்தியாவிலே இருக்கிறது. அதில் 20 மண்டல ஓரியன்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் 3 தேசிய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் சொல்லுவாங்க. தேசிய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், மண்டல ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் 20. ஸோ 33 and 20. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்ஸ் எ ஜென்ரல் கான்செப்ட். இது ஒரு பொது அறிவு வளர்க்கக்கூடிய இந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் இதை நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷனாக பண்ணணும். எத்தனை ப்ரைவேட் பேங்க், எத்தனை கவர்மெண்ட் பேங்க், எத்தனை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஃபாரின் பேங்க்ஸ் எவ்வளவுங்கிறது நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும். இது நாட் ஓன்லி ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் யூ டூரிங் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் டைம்ஸ், பரீட்சைகளிலே, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லேயே, பேங்கிங் எக்ஸாம்லேயும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. Dear folks, take the page number 653 and 254. It is the Proverbs. Tit for tat. Number 1, tit for tat means what exactly means? You are just taking revenge. Hand for a hand, eye for an eye, tooth for a tooth. Birds of the same feather flock together. People of same character join together. Blood is thicker than water. Number 3, the relationship, the blood relationship is very strong. Health is wealth. Your physique is good. Anger brings ruin. Anger destroys your life. All that glitters is not gold. 6th, all that which shines is not gold. And 7th, barking dogs seldom bite. The people keep on shouting at you. They don't harm you, so don't bother about them. Man proposes, God disposes. 8th, so this is all the God's willingness, the God's wish to give what you need. The world is a stage and we are all the actors. So the world is something like, say, stage. It's all, life is so mystery. We act as if we are actors. And 10, a stitch in time saves 9. So do things an exact time, so it will save lot of time. So look before you leap. So step, measure and do what you want to do. Think before you do. Misfortune never comes alone. So misfortune means what? Number 12, all the bad things want to come together. You keep on getting bad things. So add fuel to the fire. Number 13, you are adding more anger towards certain event. So you are ruining more and more. Too much of anything is good for nothing. So something you have too much is bad for your health and for your life. Number 15, face is the index of the mind. Index means what? Face. Through the face you can find out what type of person you are. So number 16th, haste makes waste. You take decisions very fast, it becomes waste. Number 17, call spade a spade. You should be guts enough to say this is what, right or wrong. Don't add insult to the injury. Already you are affected. Don't try to insult him more. Number 19 is hard work is the mother of good luck. So only if you do work hard, it is it is the luck. So hard work is the luck. That's what it means. 20, if wealth is lost, nothing is lost. If money is lost, we can earn money. Health is lost, something is lost. If health is lost, if you to regain it, it takes some time. If character is lost, everything is lost. Once character is lost, nothing, nobody in the world can rectify you. So health is lost, wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. 21, little drops of water makes a mighty ocean. You save little amount of money. Daily you add 10 rupees. One day you find a big amount. Add daily 100 rupees. So small drops of water changes into a mighty ocean. Next, 22, what's it given? Pains and pleasures are the two sides of a coin. In a coin you find one side head, one side tail. In the same way, in the coin, what you find is one side you find the pleasure and the other side happiness. Next, 23, there is nothing to equal to hard work. Hard work, you cannot substitute hard work with anything. Hard work is unique. Nothing can be equated with hard work. 24, count not your chickens before they are hatched. So don't make a decision
before certain things have been done. Next 25, prevention is better than cure. See, you are you are going to, you think something may happen. So, before that try to take precautions, try to take precautions. So, 1 minute sir, கால் ஆட்டாத, கால் ஆத்துக்கும், உனக்கு மட்டும் இல்லை இவங்களுக்கும் நாளைக்கு வந்து நத்திங் ராங் இன் சேயிங். ஏன்னா இப்போ சொல்லிட்டா நம்ம வந்து பின்னாடி ஓகே. Number 26, jack of all trades but master of none. அப்படின்னா that fellow is very good at everything but not specialist at one thing. He is good at everything. He is good, he is a singer, he is a dancer, he is a businessman, everything, but not a specialist is one thing. So, a jack of all trades but master of none. This is the philosophy number 26. 27, failures are stepping stones for success. From success what do you learn? Motivation. From failure what do you learn? It's a teacher. It teaches you in the life. So, failures are stepping stones for success. Only if you fail you will understand how to succeed. So, failure is a teacher, success is a motivator. Number 28, poor words are least heard. Poor people words are least heard means a poor man, if he says, nobody will agree, nobody will accept. Or rich man says, they will do it immediately. So, life is like that. If you are poor, your words will not be heard. Number 29, slow and steady wins the race. You don't go fast, you go slow and steadily. Make your roots strong. After that, you do things, everything will be successful. Number 30, a friend in need is a friend indeed. Indeed means what? Indeed, in action. A friend in need is a friend indeed. A friend, when I am struggling into some problem, if he comes and does an action which is useful for me, he is called a friend. Deed means action. A friend in need is a friend indeed. Indeed means in action. As you sow, so you reap. As you sow means what? You plant the seeds. So, according to the plants, you get the plants. According to the seeds which you plant, you get the cultivation, you get the irrigation, you get the, what's that, the crop yield. Number 32, don't see a gifted horse in its mouth. For example, she gives a gift to me. I open it and say, this is not rice. No, you should not do that. Don't see a gifted horse in his mouth. Somebody gives something as a gift. Don't find fault with it. Number 33, all are not saints who go to the church. Mind you, every fellow who go to the temple, every fellow who go to mosque, every fellow who go to church, they are, it doesn't mean that they are saintful persons. They are also wrongful persons. And also those of them who don't go to the temple, it doesn't mean they are bad people. Next, 34, bare words buy no barley. Bare words means what? Just by speaking you cannot earn money. So, everything should be in action. I should not keep on telling I will earn 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh without doing any action. So, bare words does not bring any food. Barely means what? The food which you take, rice. 35, while in Rome be a Roman. When you are in Chennai, be like a Chennai fellow. When you want to go to village, be like a village fellow. When you are in US, try to be like a US fellow, follow the custom. When you are in Chennai, try to follow Chennai custom and culture. 36, no pain, no gain. Without working, no money. No pain, no gain. So, union is strength, power is strength. 38, and empty vessels make noise. A fellow who doesn't have knowledge in his head, only he will say this and that. A fellow who is knowledgeable, he will be calm and quiet. So, empty vessels make noise. Number 39, style makes the man. He may be a man, he may be a man, he may be a man, but the style makes different from others to him. So, style makes the man. 40, a thing is valued where it belongs. A thing is valued where it belongs. So, this fellow is in TCS, he is respected because he is in TCS. This girl is in US, because she is in US, she is respected. A person is respected where he belongs to. He is from which school? He is from Anna University student. Because he is from Anna University student, he is respected. So, a thing is valued where it belongs.
41, they are in time for all things. Okay, next, they are in time for all things. There are times for all things, not there are in time. There are times for all things. For doing exercise, there is a time. Night 12 o'clock you don't do exercise. Only at 6 o'clock you do exercise. There is time for eating. There is time for sleeping. You don't sleep from morning 10 o'clock to evening 5 o'clock. No, it's time of sleeping is only from 10 o'clock to morning. Don't build castles in the air. Number 42. Don't try to build palaces in the sky. You have to build in the earth. So it is daydreaming. Don't do daydreaming. This is what this proverb is all about. So 42 proverbs are there. Try to use these proverbs in your day to day. நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது proverb பக்கம் 653 654. முதலாவதாக நீங்க பார்க்க போறது tit for tat. நம்பர் 1. அது தமிழ்ல என்ன எழுதி இருக்கு? tit for tat. பதிலுக்கு பதில் அடிக்கு அடி ரத்தத்திற்கு ரத்தம். Birds of the same feather flock together. இனம் தன்னுடைய இனத்துடன் தான் சேரும். இனம் தன்னுடைய இனத்துடன் தான் சேரும். நம்பர் 3. blood is thicker than water. தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும். தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஓகே. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, உங்களுடைய 653 654 ப்ராவர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய பழமொழிகள் இது ஆங்கிலத்தில் பேசும் பொழுது நீங்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்த வேண்டும். முதலாவதாக டிட் ஃபார் டேட் அப்படி என்றால் என்ன? பதிலுக்கு பதில் அடிக்கு அடி ரத்தத்திற்கு ரத்தம். பதிலுக்கு பதில் அடிக்கு அடி ரத்தத்துக்கு ரத்தம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். இரண்டாவது, birds of the same feather flock together. இனம் தன் இனத்துடன் தான் சேரும். இனம் தன்னுடைய இனத்துடன் தான் சேரும். நம்பர் 3, blood is thicker than water. தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும். தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் சதை ஆடும். 4, health is wealth. நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். Number 5, anger brings ruin. கோபம் அழிவை கொடுக்கும். கோபம் அழிவை கொடுக்கும். Number 6, all the glitters is not gold. மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. Number 7, barking dogs seldom bite. குரைக்கும் நாய் கடிக்காது. குரைக்கும் நாய் கடிக்காது. seldomனா அரிதாக. Yes. Number 8, man proposes, God disposes. மனிதன் ஒன்று நினைக்க கடவுள் ஒன்று நினைக்க. மனிதன் ஒன்று நினைக்கிறான், கடவுள் ஒன்று நினைக்கிறார். The next one is, the world is a stage and we are all the actors. உலகம் ஒரு நாடக மேடை, அதில் நாம் எல்லாம் நடிகர்கள். உலகம் ஒரு நாடக மேடை, அதில் நாம் எல்லாம் நடிகர்கள். நம்பர் 10, a stitch in time saves 9. நேரத்தில் தைக்கப்பட்ட ஒரு தையல் 9 தையல்களை தவிர்க்கும். நேரத்தில் தைக்கப்படக்கூடிய தையல் 9 தையல்களை தவிர்க்கும். நேரத்தில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் மற்ற அதிக வேலைகளை வைக்காது. நம்பர் 11, look before you leap. ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே. லீப் என்றால் பாய்வது, ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே. நம்பர் 12, misfortune never comes single. பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும். பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும். Number 13, add fuel to the fire. எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுவது. எரிகிற நெருப்பிலே எண்ணெயை ஊற்றுவது. 14, too much of anything is good for nothing. அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சாகும். அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சாகும். 15, face is the index of the mind. அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். Next, haste makes waste. அவசரம் அழிவை கொடுக்கும். haste என்றால் அவசரம், அழிவை கொடுக்கும். Number 17, call spade a spade. உண்மையையே கூறு. உண்மையை கூறு. 18, don't add insult to the injury. எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றாதே. எரிகிற நெருப்பிலே எண்ணெயை ஊற்றாதே. Number 19, hard work is the mother of good luck. கடின உழைப்பே அதிர்ஷ்டத்தின் தாய். கடின உழைப்பே அதிர்ஷ்டத்தின் தாய். Number 20, if wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. நீ சொத்தை இழந்தால் ஒன்றும் குறைந்து விடாது. நீ ஆரோக்கியத்தை இழந்தால் ஏதோ கொஞ்சம் குறையும். நீ குணத்தை இழந்தால் அனைத்தையும் இழந்து விட்டதாகும். சொத்தை இழந்தால் ஒன்றும் இழப்பதில்லை. ஆரோக்கியத்தை இழந்தால் ஏதோ கொஞ்சத்தை இழந்தாய். குணத்தை இழந்தால் அனைத்தையும் இழந்து விட்டாய். 21, little drops of water makes mighty ocean. சிறு துளி பெருவெள்ளம். சிறு துளி பெருவெள்ளம். 22,
it is pains and pleasure are the two sides of a coin. துன்பமும் இன்பமும் நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள். துன்பமும் இன்பமும் நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள். 23 there is nothing equal to hard work. கடின உழைப்பிற்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை. கடின உழைப்பிற்கு ஈடு இணை ஏதும் இல்லை. 24 count not your chickens before they are hatched. கோழி முட்டையிடுவதற்கு முன் குஞ்சைகளை எண்ணாதே. கோழி குஞ்சு ஒழிப்பதற்கு முன் குஞ்சுகளை எண்ணாதே. ஓகே 25 prevention is better than cure. வருமுன் காப்பதே மேல். வருமுன் காப்பதே மேல். 26 jack of all trades but master of none. எல்லா துறையிலும் காலை விடுபவன் ஆனால் எந்த துறையிலும் சிறந்தவன் அல்ல. எல்லா துறையிலும் காலை விடுபவன் ஆனால் எந்த துறையிலும் சிறந்தவன் அல்ல. 27 failures are stepping stones for success. தோல்விகளே வெற்றியின் படிக்கட்டுகள். தோல்விகளே வெற்றியின் படிக்கட்டுகள். Number 28 poor words are least here. ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறாது. ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறாது. 29 slow and steady wins the race. நிதானமும் தெளிவும் பந்தயத்தில் வெற்றியை கொடுக்கும். நிதானமும் தெளிவும் பந்தயத்தில் வெற்றியை கொடுக்கும். 30 a friend in need is a friend indeed. அவசர காலத்தில் உதவும் தோழனே உண்மையான நண்பன். அவசர காலத்தில் உதவும் தோழனே உண்மையான தோழன். 31 as you sow so you reap. எதை விதைத்தாயோ அதைத்தான் நீ அறுவடை செய்வாய். எதை விதைத்தாயோ அதைத்தான் நீ அறுவடை செய்வாய். Number 32 don't see a gifted horse in its mouth. தானமாய் கொடுத்த குதிரையின் பல்லை பிடித்து பார்க்காதே. தானமாக கொடுத்த குதிரையின் பல்லை பிடுங்கி பார்க்காதே. 33 all are not saints who go to the church. கோயிலுக்கு செல்பவன் எல்லாம் சாமியார் அல்ல. கோயிலுக்கு செல்பவன் எல்லாம் சாமியார் அல்ல. 34 bare words buy no barley. வெறும் வார்த்தைகள் சோறு போடாது. வெறும் வார்த்தை சோறு போடாது. 35 while in Rome be a Roman. ஊருக்கு ஒத்து போய் வாழ்வது. ஊருக்கு ஒற்று போய் வாழ்வது. 36 no pain no gain. உழைப்பின்றி ஊதியம் இல்லை. உழைப்பின்றி ஊதியம் இல்லை. 37 union is strength. ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு. ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு. 38 an empty vessel makes noise. நிறை குடம் தழும்பும் குறை குடம் கூத்தாடும். 39 stale makes the man. ஆள் பாதி ஆடை பாதி. 40 a thing is valued where it belongs. இருக்கிற இடத்தில் இருந்தால்தான் தன் பொருளுக்கு மதிப்பு. 41 there is time for all things. அனைத்திற்கும் நேரம் காலம் உண்டு. 42 don't build castles in the air. மனக்கோட்டை கட்டாதே. So hope you are able to understand all these. 43 42 I think so 42 இந்த proverbs ஐ பார்த்து கொண்டீர்கள். அடுத்து நம்ம போறோம். Thank you. Dear folks, take your grammar book. It's page number 654 to 655. It's the proverb. 43 silence is half consent means if you ask to something to somebody and if they maintain silent, it means what? Silence, it means they are agreeing, they are ready to agree. Half agreement is there. Number 44 where there is a will there is a way. If you have the will, you want to do something, if you have the focus, there will be success in your life. There will be a way. If you want to go to US, this is your plans, you want to earn lot of money, if you have the willpower, there God will create a way. A man is slave to its stomach. 45 you know, first preference, the first basic human needs is food. So food, so a man is slave to its stomach, so whoever provides them good food, he will love to have the good food. Next 46 a honey tongue, a heart of gall. So honey tongue, what do you mean by that? Honey tongue, what is it? Number 46 it is called yes in the he speaks so okay. A honey tongue, a heart of gall means he speaks so sweetly, but the heart is full of poison. He has bad intention. 47 one lie lead to another lie. You say to somebody one lie, this to cover up that lie you have to say one other lie. So one lie leads to another lie. Next 48 honesty is the best policy. You have to be very honest. Number 49 God's ways are always just. God will say these things are right, those things are right. So whatever it is written in Bible, Gita, Quran, it is all true, it is all factful. 50 God cannot be present everywhere, so he created mother. God cannot be all around the places, so he has created mother. Mother is a loving person. Whoever gives love, true love and unconditional love,
they are called God, and mother is God. Only mother can give. 51. Experience is the best teacher. Experience, whether it is failure or tragedies, through that what you learn, it is the best teacher. Next, cowards commit suicide. 52. Only the cheap fellows, they commit suicide. Cheap mentality fellows, or fellows who doesn't have the guts. 53. He makes a mountain out of mole. Nothing will be there. He will try to create a big issue out of that. Mole means small thing, mountain means very big. 51. God made men, man made caste. God made men, God created man. It is the man who created caste. God didn't create any caste. God didn't create any religion. God didn't create any nation. It is all man created. 55. If you dig pit for others, you will fall in the same. If you try to dig a hole to make others to fall, you will fall. So, if you try to create some bad, you have a bad thought about somebody, then you will fall in your own negative thoughts. 56. It is easy to preach, but very difficult to practice. It is easy to say, you do this, you do that, but it is very difficult for the person, whoever says, to practice. Next is 57. Some are born great. Some are born great means, see, Rahul Gandhi is born great. Some achieve greatness. Abdul Kalam achieved greatness because of his hard work. For some, greatness is thrust upon. For somebody like, same Abdul Kalam, they forced him to take the president post. So, next one, 6-inch tongue can kill 6 feet man. In the 6-inch tongue, by speaking ill about you, by insulting you, emotionally hurting you, you may commit suicide also. So, the 6-inch tongue can create a man, can destroy a man. So, be careful with the words which come out of your tongue. Time and tide wait for none. Good times, opportunities. Tide means what? Ocean. The tide, wait for none. It keeps on coming. So, good time and tide wait for none. Time goes off. Today, lost is lost. Morning, if you waste 3 hours, it is waste. One day, yesterday, if you waste is waste. So, make use of time. Wisdom comes only at the end. Wisdom means what? The knowledge, the peak, the what do you call the wisdom? The maturity comes only at the end. Only after suffering, you get the maturity. Next, tell me who your friend are. I shall tell about you. You tell me who's your friend. If your friend is a first rank holder, you must be a good student. If your friend is a rogue, if your friend is a rowdy, and definitely you should have a negative qualities of him. Tell me your friend, or I shall tell about you. Work while you work, play while you play, while you study, study, while you eat, eat, while you dance, dance. Don't confuse with a lot of things. 63. Peace brings wealth. Wealth brings quarrel. When you are peaceful, you get lot of money. Wealth, when you get lot of property, fight will be there. 64. Freedom means responsibility. Freedom means responsibility. See, I am a 12th year student. I mean 12th standard student. If I am getting first rank, my father will give me freedom. He doesn't bother because I am a good student. I study well. So, responsibility is there when freedom is there. Next, an aimless life is always a miserable life. 65. Without any aim. What do you want to be in future? I don't know. What do you want to be in future? I don't know. If there is no aim in life, a life will be very sad life. 66. Small beginnings make great endings. When you want to start a business, you start a business with 1,000 rupees. Infosys chairman Narayana Murthy started his business with selling his, mortgaging his property and getting 2 lakh loan. He started his business. Now, billions and billions of rupees he has the property worth. 1 lakh people, more than 1 lakh people are working. So, small beginnings make great endings.
67. Pen is mightier than sword. Journalists who are writers in the paper, they are very powerful. Then the kings also. 68. The earliest bird catches its prey. You early morning you get up. Early you go to cinema theatre and wait for ticket. Early you prepare your studies. So earlier you do, earlier bird catches its prey, catches its fruit. So you should be alert. You should be ready in the beginning. Number 69. Practice before you preach. What do you mean by that? Before telling, if I tell you don't drink alcohol, I should be non-alcoholic. Otherwise, there is no use of advising him. So, practice before you preach. Money makes many things. If you have money, you can do anything. 71. A straw may kill a camel. A straw, a straw is used to, a straw, this is a, after the what do you call the straw? In Tamil, a grass which is dried grass is called straw. A straw may kill a camel. Even though it is very light, you can use it as a weapon. 72. Look before you leap, read before you sign. Before putting a signature, read what the matter is. So, look before you leap. Before jumping, you just see how is it, what is there. 73. Rob Peter and pay Paul. I rob from him, I pay for the poor people. Okay. 74. Coming events cast their shadow before. What do you mean by that? Something is going to happen, one bad thing. Before that we were able to see, judge what is going to happen. 75. Make hay while sun shines. What do you mean by that? Make hay while sun shines. Hay means what? It is the fodder, the cattle, after cultivating, you put the hay, the grass, dried grass, try to dry it out while the sun shines. You cannot shine, make it dry while it is raining. So, make hay while sunshine means when opportunity comes, try to make use of it. When opportunity comes, try to make use of it. Next, 76. Fine words, butter, no parsnips. Okay, next. 77. Strike while the iron is hot. When the iron is hot, you try to hit, only then you get the flexibility, you can change its position. 78. So, use the opportunity. Many a slip between a cup and lip. What do you mean by that? Many a slip between a cup and lip. Many chances it came, but you lost it. Next. 79. Make the best of a bad job. Even certain things, if you don't like it, try to make the best of it. Number 80. Familiarity breeds contempt. Familiarity means what? If I am always staying with my brother or sister without going for any job, there will be fight. So, you have to maintain a distance. So, familiarity breeds. Familiarity means what? Always being together. Breeds means develop. Contempt means what? Anger. 81. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, what do you mean by that? Blessed are the meek. If you are quite humble, quiet, calm, patience, you can conquer the world. 82. No rain, no grains. No rain, no grains. If you don't have rain, you don't have cultivation. Next, 83. Faults are thicker when love is thin. Faults are thicker when love is thin. See, I don't love him. There is no closeness between them. Whatever he does, I find a fault. If I love him very much, whatever wrong he does, it will be so simple. So, 84. To the good, the world appears good. If I am a good man, always thinking positively, everything is good. If I am a bad man, whatever I see, everything looks bad. 85. Give a loan, an enemy is owner. Enemy is owned. See, he comes and asks me, sir, give me 5,000 rupees loan. I give him a loan. Then what happened? The friendship, he doesn't give me back the money at right time. The friendship will change into enmity. So, give a loan, an enemy is owned. 86.
Fools praise fools, only idiots will praise idiots. 87. Time once lost is lost forever. Once you lose the time, it is lost, you cannot regain it. Next, 88. Devil may quote scriptures at times for its purposes. So, what do you mean by that? Some bad men, they may try to take Mahabharatam, they may take from what? Bible, some examples, and they try to preach. 89. A little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. So, either you should have complete knowledge about certain thing, or you should not have any knowledge. If you have 50% knowledge, it is always danger. Next, 90. Everything is fair in love and war. Even in Tamil they say, for purpose of marrying, you can say thousands of lies. So, in war and love, anything you can do. You can say lies, you can do whatever you want. 91. God lives in the laughter of the poor. When a poor man laughs, you know, he doesn't have money, he doesn't have house, he doesn't have a car, so he laughs. God is there in this laughter. A rich man laughs, don't bother. You see the poor man laugh, he doesn't have anything but still he laughs. There God is there. 92. There cannot be two swords in a scabbard. What do you mean by that? In a scabbard there will be only one sword. If you have two swords, what will happen? Both will fight. So, there should be only one sword in his scabbard. Next, 93. Christmas comes once a year. So, good functions, good celebrations comes only once a year. Christmas doesn't come once in a month. If Christmas comes once in a month, it won't have any importance. 94. It is a divinity that shapes our ends. He becomes a good software engineer. He becomes a good businessman. It is all because of divinity, God's grace. 95. One cannot work under two masters at a time. One cannot work under two masters at a time. What do you mean by that? I cannot work in this company, TCS and Wipro. Either I should work only in TCS or Wipro. I cannot work in both the companies. Next, 96. Like father, like son. Like mother, like daughter. Generally, how a father is there, son's character will be there. How a mother will be, daughter also will have the same character. 97. Life is short, art is long. See, Taj Mahal, Shah Jahan is dead. Taj Mahal is still alive. Taj Mahal is an art. See, for example, what can you say? Art. Mona Lisa, the art, the photograph is still alive, but the painter is dead. So, life is short, art is long. Number 98. A penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. Penny means rupees. You save money in the bank. It is like earning that much amount of money. Penny saved is a penny earned. Number 99. Distance lend enchantment to the view. Distance lend enchantment to the view. So, we have still 100 and 101. What is the 100? It is given every tide has its ebb. Every tide has its ebb. Every tide has its ebb. What is the number here? It is 100. So, for all the growth, you should go down. For all the development, there will be a decline. So, for every development, there will be a decline. Number 111. The lawmaker should be the lawbreaker. The lawmaker, this is 101. The lawmaker, sorry, should not be the lawbreaker. Lawbreaker. See, there is a law that you should not wear, you should wear helmet and go in the road. Suppose a policeman goes in the road without wearing a helmet, so it is wrong. So, the lawmaker should not be a lawbreaker. See, the judges, they should follow certain rules. Politicians, they should follow the rules. If they don't follow the rules, they are the lawmakers. Lawmakers should not be lawbreakers. Hope you are able to understand. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய இலக்கண புக் 654 655 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
இப்பொழுது சைலன்ஸ் இஸ் ஆஃப் கன்சென்ட் அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது படிங்க. மௌனம் பாதி சம்மதத்திற்கு அறிகுறி. மௌனம் பாதி சம்மதத்திற்கு அறிகுறி. 44 there is a will, there is a way. மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. 45 a man is a slave to its stomach. மனிதன் தன் வயிற்றுக்கு அடிமை. மனிதன் தன் வயிற்றுக்கு அடிமை. 46 a honey tongue, a heart of gall. நாக்கிலே தேன் மனதிலே விஷம். நாக்கிலே தேன் மனதிலே விஷம். Number 47 one lie lead to another lie. பொய் பொய்யை உருவாக்கும். பொய் பொய்யை உருவாக்கும். Number 48 honesty is the best policy. நேர்மையே சிறந்த கொள்கை. நேர்மையே சிறந்த கொள்கை. So number 48 God's way are always just. இறைவழியே நேர்மையான வழியாகும். இறைவழியே நேர்மையான வழியாகும். Number 50 God cannot be present everywhere, so he created mother. ஆண்டவன் அனைத்து இடத்திலும் இருக்க முடியாது, ஆகையால் அவன் தாயை படைத்தான். ஆண்டவன் அனைத்து இடத்திலும் இருக்க முடியாது, ஆகையால் அவன் தாயை படைத்தான். 51 experience is the best teacher. அனுபவமே சிறந்த ஆசான். அனுபவமே சிறந்த ஆசான். Number 52 cowards commit suicide. கோழைகள் தான் தற்கொலை செய்து கொள்வார்கள். கோழைகள் தான் தற்கொலை செய்து கொள்வார்கள். 53 he makes a mountain out of a mole. ஒன்றுமில்லாத விஷயத்தை ஊதி பெருசாக்குவான். ஒன்றுமில்லாத விஷயத்தை ஊதி பெரிதாக்குகிறான். Number 54 God made men, man made caste. ஆண்டவன் மனிதனை படைத்தான், மனிதன் ஜாதிகளை படைத்தான். ஆண்டவன் மனிதனை படைத்தான், மனிதன் ஜாதியை படைத்தான். 55 if you dig pit for others you will fall in the same. நீ மற்றவர்களுக்கு குழியை தோண்டினால் நீ அதில் விழுவாய். நீ மற்றவர்களுக்கு குழியை தோண்டினால் நீ அதில் விழுவாய். 56 is easy to preach but very difficult to practice. சொல்வது சுலபம், செய்வது கடினம். சொல்வது சுலபம், செய்வது கடினம். 57 some are born great, some achieve greatness, and for some greatness is thrust upon. சிலர் சிறந்தவர்களாக பிறக்கிறார்கள், சிலர் சிறப்பை தேடி அடைகின்றனர். சிலர் சிறந்தவர்களாக பிறக்கிறார்கள், சிலர் சிறப்பை தேடி அலைகிறார்கள். சில பேர்கள் மேலும் சிறப்புகளை திணிக்கின்றார்கள். மேலும் சில பேர்களுக்கு சிறப்புகள் திணிக்கப்படுகின்றன. 58 6-inch tongue can kill 6 feet man. 6 அங்குல நாக்கு 6 அடி மனிதனை கொல்ல முடியும். 6 அங்குல நாக்கு 6 அடி மனிதனை கொல்ல முடியும். 59 time and tide wait for none. நேரமும் காலமும் யாருக்கும் காத்திருக்காது. நேரமும் காலமும் யாருக்கும் காற்று இருக்காது. 60 wisdom comes only at the end. புத்தி கடைசியில் தான் வரும். புத்தி கடைசியில் தான் வரும். 61 tell me who your friend are, I should tell you about you. உன் நண்பன் யார் என்று சொல், உன்னை பற்றி நான் சொல்கிறேன். உன் நண்பன் யார் என்று சொல், உன்னை பற்றி நான் சொல்கிறேன். 62 work while you work, play while you play. எதை எப்பொழுது செய்ய வேண்டுமோ அதை அப்பொழுதுதான் செய்ய வேண்டும். எதை எப்பொழுது செய்ய வேண்டுமோ அதை அப்பொழுதுதான் செய்ய வேண்டும். 63 peace brings wealth, wealth brings quarrel. அமைதி செல்வத்தை கொண்டு வருகிறது, செல்வம் சண்டையை கொண்டு வருகிறது. அமைதி செல்வத்தை கொண்டு வருகிறது, செல்வம் சண்டையை கொண்டு வருகிறது. 64 freedom means responsibility. சுதந்திரம் என்பது பொறுப்பு. சுதந்திரம் என்பது பொறுப்பு. 65 an aimless life is always a miserable life. குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு மோசமான வாழ்க்கை. குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு மோசமான வாழ்க்கை. 66 small beginnings make great endings. சிறு துவக்கங்கள் பெரிய முடிவுக்கு வழிவகுக்கும். சிறு துவக்கங்கள் பெரிய முடிவிற்கு வழிவகுக்கும். 67 pen is mightier than sword. வாள்முனையை விட பேனாமுனையே சிறந்தது. வாள்முனையை விட பேனாமுனையே சிறந்தது. 68 the earliest bird catches its prey. முன்னால் செல்லும் பறவையே முதலில் தன் இரையை பெறும். முன்னால் செல்லும் பறவையே தன் முதல் இரையை தேடும். 69 practice before you preach. சொல்வதற்கு முன் செய்து காட்டு. சொல்வதற்கு முன் செய்து காட்டு. 70 money makes many things. பணத்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். பணத்தால் எதையும் சாதிக்கலாம். 71 a straw may kill a camel. சிற்றூழியம் மலையை தகர்க்கும். சிற்றூழியம் மலையை தகர்க்கும். 72 look before you leap, read before you sign. குதிப்பதற்கு முன்னால் நன்கு கவனி, கையொப்பம் போடும் முன் படி. குதிப்பதற்கு முன் நன்றாக பார், படிப்பதற்கு முன் கையெழுத்து போடுவதற்கு முன் படித்து பார். 73 rob Peter and pay Paul. கடை தேங்காயை எடுத்து வழி பிள்ளையாருக்கு உடைத்தல். கடை தேங்காயை எடுத்து வழி பிள்ளையாருக்கு உடைத்தல். 74 coming even cast their shadow before. யானை வரும் பின்னே மணி யோசை வரும் முன்னே. யானை வரும் பின்னே மணி யோசை வரும் முன்னே. 75 make hay while the sun shines. காற்றுள்ள போதே துற்றிக்கொள். காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள். 76 fine words butter no parsnips. காற்றுள்ள போதே துற்றிக்கொள். காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள். 77 strike while the iron is hot. ஏட்டு சுரக்காய் கரிக்கு உதவாது. ஏட்டு சுரக்காய் கரிக்கு உதவாது. 78 many a slip between cup and
lip. கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை. கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை. 79. Make the best of a bad job. எரிகின்ற வீட்டில் பிடுங்கினது லாபம். எரிகிற வீட்டிலே பிடுங்கினது லாபம். 80. Familiarity breeds contempt. கிட்ட இருந்தால் பகை வளரும். கிட்ட இருந்தால் பகை வரும். 81. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார். பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார். 82. No rain, no grains. மழை இல்லை என்றால் சாப்பாடு இல்லை. மழை இல்லை என்றால் சாப்பாடு இல்லை. 83. False or thicker when love is thin. வேண்டாம் பெண்டாட்டி கைப்பட்டால் குற்றம் கால் பற்றால் குற்றம். வேண்டாம் பொண்டாட்டி கைப்பட்டால் குற்றம் கால் பற்றால் குற்றம். Okay, and 84. To the good the world appears good. நல்லவனுக்கு உலகம் நல்லதாக தெரியும். நல்லவனுக்கு உலகம் நல்லதாக தெரியும். 85. Give a loan an enemy's owner. கடன் கொடுத்து எதிரியை வாங்குவது. கடன் கொடுத்து எதிரியை வாங்குவது. 86. Fools praise fools. கிறுக்கன் கிறுக்கனை தான் பாராட்டுவான். கிறுக்கன் கிறுக்கனை தான் பாராட்டுவான். 87. Time once lost is lost forever. ஒரு முறை கிடைத்த சந்தர்ப்பம் திரும்பவும் வராது. ஒரு முறை கிடைத்த சந்தர்ப்பம் திரும்பவும் வராது. 88. Devil may quote scriptures at times for its purposes. சில நேரங்களில் சாத்தான்கள் தங்கள் காரியம் ஆவதற்காக இதிகாசங்களை மேற்கொள்ள சில நேரங்களில் சாத்தாங்கள் தன் காரியம் ஆவதற்காக இதிகாசங்களை கோடிட்டு காண்பிக்கும். 89. A little knowledge is a dangerous thing. அரை மருத்துவர் ஒரு கொலைகாரர். அரை மருத்துவர் ஒரு கொலைகாரர். 19. Everything is fair in love and war. காதலிலும் போரிலும் அனைத்தையும் நியாயப்படுத்தலாம். காதலிலும் போரிலும் அனைத்து செய்கைகளையும் நியாயப்படுத்தலாம். 91. God lives in the laughter of the poor. ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவன் இருக்கின்றார். ஏழையின் சிரிப்பிலே இறைவனை காணலாம். 92. There cannot be two swords in a scabbard. ஒரு உரையால் இரண்டு வாள்கள் இருக்க முடியாது. ஒரு உரையில் இரண்டு வாள்கள் இருக்க முடியாது. 93. Christmas comes once a year. நல்ல வாய்ப்பு அடிக்கடி வராது. நல்ல வாய்ப்பு அடிக்கடி வராது, ஏதோ ஒரு முறைதான் வரும். 94. It is a divinity that shapes our ends. இறைவனே அனைத்தையும் தீர்மானிக்கிறார். இறைவனே அனைத்தையும் தீர்மானிக்க கூடியவன். 95. One cannot work under two masters at a time. ஒரே நேரத்தில் இரண்டு முதலாளிகளிடம் வேலை செய்ய இயலாது. ஒரே நேரத்தில் ஒருவன் இரண்டு முதலாளிகளிடம் வேலை செய்ய முடியாது. நம்பர் 96. Like father like son, like mother like daughter. அப்பாவை போன்ற மகன் அன்னை போன்ற மகள். அப்பாவை போன்று மகன் அன்னையை போன்று மகள். 97. Life is short, art is long. வாழ்க்கை குறுகியது, கலை நீண்டது. வாழ்க்கை குறுகியது, கலை நீண்டது. 98. A penny saved is a penny earned. ஒரு காசு சேமிப்பது ஒரு காசு சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு ரூபாய் சேமித்தல் என்பது ஒரு ரூபாய் சம்பாதித்ததற்கு சமமாக வருகிறது. 99. A distance lends enchantment to the view. இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சம். இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை. அடுத்ததாக 100வதாக what is that 100? It is given every tide has its web. ஏற்றம் உண்டானால் இரக்கமும் உண்டு. ஏற்றம் உண்டானால் இரக்கமும் உண்டாகும். Number 111. The lawmaker should not be a lawbreaker. வேலியே பயிரை மேயக்கூடாது. வேலியே பயிரை மேயக்கூடாது. Nearly 101 proverbs are there. Try to understand all these proverbs and try to use in your day-to-day conversation. Thank you. Dear folks, take your grammar book. It's in the page number 656 and 657. It is letter writing. In the present world, the expression of a person or communication is done through email. Earlier we had the letter writing, but it has changed. Now everything is gone on email. The grammatical errors you make, the vocabulary spelling mistakes you make, it shows where you are shortfall in about. So you should rectify all the errors. There are certain formalities to be followed. 3 types of letters are there. One is formal letter writing, second is semi-formal letter writing, and third is informal letter writing. The formal letter writing is the letter writing which you write letters to persons whom you don't know. They may be the authority, a passport office. They may be the persons who are applying for a job, whom you are applying for a job. There may be they are the persons whom you are asking for gas connection. So those letters which you don't know who they are, it is called formal letters. And in semi-formal letters are the letters
whom you know the person, they are the authority, maybe your company manager, maybe you're the principal, maybe the headmaster, maybe somebody whom you know, the chairman, the MLA, the MP, the minister, whom you know, that is called semi-formal letter. And informal letters are the letters where you correspond with your friends, your relations, your not through chatting or through Yahoo and email and whatnot, YouTube, you just communicate with others. So, there are certain formalities to be followed, how to address them. First, let us see in the book what is given. Every one of us should know how to write a letter, read a letter which may have an impact in our life. The art of writing a letter is an intellectual task. It depends upon your intelligence. Every educated person should master the art of writing the letter. Nowadays, the usage of cell phones, electronic mails and internet, cell phones you send messages, are used mostly amongst the public. The practice and the frequency of writing letters have reduced, which is regrettable. Writing letters has reduced. Nowadays, everybody is sending through messages. The letters still play an important role. So, let us enhance the quality of writing letters. See, generally they send messages. Instead of FOR, they send FR. Instead of AND, they just put N. So, generally when they come for writing, they make the same mistakes. There are 6 different parts in a letter. What are the 6 different parts in a letter? First one is the salutation, the heading, heading, date and writer's address. So, heading, what it is? Application for a job, leave letter, or complaining about something. So, the heading should be clearly written. Date and the writer's address. Writer, his address should be mentioned. Salutation, how do you salute? Dear or Mr. or Mrs. or Miss. For unmarried girls, it's Miss, isn't it? For married, it is MR. What is that? Mrs. If you don't know whether they are married or unmarried, it is MS. MS. So, the way of addressing, it should be on the left side of the page below the receiver's address. Left side of the salutation, below the receiver's address. You write the letter to whom you are writing, and straight below in the left hand side you are saluting dear or just plain yes. Third, the body of the letter or communication or message. Then the third part, first is heading, second is salutation, dear or whatever it is. The third part is the body of the letter, what is the message. The fourth is courteous leave taking. Courteous leave taking means what? Sincerely, faithfully, lovingly, with regards, or the subscription or conclusion. It should be written below the body of the letter. Below the body of the letter, you have to write it down here. Fifth one is the signature. Then the sixth is the superscription on the envelope. Envelope means the cover letter. On that you are mentioning the address. Now the heading, friends and relations. The writer, for friends and relations in the heading, the writer's address and date should be written on the top right hand corner of the first page. Right hand corner of the first page you have to write. The address should be above and the dates which you are writing should be below the address of the writer. See, address is there, 10 Sankaran Koil Street, Agraharam 2, Kanchipuram, 12th February 2005. The address is given. Then salutation. You have to greet, wish them according to the relationship you have with the addressee. When you greet your family members, what do you do? Dear mother, dear father, dear Raj, dear uncle. The business people or high officials, what do you do? Dear sir, dear sirs. If many of them are there, dear sirs. The salutation should be at the left hand side of the first page. Left hand side, the body here, it should be in the left side. Dear sir, dear madam. The body of the letter, what is the message? The body of the letter should be simple and precise. Simple and precise means if a formal letter, it should be very simple. You should not keep on writing. The letter to friends and relatives should be different from a business letter.
Writing a letter to a friend and writing a letter to your manager should be different. Or an official communicative letter. The body of the letter to be attractive, we should follow certain hints. What are the certain hints to be followed? Body of the letter should be in good position. The language should be simple, very simple. It should have short sentences. You should not use many conjunctions and pull the sentence. It should be short. B, we should divide the letter into different paragraphs. Different paragraphs you have to divide. And each paragraph should say about the subject. Each paragraph should have a group of ideas. One idea and the related sub-idea should be in a paragraph. The second paragraph should have a completely different idea and different sub-ideas compared to the first idea. So this is what the letter writing is all about. We are going to we are starting it and we will be continuing. நண்பர்களே, கடிதம் எழுதுவது இன்றைய கம்ப்யூட்டர் உலகத்திலே 2012 அதிக அளவிலே செல்போன் மூலமாகவும் நம்ம இமெயில் மூலமாகவும் அதிகமாக தொடர்பு கொள்கிறோம். இன்று உலகம் முழுக்க தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய மொழியாக ஆங்கிலம் இருக்கிறது. எங்கு வேண்டுமானாலும் எதை பற்றி வேண்டுமானாலும் பேசலாம். 3 வகையான கடிதங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று முறையான ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்வோம். அடுத்தது செமி ஃபார்மல் என்று சொல்லக்கூடிய அரை நிர்வாக சம்பந்தப்பட்டது. மூன்றாவது நண்பர்களுக்கு எழுதக்கூடிய இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் 6 தலைப்பிலே இருக்க வேண்டும். ஹெட்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்பு. இது எழுதுபவர் என்ன பண்ணணும், அதில் எதை பற்றி எழுதுகிறார். ஒரு பைக் தொலைந்து விட்டது, அதற்காக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறாரா, அதை பற்றி எழுத வேண்டும். டேட் எழுத வேண்டும். தேதியும் ரைட்டர்ஸ் அட்ரஸும் அது வலது கோடியில் வலது எண்டில் இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக பாடி, அந்த மெசேஜ் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று மூன்றாவது பாகம். சல்யூட்டேஷன், அவர்களுக்கு ஐயா, வணக்கம், டியர், சார், அப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ அதை யூஸ் பண்ணணும். நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா அவர்களிடமிருந்து விடைபெறும் பொழுது கர்டியஸ் லீவ் லெட்டர், அதாவது ஃபெய்த்ஃபுல்லி, சின்சியர்லி என்று அதில் கீழே குறிப்பிட வேண்டும். அடுத்தது உங்களுடைய கையெழுத்து, அப்புறம் அந்த கவரினுடைய அட்டையிலே உங்களுடைய முகவரி, அனுப்ப வேண்டியவர்களுடைய முகவரி எழுத வேண்டும். ஹெட்டிங்கில் என்ன எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டர்ஸ் அட்ரஸ் அண்ட் டேட் ஷுட் பி ரிட்டன் ஆன் த டாப் ரைட் ஹேண்ட் கார்னர். எழுதுபவர் யார் எழுதுகிறாரோ அவர்களுடைய முகவரி, தேதியை எழுத வேண்டும். தேதி கடைசியாக வர வேண்டும். சல்யூட்டேஷன், அவர்களுக்கு எப்படி அழைக்க வேண்டும், அதிகாரிகளுக்கு எப்படி அழைக்க வேண்டும், நண்பர்களுக்கு எப்படி அழைக்க வேண்டும், டியர் என்று சொல்ல வேண்டும். பாடி ஆஃப் த லெட்டர், அந்த விஷயம் என்ன இருக்கிறது அதில் பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் எளிமையாக இருக்க வேண்டும். நிறைய பெரிய அளவில் எழுதக்கூடாது. அதிகாரிகளுக்கு எழுதும் பொழுது குறைந்த வாக்கியங்களே எழுத வேண்டும். பேராகிராஃப் என்று சொல்லக்கூடிய பல பேராகிராஃப் எழுத வேண்டும். ஒரு பேராகிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா இருக்க வேண்டும், அதனுடைய சப் ஐடியாஸ் இருக்க வேண்டும். அடுத்த பேராகிராஃப் எழுதும் பொழுது இந்த ஐடியாவுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட ஐடியா கருத்துக்களாக இருக்க வேண்டும். இதுக்கும் சம்மந்தம், முதல் பேராகிராஃப் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ரெண்டாவது பேராகிராஃப் சம்மந்தமே இல்லாத இருக்க வேண்டும், வேறு வகையில் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது மொழி, அந்த ஆங்கில மொழியை எளிமையாக இருக்க வேண்டும். ஷார்ட் சென்டென்சஸ், குறுகிய வாக்கியங்களாக இருக்க வேண்டும். ஸோ இவைகள் தான் லெட்டர் ரைட்டிங்கில் பார்க்கிறீர்கள். மேலும் இப்போ பார்க்கும்போது எத்தனை வகையான லெட்டர் ரைட்டிங்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க. இப்போ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேர் ஆர் 3 டைப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். ஒன் இஸ் த ஃபார்மல் லெட்டர். This is the first part. The second is semi-formal letter. And the third type of letter is informal letter. Okay. See, whom do you send the letters in formal letters? Here, these formal letters are sent to persons who are officers whom we don't know. For example, you want to write a letter to the minister. You want to write a letter to the corporation head. You want to write a letter to gas company for applying gas. You are writing a letter to somebody whom you don't know. For them you are writing a letter. Semi-formal letter is written to the persons whom you know. For example, the manager of your company.
the principal of your school, the principal of your school, principal of your school. So your informal letters are your letters written to your friends and relatives. Your friends and relatives. Coming here to the formal letter, how do you address? You have to address. Is it correct addressing sir or dear sir? You have to address as sir. You have to address as sir. Is it right to put dear? Is it right to put dear? No. Dear is not necessary, just plain sir. Here, how do you address? For semi-formal letters, see, for example, your manager's name is Mr. John Matthew. John Matthew. How do you use? Can you put dear? Yes, you can. Dear Mr. Matthew. The second name should be written. Dear Mr. Matthew. Dear Mr. Matthew. Here, coming to your friend's name may be okay, John Matthew, say once again, or John Peter. John Peter. So how do you write? Dear Peter. Dear Peter. Dear Peter. Then at the end, courteous leave taking. Courteous leave taking. Courteous leave taking means at the end of the body, in the left hand side, what do you write? Yours faithfully. Yours faithfully is for the unknown persons. And for the semi-formal letters, yours sincerely. And for informal letters, yours lovingly, or with regards to. With regards to. So here, when you write a formal letter, how do you write? For example, number 1, I wish to write this letter to En or In? Enquire. Oh, which is correct? En or In? Both is correct. In and En is correct. In and En both are correct. So I wish to write this letter to enquire about ... Next, I want to complain about. I want to complain about ... Whatever the matter is you are writing. So third, I want to bring to notice. I want to bring to your notice that. Then you are continuing. Say, I wish to write this letter to enquire about. To enquire about what? The education loan which you provide for the first time graduates. For corporation, I want to complain about the drainage problem in my road. Gas company, I want to bring to your notice that we have not been supplied gas today. So this is how you have to write. After that, you have to add some words, and this is the ready-made formats which you have. Here to the principal or your manager, you can write, dear Mr. Matthew, since I am not well, I need certain days of holidays. To your friends, you can write as how whatever the personal matters all about, you can write to your friends. So this is what. See, for example, if she is a here in formal letter, if she is a okay, here dear you can say madam, sir or madam. Here for the married persons, what you write? Married if it's a lady, dear Miss Christie. Suppose if she is a married and or widow, you can write dear Mrs.
Christy. Suppose if you don't know whether she is married or not, what do you have to write? Dear Miss Christy. For the person whom you don't know whether they are married or unmarried, you are writing MS. For the persons who are married, the lady is married, you are writing MRS. For unmarried lady, you are writing Miss. So, we will be continuing next. Thank you. Dear folks, the letter should be neatly handwritten. Handwriting is very important. The reader should understand. He shouldn't get confused. Punctuation should be put orderly, or else it may change the meaning of the letter. Like the punctuations like comma, colon, semicolon, inverted commas, two dots, full stops should be put in order. So, comma, where do you put when you want to give a short pause? Colon, a better, more pause, semicolon, more pause. So, for the courteous leave taking or subscription, immediately after writing the letter, after the body is over, the message is over, the writer should not put the signature. What he has to do? He or she should follow certain courteous. What do you mean by courteous? The basic manners. Leave taking as what you have to write. Yours faithfully for the unknown person, the officials, for the formal letters, official letters. Yours sincerely for the persons whom you know, for the persons whom you are working under. Your lovingly for the loving persons, your brother, sister. The leave taking word should be written below the body of the letter and at the right side of the page. At the right side of the page in the leave letter, right side you have to write, not on the left side. Signature, the signature should come below the courteous leave taking letter. After yours faithfully, yours sincerely, your loving, then you have to put your signature over here. The next, a woman must put Miss or Mrs. MISS for unmarried, MRS to identify whether she is married or not. For married MRS, unmarried MIS. MS could be written when a woman doesn't want to be called Miss or Mrs. Hope you are able to understand. Number 6, subscription on the envelope, the address. The address should be clearly written on the envelope, the division of the letter. Mrs. Jones, 88 Foundation Road, Malabar Hills, this is the envelope. Letters are classified according to their purpose. They are, number 1, social letters. Social letters means what? Friendly letters. Business letters to your authorities, to your customers, to your clients, to your suppliers, for everybody. That's called business letters. Social letters. At the beginning of the letter, you should wish the addressee. Wish the addressee, dear sir. Congratulate him, you have to wish him, and his family members, you have to write, you have to mention about him, congratulate him and his family members. The second part should state the reason for writing the letter. Why are you writing the letter? What are the reasons for writing this letter? Starting the letter, I am fine and wish to hear about you, your well-being, sorry. I am fine and wish to hear about your well-being. I am fine and one sentence is over, wish to hear about your well-being. I am fine and, or you can write I am fine and hope the same is true of you. I am fine and hope the same is true of you. Number 2, I am in good health or I am in good shape. You can say physically you are in good health and good shape. Starting the reason for not writing the letter. Why aren't you writing a letter? Suppose if you want to say an excuse, why haven't you written a letter? I always thought of writing to you, but I was busy with my day-to-day office and domestic work. Now I am free and want to share my joy and happiness with you by writing this letter. See, it is a short letter, short message. I always thought of writing to you, but I was busy with my day-to-day office and domestic work. Day-to-day means what? Daily I am busy. Now I am free and want to share my joy and happiness with you by writing this letter. Or else you can write like this. Why haven't you written a letter? Since is the reason. So you are starting the sentence with since I was busy in organizing my sister's marriage, I was unable to pen to you. Pen to you means write to you. Pen means writing. Pen is a verb, writing.
I kindly request you to pardon me. I kindly request you to pardon me. So this is one other way you can write the reason for not writing the letter. Third, I am very busy. I couldn't reply to your letter because I am not well. I was admitted in an hospital. So 3 valid reasons you can write. When you write a letter to a friend after a long break, you can say these reasons and you can correspond to him. ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய 657 உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா சி பாட்டு லெட்டர் வந்து கையெழுத்து நன்றாக இருக்க வேண்டும். பங்க்சுவேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய குறிகளை கரெக்டாக போட வேண்டும். குறிகளை மாற்றிவிட்டால் அர்த்தங்கள் மாறிவிடும். எழுதக்கூடியவர் படிக்கும் பொழுது அர்த்தங்களை மாறிவிட்டால் அந்த தகவலுக்கு ஒரு எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. காலன் என்று கமா என்று சொல்லக்கூடிய கால் புள்ளி, காலன் என்று சொல்லக்கூடிய அரைப்புள்ளி, செமிகாலன், இன்வெர்டட் கமாஸ் அடைப்புக்குறிகள், ஃபுல் ஸ்டாப் முழு குறிகளை போட வேண்டும். லீவ் டேக்கிங், அதாவது கடிதம் எழுதி முடித்தவுடன் yours faithfully, yours sincerely, your lovingly, உன்னுடைய நேர்மையான, உங்களுக்கு அன்பான என்பதை வலதுபுறம் லெட்டரின் வலதுபுறத்திலே எழுத வேண்டும். கையெழுத்து அந்த கர்டியஸ்க்கு கீழே நீங்கள் உங்கள் கையெழுத்தை போட வேண்டும். அடுத்ததாக நீங்கள் மிஸ்ஸு, கல்யாணம் ஆகாத பெண்ணாக இருந்தால் மிஸ், கல்யாணமான பெண்ணாக இருந்தால் மிஸ்ஸஸ், கல்யாணம் ஆனவரா இல்லையா என்று அறியாத போது எம்எஸ் என்று போட வேண்டும். அட்ரஸை எழுத வேண்டும், முகவரியை எழுத வேண்டும். அப்போ கடிதங்களில் 2 வகை கடிதங்கள் இருக்கிறது. சோஷியல் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அன்பு பாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கடிதங்கள் உன்னுடைய உறவுக்காரர்களுக்கு. அடுத்ததாக பிஸ்னஸ் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வியாபார லெட்டர். ஒரு லெட்டரை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாய்? ஒரு நண்பருக்கு எழுதும் பொழுது எப்படி ஆரம்பிப்பாய்? லெட்டர் எழுதும் பொழுது ஐ ஆம் ஃபைன் and wish to hear about your well-being. நான் நலமாக இருக்கிறேன், உன்னுடைய நலத்தை அறிய ஆவலாக இருக்கிறேன். I am fine and hope the same is true of you. நான் நலமாக இருக்கிறேன், நீயும் நலமாக இருக்கிறாய் என்று நம்புகிறேன். 2, I am in good health. நான் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கிறேன். or I am in a good shape. நான் நல்ல ஒரு உடல் அளவில் இருக்கிறேன். ஸ்டார்டிங் த ரீசன் ஃபார் நாட் ரைட்டிங் லெட்டர். ஒருவருக்கு நீண்ட காலமாக கடிதம் எழுதவில்லை, அவர்களுக்கு இமெயிலோ கடிதமோ எழுதும் பொழுது என்ன சொல்வீங்க? I always thought of writing to you. உன்னைக்கு கடிதம் எழுதலாம் என்று எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டிருந்தேன். பட் ஆனால் I was busy with my day to day office and domestic work. நான் அன்றாடம் தினமும் என்னுடைய ஆஃபீஸ் வேலையும் வீட்டு வேலையிலும் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தேன். Now I am free. இப்பொழுது ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன். I want to share my joy. என்னுடைய சந்தோஷத்தை உன்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். and happiness, மகிழ்ச்சியையும் with you by writing this letters. இந்த லெட்டர் மூலமாக இப்படியும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். B, since I was busy in organizing my sister's marriage. என்னுடைய தங்கையினுடைய திருமணத்தை நடைபெற நான் அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டிருந்ததனால் I was unable to pen to you. உனக்கு எழுத முடியவில்லை. பென் என்றால் இங்கே பேனா இல்லை, பென் என்றால் எழுதுவது என்ற அர்த்தம் வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது. I kindly request you to pardon me. என்னை தயவு கூர்ந்து மன்னிக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படியும் எழுதலாம். I am very busy. நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கின்றேன். I couldn't reply to your letter because I am not well. நான் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே என்னால் உனக்கு கடிதம் எழுத முடியவில்லை. I was admitted in an hospital. நான் ஆஸ்பத்திரியிலே அனுமதிக்கப்பட்டேன். அதனால் என்னை மன்னித்து தயவு செய்து இந்த கடிதத்தை பார் என்று இப்படியும் எழுதலாம். B, C. அப்போ இந்த 3 வகையில் ஏதோ ஒன்றை எழுதி உங்களுடைய கடிதத்தை நீங்கள் முடித்து கொள்ளலாம். We'll be continuing. அடுத்தது நம்ம தொடர்ச்சியாக போவோம். நன்றி. Dear folks, the continuation of the letter. The inquiring about not receiving the letter. So the chapter is letter writing. It's very important, as I have told you. It's such a see for not writing a letter to your friend. After a long time you want to write a letter to your friend, and what you have to do, it is such a long silence from your part. Your part, it is such a long silence. You have not written a letter for the last 2 weeks. See, for 2 weeks is such a long time. That's what it shows the closeness of the friendship. What had happened to you? If you have any misconceptions, what do you mean by misconceptions? It is a wrong understanding. I have a wrong thinking about you. It is called misconceptions. Please write it down if you have any problem towards me. Why aren't you writing a letter? 4th one is expressing the joy after receiving the letter. Your friend has written a letter. You should show the joy, isn't it? How do you show your joy to your friend?
Somebody sends a letter, a close friend, after nearly 1 month or 2 months. How do you respond? When I received your letter, I was delighted. See, when I received your letter, this is a sentence with a connecting word when. It is joining with I was delighted. When I received your letter, I was happy, I was delighted. This is the correct format. Or you can write B, it was a wonderful pleasure. It's a great pleasure to receive a letter from you. It was a wonderful pleasure to receive a letter from you. So, you can write either A or B, or C you can write. Your letter brought, not B-O-U-G-H-T, B-R-O-U-G-H-T means got me joy, happiness and excitement with it. With your letter, I received joy, I received pleasure, I received happiness. All three you are getting together. How to end a letter? When you write a letter to your friend, how are you going to end the letter? Next in person. What do you mean by that next in person? Next I will meet you and speak. Next in person. Rest in person. After almost I have written everything. Rest things in person. Whenever we meet, we are going to share. Convey my wishes and my regards to your parents. With this you are ending this letter. Coming back here, my dear friends. Reply the letter, or you can write number D. Reply the letter without any delay. Without any delay, please reply to my letter. Please reply to this letter without any delay. Or you can say F. There is no any further information to write in this letter, so I am ending my letter. I don't have any more information to write in this letter, so I am completing this letter. This is what you have to write. So, when how to end the letter, point A, B, C, D, E, F, any one point you can use. Expressing the joy after receiving the letter, you can write 1, 2, 3. Next, requisition letter for leave due to unexpected reason. Everybody should be good at it, isn't it? School days and college days. How to write a letter asking leave, asking from your manager, asking from your school headmaster. So, here due to sudden demise, demise means what? Dead. Due to the sudden demise of my grandmother is dead, who lived in Coimbatore. Coimbatore is a place here, place. I have to go to Coimbatore and perform the rites. Rites means what? R-I-T-E-S. The death funeral formalities. So, I kindly request you to give me leave for 5 days. That is from 1st February to 6th February. So, you want to get a leave. So, you are writing a letter to your manager asking 5 days leave due to the sudden demise of my grandmother who lived in Coimbatore. I have to go to Coimbatore and perform the rites. So, I kindly request you to grant me leave for 5 days. That is from 1st February to 6th February. Or else you can write in this way, B, as I am suffering from jaundice. As means the reason. I am unable to attend the office, so I kindly request you to give me leave of absence. Leave of absence, this phrase you should be thorough with. Leave of absence for 10 days starting from today. Or else you can write like this. What is that? As my younger brother's marriage is to be conducted in Palani on 20th February 2005, either in Palani or in Mumbai or in Delhi, anything you can write. And since and because of my presence over there with my family is a must, I must go there. My presence is a must over there. I kindly request you to give me leave for a week. So, like this also you can write. So, this is over, sir. So, leave letter, you are writing a letter to your friend, and when you receive a letter, how do you feel? Then you want to take a leave, what are the reasons? Now, you are going for another important chapter. What is the chapter is all about? Responding to the job advertisements. In Hindu, Indian Express, Deccan Chronicle or Times of India or in internet, you get a job advertisement. You want to apply for a job through letter or application for a job. Through the letter you are sending an application. Through email you are sending an application. How do you send? Number 1,
be careful because it should be a standardized one. In response to your advertisement in the Hindu, in response to your you are writing what you are writing, sir, and you are writing in response to your advertisement in the Hindu or Indian Express or Deccan Chronicle dated 13th February 2012, okay, 2012, I wish to apply for the post of a computer operator. In response to your advertisement in the Hindu dated 13th February 2012, I wish to apply for the post of a computer operator. I want a computer operator job. You have advertised in the Hindu paper on February 2012. So, I wish to apply for the post you have advertised. Or you can say, I came to know that you require, you need the services of an assistant, office assistant. I wish to offer means what? Give my services for your company. I wish to offer my services for your company. Like that you can write. Or see, having seen your advertisement in today's Hindu for the post of the marketing manager, I wish to offer my services for the post and I have all the necessary qualification for the post you have advertised. For the post you have advertised, I am the correct match. So, these are the ways you have to start your job applicant. Any company, whether it is whether something, you know, Infosys or Wipro, if they have advertisement, whichever the company is, you have to start either in 1 or 2 or 3, or you can add something more also. But these 3 are standard sentences which you should write. So, how to finish a job application letter? You finish writing this either one, A, B or C. After that, how do you end up the letter? If I am selected for the post, I shall dedicate means what? Give myself for the post and grow with the company. I will grow with the company. Not only your company grows, I also will grow. This is how you finish the letter. Or, I am eagerly expecting to hear the good news from you. I am eagerly expecting to hear the good news from you. So, this is how you can finish. Or, if you could call me for an interview, your application you are asking him to call for an interview and your conditioning is if. I would be glad to give you further details about my skills. I have a lot of skills also. If you call me for an interview, I can explain what are my skills are for the post you have advertised. So, either this 1, 2, 3, A, B, C you can write as a starting. Then after that you can choose A, B or C to finish your job applicant letter. நண்பர்களே, இப்பொழுது 658 660 உங்கள் இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஏன் எனக்கு இத்தனை நாளாக கடிதம் எழுதவில்லை என்று நீ ஏன் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதவில்லை என்பதை காரணம் காமிக்கும் பொழுது இந்த வாக்கியங்களை நீ எழுதுகிறாய். இது ஒரு நீண்ட காலமாக அமைதி உனக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது. நீ எனக்கு கடிதமே எழுதவில்லை 2 வாரமாக. உனக்கு என்ன ஆச்சு? இஃப் யூ ஹேவ் எனி மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ், உனக்கு ஏதாவது தவறான எண்ணங்கள் இருந்தால் ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன். என்னிடம் கடிதம் எழுது. அவனிடமிருந்து உனக்கு கடிதம் வந்து விட்டது. உன் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். எப்படி எழுதுவாய்? When I received your letter, I was delighted. உன் கடிதம் கிடைத்தவுடன் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். இப்படி எழுதலாம். It was a wonderful pleasure to receive a letter from you. உன்னிடமிருந்து பெற்ற கடிதம் எனக்கு மற்றற்ற சந்தோஷத்தை கொடுத்தது. See, your letter brought joy, happiness and excitement with it. உன்னுடைய கடிதம் மூலமாக எனக்கு மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம், இன்பம் அனைத்தும் எனக்கு கிடைத்தது. அந்த கடிதத்தை எப்படி முடிக்க வேண்டும் என்றால் நெக்ஸ்ட் இன் பர்சன் அடுத்ததாக நேரடியாக, ரெஸ்ட் இன் பர்சன் அடுத்ததாக நேரடியாக, கன்வே மை விஷஸ் அண்ட் மை ரிகார்ட்ஸ் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ், உன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் மரியாதைகளையும் செலுத்து என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக டி, ரிப்ளை த லெட்டர் விதவுட் எனி டிலே, எந்த
காரண காரியத்துடன் காலம் தாழ்த்தாமல் எனக்கு லெட்டர் கடிதம் எழுது. ப்ளீஸ் ரிப்ளை டு திஸ் லெட்டர் விதவுட் எனி டிலே. அதுவும் மறுபடியும் அதுதான். தேர் இஸ் நோ எனி அதர் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் டு ரைட் இன் திஸ் லெட்டர், ஸோ ஐ எம் எண்டிங் மை லெட்டர். மேலும் எழுதுவதற்கு எந்த தகவலும் இல்லாத காரணத்தினாலே இந்த கடிதத்தை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக ரிக்வெசிஷன் லெட்டர் ஃபார் லீவ் டியூ டு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரீசன்ஸ். எதிர்பாராத காரணத்தினாலே உனக்கு கம்பெனியிலே விடுமுறை வேண்டும் என்பதற்காக நீ எழுதக்கூடிய கடிதம். டியூ டு த சடன் டிமைஸ், திடீரென்று இறந்து விட்டார். யார்? என்னுடைய மை கிராண்ட்மதர் பாட்டி, who lived in கோயம்புத்தூர், கோயம்புத்தூரில் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார்கள். I have to go to கோயம்புத்தூர், நான் போக வேண்டும், have to go. பாருங்க, இது வந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். and perform the rites, செயல்படுத்த வேண்டும். ரைட்ஸ் என்றால் என்ன? ஈமக்கிரிகள், இறந்தவுடன் செய்யக்கூடிய கடமைகள். ஸோ ஐ கைண்ட்லி ரிக்வெஸ்ட், நான் தயவு செய்து கேட்கிறேன், டு கிராண்ட் மீ லீவ் ஃபார் 5 days, எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் 5 நாட்கள் விடுமுறை. ஃப்ரம் 1st February to 6th February என்று எழுதி கொள்கிறீர்கள். ஃப்ராம் போட்ட வேண்டும், இந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும். அடுத்ததாக ஆஸ், இந்த காரணம், விடுமுறைக்கான காரணம். ஆஸ் என்றால் எந்த காரணத்திற்காக? as I am suffering from jaundice, மஞ்சக்காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். I am unable to attend the office, என்னால் வகுப்புக்கு வர முடியாது. so I kindly request you to grant me, நான் தயவு செய்து கேட்கிறேன், leave of absence for 10 days starting from today, இன்று முதல் 10 நாட்களுக்கு எனக்கு விடுமுறை வேண்டும் என்று கேட்கிறேன். see, as my younger brother's marriage is to be conducted in Palani, என்னுடைய இளைய சகோதரனுடைய திருமணம் பழனியில் நடைபெற இருக்கிற காரணத்தினாலே on 20th February 2005, and since my presence, நான் இருக்க வேண்டியது over there with my family is a must, கண்டிப்பு என்கிற காரணத்தினாலே I kindly request you to give me leave for a week, எனக்கு ஒரு வார காலம் விடுமுறை வேண்டும், ஓய்வு வேண்டும் என்று கேட்டு உங்களுக்கு கடிதம் எழுதுகிறேன். Responding to the job advertisements through letter or application for a job, வேலைக்கு விண்ணப்பித்தல், அது கடிதம் மூலமாக விண்ணப்பிக்கும் பொழுது எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்? நம்பர் 1, இப்படியாக சொல்லலாம், இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், நீங்கள் விளம்பரப்படுத்தியதற்கு பதிலாக த ஹிந்து டேட்டட், ஹிந்துவிலே 13 February 2012 என்று தேதியிடப்பட்ட விளம்பரத்திற்கு ஐ விஷ் டு அப்ளை, நான் விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறேன், ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர், கம்ப்யூட்டர் இயக்குனராக நான் வேலை செய்வதற்காக விண்ணப்பிக்கிறேன். இப்படியுமாக எழுதலாம், இப்படியாக எழுதலாம். பி, இப்படியும் எழுதலாம், ஆரம்பிக்கலாம். ஐ கேம் டு நோ தட் யூ ரிக்வயர் த சர்வீசஸ் ஆஃப் அன் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட், நான் கேள்விப்பட்டேன் அலுவலக துணை ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்டாக உங்களுக்கு ஒரு ஆள் வேலைக்கு வேண்டும் என்று கேள்விப்பட்டேன். ஐ விஷ் டு ஆஃபர் மை சர்வீசஸ் ஃபார் யுவர் கம்பெனி, நான் என்னுடைய சேவைகளை உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வழங்க ஆசைப்படுகிறேன். இப்படியுமாக எழுதலாம், இப்படியாக எழுதலாம். ஹேவிங் சீன் யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் டுடேஸ் ஹிந்து ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர், விளம்பரம் பார்த்திருக்கிறேன் ஹிந்துவிலே மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர், மேலாளர் பதவி. ஐ விஷ் டு ஆஃபர் மை சர்வீசஸ் ஃபார் த போஸ்ட், நான் என்னுடைய சேவைகளை அந்த பதவிக்கு வழங்கலாம் என்று இருக்கிறேன். அண்ட் ஐ ஹவ் ஆல் த நெசசரி குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் யூ ஹவ் அட்வர்டைஸ், நீங்கள் விளம்பரப்படுத்திய அனைத்து தகுதிகளும் என்னிடம் இருக்கிறது. அடுத்ததாக ஹவு டு ஃபினிஷ் எ ஜாப் அப்ளிகேஷன் லெட்டர், வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்கள், இந்த 3ல் ஏதாவது ஒன்று போட்டுறீங்க. அடுத்ததாக எப்படி முடிப்பீர்கள்? ஏன்னா வேலைக்கு விண்ணப்பித்தல் என்பது நிறைய எழுதக்கூடாது, குறைவாக எழுத வேண்டும், நிறைவாக இருக்க வேண்டும் விஷயங்கள். அடுத்ததாக எப்படி முடிப்பீங்க? இஃப் ஐ எம் செலக்டட் ஃபார் த போஸ்ட், அந்த பதவிக்கு நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், ஐ ஷல் டெடிகேட், நான் என்னை நானே அர்ப்பணிப்பேன். ஐ ஷல் டெடிகேட் மை செல்ஃப் ஃபார் த போஸ்ட் அண்ட் க்ரோ வித் த கம்பெனி, அந்த கம்பெனியுடன் சேர்ந்து நானும் வளர்வேன். இப்படியாக அந்த விண்ணப்ப கடிதத்திலே முடிக்கலாம். அல்லது பி, ஐ எம் ஈகர்லி எக்ஸ்பெக்டிங் டு ஹியர் த குட் நியூஸ் ஃப்ரம் யூ, ரொம்ப ஆவலுடன் நல்ல செய்தியை உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறேன் என்று முடிக்கலாம். அல்லது இஃப் யூ குட் கால் மீ ஃபார் அன் இன்டர்வியூ, நீங்கள் என்னை நேர்முக தேர்வுக்கு அழைத்தால், ஐ வுட் பி கிளாட் டு கிவ் யூ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் மை ஸ்கில்ஸ், என்னிடம் இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட திறன்களை பற்றி மேலும் உங்களிடம் சொல்ல முடியும் என்னால். ஃபார் த போஸ்ட் யூ ஹவ் அட்வர்டைஸ், நீங்கள் விண்ணப்பித்த பதவிக்கான அனைத்து அதிகமான சில தகுதிகள், சில ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறது, திறன்கள் இருக்கிறது, அதை உங்களிடம் நான் சொல்ல முடியும். ஸோ இப்படியாக நீங்கள் முடிக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, we are going to continue with this, so please be there. Thank you. Dear folks, the continuation of the job application
See the page number 660 to 661. How to apply, start a letter for applying a job. How to end the letter for job application. Now, how you are going to see the real letter, how is it? See, for example, Vaithyalingam is the job applicant. Number 59, North Street, T Nagar, Chennai. 2, the manager, Hindustan Lever Limited, number 18, Bog Road, Mumbai. What's he written? What he has to write? Sir. After sir only subject should come. Not after subject sir should come. After sir, subject comes. Application for the post of sales executive. What is the content? Application for the post of sales executive. Having seen, this is what you have written in the, already we have seen this, how to apply. Having seen your advertisement in today's Hindu for the post of marketing executive, I wish to offer my services for the post, and I have all the necessary qualification for the post you have advertised. This is in the 7th C. Already we have seen that. If you could call me for an interview, I would be glad to give you further details about my skills for the advertised post. This is in 8th C. Thanking you, yours sincerely, Vaidhyalingam. This is how the format should be there, sir, for job application. It's not necessary to write all those things about your degree, about which school and which college you have finished, what languages you know. It should not be written in the job application. It should be written in your profile or biodata. All those matters should be written in this biodata. So application should be accompanied with a biodata or attachment. What is the attachment here? First you have to write your name, 6, male or female, age 31 years, whatever it is, date of birth, your permanent address, address to communicate. Of course, caste if it is necessary, if it is a government job. Okay, caste if necessary for the government job, or else you forget it. Religion, of course, they ask you religion. Nationality, whether you are an Indian. If you are sending it to US or UK, of course, they expect you to write all those details. Nationality. If it's a government job, caste. If it's a government job, religion. Public sectors, you have to write religion. Next, number 2, your educational qualification, starting with your SSLC 10th standard and your 12th standard. See, 10th standard he has written, he has got so and so percentage, 80%. 12th standard he has got is 75%. Undergraduation, UG, BCom as Presidency College, Madras University, 65%. First class, 1990. Okay. Post graduation, PG, MA, Madras University, first class. That is the year. Projects done. What are the projects you have done? Financial performance of MTC. MTC means Madras Trading Corporation for 10 years from 1980 to 1990. Your family information, of course, is very much needed. The company expects what your family is all about. Your father's name and occupation, to an extent they love to know what your father is all about. Your mother's name and occupation, Sita lecturer. Your brother's name and occupation, your sister's name and occupation. Apart from that, you can write your educational qualification. You can say your technical skills also. If you want, you can write in your biodata. So this is how the applicant job application with the biodata should be there. So நண்பர்களே, உங்கள் ஏற்கனவே நீங்க பார்த்திருக்கீங்க ஒரு வேலைக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும், எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும், விண்ணப்பித்த கடிதத்தை எப்படி முடிக்க வேண்டும் என்பதையும் பார்த்திருக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக பக்கம் 660 பார்த்தீங்கன்னா 661 ஒரு விளம்பரம் வந்திருக்கிறது, அதற்கு எப்படி பதிலளித்து ஒரு உண்மையான கடிதத்தை எழுத வேண்டும். ஃப்ராம் என்பது யாரிடமிருந்து? வைத்தியலிங்கம் என்பவர் வேலைக்கு விண்ணப்பதாரர். டு த மேலாளர் ஹிந்துஸ்தான் லீவர் லிமிடெட், அவருக்கு என்ன எழுதுகிறார்கள்? முதல்ல சார்னு போட்டு அந்த சப்ஜெக்ட் எதை பற்றி நீ எழுதுகிறாய். அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ், வேலை அதிகாரிக்காக நான் விண்ணப்பிக்கிறேன், வேலை போஸ்ட்டுக்காக. என்ன வேலை, என்ன விஷயம் அதில் எழுதியிருக்கணும்? ஹேவிங் சீனியர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் டுடேஸ் இன்டு ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ். அப்போ விற்பனை பிரதிநிதிகள்
அலுவலர்கள் தேவை என்கிற விளம்பரத்தை பார்த்தேன். ஐ விஷ் டு ஆஃபர் மை சர்வீசஸ் ஃபார் த போஸ்ட். நான் என்னுடைய சேவைகளை இந்த பதவிக்காக அளிக்க விரும்புகிறேன். அண்ட் ஐ ஹேவ் ஆல் த நெசசரி குவாலிஃபிகேஷன். எனக்கு அனைத்து தகுதிகளும் இருக்கிறது. ஃபார் த போஸ்ட் யூ ஹவ் அட்வர்டைஸ். நீங்கள் விளம்பரப்படுத்திய வேலைக்கு. இஃப் யூ குட், இது வந்து 7 சீல் இருக்கிறது ஏற்கனவே பார்த்ததில். இஃப் யூ குட் கால் மீ ஃபார் அன் இன்டர்வியூ. நீங்கள் எனக்கு வேலைக்கு இது நேர்முக தேர்வுக்கு அழைத்தால் ஐ வுட் பி கிளாட் டு கிவ் யூ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் மை ஸ்கில்ஸ் ஃபார் த அட்வர்டைஸ் போஸ்ட். என் திறன்கள், நீங்கள் விளம்பரப்படுத்திய அந்த வேலைக்குண்டான அனைத்து மற்ற திறன்களை நான் காண்பிக்க முடியும். தேங்கிங் யூ என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். திஸ் ஷுட் பி த ஒரிஜினல் லெட்டர். unnecessary details about your family, unnecessary details about your language, unwanted things about your projects and skills and everything should not be given over here. You could give it over here within your biodata or profile. Here you see, my dear friend, personal information, your name, sex, age, your date of birth, permanent address, address to communicate. Address to communicate. Which address? Your permanent address, maybe your native. Here, caste, if it's a government job, you write SC, ST, BC, MBC, OBC or OC. If religion, if it is a public sector, then you should write all about your religion. Nationality. Nationality, of course you should write and must write, because nowadays people keep sending letters and through jobs.com, through email and what not. World full it's going on. So you have to write all those things. Nationality. Don't bother about MNC companies. Don't bother about the caste and religion. Don't bother about caste and religion if you want to send a job requesting letter to foreign companies. So educational qualification, SSLC 12th. It starts with SSLC and 12th and undergraduation and post-graduation. And if you have any other technical know-hows, you write technically what you are specialized at. Your projects done, special projects done, your financial performance of MTC. Maybe this is the project he has done and you should mention that. So the job applicant informs that he is good at doing certain projects and something related to financial performance. Next, your family information. Of course, it's good to add your family information with the biodata. Your father's name and occupation, mother's name and occupation, your brother's name and occupation, and your sister's name and occupation. So by this, generally they will get an idea. See, father is an engineer, mother is a lecturer, and your brother is a businessman, your sister is a engineer, software engineer. So generally they get an idea of what your family is all about. So this should be the way of writing a letter, and this the biodata should accompany or get attached to your biodata. It's a must. Biodata should be attached. Must be attached. Thank you, sir. Dear friends, take your grammar book, page number 661, 662. It is the continuation of your biodata. It's a continuation of your profile. Up to 6 you have 5 you have seen. Sixth is the extra technical and computer knowledge. You have the computer knowledge. What are the extra technical skills you have to mention? So the job provider, he can see all the skills you have and you will have an edge on others. Computer hardware engineering. Okay, you have finished this course. This is in Anna University, 70% you have got. Number 2, diploma in office administration. Okay, DOA, CSC Computer Center in this particular year. Desktop publishing, DTP work, you have finished in CSC Computers. Okay, you know Java, HTML, C and C++. Okay, where have you done? It is in SSR Gindi. So extra, these are the technical qualification. First, academical qualification you have written 10th, 12th, your undergraduation and post-graduation, and your projects works, what you have done. Here technical and computer knowledge you are mentioning, all the technicalities of your area, in whichever you are skillful you are mentioning. Then the extracurricular activities, this also comes as a curriculum. The extracurricular activities other than your academic education, the games, what you are good at, college cricket team, and your sports, yes, you are runner-up. In NCC, National Credit Corps, it is you are a national C certificate holder, that is the first level. Taken part in National Campus 1992 to 1993, okay. NSS, National Social Service, that you are volunteer 1992-93. Clubs, what are the clubs? It shows how good you are in socialization. Member of Rotary Club, Leo Club 1993-94. And what are your interests are? Dance, drama, music, reading.
So your academic qualification you have written, the technical knowledge you have written, your extracurricular activities you have written, then suppose if you have worked in any company, you have to mention about the job and job experience. So work experience, worked as an assistant sales manager in TVS Lucas, so and so year. Number 2, worked as the quality control manager in Hindustan Lever Limited, years 1998 to 2001. 3, worked as the branch manager in Asian Paints 2001 to 2003. Then working as a deputy, presently you are working as a deputy general manager in Sutherland and Technical, no, 2003 to 2005. You have worked, not now. So now you are applying for a new job. So my dear friend, this ends in the biodata. So we have around 6 parts. So technical, extracurricular activities and work experience. So with this should be attached with your job application letter. Now suppose if you want to complain to the police about the two-wheeler motorbike theft, you have lost your bike. So how do you send? Say here subject complaining about your missing bike. So now here, my dear friends, whenever you go on for a complaining letter, from the date is there, Chennai, place where you are writing this letter from, and the date 24th Feb 2005, from R. Ravi, 14th of 8th Street, Ashok Nagar, Westmambalam, Chennai, and you put a dot. 2, the Inspector of Police, Ashok Nagar Police Station, Westmambalam, Chennai, 83. Sir, after that you are writing the subject, complaining about the missing bike. Complaining about the missing bike. So I wish to bring to your kind attention. I wish to bring to your kind attention that my two-wheeler TVS scooty was stolen today. At about 9 o'clock in the morning. At about 9 o'clock in the morning. I locked my bike in front of Pothi's ready-made shop and went inside the shop for shopping. And on my return, I found my bike is missing. I find my bike was missing. So the name of my scooty is TVS scooty. Year of manufacturing is February 2004. The color is black. The registration number of my vehicle is TN20Y8698. I kindly request you to trace my vehicle and return to me. Thanking you, yours faithfully, R. Ravi. So this is the complaining letter, a model complaining letter which you have seen. So நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புக் 661 662 நீங்கள் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் பொழுது விண்ணப்பித்த கடிதத்துடன் இணைக்கக்கூடிய உங்களுடைய பயோடேட்டா என்று சொல்லக்கூடிய உங்களை பற்றியான தொகுப்பு, அதில் 3 பார்த்து விட்டீர்கள். மூன்றாவது என்ன, உங்களுடைய கல்வி தகுதிகள், வருடாந்திர கல்வி தகுதிகள். இது 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய தொழில்நுட்ப கல்வி திறமைகள் என்ன, கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் எங்கே படிச்சிங்க, டிப்ளமோ டிஓஏ எங்கே படிச்சிங்க, டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் டிடிபி எங்கே படிச்சிங்க, உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் மென்பொருளில் என்னென்ன மொழிகள் தெரியும், ஜாவா, HTML, C++. அப்ரென்டைஸ்ஷிப் என்றால் என்ன, 5 வேலை செய்து கொண்டே படிக்க வேண்டியது, வேலை செய்து கொண்டே படிக்கக்கூடிய அந்த அப்ரென்டைஸ்ஷிப் எங்கே எடுத்துட்டீங்க, எஸ்ஆர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, இங்கே 2 ஆண்டு காலம் வேலை செய்து கொண்டே படித்தீர்கள். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், குறிக்குலம் என்றால் வருடாந்திர படிப்பை தவிர வேறு என்ன, கேம்ஸ், காலேஜ் கிரிக்கெட் டீமில் இருந்தேன், ஸ்போர்ட்ஸ் ரன்னர், என்சிசியில் சி சர்டிஃபிகேட் ஹோல்டர் என்று சொல்வார்கள். அதாவது என்சிசியில் ABC இருக்கிறது, சி என்பது உயர்ந்த சர்டிஃபிகேட். டேக்கன் பார்ட் இன் நேஷனல் கேம்பஸ் ட்ரைனிங் 1992-93. என்எஸ்எஸ் தேசிய சேவை சங்கம், இது வந்து காலேஜ் என்எஸ்எஸ்ல இருந்தேன். கிளப்ஸ், ரோட்ராக் கிளப்பில் இருந்தேன். எதில் இன்ட்ரெஸ்டட், டான்ஸு, ட்ராமா, மியூசிக்லாம் இன்ட்ரெஸ்டட். ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன,
நான் இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் as an assistant sales manager, டிவிஎஸில் லூகாஸில் 1995லேருந்து 1998 இருந்தேன். அப்புறம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் இதில் ஹிந்துஸ்தான் லீவர் லிமிடெட் 1998 to 2000, பிரான்ச் மேனேஜர் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸில் 2001 to 2003, working as a deputy general manager in Sutherland Technologies, worked ஏற்கனவே வேலை செஞ்சுருக்கேன் as what? as a general manager 2003 to 2005. இப்போ அப்போ வேலை விண்ணப்ப கடிதம் எப்படி பதிலளிக்க வேண்டும், அதனோட நினைக்கக்கூடிய பயோடேட்டா எத்தனை பிரிவுகள்னு பார்த்துருக்குறீங்க. அடுத்ததாக 9.3.2a, ஒரு போலீஸ் அதிகாரியிடம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உன்னுடைய 2 வீலர் தொலைந்து விட்டது, அதை நீ எப்படி விண்ணப்பிப்பாய்? அங்கே இடத்தை போட்டு விடுகிறீர்கள் சென்னை, தேதியை போட்டு விடுகிறீர்கள் 24 February, ஃப்ராம் அனுப்புனருடைய முகவரி கமா போட்டுறீங்க, ஆர் ரவின்னு போட்டு கமா 8th Street கமா அப்புறம் தான் ஃபுல் ஸ்டாப்போட முடிச்சிடுறீங்க. அதே மாதிரி டு த இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸு கமா அசோக் நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நான் பெருனர் ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு முடிச்சிடுறீங்க. அடுத்ததாக சார்னு போட்டுறீங்க சப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே, சார்னு போட்டு அந்த சப்ஜெக்ட் எதை பற்றி இந்த கடிதம் இருக்கிறது, கம்ப்ளைனிங் அபவுட் த மிஸ்ஸிங் பைக், தொலைந்து போன பைக்கை பற்றி சொல்லக்கூடிய இந்த தகவல் என்று சொல்கிறீர்கள். ஐ விஷ் டு பிரிங் டு யுவர் கைண்ட் அட்டென்ஷன், உங்களுடைய கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வர வேண்டும், அட்டென்ஷன் கவனத்திற்கு, தட் மை 2 வீலர் டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி, என்னுடைய 2 சக்கர வாகனம் வாஸ் ஸ்டோலன் டுடே, இன்று தொலைந்து விட்டது at about 9 o'clock in the morning, காலை 9 மணிக்கு. ஐ லாக் மை பைக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் போத்தீஸ் ரெடிமேட் ஷாப், போத்தீஸ் ரெடிமேட் கடையில் எதிர்த்து நான் வண்டியை நிறுத்தினேன். அண்ட் வென்ட் இன்சைட் த ஷாப் ஃபார் ஷாப்பிங், உள்ளே பொருட்கள் வாங்கலாம் என்று சென்றேன். அண்ட் ஆன் மை ரிட்டர்ன், வெளியே வந்து பார்க்கும்பொழுது கமா போட்டுக்குங்க, அடிக்கடி கமா ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஐ ஃபவுண்ட் மை பைக் மிஸ்ஸிங், என்னுடைய பைக் தொலைந்து விட்டதை பார்த்தேன், ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டுறீங்க. ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் என்ன மிஸ்ஸிங்க, நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன நடந்தது என்று சொல்கிறீர்கள், வாட் ஹேப்பன் யூ ஆர் டெல்லிங். ஸோ இந்த பேராகிராஃப் முடிந்து விட்டது, அப்போ கமா ஃபுல் ஸ்டாப் எல்லாம் போட்டுறீங்க. அடுத்த பேராகிராஃப், இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறீங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் என்ன தொலைஞ்சிருச்சு அதனுடைய விவரிப்பு, அது டிஃப்ரெண்ட் பேராகிராஃபில் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து தான் பேராகிராஃப் அரேஞ்சிங். ஒரு பேராகிராஃப் என்ன நடந்தது, இன்னொரு பேராகிராஃப் அது எப்படி இருக்கும், அது என்ன ப்ராடக்ட் என்ன. த நேம் ஆஃப் மை ஸ்கூட்டி இஸ் டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி, என்னுடைய ஸ்கூட்டியின் பெயர் டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி. இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் இஸ் February 2004, 2004 February. கலர் இஸ் பிளாக், ஸ்கூட்டியினுடைய நிறம் கருப்பு. த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர், அதனுடைய பதிவு எண் ஆஃப் மை வெஹிக்கிள் இஸ் TN20Y8698. ஐ கைண்ட்லி, நான் தயவு கூர்ந்து, ரிக்வெஸ்ட் யூ டு, வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன், டு ட்ரேஸ், கண்டுபிடிக்க, மை வெஹிக்கிள், என்னுடைய வாகனத்தை, அண்ட் ரிட்டர்ன் டு மீ, என்னிடம் திருப்பி கொடுங்க. தேங்கிங் யூ, yours faithfully ஆர் ரவி. yours faithfullyன்னு போட்டுறீங்க. யாருன்னு தெரியாதவர்களிடம் சார் என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். yours faithfully, அவர்களை அறிந்தவர்களாக இருந்தால் yours sincerely என்று போட வேண்டும். இப்படியாக உங்களுடைய இந்த மாதிரி எழுத்து பயிற்சியில் எப்படி கடிதம் எழுதுவது, தொலைந்த வாகனத்துக்கு, தொலைந்த பொருட்களுக்கு, போலீஸ் அதிகாரி அல்லது மற்றவர்களுக்கும் எப்படி அனுப்ப வேண்டும் என்பதை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். அப்போ வேலைக்கு விண்ணப்பம் முடித்து விட்டோம், போலீஸ் அதிகாரிக்கு லீவ் லெட்டர் ஏற்கனவே முடித்து விட்டோம். இனி அடுத்ததாக நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, take your grammar book. It's page number 662 to 663. We have seen various letter writing, and here we have seen the leave letter, then we have seen job applicants, then we have seen letters of suppose if you miss some vehicle, how do you complain to the police. So now we are going to come to the matrimonial columns. This is the year 2012. We have come across all the marriages which is conducted by the brokers, agents, same caste, same religion. Now the world is computerized, globalized. We find people doing intercaste marriage, interreligious marriage, intercommunity marriage, intercommunity and intercountry also. People from India, I mean, they marry foreigners. So the world has gone fast, and nowadays it's the matrimonial column plays an important role to connect the hearts, to connect the people, the male and the female. So people, we see them going abroad, people, foreigners coming in India in search of girls. So it's all through matrimonial columns, especially through newspapers and through website. And some of the matrimonial columns are there. What are the matrimonial columns? Could you name them? Shadi.com and matrimonial, different matrimonial. So
In matrimonial, how do you fill in the form? See here, replying to matrimonial columns. You are replying, you see through a matrimonial column a boy or a girl, then how do you fill in and send? Now you have to write down your name, your date of birth, your age, your qualification, your color, what color you are, height and weight and job, what job you are doing, your salary details, your property, your parents, what do they do, your siblings, your brother and sister, brothers and sisters, what do they do, what religion you belong to, what community you belong to, OC, BC, MBC, and parents' occupation, marital status of brother and sister, whether your brothers and sister have been married or not. So responding to a matrimonial advertisements, how do you advertise? You see here, suppose if you see an advertisement wanted a girl or a boy, then you have to advertise. In response to your advertisement in the maybe newspaper, whatever, the Deccan Chronicle, dated so and so, whatever the date, you have to mention the date. I am sending the necessary details about my son or daughter. You can send maybe for your daughter, or maybe for your son, or maybe for your brother or sister. Or else you can write like this: I have seen your advertisement in the Deccan Indian Express, dated so and so, 10th 8 2012. I have enclosed the necessary needed details about my son or daughter or friend or sister or brother. Here the third you can go in for, this is with reference to your advertisement in the newspaper Hindu, dated so and so date. I am giving you the necessary details about my son or daughter. You can send the details. Fourth, I kindly request you to send the full size photograph of the boy and the girl. So after writing this either 1, 2 or 3, then you can go in for, I kindly request you to send the full size photograph of the boy and girl. They need a boy or they need a girl, then you can ask them the photograph. And fifth, if you are interested in future talks, I kindly request to reply immediately. So if you are really interested, then I request you to send a reply immediately. So if you are next one other point you can write, if you are satisfied, send us more details about the girl and the boy. Okay, I respond to them and I ask them, if you are interested, send more details about the girl or the boy. So responding letter to a matrimonial column, you write the date and the place. Here, dear sir, in response to your advertisement in the Hindu dated 20th February 2005, I am sending you the necessary details about my son or daughter. How do you write? This is the matter you are sending it. Then after that you are sending about the data about your daughter or son. Maybe if it's a daughter, name Sudha, okay, age 23, date of birth, okay, 1994. 1994, it's too early, isn't it? 94 16 to 18, okay, 18 years. Height 154 centimeter. You have to write the height, you have to write the weight 50 kgs, educational qualification BCA, color wheatish competition or whitish competition or fair complexion, wheatish complexion, complexion, job computer operator, salary detail you can write, okay, 15,000 or 16,000 according to what she gets per month. The property you can write, this is a own house. Parents name and occupation, the father was Devan doing business, mother Asita a housewife, and brother's name and occupation, what's your brother doing, Senthil training, not married. Sister's name and occupation, Kavita studying, not married. Religion Hindu, community Nadar community, so you can write the mention the community. So next at the end of the letter, we wish to conduct the marriage after a personal meeting between us, the boy and the girl. So the personal meeting between the boy and the girl should be arranged. So they have to decide and finalize whether they are satisfied and they think each other can continue, they can go in for a commitment. So I expect an immediate response from you, thanking you. You are sincerely Mr. Vasudevan. So my dear friends, this is how you have seen a letter, how to respond to the matrimonial column. நண்பர்களே, உங்களுடைய 662 663 இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் மேட்ரிமோனியல் காலம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய திருமண பத்திகளுக்கு எப்படி நீங்கள் தகவலை அனுப்ப வேண்டும். ஒரு பேப்பரில் பார்க்குறீங்க, ஒரு பத்திரிகையில் பார்க்குறீங்க, மணப்பெண் மணமகள் தேவைப்படுகிறது. மணமகன் என்றால் பிரைட் ரூம், மணமகள் என்றால் பிரைட்.
அப்போ மணமகனையும் மணமகளையும் பற்றிய செய்திகளை நீங்கள் எழுத வேண்டும். அவர்களுடைய பெயர், அவருடைய பிறந்த தேதி, ஏஜ் வயது, குவாலிஃபிகேஷன் தகுதி, கலர் நிறம், ஹைட் உயரம், வெயிட் எடை, ஜாப் என்ன வேலை செய்கிறார்கள், சேலரி டீட்டெயில்ஸ் சம்பளம் எவ்வளவு, ப்ராப்பர்ட்டி சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு, பேரண்ட்ஸ் உயிரோடு இருக்கிறார்களா, சிப்ளிங்ஸ் உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள், ரிலீஜியன் மதம், கம்யூனிட்டி என்ன ஜாதி, பேரண்ட்ஸ் ஆக்குபேஷன் பெற்றோர்களுடைய தொழிலில், மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் சகோதர சகோதரிகள் திருமணம் ஆகிவிட்டார்களா இல்லையா, மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ ரெஸ்பாண்டிங் டு மேட்ரிமோனியல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஒரு திருமண விளம்பரத்துக்கு எப்படி நீங்கள் பதிலளிப்பீர்கள். இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த பேப்பர், அப்போ உங்கள் விளம்பர பேப்பர் ஹிந்து பேப்பருக்கு விளம்பரப்படுத்தியபடி நாங்கள் அதற்கு பதிலளிக்கிறோம். ஐ ஆம் சென்டிங் த நெசசரி டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் மை சன் அண்ட் டாட்டர், என்னுடைய மகன் அல்லது மகள் அவர்களை பற்றி நான் தகவலை அனுப்புகிறேன். அப்படியும் எழுதலாம், இப்படியும் எழுதலாம். I have seen your advertisement in the Hindu newspaper date. I have enclosed the needed details about my son and daughter. பேப்பரில் விளம்பரம் பார்த்தேன், என்னுடைய மகனுடைய தகுதிகளை பற்றி நான் இப்பொழுது செய்தியாக தகவலை அனுப்புகிறேன் பாருங்கள். இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது இப்படி எழுதலாம். This is with reference to advertisement in the Hindu newspaper dated. I am giving you the necessary details about my son and daughter. இப்படியும் எழுதலாம். நாலாவது இப்படி அந்த 3 ஏதாவது ஒன்றை எழுதி கொண்டு ஐ கைண்ட்லி ரிக்வெஸ்ட் யூ டு சென்ட் த ஃபுல் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஆஃப் த பாய் அண்ட் கேர்ள், பையன் அல்லது பெண்ணுடைய முழு சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபை தயவு செய்து அனுப்புங்கள் என்று கோரலாம். அல்லது இப்படியும் எழுதலாம், இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபியூச்சர் டாக்ஸ், மேலும் இதை பற்றி பேச விரும்பினீர்கள் என்றால் ஐ கைண்ட்லி ரிக்வெஸ்ட் யூ டு ரிப்ளை இம்மீடியட்லி, உடனடியாக நீங்கள் பதில் அளிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்புறம் மறுபடியும் 6, இஃப் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு, உங்களுக்கு திருப்தி அடைந்தால் சென்டர் மோர் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் த கேர்ள் ஆர் பாய், பையனை பற்றி அல்லது பெண்ணை பற்றி மேலும் தகவல்களை அனுப்புங்கள் என்று கேட்கலாம். இப்போ ஒரு ஒரிஜினல் லெட்டர் எப்படி இருக்கும், ஒரிஜினலான கடிதம், ஏ ரெஸ்பாண்டிங் லெட்டர் டு ஏ மேட்ரிமோனியல் காலம். ஸோ ஆண் பெண் திருமணமாக வேண்டும் என்று விளம்பரம் பார்த்து விட்டால் அதற்கு எப்படி நீங்கள் விளம்பரப்படுத்துவீர்கள். தேதி எழுதிட்டீங்க, ஊர் எழுதிட்டீங்க. டியர் சார், இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் தி ஹிந்து டேட்டட் 20th February 2005, ஐ எம் சென்டிங் யூ த நெசசரி டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் மை டாட்டர். அப்போ நீங்கள் விளம்பரப்படுத்தினபடி என்னுடைய மகள் அல்லது மகனை பற்றி நான் தகவலை அனுப்புகிறேன். நீங்கள் மகள் என்று வருகிறது, அபவுட் மை டாட்டர். ஸோ நேம் சுதா, ஏஜ் 23, டேட் ஆஃப் பர்த் 9/4/1994. 94 என்றால் எவ்வளோ வந்துருச்சு, வாட்ஸ் த ஏஜ் 94னா அங்கே ஒரு 6, 16, 18, ஓகே 18 or 19 you can mention. Height 144 cm, weight 50 kg, educational qualification கல்வி தகுதி BCA, கலர் வீட்டிஷ் கோதுமை நிறம், ஜாப் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டராக இருக்கிறார்கள், சேலரி 16,000 ரூபா பெறுகிறார்கள், சொந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓன் ஹவுஸ், பேரண்ட்ஸ் நேம் அண்ட் ஆக்குபேஷன் ஃபாதர் வாசுதேவன் பிஸ்னஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார், மதர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப், பிரதர்ஸ் நேம் அண்ட் ஆக்குபேஷன் செந்தில் ட்ரெயினி நாட் மேரிட் திருமணமாகாதவர், சிஸ்டர் ஆக்குபேஷன் கவிதா ஸ்டடியிங் நாட் மேரிட். நாட் மேரிட்னு ஸ்பின்ஸ்டர் என்று சொல்லலாம். ஸ்பின்ஸ்டர் என்றால் திருமணமாகாத பெண். ரிலீஜியன் மதம் ஹிந்து, கம்யூனிட்டி ஜாதி நாடார். ஸோ வி விஷ் டு கண்டக்ட் த மேரேஜ் ஆஃப்டர் ஏ பர்சனல் மீட்டிங் பிட்வீன் அஸ். ஸோ நானும் அந்த பையனும் பெண்ணும் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து த பாய் அண்ட் த கேர்ள் 2 பேர் சந்தித்து அவர்கள் திருப்தி என்றால் நம்ம திருமணத்தை பற்றி பேசுவோம். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அன் இமிடியட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் யூ. உங்களிடமிருந்து உடனடியாக பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன். தேங்க்யூ யூ ஆர் சின்சியர்லி மிஸ்டர் வாசுதேவன். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் சார். தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி நீங்கள் மேட்ரிமோனியல் காலத்திற்கு பதிலளிக்க வேண்டும். நன்றி. தேங்க்யூ. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேஜ் நம்பர் 663 and 664. Man is a social animal. He needs friends. Man is a social animal. He needs friends. The letters which you send when they have done something good, it shows your polishness, it shows your decency, and it shows how concerned you are about them. So letters of congratulations, it's very important to build the interpersonal relationships. Through the letters of congratulations, we express our emotions. What expression? Emotions: happiness, sadness, joy, maybe excitement, to our friends and relatives for their success and failures also. If they are failed, you are just consoling them. So we write these letters whenever kith and kin, kith means friends, kin means relationship, kith means friends and kin is relations, pass in the examination. When they pass in the examination, we write a letter, okay, well and good, and start a new business.
when they start a new business, you wish them all the best. And development in business, suppose in the business they are growing, you wish them, okay, good, you have to do. Going abroad, when somebody, your friends or relation going abroad, you wish them and send a congratulatory note wishing them all the best and achieving success. First we should wish them, congratulate them for further development. First we should wish them, then congratulate them for further development, inquiring about them for future plans. We are asking, okay, we just wish and congratulate and ask him, what is your future plans, what you are going to do finally, and finally wishing them once again you have to wish. So congratulating them, how do you congratulate them? We are delighted, we are happy to hear the news about your examination results. We are delighted to hear the examination results. You got 90%, 80%, whatever it is. Number 1, you can write like this: my heart filled with happiness, my heart filled with happiness, joy and pleasure when I came to know about your success in entrance examination, or your admission in Anna University, or when you got 80% or 90% marks in your +2 or degree examination. Or you can write like this: my joy knew no bound. What do you mean by that? My joy has no boundary, it has got as my joy knew no bound when I came to hear about your success in the examination. Number 3, we were happy to know that you have delivered a child. Suppose somebody is giving birth to a child, so you say, we are happy to know that you have delivered a child and we wish you all the best. Like that you have to continue. Coming back here, you can write in this way also when you want to say congratulate or express your emotions. We were thrilled to hear that you won the MLA election. Suppose in any election they have won, you can mention like that. Congratulating them for further development, that is one point, congratulating them first. Then second is congratulating them for further development. Not only your success should end with this, you should go ahead, you should go further, you should develop further. What are the points you can write for that? See here, may God continue to bless with the same success throughout your life. Entire life you have to keep on gaining success. Number 6, I am sure you will scale new heights in future. Scale means attain. You will attain new heights in future. You will develop. 7th point, I am very sure that you will bring a lot of laurels. What do you mean by laurels, my dear friends? Anybody? Laurels, what do you mean by laurels? Fame, popularity, name, people wishing you to the profession you are in. Whatever the profession, you may be a teacher, doctor, software engineer. In that profession, lot of name you will be getting. 8th, bring up the child. Suppose if you want to, wish them when they delivered a child, bring up the child with love and affection and care. Love, affection and care. 9th, suppose you have done something for the society and you want to congratulate them. Serve the society with the dedication and truthfulness. Suppose if somebody has won the MLA election, you can wish them, serve the society with dedication and truthfulness. So the first part is over, second part is over. So first you can choose anyone or hear anyone. So for congratulating you can choose for this inquiring about their future plans. You are inquiring what they are going to do in their future. They have attained the success, you are wishing them further development, then you are asking what is your future plans. So first you are asking, you are wishing them for their success, then you are asking what is their further development and inquiring about their future plans. Are you planning to go abroad for your further studies? Okay, you have got a wonderful marks, 90%, 100%, okay, well and good. Are you planning to go abroad for your further studies? You can ask like this. Then you can ask, are you going to celebrate your achievement? Okay, you have won this, are you going to celebrate your achievement? Number 12, what is your future plan? What is your future plan? Presently, you have won the school first mark. And next, 13, what is your future plan about the child? You have delivered a child. So the child, what do you like to bring the child as a doctor or engineer? Number 14, are you going to join the ministry? Okay, you have won the election. Are you going to join the cabinet?
Like that you can ask. So wishing them and for further development you are wishing and asking them what are their future plans. Wishing them once again you have to wish them. So 1, 2, 3, 4th. I wish you once again for your success. So reminding them and wishing them once again for their success. Accept my felicitation for your achievement. What do you mean by felicitation? Congratulations. So accept my felicitation for your achievement. 17. God has rewarded for your hard work. So you have ending up by saying God has rewarded. Rewarded means it is the gift. Your success is the gift given by God to you. So it is the end of the sentence. If you write like that, it will be so nice. Like 18. Parenting is a God's gift. You are born, you are given birth to a child, and somebody has given birth to a child. You are wishing them and you are telling them, parenting is a God's gift, and I wish you once again. Next 19. It is your service and care for the poor people which made you an MLA. I wish you once again. Somebody has won the election. You are congratulating and for further development and inquiring about their future plans. And once again you are wishing them by saying them, it's your service and care for the people which made you an MLA. Your service nature and the caring you have towards the people made you to be an MLA. And I wish you once again. With the above sentences, write a letter. My dear Ravi, we are delighted. My dear Ravi, we are delighted to hear the news about your examination results. Okay, number 1. You are taking from the number 1. Where is it? I think so. Okay, number 1. From here. First one. Okay, first one. Okay, we are delighted to hear the news about your examination results. We are delighted to hear the news about your examination results. This is number 1. May God continue to bless with the same success throughout your life. From the second we have taken, may God. Okay, this is the first one. Once again we have taken here. Next, are you planning to grow abroad for your studies? Number 3rd, are you planning to go? Okay, this is the 3rd one. I wish you once again for your success. This is also in this one. Okay, this. So we have taken all the necessary information and clubbed together and formed a letter. Yours sincerely, as Safrax. அன்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இன்றைய உலகமயமான உலகத்திலே இமெயில் மூலமாக உலகம் முழுக்கம் நண்பர்களுக்கும் சொந்தக்காரர்களுக்கும் பாராட்டு கடிதங்களை எழுதி கொண்டிருக்கிறோம். நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அவர் எமோஷன்ஸ், நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ், நம்ம வி ரைட் த லெட்டர்ஸ். கித்து நண்பர்கள், கின் சொந்தக்காரர்கள் பாஸ் ஆனா, எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் ஆனால் ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பித்தா, ஸ்டார்ட் எ நியூ பிஸ்னஸ், டெவலப்மெண்ட் இன் பிஸ்னஸ், வியாபாரத்தில் டெவலப் ஆகும் பொழுது, கோயிங் எப்ராட் வெளிநாடு போகும் பொழுது, அண்ட் அச்சீவிங் சக்ஸஸ் வெற்றி அடையும் பொழுது, first we should wish them, அவர்களை வாழ்த்த வேண்டும், congratulate them for further development, enquiring about them for future plans, எதிர்கால திட்டங்களை பற்றி என்கொயர் பண்ணும்போது, and finally wishing them once again, மறுபடியும் அவர்களை வாழ்த்த வேண்டும், congratulating them. பாருங்க, we are delighted to hear the news about your examination results. உங்களுடைய பரீட்சை முடிவுகளை கேட்கும் பொழுது நாங்கள் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். We are delighted. This is the what type of sentences is it? We are delighted. It's a passive, isn't it? Okay, next, coming here, my heart filled with happiness when I came to know about. என்னுடைய இதயம் முழு திருப்தி அடைந்தது ஒன்றை கேள்விப்பட்டவுடன். என்ன? இரண்டாவது, my joy knew no bound when I came to hear about. என்னுடைய சந்தோஷத்திற்கு எல்லையே இல்லை நான் அதை கேள்விப்பட்ட பொழுது. 3, we were happy to know what you have that you have delivered a child. நீ ஒரு குழந்தை பெற்றிருக்கிறாய் என்ற தகவலை கேட்டும் பொழுது நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். அடுத்ததாக, we were thrilled to hear that you won the MLA election. 4வது, நீங்கள் MLA தேர்வில் வெற்றி அடைந்தீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டவுடன் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். Congratulating them for further development, மேலும் அவர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது, may God continue to bless with the same success throughout your life. வாழ்க்கை முழுதும் இந்த மாதிரி வெற்றிகள் தொடர்ந்து வர வேண்டும். I am sure you will scale new heights in future. எதிர்காலத்திலே புதிய புதிய எல்லைகளை தொடுவாய் என்று நினைக்கிறேன். 7, I am very sure that you will bring a lot of laurels to the profession you are in. நீ நிறைய பேரும் புகழும், லாரல்ஸ் என்றால் பேரும் புகழும் கொண்டு வருவாய் என்று நினைக்கிறேன். 8, bring up the child with love. அன்புடன் குழந்தையை வளர். affection பாசத்துடன், and care அக்கறையுடன்.
9 serve the society with dedication and truthfulness. நீ எம்எல்ஏ ஆக ஜெயித்து விட்டால் நீ வந்து உண்மையாக விசுவாசமாக உன்னுடைய பணிகளை செய்ய வேண்டும். என்கொயரிங் அபவுட் their future plans. 3வது எதிர்காலத்தில் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள். ஆர் யூ பிளானிங் டு கோ abroad for your future studies? எதிர்காலத்தில் வெளிநாட்டுக்கு செல்கிறீர்கள் அவங்க மேற்படிப்பிற்காக. 11 ஆர் யூ கோயிங் டு செலிப்ரேட் your achievement? உங்களுடைய சாதனைகளை கொண்டாடப் போகிறீர்களா? வாட் இஸ் your future plan? உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் என்ன? 13 வாட் இஸ் your future plan about the child? குழந்தையை பற்றியான எதிர்கால திட்டம் என்ன? 14 ஆர் யூ கோயிங் டு ஜாயின் த மினிஸ்ட்ரி? நீங்கள் மந்திரி சபையிலே சேரப்போகிறீர்களா? ஸோ விஷிங் தெம் ஒன்ஸ் அகெயின். 4 மறுபடியும் அவர்களை பாராட்டுகிறீர்கள். விஷ் யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ். 15 மறுபடியும் நான் வாழ்த்துகிறேன் உங்கள் வெற்றிக்கு. 16 accept my felicitation for your achievement. என்னுடைய பாராட்டுக்களை நீங்கள் மறுபடியும் பெற வேண்டும். உங்கள் சாதனைக்காக. ஃபெலிசிட்டேஷன்னா பாராட்டுக்கள். 17 God has rewarded for your hard work. ஆண்டவன் உங்களுடைய கடின உழைப்பிற்கு பரிசளித்திருக்கிறான். 18 parenting is a God's gift. குழந்தையை பேணி வளர்த்தல் என்பது ஆண்டவனுடைய பரிசு. and I wish you once again. மறுபடியும் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். 19 it is your service and care for the poor people. உங்களுடைய சேவை மனப்பான்மை மக்களும் மற்றும் ஏழைகளுக்கான உங்களுடைய அந்த அக்கறை which made you an MLA. உங்களை எம்எல்ஏ வாக்கியது. I wish you once again. மறுபடியும் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். with the above sentences. மேலே குறிப்பிட்டக்கூடிய வாக்கியங்களை வைத்து write a letter. ஒரு கடிதத்தை எழுதுங்கள். my dear Ravi, we are delighted to hear the news about your examination result. அப்போ இந்த முதல் பாயிண்ட் எடுத்துக்கங்க. we are delighted to hear the news about your examination results. உன்னுடைய பரீட்சை முடிவுகளை கேட்டவுடன் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். மே காட் கண்டினியூ டு பிளஸ் வித் த சேம். அப்போ இரண்டாவது மே காட் கண்டினியூ டு பிளஸ் வித் த சேம் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். வாழ்க்கை முழுதும் உனக்கு இந்த வெற்றிகளை ஆண்டவன் உனக்கு அருளட்டும். ஆர் யூ பிளானிங் டு கோ அப்ராட் ஃபார் யுவர் ஸ்டடீஸ்? நீங்கள் ஆர் யூ பிளானிங் டு கோ அப்ராட் ஃபார் யுவர் ஸ்டடீஸ்? உங்கள் மேற்படிப்பிற்காக வெளிநாடு செல்ல விரும்புகிறீர்கள்? அந்த 3வது பாயிண்ட் எடுத்து இங்கே போட்டுக்கங்க. ஐ விஷ் யூ அகெயின் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ். நான் மறுபடியும் பாராட்டுகிறேன் உங்களுடைய வெற்றிக்காக. இது வந்து ஐ திங்க் 15. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு நீங்கள் ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங் எழுதுறீங்க. ஸோ மேக் இட் எஸ் எ ஹேபிட் டு சென்ட் கங்க்ராச்சுலேட்டரி நோட்ஸ் டு whomever you like, whether it's your friend or your relation. And try to build up the rapport, try to build up the friendship, either for their success in the examination or in their job or in their profession, or if a newborn child is born, or for their family members. You can always send these letters. Thank you very much. Dear friends, take your grammar book 665 to 666. It is the love letters. Yes, finding the right partner is very important in your life. Your life is successful or failure depending upon the partner you select. The joy, the happiness in the marital life it is something which cannot be explained. For every man's success it is the women behind, and for every woman's success it is the man behind. As love letters. So during the college days we used to write letters, but nowadays it's emails and whatnot, chatting. Facebook, Orkut, SMSs we do send. See here, love letters are written between husband and wife or between two lovers. The letters between husband and wife are domestic problems. The letters between husband and wife are domestic, in the sense that how is the son and daughter, and about the expenses in the household, about the functions they have to attend, and expresses the love between them. The letters between the lovers expresses the depth in the love. The love letters between the lovers expresses the depth of their love, how far they are strong in each other's, and how are they committed, how strong their commitment is. To start the letter with loving words, you have to start the letters with loving words. Writing, see a man or a boy or a girl writes to a partner, writing this letter to you makes me feel up in the world. Wonderful wordings, isn't it? Writing this letter to you, comma, makes me feel what? Up in the world. Say beautifully phrased. You can start the letter with this. Oh, your letter has removed the agony in me. Your letter has removed the agony, the pain in me.
It has brought joy and happiness with it. So with it, see, the letter has brought with it what? Joy and happiness. Third, thinking about you makes me to feel excited. Okay, thinking about you makes my emotions to go up. I am feeling excited thinking about you. Your letter has rejuvenated me. It has given me a new energy. Your letter has given me a new enthusiasm. So coming to the message number 2, without you, seconds are like minutes. When you are not there, each and every seconds are like minutes. Minutes are like hours. Each and every minute is like an hour. Hours are like days. Each and every hour is like a 24-hour day. Days are like months. Each and every day is like month. So the lover says how badly he misses her or how she misses him. So they express us by saying that seconds are like minutes, and minutes are like hours. Hours are like days, and days are like months. So you can start coming to the message. You can start this letter with any one of 1 to 4, and the message you can send like this: how are our sweet son and daughter? You can inquire about your son and daughter. Then you can say, except missing you, I have everything. Except missing you, I don't have any problem. Then 8, with you nights are stretching endlessly. When night times it is I am not able to sleep thinking about you, and whenever I think about you, I forget myself. I just forget myself thinking about you. Praising with words, number 3. So after that you are praising, my sweetheart, I am dying without seeing you. Each and every second makes me to die. I am dying without you. 10, you are the sweetest and greatest person in my life. So you are the most sweetest and the most greatest person in my life. Nobody else is as important as you. My dear better half. Better half is your spouse. My dear better half, I am waiting for the day to meet you. So I'm out of station. I'm waiting for you to meet you. You are the greatest gift that God has given me. God has given me many gifts. So you are the wonderful and precious gift so far He has given to me. So once again expressing the love, once again you have to express, your letter is my only companion. So your letter is my only partner. I speak to it. So write back to me immediately. 14. Write back as soon as possible, for it provides me a great comfort. So the lovers, how do he expresses the love? He expresses by saying, I wish to say once again, I love you. 16. I am eagerly waiting to meet you. A love letter. Now you are going for a real love letter. The date is given and the place you are mentioning. Dear sweetheart, your letter has removed agony in me. The entire contents you are writing any one of them. It has brought joy and happiness with it. See number 2. Number 2, your letter has removed the agony in me and it has brought joy and happiness with it. How are our sweet son and daughter? So number 2, how are our sweet son and daughter? You are the sweetest and greatest person in my life. You are the sweetest and the greatest person in my life. Write back as soon as possible, for it provides me a great comfort. Write back to me as soon as possible, for it brings a great comfort. So with love, yours lovingly, Vijay. So this is how you have to write. You have to express the wonderful emotions, the romantic and the love and the affections through your words. So my dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் 665 666 எடுத்துக்கங்க. பல கடிதங்களை எழுதியிருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய கடிதம் காதல் கடிதங்கள். உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படுத்துவதிலே அந்த காதலன் காதலியிடமும் கணவன் மனைவியிடமும் இவர்கள் பரிமாறக்கூடிய அந்த காதல் வாக்கியங்களும் வாசகங்களும் அதில் ஒரு ஆழமும் அர்த்தமும் அன்பும் பாசமும் நேசமும் உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் தாங்கி அந்த கடிதங்கள் செல்கிறது. பொதுவாகவே கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்த காதல் கடிதங்கள் அவர்களுடைய இல்லத்து பிரச்சனைகள்,
குடும்பத்து பிரச்சனைகள் இவை பற்றி இருக்கும். ஆனால் ஒரு காதலன் காதலிக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த கடிதத்திலே அவர்களுடைய அன்பின் நேசத்தினுடைய ஆழத்தை பார்க்கிறோம். பொதுவாகவே காலங்கள் முன்னர் 10 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி கடிதங்களில் அதிக அளவிலே காதல் கடிதங்களை பார்ப்போம். ஆனால் இப்பொழுது செல்ஃபோன் வந்தவுடன் அது மெசேஜஸ் மூலமாகவும் குறுந்தகவல்கள் மூலமாகவும் இமெயில்கள் மூலமாகவும் இன்றைக்கி யாஹூ, ஃபேஸ்புக், ஸ்கைப் என்று இருக்கிறது. அதன் மூலம் தங்கள் காதலை உணர்வுகளை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள். ஸோ பொதுவாகவே அது எஸ்எம்எஸ்லே ஆகட்டும் அல்லது இமெயில் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி எப்படி காதல் கடிதங்கள் எழுத வேண்டும் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். உங்களுடைய காதல் கடிதங்களை அன்பாகவும் பாசமாகவும் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும். பாருங்கள், முதலாவதாக ரைட்டிங் திஸ் லெட்டர் டு யூ மேக்ஸ் மீ ஃபீல் அப் இன் த வேர்ல்டு. பாருங்கள் அந்த வாசகங்கள் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று. உனக்கு கடிதம் எழுதுவது மூலம் நான் உலகத்தின் உச்சியில் இருப்பது போல் உணர்கிறேன். ஸோ காதலன் காதலியிடம் சொல்கிறான், நான் உனக்கு கடிதம் எழுதும் பொழுது அந்த தருவாயிலே உலகத்தின் உச்சியிலே இருப்பது போல உணர்கிறேன் என்று. இரண்டாவதாக, யுவர் லெட்டர் ஹஸ் ரிமூவ் த ஏகனி இன் மீ. ஏகனி என்றால் வலி. உனக்கு கடிதம் எழுதுவது மூலமாக எனக்கு இருக்கக்கூடிய மனவேதனைகளை நான் இழக்கிறேன். மனவேதனைகள் என்னை விட்டு போகிறது. இட் ஹஸ் brought joy and happiness with it. அது அன்பும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியையும் எனக்கு கொண்டு வருகிறது. மூன்றாவதாக, திங்கிங் அபவுட் யூ மேக்ஸ் மீ டு ஃபீல் எக்ஸைட்டட். உன்னை பற்றி நினைக்கும் பொழுது உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளாலும் பொங்கி எழப்படுகிறேன். ஃபோர்த், யுவர் லெட்டர் ஹஸ் rejuvenated me. உன்னுடைய கடிதம், உனக்கு நான் எழுதக்கூடிய கடிதம் எனக்கு புத்துணர்ச்சியையும் புத்துணர்வையும் ஊட்டுகிறது. rejuvenated என்றால் புத்துணர்வு, புத்துணர்ச்சியை ஊட்டுகிறது. கம்மிங் டு த மெசேஜ். மூன்றாவதாக, என்னவாரி தகவலை அனுப்புவீர்கள்? பாருங்கள், இந்த தகவல் முதல் இதில் ஏதோ ஒன்றை எழுதி கொண்டு அடுத்தது காதலன் காதலிக்கு எழுதும் பொழுது, விதவுட் யூ, நீ இல்லாமல். செகண்ட்ஸ் ஆர் லைக் மினிட்ஸ். ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் வினாடிகள், ஒவ்வொரு வினாடியும் நிமிடங்கள் போன்று உணர்கிறேன். நீ இல்லாத இந்த தருணங்களிலே ஒவ்வொரு வினாடிகளும் நிமிடங்கள் போன்று இருக்கிறது எனக்கு. மினிட்ஸ் ஆர் லைக் ஹவர்ஸ். ஒவ்வொரு நிமிடங்களும் ஒவ்வொரு மணி துளிகள் போல் எனக்கு தோன்றுகிறது. ஹவர்ஸ் ஆர் லைக் டேஸ். ஒவ்வொரு மணி நேரங்களும் எனக்கு ஒவ்வொரு நாட்களை செலவிடுவது போன்று கஷ்டமாக இருக்கிறது. டேஸ் ஆர் லைக் மந்த்ஸ். ஒரு நாள் என்பது எனக்கு ஒரு மாதம் கழிக்கக்கூடிய அந்த அளவிலே அதிகளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்வது போல உணர்கிறேன் என்று தன்னுடைய வேதனையை இந்த நேரத்தின் மூலமாக சொல்கிறார். ஆறாவதாக, இன்னொரு வகையான ஒரு அன்பு மெசேஜை ஒரு கணவன் மனைவிக்கு எழுதும் பொழுது, ஹவ் ஆர் யுவர் ஸ்வீட் சன் அண்ட் டாட்டர். நம்மளுடைய அன்பான மகனும் மகளும் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்த தகவல் 7, எக்ஸப்ட் மிஸ்ஸிங் யூ ஐ ஹவ் எவ்ரிதிங். உன்னை நான் பிரிந்திருப்பதை விட பிரிந்திருக்கிறேன், அது ஒன்றுதான் நான் இழக்கிறேன், வேறொன்றுமில்லை, நான் மற்றபடி சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். வித் யூ, எட்டாவது பாருங்க, வித் யூ நைட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெச்சிங். விதவுட் யூ நைட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெச்சிங். நீ இல்லாமல் இரவுகள் நீண்டு போய்கொண்டே இருக்கிறது. என்லெஸ்லி, முடிவே இல்லாத போன்று இரவு நீண்டு கொண்டு போகிறது. விடியலை காணும். அண்ட் whenever I think about you, I forget myself. உன்னை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் நான் என்னை நானே மறந்து விடுகிறேன். praising with words, பாராட்டுக்கள் வார்த்தைகள் மூலமாக. 9, my sweet heart, என் அன்பான இதயமே. I am dying without seeing you. உன்னை பார்க்காமல் நான் அன்றாடம் சென்று கொண்டிருக்கிறேன். but you are the sweetest and greatest person in my life. என் வாழ்க்கையிலே நீதான் இனிமையானவன் அல்லது இனிமையானவள். நீதான் உயர்ந்த மனிதர், உயர்ந்த பெண் அல்லது ஆண். 11, மை டியர் பெட்டர் ஆஃப், என்னுடைய சரிக்கு சமமான வாழ்க்கை துணையே. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த டே டு மீட் யூ. உன்னை பார்ப்பதற்கான நாளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். 12, யூ ஆர் த கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் தட் காட் ஹஸ் கிவன் மீ. ஆண்டவன் கொடுத்த பல பரிசுகளில் நீதான் எனக்கு சிறப்பான
மதிப்புமிக்க ஒரு பரிசு. 4 once again expressing the love, மறுபடியும் தன் காதலை வெளிப்படுத்தும் பொழுது. 13 your letter is my only companion, நீ எழுதக்கூடிய கடிதங்கள், அந்த கடிதங்கள் தான் எனக்கு துணையாக இருக்கிறது, எனக்கு பொழுதுபோக்காக இருக்கிறது, அதனுடன் நான் பேசுகிறேன். ஸோ ரைட் பேக் டு மீ இம்மீடியட்லி, ஆகையால் உடனடியாக எனக்கு திரும்பி பதிலை அளித்து அனுப்பு. 14 ரைட் பேக் as soon as possible, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக பதிலை எனக்கு அனுப்பு. ஃபார் இட் ப்ரொவைட்ஸ் மீ a great comfort, அது எனக்கு ஒரு சௌகரியத்தை கொடுக்கிறது, ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. 15 ஐ விஷ் டு சே ஒன்ஸ் அகெயின், நான் மறுபடியும் 15 திருந்த மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஐ லவ் யூ, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அன்பாக. 16 ஐ எம் ஈகர்லி வெயிட்டிங் டு மீட் யூ, ரொம்ப ஆர்வமாக உன்னை சந்திக்க நான் காற்று கொண்டிருக்கிறேன். ஏ லவ் லெட்டர், உண்மையான லவ் லெட்டர் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்ப்போம். 2 March 2008 சென்னை. டியர் ஸ்வீட் ஹார்ட், என் அன்பான இதயமே. இது கணவன் மனைவிக்கு அனுப்பும் பொழுது எப்படி அனுப்புகிறான். யுவர் லெட்டர் ஹஸ் ரிமூவ்ட் agony in me, நீ அனுப்பிய கடிதத்து மூலமாக என் மன வேதனைகள் அகன்று விட்டது. இட் ஹஸ் brought joy and happiness with it, உன் கடிதம் மூலமாக எனக்கு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் கிடைத்தது. இது அந்த ரெண்டாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி எழுதுறீங்க. அடுத்ததாக ஹவ் ஆர் அவர் ஸ்வீட் சன் அண்ட் டாட்டர், எப்படி நம்மளுடைய பையனும் பெண்ணும் இருக்கிறார்கள். இது இந்த ஆறாவது பாயிண்ட் எழுதுறீங்க. யூ ஆர் த ஸ்வீட்டஸ்ட் அண்ட் கிரேட்டஸ்ட் பர்சன் இன் மை லைஃப், நீதான் என் வாழ்க்கையினுடைய மட்டற்ற மிக முக்கியமான மிக பெரிய மனிதர் நீ. ரைட் பேக் as soon as possible for it provides me a great comfort, வேகமாக எனக்கு கடிதம் எழுது, அது எனக்கு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்கும். இது 14வது பாயிண்ட் எடுத்து இந்த காதல் கடிதத்தை முடித்துக் கொள்கிறீர்கள். Dear friends, a relationship between husband and wife, the relationship between the lovers, it all depends upon the communication skill. You are a good communicator, your good relationship prolongs, it will be a strong. If you are a bad communicator, the relationship ends up. So நீ நல்ல ஒரு பேச்சாளர் கம்யூனிகேஷனாக இருந்தால் அந்த உறவுகள் மேம்படும், இல்லாட்டி உறவுகள் அருந்து போய்விடும். ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன், அன்பான கடிதங்கள் உங்கள் அன்பானவர்களுக்கு எழுதி பழகி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear folks, take your grammar book, page number 665 to 667. It is the letter writing. Now what we have come here is reason for taking leave. It's a leave letter. So you are very much used to it, isn't it? When you are in the school, when you are in the college, when you are in the office, leave taking letter is very important. So how do you write? Either you can choose 1, 2 or 3. See, for example, with respect, okay, with respect, you are starting the letter with respect. With respect, comma, I wish to bring to your kind attention, I wish to bring to your kind attention that I have to attend an interview on date, you can fix any date, 15th of February or something. Therefore, comma, I kindly request you to grant me leave, for 5 days or 2 days, and I shall be grateful to you. So here you are starting the sentence with respect. And I wish to bring to your kind attention that I have to attend an interview on so and so date. Therefore, I kindly request you to, comma, you should put, grant me leave for 5 days or 3 days, and I shall be grateful to you. You can start the reason of leave with this or with these sentences, or you can go in for the second. This is one other choice. With due respect, I wish to inform you that my sister is getting married on February 15th or something. You can fix the, say the date. For that, comma, I request you to give me a week's leave. A week's leave. So a week's leave. I shall be grateful if you oblige. Oblige means if you agree. So this is one other way of leave letter writing. Third, you can say, due to an accident, I met with an accident. I fractured my leg. My leg got damaged. Therefore, I am unable to attend my duty. So I kindly request you to give me a month's leave. A month's leave. I shall be grateful to you. I shall be grateful to you if you oblige. So these are the 3 reasons, any one reason you can choose. So here how the letter is written from
you are writing the address, here date of course, to the manager. So, how do you start? As I am suffering from fever and headache, I am unable to attend the office for 2 days. You are writing the date. I kindly request you to grant me leave for 2 days. Thanking you, yours faithfully, in Kalpana. You can end up this leave letter like this. So, coming back here, letter of sympathy. Somebody is dead. Somebody has lost in his business, or somebody failed in the examination. Letter of sympathy. Sympathy means you are showing you wish to take part in their sorrow. So, whenever relations and friends fall ill, when they are not feeling well, meet with an accident, when they meet with an accident, fail in the examination, when they fail in the examination, meet losses in the business, suppose if they meet loss in the business, or take any untoward incidents, or whether they met with any untoward incident. Untoward means what? Sad. Then we must send the sympathy letters to them. So, whenever your friends or relations fall in sick, they fail in the examination, some bad things happen, then you have to write a letter to them. Immediately after hearing the untoward incidents, immediately after hearing the news, what you do? We should send our sympathies, we should send our sorrow. Okay, we are taking part with this. You can write in these 5, 6 or 7, 10 we have given. So, we can start with great sadness, I came to know about your failure in the examination. With great sadness, I came to know about your failure in the examination. Okay, suppose if he has failed in the examination. Number 2, I was shocked to know about the losses you met in your business. Okay, in business you have met a lot of losses, so I heard that. Third, we were extremely worried when we came to know about your illness. About your illness, when you came to know, we felt very bad. With profound means deep, with profound shock, I came to know that you fractured your leg. Okay, your leg was fractured. Or 5, we were distressed. Distressed means what? Disturbed. To know about the theft of your bike. Your bike has been lost. So, when we came to know, we felt sad. So, 1, 2, 3, 4, 5 points. Then convincing them. See, these are the 5 points saying that, okay, you have failed in the examination, or you have lost the money in the business, or you felt illness, or you have fractured your leg, or about the theft in your home. How to convince them after writing that 1 point, either 1 point, then you are convincing them. Failures are the stepping stones for success. In a philosophical mood, you are telling failures are the stepping stones for success. I also heard the losses are too much. Okay, I heard the losses are too much. Or third, we were also glad that you get a good treatment in the hospital. Okay, you are not feeling well, you have a problem, kidney failure or illness. So, hope that hospital gives you a wonderful treatment. 9, we were happy that the accident was not a major one. Okay, he has met with the accident, he has got his leg fractured. Then you are convincing him, saying that, okay, accident is a small accident, it is not a big accident. 10, it is good that you have fully insured your bike. Okay, bike has lost, no problem. Car has lost, no problem. Jewelry has lost, no problem. Because you have insured the bike or insured the jewels. So, you are convincing them. Then third part is advising. First part is what? You are showing your sympathies. Second, you are convincing them, okay, it's good, it's all right. Advising them, now you are advising them, don't try to make the fault again. But you can work hard and pass in all the subjects. You failed in the examination, so no problem. Once again, you can study, you can write, and you can pass in the examination. You are convincing them, advising them, sorry. Second, the government is providing lot of loans. You may get the loan and start a new business. So, suppose if you meet a loss in the business, it is not of the end of the world. You can once again apply to the bank and get a loan and start a new business. 13th point,
With good treatment, I am sure you'll be all right. Okay, you're not feeling well, you are admitted in the hospital, you severe fever, but with good treatment you'll be all right. 14. Thank God it is just a fracture. Okay, you met with a fracture. Okay, it's no problem. After 3 months, your fracture will be all right. So, just a fracture, no problem. 15. Okay, you lost the money, you lost the jewels, you lost the bike. Insurance company is always there to help you. Insurance company is always there. Even tomorrow you lose something, insurance company is going to give you. So, don't bother. So, my dear friends, what we have seen here is the reason for taking leave and how a model letter is given. Then letter of sympathy, suppose some bad things happen, what you do after immediately after hearing the news, you are showing your sympathies in the 5 ways according to the situation. Then you are convincing them according to the situation, whether they met with an accident or illness or business losses or examination failure. Then you are advising. So, advising also you have around 5 points. You can choose either one. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 665 667 இங்கே விடுமுறை எடுப்பதற்கான காரண கடிதம் எழுதும் பொழுது with respect என்று ஆரம்பிக்க வேண்டும். I wish to bring to your kind attention that I have to attend an interview. நான் ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும். Therefore, ஆகையால் போட்டு கமா போட்டுறீங்க. I kindly request you to grant leave for 5 days. எனக்கு விடுமுறை 5 நாட்களுக்கு வேண்டும். And I shall be grateful to you. உங்களுக்கு நான் மிக மரியாதையாக இருப்பேன். அல்லது இப்படியும் எழுதலாம். காரணம், with due respect, மரியாதைகள். I wish to inform you that my sister is getting married on. என் தங்கை இத்தனாம் தேதியில் திருமணம் செய்ய போகிறார். For that, அதற்காக I request you to give me a week's leave. ஒரு வார காலம் எனக்கு விடுமுறை வேண்டும். I shall be grateful if you oblige. நீங்கள் ஒற்றுக்கொண்டால், oblige என்றால் ஒற்றுக்கொண்டால், நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைவேன். இப்படியும் எழுதலாம். மூன்றாவது காரணம், due to an accident, ஒரு விபத்தின் காரணமாக I fractured my leg. நான் என் காலை உடைத்து விட்டேன். Therefore, ஆகையால் I am unable to attend my duty. என்னுடைய கடமைகளை என்னால் செய்ய முடியவில்லை. So, I kindly request you to give me a month's leave. ஒரு மாத கால விடுமுறை எனக்கு வேண்டும். I shall be grateful to you. நான் ரொம்ப மற்றற்ற மரியாதையுடன் உங்கள்கிட்ட இருப்பேன். லீவ் டேக்கிங் லெட்டர்னு போட்டுட்டு ஃப்ராம்னு போட்டுட்டு அவங்க அட்ரஸ் அனுப்புனருடைய முகவரி, பெறுநருடைய முகவரி போட்டுட்டு ரெஸ்பெக்டட் சார், மரியாதைக்குரிய ஐயா, ஆஸ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் அண்ட் ஹெடேக், நான் தலைவலி காய்ச்சலிலே அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே ஐ ஆம் அனேபிள் டு அட்டெண்ட் த ஆஃபீஸ் ஃபார் 2 days. நான் 2 நாட்களுக்கு ஆஃபீஸ் அலுவலகம் செல்ல முடியவில்லை. தேதியை போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். ஐ கைண்ட்லி ரிக்வெஸ்ட் யூ டு, நான் தயவு கூர்ந்து உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன், 2 நாட்களுக்கு எனக்கு விடுமுறை வேண்டும். ஸோ இது கடிதம், லீவ் லெட்டர் கடிதம். அடுத்ததாக ஏதோ ஒரு துக்க நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது. லெட்டர்ஸ் ஆஃப் சிம்பதி. சிம்பதி என்றால் என்ன? உங்களுடைய இறக்கங்கள், உங்களுடைய அனுதாபங்களை மற்றவர்களுக்கு காண்பிப்பது. நீங்கள் காதலிக்கக்கூடியவர், அன்பு செலுத்தக்கூடியவர்கள், நண்பர்கள், யாருக்காவது உடல்நிலை சரியில்லை, பரீட்சையிலே ஃபெயில் ஆகிவிட்டால் என்ன அனுதாப கடிதம் எப்படி அனுப்புவீர்கள்? whenever relations and friends fall ill, நம்மளுடைய சொந்தக்காரர்களும் நண்பர்களும் உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுது, meet with an accident, விபத்தை சந்திக்கும் பொழுது, fail in the examination, பரீட்சையிலே தோல்வி அடைந்த பொழுது, meet losses in the business, வியாபாரத்திலே தோல்விகளை சந்திக்கிற பொழுது, ஆர் met any untoward incidents, ஏதோ ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான, untoward என்றால் துரதிர்ஷ்டவசமான நிகழ்ச்சிகளை அவர்கள் சந்திக்கிற பொழுது, then we must send the sympathy letters to them, அவர்களுக்கு நாம் அனுதாப கடிதங்களை அனுப்ப வேண்டும். Immediately after hearing the untoward incidents, அந்த துக்ககரமான நிகழ்ச்சியை காதிலே கேட்டவுடன், we should send our sympathies, நாம் நம்மளுடைய அனுதாபங்களை அவர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும். உதாரணத்திற்காக எப்படி அனுப்ப வேண்டும்? அந்த துக்க நிகழ்ச்சியை கேட்டவுடன் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? with great sadness, மிக துக்கத்திலே, I came to know, எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டேன், about your failure in the examination, பரீட்சையில் தோல்வி அடைந்து விட்டாய் என்று கேள்விப்பட்டேன். அப்போ பரீட்சையில் தோல்வி அடைந்து விட்டால் இப்படி வச்சு ஆரம்பிக்கலாம். அல்லது இப்போ அவங்க வியாபாரத்திலே தோல்வி அடைந்து விட்டார்கள் என்று தெரிந்து கொள்கிற பொழுது, ஐ வாஸ் ஷாக் டு நோ அபவுட் த லாசஸ் யூ மெட் இன் யுவர் பிஸ்னஸ், உங்களுடைய வியாபாரத்திலே தோல்விகளை சந்தித்தீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். வி வேர் எக்ஸ்ட்ரீம். அப்போ இன்னொன்று பாருங்கள், இப்படி ஒரு காரணம். அப்போ சப்போஸ் உடல்நிலை சரியில்லை என்று கேள்விப்படுகிற பொழுது என்ன செய்வீர்கள்? வி வேர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒரீட் வென் வி கேம் டு நோ அபவுட் யுவர் இல்னஸ், உங்கள் உடல்நிலை சரியில்லை என்று கேள்விப்பட்டவுடன் மற்ற சோகம் அடைந்தேன், இப்படியும் சொல்லலாம். அல்லது உங்களுடைய கால் உடலில் ஏதோ விபத்தில் அடிபட்டு விட்டீர்கள் என்றால், வித் ப்ரொஃபவுண்ட் ஷாக், ஆழ்ந்த அதிர்ச்சியுடன்,
ஷாக் என்றால் அதிர்ச்சி, ப்ரொஃபவுண்ட் என்றால் ஆழ்ந்த. ஐ கேம் டு நோ தட் யூ ஃப்ராக்சர்ட் யுவர் லெக், நீங்கள் காலை உடைத்து விட்டீர்கள் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டேன். அடுத்ததாக உங்களுடைய பைக்கோ நகையோ ஏதோ ஒன்று பொருட்கள் காணாமல் போய்விட்டது. உங்களுடைய அனுதாபங்களை காண்பிக்கும் பொழுது we were distressed, சோகமடைந்தோம். to know about the theft of your bike, உங்கள் பைக் தொலைந்து விட்டது என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை கேள்விப்பட்டேன். இப்படி ஆரம்பிக்கலாம். கன்வின்சிங் them, அவர்களை கன்வின்ஸ் என்றால் என்ன? ஆறுதல் படுத்துவது. உங்களுடைய கஷ்டங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறீர்கள், அடுத்தது ஆறுதல் படுத்துகிறீர்கள். failures are the stepping stones for success, தோல்விகளே வெற்றியின் படிக்கற்கள் என்று ஆரம்பிக்கிறீர்கள். அல்லது பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிட்டா அடுத்தது வியாபாரத்தில் தோல்வி அடைந்துட்டு அவர்கள் ஆறுதல் படுத்துகிறீர்கள். எப்படி? ஐ ஆல்சோ ஹியர் த லாஸஸ் ஆர் நாட் டூ மச், வியாபாரத்தில் நஷ்டம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, ஒரு 50,000 1,00,000 2,00,000 அவ்வளோதானே அப்படின்று ஆறுதல் படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது உடல்நிலை சரியில்லாத போது அவர்கள் ஆறுதல் படுத்தும் பொழுது we were also glad that you get a good treatment in the hospital. ஓகே, மலர் ஹாஸ்பிட்டல், அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள், நல்ல ஹாஸ்பிட்டல், ட்ரீட்மெண்ட் நன்றாக கொடுப்பார்கள் என்று ஆறுதல் படுத்த வேண்டும். இல்லாது இப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் அவர்கள் விபத்து அடைந்து விட்டார்கள், ஓரளவு தேறிவிட்டார், சின்ன காயங்கள் தான் ஏற்பட்டது. அதுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்க? we were happy that the accident was not a major one, மிகப்பெரிய விபத்து நடக்கவில்லை, சாதாரண விபத்து தானே என்று ஆறுதல் படுத்தலாம். அடுத்ததாக பைக் தொலைந்து விட்டது, கார் தொலைந்து விட்டது, நகை தொலைந்து விட்டது என்று சொல்கிற பொழுது அவர்களை ஆறுதல் படுத்தும் விதமாக இட் இஸ் குட் தட் யூ ஹவ் ஃபுல்லி இன்சூர்ட் யுவர் பைக், உங்களுடைய பைக்கை முழுவதுமாக நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிவிட்டீர்கள், ஆயுட்காப்பு பண்ணிவிட்டீர்கள், அதனால் பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லலாம், காப்பீடு பண்ணிவிட்டீர்கள். மூன்றாவதாக அட்வைசிங் தெம், அப்போ அவங்க துக்கத்தில் கலந்து கொள்கிறீர்கள், ஆறுதல் படுத்திக் கொள்கிறீர்கள் அவர்களை. அடுத்தது அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்வீங்க? பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க, பரவாயில்ல, தோல்விகள் தான் வெற்றியின் படிக்கட்கள் என்று சொல்லி, பட் யூ கேன் ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் பாஸ் இன் த சப்ஜெக்ட்ஸ், மறுபடியும் நீங்கள் தோல்வியடைந்த பாடங்களை மறுபடியும் பரீட்சை எழுதி பாஸ் ஆகலாம் என்று ஆறுதல் சொல்லலாம். அடுத்ததாக வியாபாரத்திலே நஷ்டம் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லும்போது அவர்களை அறிவுறுத்தி சொல்லும் பொழுது த கவர்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடிங் லாட் ஆஃப் லோன்ஸ், அரசாங்கம் பல வியாபார கடன்களை அள்ளி கொடுக்கிறது. யூ மே கெட் த லோன் அண்ட் ஸ்டார்ட் எ நியூ பிஸ்னஸ், நீங்கள் அந்த பணத்தை வைத்து புதிய வியாபாரம் ஆரம்பிக்கலாம், இதுதான் முடிவல்ல என்று சொல்லலாம். அடுத்ததாக உடல்நிலை சரியில்லாத போது அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லும் பொழுது வித் குட் ட்ரீட்மெண்ட் ஐ எம் ஷுர் யூ வில் பி ஆல்ரைட், உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் கிடைக்கக்கூடிய சேவைகளை பொறுத்து நீங்கள் சரியாக்கி விடுவீர்கள். 14 தேங்க் காட், நன்றி, இது கால் உடைந்து விட்டது, இது சாதாரண கால் உடைப்பு தானே என்று நீங்கள் அவர்களை அறிவுரை சொல்லலாம். 15 வியாபாரத்தில் இந்த பணம் தொலைந்து விட்டது, அதுக்கு என்ன சொல்வீங்க? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆல்வேஸ் தேட் டு ஹெல்ப் யூ, இது காப்பீட்டு கழகங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, விடுமுறை எடுக்கிற பொழுது எப்படிப்பட்ட கடிதங்கள் எழுத வேண்டும், நண்பர்கள் சொந்தக்காரர்கள் துக்கம் துயரத்திலே எப்படி நீங்கள் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்கிற முறைகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இதன் மூலமாக உங்கள் நண்பர்கள் சொந்தக்காரர்கள் இவர்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுது இமெயில் லெட்டர் ரைட்டிங் மூலமாக உங்களுடைய துக்கங்களையும் கஷ்டங்களையும் அவர்களுடைய கஷ்டங்களையும் துக்கத்தையும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இது உங்களுடைய இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுக்குள்ள உறவு முறைகளை மேம்படுத்தும். தேங்க்யூ. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் யோர் கிராமர் புக், பேஜ் நம்பர் 667 to 668. Sending a sympathy letter. You are writing the date in your right hand corner, then you are starting the letter with my dear friend, we were distressed to know about theft of your bike. We were sad or disturbed to know that about the theft of your bike. It is in the 5th point, that is in the what is that letter of sympathy, you can find the 5th point. It is good that you have fully insured your bike. This is in the 10th point. Insurance company is always there to help you is the 15th point. So we were disturbed to know about your theft or distress of your bike. It is good that you have fully insured your bike. Insurance company is always there to help you. So you are taking part with sympathizing with him, then you are convincing him, then you are advising him. So 3 parts you have to concentrate, and this you are ending up by saying you are sincerely and you are writing your name. So letter of condolence. Condolence means what? Somebody is dead. Somebody is dead. Condolence. So how do you send a condolence letter? If any of our relatives or friends, family members die, if any of them they die,
the letter we write to console them, to convince them, is called a condolence letter. What is a condolence letter? If somebody, your friend or relations die, you send a letter, you send a note, that is called condolence letter. We must express our shock and sorry. A shock, we are shocked and sorry for the death. We should express first our shock and sorry for the death. Next, after that, we should write about the good qualities of the dead person. The dead person, first you should take part in the, the grief, that you are shocked to hear that news. Then you have to say that dead person, so and so wonderful person, so and so nice person, so and so friendly person. So you are telling about the good qualities of the dead person. Then, and we should also mention about our offer to help to the bereaved family. After that, you are telling, bereaved means what? The dead, the person who was dead and his family. So you are telling that family that you are ready to help in whatever the ways they want, and should pray the family to come to the normal state. They are in a grief struck state, they are mentally disturbed state. So you are telling them and advising them that you should come back to normal state. You tell them, I bless you, I bless and I wish that you come back to your normality. So condolence letter is something your friends or relations, if they die, you are sending a letter of sorry to them. And what it should be there, first you are saying the shock and sorry, then you are telling about the good qualities of the dead person, then you should mention about the help you want to give to the bereaved family, then you should say they should come to the normal state. So this is what you have to do that. To express the shock and sorrow, somebody is dead, you are expressing your shock, you are expressing your sorrow to the dead family. How do you start? With great shock. You are starting the letter with saying, with great shock, I heard about your mother's death. Your friend's mother is dead. So you are writing a letter to your friend, with great shock, I heard about your mother's death. You are starting the sentence. Or else, suppose if it's the father's death, it was painful to hear about your father's death. Your friend's father is dead. So you are writing, it was painful or with great shock. Suppose your brother, your friend's brother died in an accident, what you say? We were extremely painful to know that your brother died in an accident, extremely painful. So mother, father and brother. Uncle is dead. All of us were sad by hearing the death of the uncle. So this any one you can choose according to the situations. Then after mentioning who the person is and you are sending your sorrow, telling your sorrow, you are telling about the good qualities of the dead person, praising the character of the dead person. The mother is dead, you are telling about the friend's mother. She was a homely, lovable, kind-hearted, soft-spoken and a humble person. You are telling the good quality. She is homely, she is lovable, she is kind-hearted, soft-spoken and a humble person. Suppose if his father, your friend's father is dead. He was a hard-working, the friend's father, dedicated, committed. He is a dedicated person, committed, straightforward person. You are telling about the good qualities of the person. Suppose if it is your brother, your friend's brother. He was a philanthropist. Philanthropist means what? Helping the poor people. Outspoken, he is very frank. Charitable, this is also a helping person. So you are telling about your friend's brother. Then suppose if it is your friend's uncle, you want to say he was a hard-working, broad-minded, he is not a narrow-minded, broad-minded, God-fearing, very much devoted to God, and social worker, he is a very social worker. So like that you can say. Then third part is consoling and offering our help. Consoling, convincing them, okay, it will be all right. So what do you start with? We pray to the Almighty to give you strength. We pray to the Almighty to give you strength. Pray to God to give you strength. Courage to overcome, and courage to overcome this loss, and we are here to help you. So you are consoling them. My hearty condolences, and I pray for your family's
speedy recovery, you have to come fast from the problem, and I'm here to extend full help to your family. So this is what you have to say. So my dear friends, letter of sympathy you have written, and after that letter of condolence, what are the points you have to write? And condolence, you know, first you are sharing your grief with them and telling the character, praising the character, and you are consoling them. This is how the procedure. The next we shall be seeing the letter writing of this condolence letter, original letter writing. So நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 667 688 வரைக்கும் சென்டிங் எ இது வந்து சிம்பத்தி லெட்டர், உங்களுடைய அனுதாபத்தை அனுப்பும் பொழுது, கடிதத்தை அனுப்பும் பொழுது, we were distressed to know about the theft of your bike. உங்கள் பைக் தொலைந்து போய்விட்டது என்று நான் அறிந்து கொண்டோம். இதில் 5ஆம் நம்பர் பாயிண்ட் எழுதிக்கிங்க. இட் இஸ் குட் தட் யூ ஹேவ் ஃபுல்லி இன்ஷூர்ட் யுவர் பைக். உங்களுடைய பைக்கை நீங்கள் காப்பீடு செய்திருக்கிறீர்கள் என்பதை கேட்பதில் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் டு ஹெல்ப் யூ. காப்பீட்டு கழகங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். யோர் சின்சியர்லி என்று போட்டு நீங்கள் முடித்துக் கொள்கிறீர்கள். லெட்டர் ஆஃப் கண்டோலன்ஸ் என்றால் அனுதாப, யாராவது ஒருத்தர் இறந்துவிட்ட குடும்பத்திற்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதங்கள். ஸோ இஃப் எனி ஆஃப் அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டை, நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்கள் அல்லது நண்பர்கள் யாராவது ஒருத்தர் இறந்து விட்டால், த லெட்டர் வி ரைட் டு கன்சோல் தெம் இஸ் கால்ட் ஏ கண்டோலன்ஸ் லெட்டர். அவர்களை அனுதாபப்படுத்தக்கூடிய கடிதம் தான் இந்த அனுதாப கடிதம், கண்டோலன்ஸ் லெட்டர். பிகினிங் ஆஃப் த கண்டோலன்ஸ் லெட்டர் வி மஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அவர் ஷாக் அண்ட் சாரி ஃபார் த டெத். ஆரம்பத்தில் கடிதத்தில், அனுதாப கடிதத்தில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் இந்த இறந்தவர்களுடைய செய்தியை கேட்டவுடன் அதிர்ச்சி அடைந்தோம் என்கிற தகவலை சொல்ல வேண்டும். நெக்ஸ்ட் வி ஷுட் ரைட் அபவுட் த குட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த டெட் பர்சன். செத்து போன மனிதனுடைய நல்ல நல்ல குணாதிசயங்களை சொல்ல வேண்டும். வி ஷுட் ஆல்சோ மென்ஷன் அபவுட் அவர் ஆஃபர் ஆஃப் ஹெல்ப் டு த bereaved ஃபேமிலி. செத்து போன குடும்பத்திற்கு, அந்த குடும்பத்திற்கு நம்மாலான உதவிகளை என்னென்ன செய்ய முடியும் என்பதை சொல்ல வேண்டும். அண்ட் ஷுட் ப்ரே த ஃபேமிலி டு கம் டு த நார்மல் ஸ்டேட். அந்த குடும்பம் மறுபடியும் நடுநிலைக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஆண்டவனை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக டு எக்ஸ்பிரஸ் த ஷாக் அண்ட் சாரோ. அப்போ நம்மளுடைய துக்கத்தையும் துயரங்களையும் வெளிப்படுத்த என்னென்ன வார்த்தைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால், இப்போ அந்த கடிதம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது, யாராவது இறந்த குடும்பத்திற்கு எழுதும் பொழுது, வித் கிரேட் ஷாக், ரொம்ப அதிர்ச்சியுடன், ஐ ஹேர்ட் அபவுட் யுவர் மதர்ஸ் டெத், உன் அன்னையுடைய சாவை கேள்விப்பட்டேன். அடுத்ததாக, இட் வாஸ் பெயின்ஃபுல் டு ஹியர் அபவுட் யுவர் ஃபாதர்ஸ் டெத், உன் தந்தையினுடைய இறந்த செய்தியை கேட்டவுடன் நான் ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன், வலி ஏற்பட்டது மனதிலே. மூன்றாவது, we were extremely painful to know that your brother died in an accident. உன்னுடைய சகோதரன் இறந்து விட்டான் என்று கேள்விப்பட்டவுடன் ஆழ்ந்த துக்கத்தை அடைந்தோம். அடுத்ததாக இப்படி சொல்லலாம், all of us were sad by hearing the death of your uncle. அனைவரும் நாங்கள் சோகம் அடைந்தோம், உங்கள் மாமா இறந்து விட்டார் என்று. இப்படியாக சொல்லி அந்த இறந்தவனுடைய குணாதிசயத்தை நீங்கள் பாராட்டுறீங்க. எப்படி பாராட்டுறீங்க? இப்போ அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது, நண்பருடைய அம்மா, ஷி வாஸ் ஹோம்லி, அந்த அம்மா இல்லத்தரசியாக இருந்தார்கள். லவ்வபிள், அவர்கள் இறந்து போன உன் அன்னை ரொம்ப அன்பானவர். இறந்து போன அன்னை கைண்ட் ஹார்ட்டட், இரக்க குணம் உடையவர். சாஃப்ட் ஸ்போக்கன், மென்மையாக பேசக்கூடியவர். ஹம்பிள் பர்சன், ரொம்ப அடக்க குணம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் உன் அன்னை என்று உன் நண்பனுக்கு கடிதம் எழுதலாம். தந்தை இறந்து விட்டார், நண்பனுடைய தந்தை இறந்து விட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய குணாதிசயங்களை புகழ்ந்து சொல்லும் பொழுது, ஹி வாஸ் எ ஹார்ட் ஒர்க்கிங், அவர் ஒரு கடின உழைப்பாளி. டெடிகேட்டட், அர்ப்பணிக்கக்கூடியவர், வேலையிலே அர்ப்பணிப்பு உடையவர். கமிட்டட், இதுவும் அர்ப்பணிப்பு. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பர்சன், நேராக எந்த விஷயத்தையும் பேசக்கூடியவர் உன் தந்தை. அடுத்ததாக, சகோதரன் இறந்து விட்டான், நண்பன் சகோதரன் இறந்து விட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது, ஹி வாஸ் எ philanthropist. philanthropist என்றால் என்ன? ஏழைகளுக்கு பணம் கொடுத்து உதவக்கூடியவர்களை philanthropist என்று சொல்வோம். அவுட் ஸ்போக்கன் என்றால் என்ன? வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவர். சேரிட்டபிள், இதுவும் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக உன் சகோதரர் இருந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும். மாமா இறந்து விட்டார், உன் நண்பனுடைய மாமா, எப்படி சொல்லுவீங்க? ஹி வாஸ் எ ஹார்ட் ஒர்க்கிங், அவர் ஒரு கடின உழைப்பாளி. ப்ராட் மைண்டட், அகண்ட பரந்த மனமுடையவர். அண்ட் காட் ஃபியரிங், கடவுளை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர். சோஷியல் ஒர்க்கர், சமுதாய சேவை செய்யக்கூடியவர் என்று அவருடைய உயர்ந்த குணங்களை பற்றி சொல்லி, கன்சோலிங் அண்ட் ஆஃபர் ஆஃப் ஹெல்ப், அப்போ இறந்த குடும்பத்திற்கு நம்மளுடைய உதவிகள் ஏதாவது வேண்டுமா என்று கடிதத்தில் எழுத வேண்டும். 9, வி ப்ரே டு த ஆல்மைட்டி. ஆல்மைட்டி என்றால் கடவுளை வேண்டிக் கொள்கிறேன். டு கிவ் யூ ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் கரேஜ், உனக்கு வலிமையும், கரேஜ் என்றால் உற்சாகத்தையும் கொடுக்க வேண்டும், தைரியத்தையும் கொடுக்க வேண்டும். டு ஓவர் கம்,
அதிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டும். திஸ் லாஸ், இந்த இழப்பு. we are here to help you, நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய, இப்படின்னு சொல்லலாம். 10வது, my hearty condolences, இதயபூர்வமான அனுதாபங்கள். I pray for your family speedy recovery, உங்களுடைய குடும்பம் வேகமாக இந்த துயரத்திலிருந்து மீண்டு வர வேண்டும். and I am here to extend full help to your family, நான் இங்கே இருக்கிறேன், உங்கள் குடும்பத்திற்கு என்ன உதவி வேண்டுமோ அதை செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இதன் மூலமாக ஒரு கடிதம் எழுதுவதை பார்ப்பீர்கள். Thank you. Dear friends, the continuation of the condolence letter which you write, and the 11th point is, let God give you and your family members the enough strength. So somebody is dead, so to that dead family you are writing a letter that you are in support with them. Let God give you and your family members the enough strength and courage. We are always here to help you. You are just convincing them that you are ready to help. So writing a condolence letter using the above points, date and the place you have mentioned, then my dear friend, it was painful to hear about your father's death. So number 2 point, he was a hard-working, broad-minded, God-fearing and a social worker. Let God give you and your family members the enough strength and courage. We are always here to help you. Yours sincerely, Rajesh. So நண்பர்களே, இப்பொழுது அந்த அனுதாப கடிதம் அனுப்பும் பொழுது செத்து போன குடும்பத்திற்கு 11வது பாயிண்ட், let God give and your family members the enough strength. ஆண்டவர் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் உங்களுக்கும் நல்ல மன வலிமையை கொடுக்கட்டும், தைரியத்தை கொடுக்கட்டும். We are always here to help you, நாங்கள் எப்பொழுதும் இங்கே இருக்கிறோம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய. Writing a condolence letter using the above points, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பாயிண்ட்ஸை வைத்து நாம் அனுதாப கடிதத்தை எழுதுகிறோம். எப்படி எழுதுகிறோம்? தேதியை குறிப்பிடுகிறோம், ஊரை குறிப்பிடுகிறோம். அடுத்ததாக my dear friend, என் அருமை நண்பனே, it was a painful to hear about your father's death. தந்தையாருடைய சாவை கேட்பது ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன். 2வது பாயிண்ட் எழுதியிருந்தீங்க, he was a hard working, அவர் ஒரு கடின உழைப்பாளி, broad minded, பரந்த மனப்பான்மை உடையவர், God fearing, கடவுளை கண்டு அச்சப்படக்கூடியவர், and a social worker, அவர் ஒரு சமுதாய சேவை செய்யக்கூடியவர். 8வது பாயிண்ட், let God give you and your family members the enough strength. ஆண்டவர் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் போதிய மன வலிமையை கொடுக்கும், and courage, தைரியம். We are always here to help you, நாங்கள் எப்பொழுதும் இங்கே உங்களுக்கு உதவி செய்ய காத்திருக்கிறோம். Yours sincerely, உங்களுடைய ரொம்ப மென்மையான ராஜேஷ் என்று தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த மாதிரி அனுதாப கடிதங்களை இமெயில் மூலமாகவும் லெட்டர் மூலமாகவும் எழுதி. So my dear students, this is Take Your Group Discussion book, page number 58 to 61. Already we have seen the tips for attending an interview. What you are going to see is what type of questions they will be asking during the time of interview. You may be technically strong, you may be good in your English, but you do have some scary feelings to attend an interview, and you may end up as a flop. But before that, build up your confidence. Nothing great about, nothing much to get confused about to be attending in an interview. So what are generally the questions they will be asking in interviews? The first question generally, in most of the interviews, they ask you, the question is, tell about yourself. Tell about yourself, the question you have to answer. What do you answer? You say about your name, qualification, your educational qualification, your technical qualification, and don't go beyond that, telling about your family, you're coming from what type of background, or how many brothers and sisters you have. Try to avoid all those things. Tell about your technical skills, tell about your qualification, tell about something about your hobbies and interests, tell about some achievements which you have done. That's enough. Then, why should we recruit you? The second often most asked question is, why should we recruit you? What's the necessity for us to recruit you? So what are you special at? So this type of questions you'll be getting. Then you should say what is the reason you are suitable for that particular job which they have advertised. You think you can contribute much for the company, so that you can answer. Number 3rd question, what do you want from this job? What do you want from this job? You can say you can develop your skills, your company can enrich by your talents, and you can also get enriched by working in that company. Number 4th question is, how do you get the job done? Very often asked question, how do you get the job done? We appoint you as a staff here,
then how do you get your job done? So you should say that you are good in managing, you get the things done within a stipulated time. So that type of answers you can give. Number 5, what motivates you? They may ask a question, is it the money, is it the status, is it the position? Then you can choose what motivates you. You just think what motivates you. You want to develop your skills, or you want to get a recognition, or the salary part which you want to get, or social status by working in this company. What is your social status? You can say what motivates you, what are the reasons behind your motivation. Now, sixth question generally they ask you is what are your major achievements? What are your major achievements? You can say during your 10th standard or 12th standard, what is the score you have got, some special scores, the projects which you have done, and during the service side like NSS or NCC, what you have done, some major achievements in your life, what you have done. So, number 7th question, they generally ask you what are your strengths and weaknesses. You can say your strengths, you are a hard worker, you are a go-getter, you get things done from others. Then what can you say? Your strengths, you can say you are a positive thinker, you can say you are a challengeable person, and you can also say that you are hard-working, sincere, loyal, and all those things, all about your strength. And weakness, you can say something. Weakness may be for you, but it's better for organization. You can say you are a workaholic, you love to work rather than to be in your home. You can say that you are highly westernized, you are not much family attached, so work is your mantra. So it may be weakness for you, but it will be good for the company. So that type of answers you can give. Number 8th question, generally what they ask is what sort of a person are you? You can say what type of person are you? You can say that you are a workaholic, you are a bit very consistent in your work, you are perseverance, you have the perseverance, and you can say what sort of a person are you. So you can say you are an achiever, you want to get things done, all those things which related to your personality you can say. Next, 9th question, what do you see yourself in 5 years? In 5 years, what you are going to achieve? So in this, the examiner or the interviewer checks you whether you have a proper plan in your life. Next 5 years, what you are going to be. Next 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. So what are you going to achieve? So what is your plans in future? So they are checking your planning of your life. How do you plan? So number 10th question, what do your colleagues say about you? Colleagues in the sense, already if you have worked in a company, your co-workers, what do you say? What do they say about you? They may say there's the X person is a nice, decent, very sincere, hardworking. So that type of answers you can give. 11th question, describe your ideal work environment. They may ask you a question, describe your ideal work environment. You can say your work environment, you like to work in an international atmosphere, catering to the needs of the international customers. You can say you want to be globalized. You may say you want to work in a work environment where it is calm, quiet, greenish, where you meet people of cosmopolitan culture, where people of different culture join together. So you can say about your ideal work environment. Next, 12th question, are you willing to travel? They may ask you a question. You may be a lover of traveling, you may be a person who like to stick in on the same place. So you should answer according to your taste. Are you willing to travel? 13th question is, are you willing to relocate? Relocate in the sense, you may get a job in Chennai, suddenly they may put you, they try to transfer you to Mumbai or Delhi or America or Canada or Hong Kong. If it is an international or globalized MNC company. So are you ready to relocate? Are you ready to change from one place to another place and work for the company? So you should be very clear about what you are going to do. So number 14th question, do you mind if I contact your references? You may give a references that one of your uncle is working in one particular company as a manager or assistant manager. So they may ask you, okay, shall I check your references? So it depends upon you. You should answer yes or no. Next, 15, have you ever managed your own business? They may ask you, you might have looked after your dad's business, or you might have started a business. They may ask you a question, you answer according to your experience in your life. Number 16th question, how do you work in a team? They may ask you a question, because generally whoever gets recruited first, they will be put up in a team. They will ask you, are you a cooperative person? Are you ready to willing to work in a team?
So how do you work in a team? Next question 17. What do you do in your spare time? Spare time in the sense, how do you chill out whenever you are free? Either you go to beach or cinema theater or movie, watching television, reading books. You can say your answers according to your how do you use your spare time. Number 18th question. Are you a self-starter? Self-starter in the sense, if a manager gives a task, so the 18th question here is, are you a self-starter? Because some people need somebody's backing, pushing, encouragement. But here there are some persons who are ready to take risks, ready to start the work. So they may be asking, are you a self-starter, or you need somebody's help at the beginning of the work? So you should say, I am a self-starter. The next 19th question, how do you manage your day? They may ask you what time you get up and what time you go to bed. Some people get up at 9 o'clock, some people get up at 6 o'clock, 5 o'clock. So you should say, so they'll get an idea about what type of a person, how do you manage your day. You should say, how do you manage your day? That is 24 hours, how do you manage your day? And the 21st question, are you a risk taker? Some people love to take risks. Some people are very secure that they never take a risk. So they may ask you a question, are you a risk taker? Because the companies love risk takers. Next 21st question, are you an organized person? Organized means what? You are everything well, clear, planned, arranged, you disciplined, you do your duty perfectly. That is called, are you an organized person? 22nd question, what do you think you can bring to this company? Okay, we recruit you, we pay you 20 to 30,000 rupees as salary. Okay, we give you a chance, and what are you going to bring back to this company? What is the worth of the company is going to be increased? So they may ask a question like this. Now 23 question is, what's your market value? Market value is in the sense that what's your salary you expect. Market value in the sense, what is the demand for your degree? What is the demand for your personality like you? What is the demand for your for the person who has experienced with your caliber? So number 24th question is, how do you manage yourself? So how do you manage your staff? How do you manage your staff? Suppose we give you a team leader position, how do you manage your people who are working under you? So you should say, you may get the things done from them with a stipulated time, and you may encourage them, and you may appreciate and try to discipline them. So number 25th question, why do you want to work for us? They may ask a question, why do you want to work for us? You may say an answer that you want to work for them because that company is the best company for you and for them. Both may gain each other. It is a mutually the company gains and you also may gain. Number 26th question, what do you look for in a job? In a job, what do you look for? Do you look for money? Do you look for status? Do you look for experience? What do you look for in a job? So you should be honest in saying, what do you look for in a job? You can say, yes, I want to enrich myself from the company. 27th, do you work better alone or as a team? Is a wonderful question. So are you a one-man army, or do you belong in a group? Do you work better in a group, or do you work better as alone? So they may ask a question like that. Next 28, do you think you are organized? So already we have seen that. Are you an organized person? 29th question, we prefer older or younger candidates. Your answer, suppose you are too young for the job. They say you are too young for this job. So we have to think about it. So you have to say, even though I am young, I am well qualified, I am have known all the technical skills, so I may be equal to the older generation. So you can say, even though you are young, you are qualified enough for the job. Suppose if they say you are old for this job, you can say you will work as a young fellow, you have the mind fresh, you have clear-cut ideas, physically and mentally you are strong to take the task. So 30th question, what is the reason for leaving the previous job? Nowadays people keep on changing the job. So they may ask you, why did you leave the previous job? Next question is 31, are you ready to work overtime? They may ask you, okay, 8 hours per day. Are you ready to work for 10 hours a day? So you should be honest to reply the answer. 32, how long will you work with us? So they may ask one other question, is it for 2 years or 3 years or 5 years, or it is? So you should say, as long as the company gains from me, as far as the company benefits from me, then you are ready to work. That's an answer you can give.
So, in the 33rd question, what are the contributions you make to the team? As a team, you work as a team, 10 members join together and work as a team. So, what are the contributions you make to the team? You can say, yes, you will be a part of the team, you will work with them, you will encourage your team members, and you will see that the work is done within a stipulated time. 34th question, what makes you to lose your temper? Many people get anger, your emotional management, happiness, anger, sadness. So, you should say honestly what makes you to lose your temper. 35th question, what is the salary you expect? Most important question, what is the salary you expect? Be honest and say according to the market value, according to your friends with the same degree and same experience, how much they draw salary in other companies. So, you can say what other companies are giving for your salary, for your qualification. 36th question, tell us about your dream job. You can say your dream job. You should work in this type of atmosphere. You should cater to the needs of people. You should keep flying all around the places. So, you can say what is your dream job is all about. So, they will see whether your dream job fits into the reality of their job, and they may offer you a job. 37th question, are your friends and relatives working in our company? They may ask you a question, are your friends and relatives working in our company? 38th question, what is your philosophy towards work? What is the philosophy towards work? Work, what is the philosophy? What is the philosophy of work? You have to contribute something, you have to achieve something, you have to do something, you should be productive, you should be, for the bread and butter what you earn, you should do something great for the company which provides you the job. So, the next question is 39. If we hire you, how long will you work for us? As a answer, already we have seen the question. Tell me about the blind spots you have. The blind spots means your weakness. You can say your weakness, whatever the weakness you have. You can say I am an introvert, I always work with keep on working, I am a workaholic. All those answers you can say. 49, first question. Tell about your management style. How do you manage? What is your style? You can say yes, you are tough and rough, or you smile and get things done. So, you can say what is your management style. 42nd question, do you think you are successful? They may ask you a question, okay, now you have finished your BTech and are you a successful person? You may answer your question. 43rd question, what will your previous higher authority say about your strengths? What are your strengths? What will your manager in the previous company say about you? 44th question, what is the movie which you saw last? You can say, so they will find out what is your taste. 45th question, what book are you currently reading? They may ask you a question, fiction or non-fiction or magazines. 46, how do you handle disputes with your co-workers? Co-workers are fighting amongst themselves, that is your co-friends, your colleagues. How do you handle the dispute between them? 47th question, what program do you like to watch in television? Television, how many number of programs are there? So, they may ask you English program or Tamil program, what is the type of program you like to watch in? 48th question, do you have any physical problems? Very much. You join in any MNC company or any company, they will ask you to produce a doctor certificate, whether you have blood pressure or sugar or HIV you are affected. So, what is your physical problem, because you are going to work in a company where others are also there. So, yeah, your ailment shouldn't be spread over there. So, they ask you a question like that. 49, what do you do to keep your body fit? Do you exercise? 50, what are your hobbies and interests other than your work? What are your hobbies and interests? 51st question, could you tell about the present recession? What do you mean by recession? Economically everywhere it is slowing down. No business, not much of business, banks are closing down. So, you should say what is recession is all about, and you should say the effects also. Number 52, is India affected by recession? Recession, you know, it started in America, that is economy badly affected. So, it is spreading all around the world. So, they are asking a question, is India affected by recession? Definitely not. India is not affected by recession, because our banks are government controlled banks. So, we were not affected by recession. So, number 53. Question, tell about the Reliance company's problems. Reliance company, you know, Anil Ambani and Mukesh Ambani, they had a fight, they had a problem, they got separated, the property has been divided, they had a problem. You can tell about that. 54th question, could you tell about the subprime crisis? What do you mean by subprime crisis? People, suppose the value of a land is 5 lakhs, so they go and keep in the bank and get 10 lakhs as a loan. So, they won't be able to repay, and they don't repay. The banks
which they provide loans, they get affected. They won't be able to give back the money to the whoever has deposited the money. So that is called subprime crisis. You should be very clear about that, and you should say what's all about. 55. Next, what do you know about the budget of India? What do you know about the budget of India? What is the total income of India? What is the total expenditure of India? So you should know about the budget of India. Next, next question is 56. Tell us about Satyam Computers problem. Satyam company has a problem because they cheated the customers and they are not able to provide proper data in their balance sheet. That is called Satyam Computers problem, company's problem, and Satyam company has been brought by Mahindra and Mahindra recently. Mahindra is running the Satyam Computers. 57th question. What is the reason for the financial losses of American and European banks? American and European banks are suffering financially. Why? They give lot of loans without getting the proper security. That is called the financial losses of American and European banks. So most of the American banks has closed. Most of the banks has closed. So you should say what is the reason. Now the banks are running just by the government support. 58. Why are the Indian banks not affected due to recession? Indian banks are not affected by recession because Indian banks are controlled by Government of India. So Indian banks are well organized. We have lot of banks like Bank of India, Central Bank of India, Syndicate Bank, Canara Bank. So all these banks are well controlled by government, not like European and American banks. Most of the banks are private owned banks. 59th question. Why there is not much of on-campus recruitment? Nowadays we don't find on-campus recruitment. Most of the graduates earlier in campus 100% they used to get recruited. Nowadays we don't have much of recruitment. Why? What is the reason? Because many engineering colleges have been started all around India. Many graduates are coming out of the college. So the demand has gone less, but the supply is more, very much more. So that is the problem, you can say. Next question, 60. Tell about the stock market scenario in India. Stock market, the shares of the prices, shares of the companies. The prices may go up and go down. So you should say the shares stock market scenario in India. 61st question. Tell about the educational scenario in India. You can say about the education, government owned, private owned. There is matriculation, college, central board, Anglo-Indian board, say CBSE board. You can say private university, government university. You can say both central government is running and state government, Kendra Vidyas, Navodiyas. You can say all about the educational scenario in India. Number 62nd question. Tell about the happiest moment in your life. Tell about the happiest moment in your life. You can say which is the most happiest moment in your life. 63rd question. Tell about the saddest moment in your life. The most saddest moment in your life. So here, my dear friends, 63 questions on interview. This interview, writing curriculum vitae or attending a group discussion and the interview, you should be very thorough at. Even though you are good at your technical, you have a certificate, certified certificates in your hand. Even though academically you are strong, you should be good at group discussion, interview. So be thorough with the 63 questions. My dear நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் 58லிருந்து 61 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 63 கேள்விகள் இருக்கிறது. நேர்முக தேர்வில் என்ன கேட்பார்கள், என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும். முதலாவதாக tell about yourself என்று சொல்வார்கள், உன்னை பற்றி சொல் என்று சொல்வார்கள், நீ சொல்ல வேண்டும். இரண்டாவது கேள்வி why should we recruit you, ஏன் உன்னை நான் வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டும் என்று கேட்பார்கள், நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும். மூன்றாவது what do you want from this job, இந்த வேலையிலிருந்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்பார்கள், நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். நான்கு how do you get the job done, ஒரு வேலை எப்படி நடத்தி முடிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்பார்கள், சொல்ல வேண்டும். ஐந்தாவது what motivates you, இந்த வேலை எது உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது, பணமா, தகுதியா, அந்தஸ்தா, கௌரவமா, வேலையிலே, அதை கேட்பார்கள். ஆறாவது what are your major achievements, உங்களுடைய மிகப்பெரிய சாதனைகள் என்ன வாழ்க்கையிலே அல்லது வேலையிலே என்று கேட்பார்கள். ஏழாவது what are your strengths and weakness, உங்களுடைய வலிமைகள் என்ன, குறைபாடுகள் என்ன என்று கேட்பார்கள். எட்டாவது what sort of a person are you, என்ன வகையான மனிதர்கள் நீங்கள் என்று கேட்பார்கள். எட்டாவது. ஒன்பதாவது where do you see yourself in 5 years, இனி வரக்கூடிய 5 ஆண்டு காலத்திலே நீ எங்கே இருக்க போகிறாய் என்று கேட்பார்கள். அதாவது நீ வாழ்க்கையை திட்டமிட்டு வாழ்கிறாயா இல்லையா என்பதற்காக. பத்தாவது what do your colleagues say about you, உங்களுடன் வேலை செய்யக்கூடிய சக வேலைக்காரர்கள் உன்னை பற்றி என்னவென்று சொல்வார்கள். 11 describe your ideal work environment, என்ன மாதிரி வேலை சூழ்நிலையில் வேலை செய்ய விரும்புகிறாய் என்பதை கேட்பார்கள், அதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். 12 are you willing to travel, பயணம், வேலைக்கு அமர்த்தினால்
வெளியூர்களுக்கெல்லாம் வேலைக்காக போய் போக்குவரத்தில் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும், போக வேண்டும், வர வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் தயாரா என்று கேட்பார்கள். 13, ஆர் யூ வில்லிங் டு ரீலொகேட்? ஒரு இடத்திலிருந்து வேலை மாற்றலாக வெளியூர்களுக்கு சென்று வேலை செய்ய முடியுமா என்று கேட்பார்கள். 14, டூ யூ மைண்ட் இஃப் ஐ கான்டாக்ட் யுவர் ரெஃபரன்சஸ்? அப்படி என்றால் உங்களை அறிமுகம் செய்த நபர் அவரிடம் உங்களை பற்றி நான் விசாரிக்கட்டுமா என்று கேட்பார்கள். 15, ஹேவ் யூ மேனேஜ்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ்? உங்களுடைய சொந்த வேலையை நீங்கள் சொந்த வியாபாரத்தை நடத்தி இருக்கிறீர்களா என்று கேட்பார்கள். 16, ஹவு டு யூ ஒர்க் இன் எ டீம்? ஒரு குழுவாக எப்படி வேலை செய்வீர்கள் என்று கேட்பார்கள். 17, வாட் யூ டூ இன் யுவர் ஸ்பேர் டைம்? உங்கள் பொழுதுபோக்கு நேரம் அல்லது உங்கள் வேலை இல்லாத நேரங்களில் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்பார்கள். 18, ஆர் யூ ஏ செல்ஃப் ஸ்டார்டர்? அப்படி என்றால் நீங்களாக சுயமாக ஒரு வேலையை ஆரம்பிப்பீர்களா அல்லது மற்றவர் உதவி தேவையா என்று கேட்பார்கள். 19, ஹவு டு யூ மேனேஜ் யுவர் டே? ஒரு நாளை எப்படி நீங்கள் நிர்வகிக்கிறீர்கள்? 24 மணி நேரங்கள் இருக்கிறது. அந்த 24 மணி நேரத்தில் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் எப்படி நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை நிர்வாகம் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்பார்கள். 20, ஆர் யூ ஏ ரிஸ்க் டேக்கர்? ஆபத்தான காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடியவரா என்று கேட்பார்கள். 21, ஆர் யூ an ஆர்கனைஸ்ட் பர்சன்? நீ சரியான நிர்வகிக்கக்கூடிய மனிதரா என்று கேட்பார்கள். 22, வாட் டு யூ திங்க் யூ கேன் பிரிங் டு திஸ் கம்பெனி? உங்களை வேலைக்கு அமர்த்தினால் இந்த கம்பெனிக்கு நீங்கள் என்ன கொண்டு வர முடியும் என்று கேட்பார்கள். 23, வாட் இஸ் யுவர் மார்க்கெட் வேல்யூ? உங்களுடைய சந்தை மதிப்பு என்ன? அதாவது உங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கலாம் என்று கேட்பார்கள். 24, ஹவு டு யூ மேனேஜ் யுவர் ஸ்டாஃப்? உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாட்களை எப்படி நீங்கள் நிர்வகிப்பீர்கள் என்று கேட்பார்கள். 25, why do you want to work for us? எங்களுக்கு நீங்கள் ஏன் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பார்கள். 26, what do you look for in a job? ஒரு வேலையிலே என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள், என்ன மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்பார்கள். 27, do you work better alone or as a part of a team? நீங்கள் தனியாக வேலை செய்ய விரும்புகிறீர்களா அல்லது ஒரு குழுவாக இருந்து வேலை செய்ய விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்பார்கள். 28, do you think you are organized? அது ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம். 29, we prefer older or younger candidates? Your answer, எங்களுக்கு வயதான வேலையாட்கள் தான் வேண்டும் அல்லது எங்களுக்கு இளைஞர்கள் தான் வேண்டும் என்று கேட்பார்கள். அதற்கு உங்கள் பதில் என்ன? அதை கேட்பார்கள். அடுத்ததாக 30, வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் லீவிங் தர் ப்ரீவியஸ் ஜாப்? அப்போ முந்தைய வேலையை விட்டுவிட்டு இந்த வேலைக்கு வந்திருக்க காரணம் என்ன என்று கேட்பார்கள். அடுத்தது 31, ஆர் யூ ரெடி டு ஒர்க் ஓவர் டைம்? 8 மணி நேரம் வேலை, 8 மணிக்கு மேலே நீங்கள் வேலை செய்ய தயாரா என்று கேட்பார்கள். 32, ஹவு லாங் வில் யூ ஒர்க் வித் அஸ்? உங்களை வேலைக்கு அமர்த்தினால் எத்தனை ஆண்டு காலம் எங்களுக்கு வேலை செய்வீர்கள் என்று கேட்பார்கள். அடுத்தது 33, வாட் ஆர் த கான்ட்ரிபியூஷன் யூ மேக் டு த டீம்? ஒரு குழுவாக வேலை செய்தால் அந்த குழுவிற்கு உங்களுடைய அர்ப்பணம் என்னவாக இருக்கும்? நீங்கள் என்ன வழங்குவீர்கள் என்று கேட்பார்கள். 34, வாட் மேக்ஸ் யூ டு லூஸ் யுவர் டெம்பர்? கோபம் அடைவதற்கு என்ன காரணம்? உங்களுக்கு திடீர்னு கோபம்னா எதனால் நீங்கள் கோபம் அடைவீர்கள் என்று கேட்பார்கள். 35, வாட் இஸ் த சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட்? என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? 36, டெல் அஸ் அபவுட் யுவர் ட்ரீம் ஜாப்? உங்களுடைய கனவு வேலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? நெக்ஸ்ட் நம்பர் 37, ஆர் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் அவர் கம்பெனி? உங்களுடைய நண்பர்களோ சொந்தக்காரர்களோ எங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்களா என்று கேட்பார்கள். 38, வாட் இஸ் யுவர் ஃபிலாசபி டுவர்ட்ஸ் ஒர்க்? வேலை என்கிறதுக்கு பின்னாடி தத்துவம் என்ன? உங்களுக்கு ஒரு வேலையில் சேர வேண்டுமென்றால் அதற்கு பின்னாடி உள்ள தத்துவம் என்ன? நம்பர் 39, இஃப் வி ஹையர் யூ ஹவு லாங் வில் யூ ஒர்க் ஃபார் அஸ்? உங்களை வேலைக்கு அமர்த்தினால் எத்தனை ஆண்டு காலம் எங்கள் கம்பெனியிலே வேலை செய்வீர்கள்? 40, டெல் அஸ் அபவுட் த பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் யூ ஹேவ்? உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை சொல்லுங்கள். 41, டெல் அபவுட் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல்? உங்களுடைய நிர்வாக ஸ்டைலை சொல்லுங்கள். 42, டூ யூ திங்க் யூ ஆர் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல்? நீங்கள் வெற்றிகரமானவரா என்று நினைக்கிறீர்களா என்று கேட்பார்கள். 43, வாட் வில் யுவர் ப்ரீவியஸ் ஹையர் அத்தாரிட்டி சே அபவுட் யுவர் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ்? உங்களுடைய வலிமைகளை பற்றி உங்களுடைய முன்னாள் அதிகாரிகள் என்ன சொல்லுவார்கள்? 44, வாட் இஸ் த மூவி யூ saw லாஸ்ட்? என்ன படம் பார்த்தீர்கள் கடைசியாக? 45, வாட் புக் ஆர் யூ கரண்ட்லி ரீடிங்? என்ன புஸ்தகம் படித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தற்சமயம்? 46, ஹவு டு யூ ஹேண்டில் டிஸ்பியூட்ஸ் வித் யுவர் கோவொர்க்கர்ஸ்? உங்கள் சக வேலைக்காரர்களுடன் சச்சரவு ஏற்பட்டால் அவர்களை எப்படி சமாதானப்படுத்துவீர்கள்? 47, வாட் ப்ரோக்ராம் டூ யூ லைக் டு வாட்ச் இன் டெலிவிஷன்? டெலிவிஷனில் என்ன வகையான நிகழ்ச்சியை பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்? 48, டூ யூ ஹேவ் எனி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்? உங்களுக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா? 49, வாட் யூ டூ டு கீப் யுவர் பாடி ஃபிட்? உங்கள் உடல் நன்றாக இருப்பதற்காக என்னென்ன உடற்பயிற்சிகள் செய்கிறீர்கள்? 50, வாட் ஆர் யுவர் ஹாபீஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதர் தென் யுவர் ஒர்க்? உங்கள் வேலை அல்லாமல் உங்கள் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் என்னென்ன? 51, could you tell about the present recession? தற்காலிக பொருளாதார பின்னடைவை பற்றி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? நம்பர் 52, இஸ் இந்தியா எஃபெக்டட் பை ரிசெஷன்? இந்தியா பொருளாதார பின்னடைவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா?
நெக்ஸ்ட் 53 டெல் அபவுட் த ரிலையன்ஸ் கம்பெனிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ரிலையன்ஸ் கம்பெனியினுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி சொல்ல முடியுமா? ரிலையன்ஸ் கம்பெனி அண்ணன் தம்பி 2 பேர் பிரிஞ்சுட்டாங்க, முகேஷ் அம்பானி அனில் அம்பானி. அவர்களுக்குள்ள சொத்து பிரச்சனை இருக்கிறது, அதை சொல்லலாம் நீங்கள். 54 could you tell about the subprime crisis? சப்ரைம் கிரைசிஸ் என்றால் என்ன? அமெரிக்காவிலே பேங்க்குகள்லாம் என்ன பண்ணுகிறது, வீட்டு உரிமையாளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 5 லட்சம் ரூபா விலை மதிக்கக்கூடிய வீட்டை 50 லட்சம் ரூபா 30 லட்சம் ரூபா என்று வங்கியிலே வைத்து அடமானமாக வைத்து பணத்தை வாங்கி கொள்வார்கள். அப்போ அந்த பேங்க் என்ன ஆகிறது, பணம் டெபாசிட் பண்ணவர்களுக்கும் திருப்பி கொடுக்க முடியாமலும் இந்த பணம் வாங்கி சென்றவரும் திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் அந்த வீட்டினுடைய மதிப்பெல்லாம் குறைந்து விட்டது, வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் சப்ரைம் கிரைசிஸ் என்று சொல்வார்கள். அதாவது 54வது could you tell about the subprime crisis என்று சொல்வார்கள். ஸோ அதுதான் ரிசெஷன் என்று சொல்வோம். 55 what do you know about the budget of India? இந்தியாவினுடைய வரவு செலவு திட்டத்தை பற்றி என்னவென்று சொல்ல முடியும்? இந்தியாவினுடைய ஆண்டு வருமானம் எவ்வளவு, இந்தியாவினுடைய ஆண்டு செலவினங்கள் எவ்வளவு, அதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக டெல் அபவுட் ஏ சத்யம் கம்பெனிஸ் ப்ராப்ளம். சத்யம் கம்பெனி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், ஆந்திராவிலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சத்யம் கம்பெனி தங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொய்யாக தகவலை சொல்லி அவர்கள் பல நிறுவனங்களை ஆரம்பித்தார்கள். பல வேலையாட்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள் என்று பொய்க்கணக்கு காண்பித்து அவர்கள் சம்பளத்தை எல்லாம் பெற்றார்கள். அதனால் சத்யம் கம்பெனியினுடைய ஓனர் ராஜா அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார். அதற்கப்புறம் மகேந்திரா என்ற கம்பெனி சத்யம் கம்பெனியை வாங்கிவிட்டது. நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். நெக்ஸ்ட் 57 வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் லாஸஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் அண்ட் யூரோப்பியன் பேங்க்ஸ். அமெரிக்க வங்கிகளும் யூரோப்பிய வங்கிகளும் எதற்காக கடன்பட்டு நஷ்டமடைந்து மூடிவிட்டது என்று பதிலை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக 51 why there is not much of on campus recruitment. இன்று ஒரு கல்லூரியிலே அல்லது என்ஜினியரிங் கல்லூரியிலே வளாகத்தில் வந்து நடத்தப்படக்கூடிய நேர்முக தேர்வுகள் அல்லது வேலையாட்களை ஒப்பந்தம் செய்வது இல்லாமல் இருக்கிறது. என்ன காரணம் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா இன்று தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 550 கல்லூரிகள் இருக்கிறது, ஆந்திராவிலே 700 கல்லூரிகள் என்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கிறது. மொத்தம் ஆண்டுதோறும் பல லட்சம் மாணவர்கள் வருகிறார்கள். அதனால் உற்பத்தி என்பது அதிகமாக இருக்கிறது, தேவை என்பது கம்மியாக இருக்கிறது. அதனால் இந்த ஆன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இல்லை கம்மியாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். 60 டெல் அபவுட் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் சினாரியோ இன் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பங்கு சந்தையினுடைய அந்த பங்குகளின் விலை ஏற்றம் இறக்கத்தை பற்றி சொல்ல முடியுமா என்று கேட்பார்கள். அடுத்ததாக 61 டெல் அபவுட் த எஜுகேஷனல் சினாரியோ இன் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கல்வி முறைகளை பற்றி சொல்ல முடியுமா என்று சொல்வார்கள். தனியார் கல்லூரிகள் இருக்கிறது, அரசாங்க கல்லூரிகள் இருக்கிறது, தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது, அரசாங்க பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது. சிலபஸ் என்று பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு எல்லாம் பல சிலபஸ் இருக்கிறது, அதை நீங்கள் சொல்லலாம். 62வது கொஸ்டின் டெல் அபவுட் த ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் இன் யுவர் லைஃப். உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சந்தோஷமான தருணங்கள், மிக சந்தோஷமான தருணங்களை பற்றி சொல்ல முடியுமா என்று கேட்பார்கள். 63 டெல் அபவுட் த சேடஸ்ட் மூமெண்ட் இன் யுவர் லைஃப். உன் வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட சோகமான சூழ்நிலைகள், சோகமான நொடி பொழுதுகளை பற்றி சொல்ல முடியுமா என்று கேட்பார்கள். ஸோ நண்பர்களே, மற்றும் 63 கேள்விகள் இருக்கிறது. இதை அடிப்படையாக வைத்து தான் நேர்முகத் தேர்வு குறைந்தபட்சம் ஒரு 5 நிமிடம் அல்லது 10 நிமிடம் இருக்கும். சில சமயம் 20 நிமிடம் போகலாம், சில சமயங்கள் அரை மணி நேரம் கூட செல்லலாம். ஸோ நேர்முகத் தேர்விலே இந்த மாதிரி கேள்விகள், இதை எப்படி ஆங்கிலத்தில் நம்ம புக்கில் கிளியராக தெளிவாக எழுதியிருக்கிறோம். இந்த கேள்விக்கும் பதிலும் நன்கு படித்து தெரிந்து அதற்கு நேர்முகத் தேர்வுக்கு செல்வதற்கு முன்னாடி மாக் இன்டர்வியூ என்று சொல்லக்கூடிய பயிற்சி நேர்முகத் தேர்வுகளை உங்கள் நண்பர்களை வைத்து பயிற்சி செய்து கொண்டு அதற்கப்புறம் சென்று நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ளுங்கள். All the best. Dear students, take your group discussion book. Now first you have to understand, these are the questions they will be asking. Who is an interviewer? A person who conducts the interview is called interviewer. Next, who is an interviewee? Interviewee. A person who attends the job applicant is the interviewee. Whoever applies for a job is called an interviewee. What is an interview? First you should understand what is the interview. Analyzing, that is checking the potentialities, that is the strength of the job applicant. Whoever applies for a job, they check the strength of the job applicant with respect to what educational academic qualification they will check, number 1. Number 2, they will check his psychological, his behavior. Number 3, they will check his aptitude. What do you mean by aptitude? Interest. Not aptitude means is correct sense of applying what to do at what time to do. What do you mean by attitude?
his interests. What do you mean by verbal? How does he speak? Then the interview checks his social adjustabilities. Will he adjust with the company? Will he able to adjust with the company? So what is an interview? Analyzing the potentialities of the applicant with respect to his education, with respect to his psychology, with respect to aptitude, attitude, with respect to his verbal speaking skills, and with the checking the social adjustabilities. Questions with the answers. அப்போ tell us about you, கேள்வியிலே முதலாவதாக tell us about you என்று இன்டர்வியூவில் கேட்பார்கள். நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும்? I am ராஜ்னா ராஜ், உங்கள் பெயரை போட்டுக்குங்க. My educational qualifications are, என் கல்வி தகுதி. நீங்கள் பிஇ முடிச்சிட்டிங்கன்னா பிஇ, அப்போ பாலிடெக்னிக்கில் ஏதாவது படிச்சிருந்தீங்க அல்லது என்ஐடி போன்ற கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் ஏதாவது படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா மை எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அது இது என்று சொல்லிவிடுகிறீர்கள். மை ஜாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுக்கு வேலை அனுபவம் இருந்தால் அதை சொல்லுங்கள். ஆர் ஐ ஹவ் ஒர்க்டு இன் XYZ கம்பெனி, ஒரு 2-3 கம்பெனியில் வேலை செய்திருந்தீர்கள் என்றால் அந்த கம்பெனிகளை பற்றி சொல்லுங்கள். மேலும் ஐ எம் மேரீட், திருமணமானவராக இருந்தால் மேரீட், திருமணமாகாத பெண்ணாக இருந்தால் ஸ்பின்ஸ்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். திருமணமாகாத ஆண் என்றால் பேச்சுலர் என்று சொல்ல வேண்டும். இரண்டாவது கொஸ்டின், வாட் ஆர் யுவர் மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், உன்னுடைய மிகப்பெரிய சாதனைகள் என்ன என்று அவர்கள் கேள்வி கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும்? மை மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஐ ஹவ் காட் பர்சன்டேஜ் இன் மை அகடமிக் டிகிரி, என்னுடைய வருடாந்திர படிப்பிலே எனக்கு 80% டிகிரி கிடைத்தது 10ஆவதுலே அல்லது 12லேயோ அல்லது டிகிரியிலையோ என்று சொல்ல வேண்டும். மேலும் ஐ ஹவ் டன் ஏ ப்ராஜெக்ட், என்ன ஆய்வு செய்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ ஹவ் டேக்கன் பார்ட் இன் குவிஸ் காம்படிஷன், அந்த போட்டியிலே இந்த போட்டியிலே கலந்திருக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அண்ட் ஒன் ப்ரைஸஸ், இந்த பரிசுகளை வென்றிருக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அண்ட் ஐ ஹவ் காட் சோஷியல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், எய்ட்ஸை பற்றியோ மற்ற விழிப்புணர்வான நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொண்டேன் என்று சொல்ல வேண்டும். மூன்றாவது கேள்வி, வாட் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், உன்னுடைய வலிமைகள் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது ஐ எம் வெரி சோஷியபிள், நான் நன்றாக இணக்கமாக பழகக்கூடியவன். ஐ எம் ஃப்ளெக்சிபிள், நான் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையுடையவன். ஐ எம் அட்ஜஸ்டபிள், நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய தன்மையுடையவன் அல்லது பெண். ஐ எம் ஏ கோ கெட்டர், சென்று சாதிக்கக்கூடிய திறனுடையவன். ஐ எம் ஃபன் லவ்விங், நான் ரொம்ப ஜாலியாக பழகக்கூடியவன். ஐ எம் ரிஸ்கிங், ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கக்கூடியவன். நம்பர் டு கெட் திங்ஸ் டன் ஃப்ரம் அதர்ஸ், மற்றவர்கள் மூலமாக காரியங்களை சாதிக்கக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிறேன். டெடிகேஷன் டுவர்ட்ஸ் ஜாப், என்னுடைய வேலையிலே முழு அர்ப்பணிப்பை நான் உருவாக்குகிறேன். அடுத்ததாக ஐ எம் பங்க்சுவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுகிறேன், நேரம் தவறாமையை. ஹெல்பிங் த நீடி, உதவி என்று கேட்பவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். ரெஸ்பெக்டிங் அண்ட் ஒபேயிங் மை சீனியர்ஸ், என்னுடைய மேல் அதிகாரிகளுக்கு நான் மரியாதை செய்வேன். இதுதான் என்னுடைய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், இதுதான் என்னுடைய வலிமைகள் என்று சொல்ல வேண்டும். வாட் ஆர் யுவர் வீக்னஸ் என்று நான்காவது கேள்வி கேட்டால் உன்னுடைய குறைபாடுகள் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது உன் குறைபாடுகள் உனக்கு குறையாக இருக்கலாம், ஆனால் கம்பெனிக்கு நிர்வாகத்துக்கு அது நல்லதாக இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஐ எம் ஏ ஒர்க்கஹாலிக் என்று சொல்லலாம். ஆல்கஹாலிக் என்றால் சதா மதுவை அருந்தக்கூடியவன், சாராயம் குடிக்கக்கூடியவன். ஐ எம் ஏ ஒர்க்கஹாலிக் என்றால் சதா வேலையிலே போதையாக இருப்பவன், வேலை வேண்டை என்று அலைந்து கொண்டிருப்பவன். அப்போ உன் குடும்பத்தாருக்கு நீ ஒர்க்கஹாலிக்காக இருந்தால் பிடிக்காது, ஆனால் நிர்வாகத்திற்கு கம்பெனிக்கு அது பிடிக்கும். ஸோ ஐ எம் ஒர்க்கஹாலிக் என்று சொல்லலாம். ஐ டோன்ட் ஹேவ் மச் அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் மை ஃபேமிலி, என் குடும்பத்தாருடன் அதிக ஈடுபாடுடன் இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லலாம். அது நிர்வாகத்துக்கு நல்லது, உன் குடும்பத்துக்காக. ஐ ஷல் கோ அவுட் ஆஃப் சென்சஸ் இஃப் மை ஜூனியர்ஸ் டு நாட் டூ தேர் அசைன் ஜாப் இன் டைம். அப்போ என்னோட கீழே வேலை செய்யக்கூடிய எனக்கு கீழ் அதிகாரிகள் அவர்கள் சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்றால், குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் வேலை செய்யவில்லை என்றால் எனக்கு கோபம் அடைந்து விடுவேன். அண்ட் ட்ரைங் டு ஃபாலோ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர்ஸ், நான் மேற்கத்திய கலாச்சாரங்களை பின்பற்றுவதற்காக முயற்சி செய்கிறேன். ஸோ எம்என்சி கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேற்கத்திய கலாச்சாரம் எண்ணம் உடையவர்கள், அவர்கள் ரொம்ப அவர்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் அந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது. ஸோ ஐந்தாவது கேள்வி, வை ஷுட் வி ரெக்ரூட் யூ, ஏன் உங்களை நான் வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டும் என்ற கேள்வி கேட்டால், ஹையர் என்றால் வேலைக்கு அமர்த்துவது. வை ஷுட் வி ஹையர் யூ என்று கேட்டால், யூ ஷுட் ஹையர் மீ பிகாஸ் ஐ ஹாவ் த நெசசரி குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் யூ ஹவ் அட்வர்டைஸ். நீங்கள் ஏன் என்னை வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டும் என்றால், நீங்கள் விளம்பரப்படுத்திய அந்த வேலைக்கான தகுதிகள் அனைத்தும் எனக்கு இருக்கிறது. ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்கில்ஃபுல் ஃபார் த போஸ்ட், நான் அனுபவம் வாய்ந்தவன். மேலும் உங்கள் வேலைக்கு, நீங்கள் விளம்பரப்படுத்திய வேலைக்கு நான் திறன் பெற்றவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அண்ட் ஐ கேன் கான்ட்ரிபியூட் மச் ஃபார் த கம்பெனி. த ஜாப் அண்ட் யுவர் கம்பெனி வில் பி அன் ஐடியல் சூட் ஃபார் மை க்ரோத். அப்போ நான்
உங்கள் கம்பெனிக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேலைக்கு விண்ணப்பித்த வேலைக்கு நிறைய நான் வழங்க முடியும். வேலைக்கு மட்டுமல்ல அந்த கம்பெனிக்கும் வழங்க முடியும். ஸோ கம்பெனியும் வளரும், நானும் வளர்வேன். அதனால் அதுதான் எனக்கு சரியான பொருத்தம் உங்கள் கம்பெனி. அதனால் நீங்கள் எனக்கு வேலையில் அமர்த்த வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அதாவது வாட் சார்ட் ஆஃப் எ பர்சன் யூ ஆர், என்ன வகையான மனிதர் நீ என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டால், ஐ எம் சென்சிட்டிவ், நான் உணர்வுபூர்வமானவன். ஐ எம் ஈஸ்தட்டிக், வைத்த பொருளை வைத்திருக்கக்கூடிய இடத்திலே நீட்டாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவன். அப்டேட்டிங் மை செல்ஃப் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட், உலகத்தை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை என் நுனி விரலிலே வைத்திருக்க ஆசைப்படுகிறேன். ஐ லைக் டு பி சீன் வித் த பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்டெலிஜென்ட், நான் எப்பொழுதும் நல்ல புத்திசாலியானவர்களுடன் இருப்பதற்காக விரும்புகிறேன். ஃபேமஸ், புகழ் வாய்ந்தவர்களுடன் இருக்க விரும்புகிறேன். அண்ட் ப்ரொஃபஷனல், தொழில்நுட்பவாதிகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுடன் பழக விரும்புகிறேன். காஷியஸ், நான் எச்சரிக்கை குணமுடையவன். ஐ எம் ஹெல்த் கான்ஷியஸ், நான் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறவன். அண்ட் அவாய்ட் கெட்டிங் இன் டு ட்ரபிள்ஸ், நான் பிரச்சனையில் சிக்காதவன். மேலும் என்டர்டெய்னர் டூரிங் சோஷியல் கேதரிங்ஸ், 4 பேர் 5 பேர் பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேஷன்ஸ் என்று வந்துவிட்டால் அங்கே நான் எல்லாத்துக்கும் ஜோக் பண்ணி கொண்டிருப்பேன். அடுத்ததாக 7வது, why do you want this job? I can contribute much for the job and your company, நான் அந்த வேலைக்கும் உங்களுடைய நிறுவனத்திற்கும் அதிகமாக வழங்க முடியும். அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா 8வது கொஸ்டின், how do you get the job done? How do you get the job done? உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தால் அந்த வேலையை எப்படி சாதிப்பீர்கள் என்று கேள்வி கேட்டால், ஐ வில் அசைன் அண்ட் டிவைட் த டாஸ்க் டு மை ஜூனியர்ஸ், எனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு வேலையை பகிர்ந்தளிப்பேன். அக்கார்டிங் டு their abilities, அவர்களுக்கு திறனுக்கு தகுந்தபடி பகிர்ந்தளிப்பேன். ஐ வில் மோட்டிவேட் them, அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவேன், ஊக்கமளிப்பேன். ஒர்க் வித் them, அவர்களுடன் வேலை செய்வேன். அண்ட் ரிவார்ட் them according to their performance, அவர்களுடைய திறமைக்கு தகுந்தபடி அவர்களுக்கு பரிசளிப்பேன். ஸோ நம்பர் 9, வாட் மோட்டிவேட்ஸ் யூ, எது உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது என்று கேள்வி கேட்டால், டு டெவலப் மை ஸ்கில்ஸ் இன் மை ப்ரொஃபஷன், என்னுடைய தொழிலிலே நான் வளர வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆர்வம் என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறது. டு அக்வயர் நாலேஜ், அறிவை பெறுவதற்கு. அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் த கெயின் நாலேஜ் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சொசைட்டி, அப்போ தொழில் கற்றுக்கொண்டு அறிவை பெறுவது, பெற்ற அறிவை என்னுடைய சமுதாயத்திற்கு பயன்படுத்தும்படி நான் செய்ய வேண்டும். கெட் இன்டர்நேஷ்னல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அபவுட் மை ப்ரொஃபஷன், சர்வதேச அளவில் என்னுடைய தொழிலினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி நான் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த ஃபினான்ஷியல் காம்பன்சேஷன், அப்புறம் எனக்கு அதிக சம்பளம் வர வேண்டும். ஃபார் மை ஜாப் அண்ட் மை ஃபேமிலி சோஷியல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட், என்னுடைய குடும்பத்தாரனுடைய சமுதாயத்திலே அந்தஸ்து உயர வேண்டும். இவை அனைத்தும் என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறது. எது உன்னை உற்சாகப்படுத்துகிறது? வாட் மோட்டிவேட்ஸ் யூ என்றால், என்னுடைய ப்ரொஃபஷன், என்னுடைய ஸ்கில்ஸு, என்னுடைய இன்டர்நேஷ்னல் பெர்ஸ்பெக்ஷன், என்னுடைய ஃபேமிலி, எனக்குள்ள வரக்கூடிய சேலரி, இதெல்லாம் தான் என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறது என்று சொல்ல வேண்டும். 10வது கொஸ்டின், வாட் டு யுவர் கொலீக்ஸ் சே அபவுட் யூ, உன்னுடைய சக வேலைக்காரர்கள் உன்னை பற்றி என்ன சொல்வார்கள் என்று கேட்டால், மை கொலீக்ஸ் சே தட் ஐ எம் சின்சியர், என்னுடைய சக வேலைக்காரர்கள் சொல்வார்கள் நான் சின்சியராக இருக்கக்கூடியவன். ஐ எம் பங்க்சுவல், சரியான நேரத்தில் வரக்கூடியவன். ஐ எம் ஃப்ரெண்ட்லி, நான் ஒரு நட்பு ரீதியாக பழகக்கூடியவன். தே ஆல்சோ சே தட் ஐ எம் எம்பிஷியஸ், நான் ஒரு லட்சியவாதி என்று சொல்வார்கள். மேலும் ஐ எம் எ பெர்செவரன்ஸ், பிடிவாத குணமுடையவன். அண்ட் எ பர்சன் ஹூ ஹேங்ஸ் ஆன் இன் த ஜாப், சதா வேலை என்று இருக்கக்கூடியவன் என்று என்னுடைய சக தோழர்கள் என்னை பற்றி சொல்வார்கள். அடுத்ததாக they say that I am not a social person. ஓகே, describe your ideal work environment. அடுத்த கேள்வி, விவரி எப்படிப்பட்ட வேலை சூழ்நிலையிலே நீ வேலை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாய். உன்னுடைய ட்ரீம் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால், ஐ லைக் டு ஒர்க் இன் அன் இன்டர்நேஷ்னல் அவுட்லுக், இன்டர்நேஷ்னல் அட்மாஸ்பியரில் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். பிளேஸ் வேர் டு சர்வ் இன்டர்நேஷ்னல் கஸ்டமர்ஸ், சர்வதேச வாடிக்கையாளர்களை கவனிக்க வேண்டிய துறையிலே இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். ஏ பிளேஸ் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன், அங்கே எனக்கு ரிலாக்ஸேஷன் வேண்டும். ஏ மேனேஜ்மெண்ட் விச் ப்ரொவைட்ஸ் பெர்க்ஸ் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ், ஒரு நிர்வாகம் எனக்கு அந்த வேலை செய்யக்கூடிய நிர்வாகத்தில் எனக்கு பெர்க்ஸ் என்றால் என்ன? இதர சௌகரியங்கள், மருத்துவ அலவன்ஸ், மெடிக்கல் அலவன்ஸ், ஹவுஸ் அலவன்ஸ், வீட்டு அலவன்ஸ், கார் அலவன்ஸ், வண்டி அலவன்ஸ், ஹெல்த் அலவன்ஸ், உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக கொடுக்கக்கூடிய இதர சௌகரியங்கள். ஸோ இதர சௌகரியங்களை பெர்க்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். இன்சென்டிவ்ஸ் என்றால் ஊக்கத்தொகையும் அளிக்க வேண்டும். ஊக்கத்தொகை என்றால் என்ன? 8 மணி நேரம் வேலை செய்தால் 1500 ரூபா 2000 ரூபா கொடுக்குறாங்க.
எக்ஸ்ட்ரா 2 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணால் இன்னி ஒரு 3000 4000 கொடுக்க வேண்டிய அந்த ஊக்கத்தொகை வழங்கக்கூடிய இடமாக இருக்க வேண்டும். ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 11 கொஸ்டின்ஸ் 11 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க. இதனுடைய கண்டினியூட்டி பின்னாடி பார்ப்பீங்க. ஆல்மோஸ்ட் we have many questions, so be thorough with this. This is the basic questions. Dear students, what you are going to see is the continuation of the interview skills. Now earlier you have seen 11 questions, now you are seeing the 12th question. This is the page number 65 to 67. Suppose you get a question from the interviewer. He says your boss takes credit for your work. What will you do? Suppose you do a nice job and your boss says it is I have done the work. What you will do? This is the question. So I don't mind because he hired me. Who hired? The manager has hired you. So all the good works and my bad works are his responsibilities. So he is entitled to get the credits of my hard work. So the interviewer asks a question. All you do good things, all the credit goes to your manager. What you will do? You just say he hired me, so all the good things and bad things are his responsibilities. So let he take the name. I am pleased. So this is the answer you should give. 13th question, what do you do when you are having trouble solving a problem? In your job there is a problem. What do you do? How do you solve? You just answer, I go for help. You just go for help. 14th question, how do you work in a team? In an interview, they ask a question, how do you work as a team, in a group, in a team? So the answer is, first, I shall try to learn the team's assigned project. First you say the answer is, I will just try to understand what is the given project to me. Try to understand my role in the project. What is the team's job and what is my role in the project? I shall try to cooperate with the team. After what type of work, what is my assigned job, I will try to cooperate with the team. If I have problems, I shall seek the help from my colleagues. If I have problems, I will ask my friends, okay, project colleagues, how can I get the things done? And if my colleagues have problems, I shall help them. If they have problems, I am going to help them. If I have problem, I will ask their help. If they have problem, I will help them. I shall correlate with the team. I cooperate with the team and finish the work in a stipulated time. Stipulated time. The project might be you should do the project within 1 month. So what do? You first you will ask what is the assigned job? What is my role in the assigned job? Then if I have problems, I will ask the help of my colleagues. If my colleagues have problem, I will try to cooperate with them and I will help them. So I will do the project in a stipulated time, in a given time. So this should be your answer. That is for the question, how do you work in a team? Next question is 15th. What do you do with your spare time? You know, day morning to night you are not going to work. After 5:30 or 6:30 you are free. What do you do in your spare time? Suppose if they ask a question to understand or to know what you are going to do with the time, then the answer you should give is, or you may give is, I shall go to beach. It's a quite natural place. You go to beach and get fresh air, purchase books and CDs, watch movies, read magazines and dailies, go to restaurants and have a short or long drive according to the available time. So according to the time, free time, I do something entertaining, something thrilling, something encourages me. Suppose the 16th question, if they ask you a question, how do you manage your day from morning to night, what you do? So you can say, I get up at 5:30 a.m., do yoga, do jogging, attend nature's call, work 8 hours a day, read the dailies, watch news and go to bed at 11 p.m. In a day, I spend 8 hours for my job, 8 hours for sleeping, 8 hours for domestic work. This is the way I manage my day. So the question, how do you manage your day? The answer should be like that. Next, 17. Where do you see yourself going in the next 5 years? So the interviewer may ask you, what are your plans in life? So you can say, in the next 5 years, I shall be leading an organization which is a multinational one. You can always go for something big. You can say next 5 years I may be a manager in a big multinational company.
flying all around the world. For business purpose, I keep going around the world. My income will be doubled, financial compensation will be doubled, and I might achieve many things I may achieve in my life. So you can say what exactly your five-year plan, and your plan should be consistent or correlated with the job which you are going to do. You can say this is what I am going to do in the 5 years. 18th question, tell about a time when you successfully managed a difficult situation at work. If you are already an experienced person, they may ask you, tell me a situation where you are able to manage a difficult situation. The answer you can give is, when the World Trade Center, the two World Trade Centers was brought down because of Bin Laden torching it with an aeroplane, there was sluggishness in software exports. So India was affected because software exports were brought down. My company was in a state of closing down. My company was about to close down, but with my team manager licensed, the government, licensed means you are getting some concession from the government, and got the government software orders, and it was I was able to successfully manage a difficult situation. You can say somewhere a situation it has happened, so I licensed with the government and able to bring back an export order and make my company a better company. 19th question, we prefer older or younger candidates. Suppose if the interviewer says you are very young, we need older candidates, and suppose if the interviewer says you are young, very young, we need older candidates, or older or younger candidates, what will be your answer? Suppose if they say you are older, you are too old for this job, then what is your answer? What should be your answer be? Even though I am old, I am experienced, I am consistent in my job, I am the best for the advertised job, and I am physically fit for the job. This should be your answer. Even though I am old, I am very experienced, I am consistent, I am physically fit, I am the right person for the job you have advertised, so you can give me a job. I am very much inconsistent with the work, with the job you are going to give me. Next, suppose if they say you are very young, even though I am inexperienced and young, I will learn the skills. You can always say I will be able to learn the skills. 20th question, why are you dissatisfied with your present job? Suppose already you are working somewhere, you want to attend the interview, you want to join in a job, then they ask you, why do you want to come to this company? Why are you dissatisfied with the job you are working? You can say, you should not say that you are totally unsatisfied, or no, you should not blame on your manager, you should not blame on your customer. What you should do is, because once if you blame, this organization, this interviewer will think, okay, if he works here, he may go to some other company and put the blame game once again. He will be blaming us also. So your answer should be logical. Your answer should be a justified one. So your answer can be, and maybe, I am satisfied with my present job. Of course, I am very much satisfied with my present job. But some of my suggestions, whatever I suggest for the welfare of the organization, but some of my suggestions and ideas with regard to the development of my area of work are not acceptable by my seniors. So whatever I say for development of my work in my department, my seniors are not ready to accept. So I want to work in an organization which may encourages me to develop my which encourages me to give suggestions and develop my job in that department. So these are the questions. Totally you have 20 questions you have seen, my dear friends. So நண்பர்களே, இன்டர்வியூ கேள்விகளிலே பக்கம் 65 67 எடுத்துங்க. ஏற்கனவே 11 கேள்விகளை பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது 12வது கேள்வி, உன்னுடைய your boss takes credit of your work, what will you do? உனக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய அதிகாரி நீ செய்யக்கூடிய வேலைகளுக்கு அனைத்து நல்ல பெயர்களையும் அவர் தட்டி எடுத்து கொண்டு செல்கிறார், நீ என்ன செய்வாய்? எப்படி என்று கேள்வி வந்தால் நீங்க என்ன சொல்லணும்? I don't mind because he hired me, so all the good works and my bad works are his responsibilities, so he is entitled to get the credits of my hard work. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும்? எனக்கு மேல் அதிகாரி இந்த மாதிரி தான் அந்த வேலை, நான் செய்த வேலையை தான் செய்தார் என்று நற்பெயரை எடுத்துக்கொண்டு சென்றால்
அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன். ஏனென்றால் அவர்தான் எனக்கு வேலைக்கு அமர்த்தினார், அவர்தான் எனக்கு வேலை கொடுத்தார். ஸோ நான் செய்யக்கூடிய நல்ல காரியங்களும் நான் செய்யக்கூடிய கெட்ட காரியங்களும் அனைத்திற்கும் அவர்தான் பொறுப்பாளி. அதனால் நான் அதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக 13, வாட் யூ டூ வென் யூ ஆர் ஹேவிங் ட்ரபிள் சால்விங் எ ப்ராப்ளம். ஒரு பிரச்சனை என்று ஒரு வேலையிலே வந்துவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேள்வி கேட்டால் உங்களுடைய பதில் ஐ கோ ஃபார் ஹெல்ப். ஒரு சிம்பிளாக ஒரு 4 வரியில் சொல்லிடணும், நான் உதவிக்கு மற்றவர்களிடம் கேட்பேன். 14, ஹவு டு யூ ஒர்க் இன் எ டீம். ஒரு கூட்டாக குழுவாக நீங்கள் எப்படி உங்கள் வேலையை செய்வீர்கள் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டால் உங்கள் பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஷில் ட்ரை டு லேர்ன் த டீம்ஸ் அசைன் ப்ராஜெக்ட். அப்போ நான் அந்த என்னுடைய குழுவினுடைய கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன என்று அறிந்து கொள்வேன். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை ரோல் இன் த ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த ஆய்விலே எனக்கு அளிக்கக்கூடிய பங்களிப்பு என்ன என்று அறிந்து கொள்வேன். ஐ ஷல் ட்ரை டு கோஆப்ரேட் வித் த டீம். குழுவிற்கு ஒத்துழைப்பை நல்குவேன். இஃப் ஐ ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ ஷல் சீக் த ஹெல்ப் ஃப்ரம் மை கொலீக்ஸ். எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் அந்த குழுவில் என்னுடைய சக வேலைக்காரர்களிடம் சக உதவியை கேட்பேன். அண்ட் இஃப் மை கொலீக்ஸ் ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ ஷல் ஹெல்ப் தம். என்னுடைய சக வேலைக்காரர்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் அவர்களுக்கு நான் உதவி செய்வேன். ஐ ஷல் கோரிலேட் வித் த டீம் அண்ட் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் இட்ஸ் ஸ்டிபுலேட்டட் டைம். குழுவாக அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் வேலையை முடிப்பதற்காக என்னுடைய முழு உழைப்பை கொடுப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் யூ ஷுட் கிவ். 15, வாட் டு யூ டூ இன் யுவர் ஸ்பேர் டைம். உன்னுடைய பொழுதுபோக்கு நேரங்களிலே என்ன செய்வாய் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டால் ஐ ஷல் கோ டு பீச், கெட் ஃப்ரெஷ் ஏர். அப்போ நான் பீச்சுக்கு போவேன், சுத்தமான காற்று வாங்குவேன், சிடிஸ் வாங்குவேன், புக்ஸ் வாங்குவேன், கார் எடுத்துக்கொண்டு நீண்ட தூரம் பயணம் செய்வேன் என்ற பதில் உங்களுக்கு வர வேண்டும். அடுத்ததாக 16, ஹவு டு யூ மேனேஜ் யுவர் டே. காலையிலிருந்து நைட் வரைக்கும் நீ என்ன செய்வாய் என்பதை இன்டர்வியூவர் நேர்முக தேர்வாளர் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும். ஐ கெட் அப் அட் 5:30 AM. அப்போ காலையில் 5 மணிக்கு எழுந்திருப்பேன், யோகா செல்வேன், ஜாகிங் போவேன், இயற்கையின் அழைப்பை சந்திப்பேன், 8 மணி நேரம் வேலை செய்வேன், தினசரி பத்திரிகைகளை படிப்பேன், செய்தித்தாள்களை பார்ப்பேன், படுக்கைக்கு 11 மணிக்கு செல்வேன். ஒரு நாள் 8 மணி நேரம் உறக்கம், 8 மணி நேரம் டொமஸ்டிக் ஒர்க், 8 மணி நேரம் வேலை என்று பகிர்ந்தளிப்பேன். 14, வேர் டு யூ see yourself in the next 5 years. அடுத்த 5 ஆண்டு காலத்திலே நீ எங்கே செல்வாய். ஸோ ஈஸ் செக்கிங். அவர் சோதிக்கிறார் இன்டர்வியூவர் உன்னுடைய திட்டமிடுதல் எப்படி இருக்கிறது என்று. அதற்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும். in the next 5 years I shall be leading an organization which is a multinational one. அடுத்த 5 ஆண்டு காலத்திலே ஒரு சர்வதேச கம்பெனியின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பேன். ஃப்ளையிங் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு. உலகம் முழுக்க வேலை விஷயமாக அலைந்து பறந்து கொண்டிருப்பேன். மை இன்கம் வில் பி டபுள். என்னுடைய மாத வருமானம் இரட்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் ஐ மே அச்சீவ் மெனி திங்ஸ். நிறைய சாதனைகளை சாதித்திருப்பேன் என்பதுதான் 17. 18th கொஸ்டின், டெல் மீ அபவுட் எ டைம் வென் யூ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மேனேஜ் டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன் ஒர்க். ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையை எப்படி சமாளித்தாய் உன் இறந்த கால வேலையிலே என்று கேட்கும் பொழுது உன்னுடைய ஆன்சர் என்னவாக இருக்க வேண்டும். வென் வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் வாஸ் brought down. உலக வியாபார கோபுரங்கள் இரண்டும் நீர் மூலமாக்கப்பட்ட போது, தரைமட்டமாக்க பொழுது, there was sluggishness in software exports. மென்பொருள் ஏற்றுமதியிலே ஒரு தொய்வு நிலை ஏற்பட்டது. மை கம்பெனி வாஸ் இன் ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் க்ளோசிங் டவுன். என்னுடைய நிறுவனம் மூடப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருந்தது. பட் வித் மை டீம்ஸ் மேனேஜர்ஸ் லைசன் த கவர்மெண்ட்டினுடைய ஒரு தொடர்பு மால் கவர்மெண்ட் ஆர்டர்களை பெற்று இன்று மிகப்பெரிய அளவிலே என்னுடைய நிறுவனத்தை வளர்ச்சி செய்து விட்டேன். 19 கொஸ்டின் 19, we prefer older or younger graduates. நீங்கள் ரொம்ப இளமையானவராக இருக்கிறீர்கள், இல்லை வயதானவர் தான் எனக்கு வேணுங்கிறாங்க. நீங்கள் வயதானவராக இருக்கிறீங்க, எங்களுக்கு இளமையானவர் தான் வேணுங்கிறாங்க. உங்களுடைய ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும். ஈவன் தோ ஐ எம் ஓல்ட் ஐ எம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் வயதானவனாக இருந்தாலும் எனக்குள்ள ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்தீங்கன்னா நான் அனுபவசாலி. ஐ எம் கன்சிஸ்டன்ட் இன் மை ஜாப். என்னுடைய வேலையிலே தொடர்ச்சியாக என்னை நம்பலாம். ஐ எம் த பெஸ்ட் ஃபார் த அட்வர்டைஸ்ட் ஜாப். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்த வேலைக்கு நான் தான் சிறந்தவன். அண்ட் ஐ எம் ஃபிசிக்கலி ஃபிட். உடல் ரீதியாக நான் நன்றாக இருக்கிறேன். அடுத்த கேள்வி, நீங்கள் ரொம்ப இளமையாக யூ ஆர் வெரி யங் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும். ஈவன் தோ ஐ எம் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் அண்ட் ஐ லேர்ன் த ஸ்கில்ஸ். நான் இளமையானவனாக இருந்தாலும் அனுபவசாலி இல்லையாக இருந்தாலும் நான் அனைத்தையும் விரைவாக கற்றுக்கொள்வேன் என்று பதில் சொல்ல வேண்டும். 20, why are you dissatisfied with your present job. இன்றைய எம்என்சி குளோபலைஸ்டு வேர்ல்டில்
யாரும் 2-3 ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஒரே நிறுவனத்தில் இருக்கிறது இல்லை, மாற்றிட்டு வர்றாங்க. அப்போ ஏன் உன் ப்ரீவியஸ் முன்னாள் வேலை உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது உன்னுடைய பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? ஐ எம் present with the present job. நிகழ்கால வேலையிலே நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். But some of my suggestions and ideas with regard to the development of my area of work are not accepted by my seniors. நான் செய்யக்கூடிய வேலையிலே அதை மேம்படுத்துவதற்காக சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை என்னுடைய மேல் அதிகாரிகள் ஏற்பதில்லை. அதனால் நான் கம்பெனியை விட்டு நிற்கிறேன். மேலும் நான் புதிதாக சேரக்கூடிய நிறுவனங்களிலே நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அந்த நிறுவனம் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த நிறுவனத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தில் சேர விரும்புகிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். புதிதாக எந்த ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் சென்றாலும் வேலைக்கு சேர்ந்தாலும் அங்கே பழைய கம்பெனிகளை பற்றி குறை கூறுவதோ அந்த பழைய மேலாளரை பற்றி குறை கூறுவதோ தவிர்க்க வேண்டும். இது மிக மிக முக்கியமானது. ஸோ இந்த 20 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க. அடுத்த கொஸ்டின்ஸையும் பார்க்க போகிறீங்க. நன்றி. Dear friends, we are continuing with the interview questions. It is page number 67 to 69. 20 questions we have seen. Now we are going for 21st question. So generally, what is the trend here? The candidates keep on jumping from one company to the other company. This is the trend here. So when you go in for a new company interview, when you are going for a company for an interview, they may ask you a question. How did you get your last job? How did you get your last job? So what will be your answer? I had seen the advertisement in the paper. I applied, went for interview, took part in the written examination, then group discussion, interviewed technically. I was interviewed technically and psychologically, and finally I was selected. So this is the process. This is what you have to say. Next question, they may ask you, what do you think you can bring to this company? Okay, I hire you, I fix you, I appoint you. What are you going to bring to this company? Then your answer should be, inside the company I shall be like a pillar to the company. I shall be like a pillar to the company. I shall be an asset to the company. When I go out representing my company, I shall be like an ambassador. Inside the company, I am going to be like a pillar. Outside the company, I am going to be like an ambassador. I can bring quality in work. What can I bring to your company is the best quality I can offer you in your company. I can provide loyalty. I can give you sincerity. I can bring laurels, name and fame. And the profits to my company. I shall bring profits to company. So what do you think you can bring to this company? They may say you, why should we hire you or why should we recruit you? So dear students, the same 23rd question, what do you look for in a job? They ask you, interviewer ask the interviewee, what do you look for in a job? And his answer should be, this is an opportunity to use my skills to perform the job, and my performance should be recognized and rewarded. It means that this is an opportunity to use my skills. What I want is a recognition for my work, and what I want is a good salary, perks, incentives, extra benefits for my hard work. This is what I look for in a job. This is what you have to say. Next question, 24th. How do you manage your staff? So they give you a managerial position. So how are you going to look after your staff? How are you going to get the things done? The answer should be, I divide the responsibilities to my juniors. Okay, one project is there I should do under my team. So I divide the responsibilities to my juniors as 10 of them I divide and give. Assign time. I will ask them, okay, within 10 days you finish the project. To finish the work with them, I will try to finish the job with them. Appreciate my juniors who are my idea acceptors. Whoever are accepting my ideas, I appreciate them, encourage, and I advise my idea hesitants. If I am saying an idea, they are hesitating, I will try to what? Advise them. This is what I do. How do you manage your staff? So I manage my staff by assigning a project, giving a stipulated time to finish the work. I will encourage them, I will cooperate with them. Those whoever are hesitants, I will try to encourage, and whoever are hesitants, whoever accepts my ideas, I encourage, and whoever hesitates, what do? I advise them. So next question here, 25. What is the salary you expect? This is the most important question. Considering my degree, I may be a BE, I may be an MTech, considering my degree, considering my experience, considering my skills,
and considering my hard work, considering my consistency, I am very dedicated, considering about my dedication, my technical knowledge, and what other companies are ready to reward for my work and qualification. I am a BTech student, other companies are giving 20,000 or 30,000 salary. So, according to what they give in the market, I think my market value is X or so and so. So, what is the salary you expect? They may ask a question, then you have to say, considering my degree, my experience, skills, hard work, technical knowledge, my dedication, consistency, and what other companies are ready to give for my experience. So, my market value is so and so. You should say like that. Number 26th question. Why do you want to work for us? Why can't you go in for some other company? Why you want to come only for our company? This is what the interviewer may ask you a question. Then what should be your reply is, I want to be part of your company's project. Your company is an excellent company. I want to be a part of the company's project. Solve certain problems in the company faces. The company may face some problems. I try to solve, and I can definitely contribute for the goals and growth of the company. Each company has a value, each company has a principle, and each company has a goal. So, I will work for the principles, values, and goals of the company. So, this is what you have to say to the interviewer. Next question, 27. During the time of holidays, company is living a holiday, what do you think you miss most from your work? What are you going to miss during the holidays? So, I am a job addict. You can say I am a job addict. I am committed. I am committed to my job, and I am involved in my job, fully involved. During my holidays, I get bored, and I always expect a working day. I always think a working day should come. I am not bothered about, I am fed up with the holidays. Next question is 28. When were you the happiest person at the work? During the time of work, when are you the most happiest person? If the question comes like that, when I finish my assignments, I am the happiest person. When I finish my assignment, I am the happiest person. I finish my project, I am a happiest person. And duties in time, I finish my duty in time, I am the happiest person. When appreciated by my seniors, when my seniors appreciate my job, I am the happiest person. When I am applauded by my colleagues, I am happiest person. And when I find easy solution for complicated ventures, I am the happiest person. So, when are you happiest person at the work? The answer should be like this. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ பக்கம் 67லேருந்து 69 ஏற்கனவே 20 கேள்விகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்போ அடுத்தது 21வது கேள்வியை பார்க்கிறீர்கள். ஹவு டிட் யூ கெட் யுவர் லாஸ்ட் ஜாப்? கடந்த வேலையை எப்படி பெற்றாய் என்று கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? நான் விளம்பரத்தை பார்த்தேன், அப்ளைட் ஃபார் வேலைக்கு விண்ணப்பித்தேன், நேர்முக தேர்வுக்கு சென்றேன், டுக் பார்ட் இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் எழுத்து பரீட்சையிலே கலந்து கொண்டேன், குரூப் டிஸ்கஷன் கூட்டு விவாதத்திலே கலந்து கொண்டேன், இன்டர்வியூ டெக்னிக்கலி தொழில்நுட்ப ரீதியாக நான் நேர்முக தேர்வு காணப்பட்டேன், அண்ட் சைக்கலாஜிக்கலி மனோதத்துவ ரீதியாகவும் நான் சோதிக்கப்பட்டேன், அண்ட் ஃபைனலி ஐ வாஸ் செலக்டட், முடிவாக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். 22வது கேள்வி, வாட் டு யூ திங்க் யூ கேன் பிரிங் டு திஸ் கம்பெனி? இந்த நிறுவனத்திற்கு உங்களால் என்ன கொண்டு வர முடியும் என்ற கேள்வியை கேட்டால் நீங்கள் என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும்? இன்சைட் த கம்பெனி ஐ வில் பி லைக் எ பில்லர். கம்பெனிக்குள்ளே நான் கம்பெனியினுடைய தூணாக இருப்பேன். அண்ட் when I go out representing the company, கம்பெனி சார்பாக வெளியே நான் செல்லும் பொழுது நான் கம்பெனியினுடைய அம்பாசிடர், தூதுவனாக செல்வேன். ஐ கேன் பிரிங் குவாலிட்டி இன் ஒர்க், வேலையிலே நல்ல தரத்தை கொண்டு வர முடியும், லாயல்ட்டி நேர்மையை கொண்டு வர முடியும், சின்சியாரிட்டி அது கடமை உணர்வை கொண்டு வர முடியும், லாரல்ஸ் பேரும் புகழையும் கொண்டு வர முடியும், ப்ராஃபிட்ஸ் டு மை கம்பெனி லாபங்களை என் கம்பெனிக்கு கொண்டு வர முடியும். அடுத்ததாக 23, வாட் டு யூ லுக் ஃபார் இன் எ ஜாப்? ஒரு வேலையில் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று கேள்வி வரும் பொழுது, an opportunity to use my skills, என்னுடைய திறன்களை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக கருதுவேன் அந்த வேலையை. to perform the job and my performance should be recognized and rewarded. அப்போ என்னுடைய வேலைக்கு மற்றவர்கள் அங்கீகாரம் கொடுக்க வேண்டும், எனக்கு பரிசளிக்க வேண்டும், நல்ல சம்பளம், இதர சௌகரியங்கள், ஊக்கத்தொகைகள், இவையெல்லாம் அந்த வேலையில் எதிர்பார்க்கிறேன். அப்போ ஒரு வேலையில் என்னுடைய தொழிலை, என்னுடைய திறமையை காண்பிக்கக்கூடிய திறன் இருக்க வேண்டும் அந்த வேலைக்கு.
மேலும் அந்த வேலை மூலமாக எனக்கு அடையாளம் காணப்பட வேண்டும், அந்த வேலை மூலமாக எனக்கு நல்ல ஊக்கத்தொகைகளும் பரிசும் சம்பளமும் கிடைக்க வேண்டும். இதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறேன். 24 ஹவு டு யூ மேனேஜ் யுவர் ஸ்டாஃப்? உனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாட்களை எப்படி நிர்வகிப்பீர்கள் என்கிற ஒரு கேள்வி வந்தால் அதற்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? ஐ டிவைட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டு மை ஜூனியர்ஸ். எனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய அந்த வேலையாட்களுக்கு அந்த வேலையை பகிர்ந்தளிப்பேன். அசைன் டைம், குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், உதாரணத்துக்கு 10 நாளில் முடிச்சுன்னு சொல்லுவேன். டு ஃபினிஷ் த ஒர்க் வித் தேம், அவர்களுடன் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிப்பேன். அப்ரிஷியேட் மை ஜூனியர்ஸ் ஹூ ஆர் மை ஐடியா அக்செப்டர்ஸ், யாரெல்லாம் என் கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவேன். என்கரேஜ் அண்ட் அட்வைஸ் மை ஐடியா எஸ்டன்ஸ், நான் சொல்லக்கூடிய ஐடியாவை தயக்கத்துடன் கேட்பவர்களை நான் என்ன சொல்லுவேன்? அறிவுரை செய்வேன். அடுத்ததாக கேள்வி 25 வாட் இஸ் த சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட்? எதிர்பார்க்கக்கூடிய சம்பளம் என்ன இந்த வேலைக்கு என்று நேர்முக தேர்விலே கேட்டால் உன்னுடைய பதில் கன்சிடரிங் மை டிகிரி, என்னுடைய டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னுடைய அனுபவத்தை பொறுத்தவரை, என்னுடைய ஸ்கில்ஸ் என்னுடைய திறமைகளை பொறுத்து, மை ஹார்ட் ஒர்க் என்னுடைய கடின உழைப்பை பொறுத்து, கன்சிஸ்டன்சி என்னுடைய நிச்சயமுள்ள தன்மையை பொறுத்தவரை, என்னுடைய டெடிகேஷன் என்னுடைய அர்ப்பணிப்பு அதை பொறுத்து, டெக்னிக்கல் நாலேஜ் என்னுடைய தொழில்நுட்ப அறிவை பொறுத்து, அண்ட் வாட் அதர் கம்பெனிஸ் ஆர் ரெடி டு ரிவார்ட் ஃபார் மை ஒர்க், என்னுடைய வேலைக்கு மற்ற நிறுவனங்கள் எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் என்றால் அதையெல்லாம் கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஐ திங்க் மை மார்க்கெட் வேல்யூ இஸ் எக்ஸ், நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னுடைய சந்தையின் மதிப்பு, அதாவது என் சம்பளத்தினுடைய நிர்ணயம் இவ்வளவாக இருக்க வேண்டும், எக்ஸ் என்று ஒரு தொகையை சொல்லிவிடுகிறாய். அடுத்ததாக 26 why do you want to work for us? எதற்காக நீங்கள் எங்கள் வேலைக்கு வந்து எங்கள் கம்பெனியில் வேலை செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும்? ஐ வாண்ட் டு பி எ பார்ட் ஆஃப் யுவர் கம்பெனிஸ் ப்ராஜெக்ட், உங்கள் கம்பெனியினுடைய ஒரு திட்டம், ஆய்வு, அதில் நானும் கலந்து கொள்ள வேண்டும். சால்வ் certain ப்ராப்ளம்ஸ் த கம்பெனி ஃபேஸஸ், உங்கள் நிறுவனம் சில பிரச்சனையில் சிக்கியிருக்கிறது, அதற்கு என்னால் முடிந்தளவு உதவியை செய்ய வேண்டும். அண்ட் ஐ கேன் டெஃபினெட்லி கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் த கோல்ஸ் அண்ட் த க்ரோத் ஆஃப் த கம்பெனி. ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரின்சிபிள்ஸு, வேல்யூ, அதற்கு கோல்ஸ், லட்சியம், அதற்கு என்னுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும். ஆகையால் உங்கள் நிறுவனத்தில் சேருவதற்கு நான் வேலைக்கு சேர விரும்புகிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக 27 டூரிங் த டைம் ஆஃப் ஹாலிடேஸ் வாட் டு யூ திங்க் யூ மிஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஒர்க்? வருடம் 360 நாளும் ஆஃபீஸ் இருக்காது, ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு, தேச நாட்களிலே விழா காலங்களிலே விடுமுறை அளித்து விடுவார்கள். அந்த மாதிரி விடுமுறை நாட்களில் என்ன இழக்கிறீர்கள் வேலையிலிருந்து என்று கேட்டால் உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? ஐ எம் ஏ ஜாப் அடிக்ட். அப்படி என்றால் என்ன? சதா வேலை 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 என்று என்னை நானே ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடியவன். கமிட்டட் அண்ட் இன்வால்வ் இன் மை ஜாப், என்னை நானே அர்ப்பணித்து விட்டேன், என்னை வேலையில் அர்ப்பணித்து கொள்ளக்கூடியவன். இன்வால்வ் இன் மை ஜாப், வேலையில் ஈடுபடக்கூடியவன். டூரிங் மை ஹாலிடேஸ் ஐ கெட் போர்ட், விடுமுறை நாட்கள் எனக்கு போர் ஆகிவிடும். அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்டட் த ஒர்க்கிங் டே, எப்பொழுது வேலை நாள் வரும் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடியவன். அப்போ விடுமுறை நாட்கள் எனக்கு பிடிக்காது என்று சொல்லிவிட வேண்டும். 28 when were you the happiest person at work? வேலை செய்யும் பொழுது எந்த நேரத்தில் நீ சந்தோஷம் அடைவாய்? வேலை செய்யும் பொழுது எந்த நேரத்தில் நொடி பொழுதுகளிலே சந்தோஷப்படுவாய் என்றால், when I finish my assignments, எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை, என் மேலதிகாரிகள் எனக்கு கொடுத்த வேலையை முடிக்கும் பொழுது நான் சந்தோஷம் அடைவேன். ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் இன் டைம், எனக்கு கொடுத்த ஆய்வுகளை முடிக்கும் பொழுது சந்தோஷப்படுவேன். இந்த சந்தோஷங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் என் ஆய்வை, ப்ராஜெக்டை முடிக்கும் பொழுது எனக்கு சந்தோஷம் அடைவேன். when appreciated by my seniors, என்னுடைய மேலதிகாரிகள் என்னை பாராட்டும் பொழுது நான் சந்தோஷம் அடைவேன். அப்ளவுடட், என்னை பார்த்து கைதட்டி பாராட்டினார்கள் என்றால் சந்தோஷப்படுவேன். பை மை கொலீக்ஸ், என் சக வேலைக்காரர்கள். அண்ட் when I find easy solution for complicated ventures, மிகப்பெரிய கஷ்டமான ப்ராஜெக்டுகள், ஆய்வுகள், விஷயங்கள், பிரச்சனைகள், அதற்கு எளிமையான முறையிலே தீர்வு காணும் பொழுது அந்த வேலை செய்யக்கூடிய நேரத்திலே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைவேன். ஸோ இப்படியாக உங்கள் பதில் இருக்க வேண்டும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 28 ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டீங்க இன்டர்வியூ. ஃபர்தராக நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போகிறோம். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் யூ ஹவ் சீன் ஆர் 28 questions, and now what you are going to see is
This is the 29th question you are going to see, and after that the question follows. Suppose the interviewer asks a question, you seem to be overqualified. He says, okay, you are overqualified for the job. You have finished your MCA, MPhil, but our job is a very ordinary job. Suppose if we ask a question, if you are overqualified, and what will be your answer? Thank you, sir, for saying I am overqualified, but still I do not have any practical knowledge. I may be qualified, academically overqualified, but I don't have any practical knowledge for the post you have advertised. I shall adjust to the new work environment, and since the job is a part of my profession, so I can contribute much to the job. So this should be your answer. Suppose if he says that you are overqualified for the post you have advertised, then you should say, even though I am overqualified, I don't have any practical knowledge for the post you have advertised. So you should say, I will work with the new environment and learn. So since it is a part of my profession. Suppose if he says you are underqualified for the job, what will be your answer? Underqualified means they need MCA people, you are just a BSc graduate. So what will be your answer? Even though I am underqualified for the job, I have a vast experience. Even though I don't have a academic degree, I am very much experienced, vast experience. I have vast skills, I have very good knowledge, and I have a good training for the advertised post. I don't have any academic, don't have the academic certificates, but I have vocational training for the post. So you can say that even though I don't have academic certificates, I have the vocational training. So that my experience and knowledge will contribute. I don't have the academic certificates, but I have a very good vocational training for the post. You should say like that. My experience and knowledge will contribute more to the company than qualified person's contribution. You can say I have the practical knowledge. My practical knowledge and experience will be more useful to the company than a certified person's contribution. So number 30th question is, what was the reason for you leaving? Suppose you have changed 2 or 3 companies before you are joining in this company or before attending this company. They may ask you, what was the reason for you leaving A company, B company and C company? What will be your answer? Why did you leave all these companies? You can say, I had been working in A company, any name of the company, from 1998 to 2000. You can say the company was about to go bankrupt. What do you mean by bankrupt? It is completely going under a loss and was unable to pay the employee's salary. So I resigned from a company. So the reason should be a reasonable reason. Next question, next answer. I had been working in B company from 2000 to 2002. So it is almost for 2 years you are working. My seniors were not ready to implement my innovations and rather encouraging me. They were discouraging me. So I left my B company. So you can say I had been working in that company for that year to this year, but instead of encouraging, they were discouraging my innovations and creations. You can say an answer like that. And for the C company, I had been working in C company from April 2002 to 2004. The job is not a challenging one, it's a mundane work. It is not much of challenges. We cater only to the domestic customers, but I preferred international assignments. So I resigned from C company. You can say A company I resigned because bankruptcy, B company because my seniors are not encouraging me, and C company you have resigned because the job is not a challenging one. The customers are only domestic customers. That can be a reason. 31st question, what do you know about our company or my company? They ask you. You can say your company is involved in both manufacturing and service. They produce and they do service also. Your company is an international reputed one. You can say the company is a very good reputation, has a very good reputation, has good image, history. The company has a good philosophy. The company has the management talents. The company provides the best income for the employees,
and both the management or staff are skillful. The answer you can say, what do you know about the company? Give a good picture about the company, about its values, about its principle, about its management talents, about its customers, about its management style. Next question, 32nd question. Presently, with whom are you working the best? Are you good with your seniors? Are you good with your colleagues? Are you good with your people working under you? Or are you good with your customers? Suppose if they ask a question, whom are you, or presently with whom are you working the best? Your answer may be, I am feeling home, means I am feeling very comfortable. Working with juniors. My colleagues are cooperative, but I am not going well with my higher ups. You can say there should be somewhere some problems must be there. You can say it out. I am not much comfortable with my higher ups because they are not ready to accept my suggestions and implement my ideas. I may give a suggestion, they are not ready to accept for the development of my job and for my company and for the company. So, I am not comfortable with my higher ups. I am comfortable with my people who are working under me, people who are working with me, that you can say. 33rd question, how do you chill out? Most commonly asked question, how do you chill out? Many people get confused, how do you chill out, what to answer. Here, how do you chill out means, how do you spend your spare time? How do you relax yourself? The answer you should give or you may give is, during weekends and holidays, I visit various metropolitan cities. Good, metropolitan cities are good. In the sense that on Hyderabad or Bangalore, Coimbatore, you can say Mumbai. Go to star hotels. Yes, since you are working in a MNC company, you can go and speak with that range. Stay in beachside resorts. It's all quite relaxing. Beachside motels. Swimming in sea. It's a nice entertainment. Boat rowing, horse riding, and sailing in boats. You can add up more points also with regard how do you chill out, reading books or watching television or playing snookers, anything as you wish. Okay, நண்பர்களே 28 கேள்விகளை பார்த்தீர்கள். இப்போ பக்கம் 69லிருந்து 72ல பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகள் 29ல இந்த வேலைக்கு நீங்கள் ஓவர் குவாலிஃபைடு என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள், அதிக தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று நேர்முக தேர்வாளர் சொல்கிறார். உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும்? தேங்க்யூ சார் ஃபார் சேயிங் ஐ எம் ஓவர் குவாலிஃபைட். நன்றி ஐயா, நீங்கள் என்னை ஓவராக குவாலிஃபைட் என்று சொன்னதற்கு நன்றி. பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஓவர் குவாலிஃபைடுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க, படித்திருக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு அனுபவ அறிவு அந்த பதவிக்கு எனக்கு கம்மியாக இருக்கிறது. யூ ஹவ் அட்வர்டைஸ், நீங்கள் விளம்பரப்படுத்திய அந்த பதவிக்கான என்னுடைய பயிற்சி அதாவது அனுபவங்கள் என்பது குறைவாக இருக்கிறது. I shall adjust to the new work environment. நான் ஓவர் குவாலிஃபைடாக இருந்தாலும் அந்த புதிய வேலை சூழ்நிலைக்கு நான் என்னை நானே அனுசரித்து கொள்கிறேன். And since the job is a part of my profession, என்னுடைய கரியர் என்று சொல்லக்கூடிய என்னுடைய தொழில் என்பதற்கு இந்த வேலை அதை சார்ந்து இருக்கிற காரணத்தினாலே ஸோ ஐ கேன் கான்ட்ரிபியூட் மச் டு த ஜாப். அந்த வேலைக்கு என்னால் அதிகம் எவ்வளோ வழங்க முடியுமோ அவ்வளோ வழங்குவேன். அதிகம் படித்தவன் என்று அவர்கள் சொன்னாலும் எனக்கு சர்டிஃபிகேட் தான் இருக்கிறது, ஆனால் அனுபவ அறிவு இல்லை என்று சொல்லி அதற்கு தகுந்த பதிலை கொடுக்க வேண்டும். யூ ஆர் அண்டர் குவாலிஃபைட் ஃபார் த ஜாப், வேலைக்கு நீங்கள் குறைந்த தகுதியை பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று அவர்கள் சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? ஈவன் தோ ஐ எம் அண்டர் குவாலிஃபைட், நான் இந்த வேலைக்கு தகுதிகள் குறைவானவனாக இருந்தாலும் ஃபார் த ஜாப் ஐ ஹேவ் எ வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எனக்கு அனுபவ ரீதியாக அந்த வேலைக்குள்ள அனுபவங்கள் இருக்கிறது. வாஸ்ட் ஸ்கில்ஸ், மிகப்பெரிய அந்த தொழில்நுட்பங்கள் அறிந்திருக்கிறேன். நாலேஜ், அந்த வேலைக்கான அறிவை பெற்றிருக்கிறேன். அண்ட் ட்ரைனிங், அந்த வேலைக்கான அனுபவ ரீதியான பயிற்சியையும் பெற்றிருக்கிறேன் ஃபார் த அட்வர்டைஸ் போஸ்ட். I don't have the academic certificates, but I have vocational training. எனக்கு கல்லூரிக்கு சென்று படித்த சான்றிதழ்கள் இல்லை, ஆனால் vocational training என்று சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்ப அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறேன் for the post. My experience and knowledge will contribute more to the company. அப்போ என்னுடைய அனுபவமும் என்னுடைய அறிவும் அந்த பதவிக்கு கம்பெனிக்கு அதிகமாக வழங்கும். எனி குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், வேறு யாராக இருந்தாலும் படித்து சான்றிதழ் பெற்றிருந்தவர்களை விட என்னுடைய தொழில் அனுபவம் அந்த வேலைக்கு தகுதியானதாக இருக்கும். 30th question,
வாட் வாஸ் த ரீசன் ஃபார் யூ லீவிங் ஏ கம்பெனி, பி கம்பெனி அண்ட் சி கம்பெனி? அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3-4 கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுருந்தீங்கன்னா ஏன் அந்த கம்பெனி ஏ கம்பெனியிலிருந்து வேலையை விட்டு நின்றீர்கள், பி கம்பெனியிலிருந்து வேலையை நின்றீங்க, சி கம்பெனியில் விட்டு வேலையை நின்றீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது உங்களோட பதில் என்னவாக இருக்கணும்? I had been working in A company from 1990 2000. The company was going about to go bankrupt. நான் 1998லேருந்து 2000 வரைக்கும் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். அந்த நிறுவனம் திவாலாக செல்லக்கூடிய நிலையில் இருந்தது. bankrupt என்றால் திவால். and was unable to pay the employees salary. அது தன்னுடைய வேலையாட்களுக்கு அந்த நிறுவனத்தினால் சம்பளம் கொடுக்க முடியவில்லை. so I resigned from A company. அந்த A கம்பெனியிலிருந்து வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டேன். அடுத்ததாக ஏன் பி கம்பெனியிலிருந்து வேலையை விட்டு நின்றீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது ஐ ஹட் பீன் ஒர்க்கிங் இன் பி கம்பெனி ஃப்ரம் 2000 to 2002. பி கம்பெனியில் 2000லிருந்து 2002 வரைக்கும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். மை சீனியர்ஸ் வேர் நாட் ரெடி டு இம்ப்ளிமெண்ட் மை இன்னோவேஷன்ஸ். அப்போ நான் சொல்லக்கூடிய புதிய புதிய கருத்துக்களை என்னுடைய மேலதிகாரிகள் அதை ஆக்கப்பூர்வமாக செய்ய தயங்கி கொண்டிருந்தார்கள். அண்ட் ரேதர் என்கரேஜ் மீ, தே வர் டிஸ்கரேஜிங் மீ. நான் சொல்லக்கூடிய புதிய புதிய கருத்துக்களுக்கு என்னை உற்சாகப்படுத்துவதை விட அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், என்னை தாழ்த்தி கொண்டே இருந்தார்கள். ஆதலால் பி கம்பெனியை விட்டு விலகிவிட்டேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக சி கம்பெனியிலிருந்து ஏன் நான் வேலையை விட்டேன் என்று சொல்லும்பொழுது ஐ ஹட் பீன் ஒர்க்கிங் இன் சி கம்பெனி ஃப்ரம் April 2002 to 2004. The job is not a challenging one. அந்த வேலை ஒரு சவால் நிறைந்த வேலையாக இல்லை. We cater only to the domestic customers, but I preferred international assignments. அங்கே அந்த சி கம்பெனியிலே உள்நாட்டுக்காரர்களுக்கு மட்டும் சேவையை செய்து கொண்டிருந்தது. சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம். ஸோ நான் சி கம்பெனியை விட்டுவிட்டேன். 31வது கேள்வி, வாட் டு யூ நோ அபவுட் அவர் கம்பெனி? எங்கள் கம்பெனியை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் என்று நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கும் பொழுது உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? யோர் கம்பெனி இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் போத் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ். உங்களுடைய நிறுவனம் உற்பத்தி துறையிலும் இருக்கிறது, சேவை துறையிலும் இருக்கிறது. யோர் கம்பெனி இஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் ரெப்யூட்டட் ஒன். உங்கள் நிறுவனம் சர்வதேச வகையிலே புகழ்பெற்றதாக இருக்கிறது. ஆஸ் குட் இமேஜ், உங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு ஒரு நல்ல பெயர் புகழ் இருக்கிறது. ஹிஸ்ட்ரி, உங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஒரு நல்ல வரலாறு இருக்கிறது. ஃபிலாசபி, உங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஒரு நல்ல தத்துவம் இருக்கிறது. மேனேஜ்மெண்ட் டேலண்ட்ஸ், உங்கள் நிர்வாகத்துக்கு நிர்வாக திறன்கள் இருக்கிறது. த பெஸ்ட் இன்கம் ஃபார் த எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் போத் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டாஃப் ஆர் ஸ்கில்ஃபுல். உங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்கிறீர்கள். மேலும் உங்கள் நிறுவனத்தாரும் அங்கே வேலை செய்யக்கூடியவர்களும் அதிக திறன் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதை தான் உங்கள் கம்பெனியை பற்றி எனக்கு தெரிந்தது. 32வது, ப்ரெசன்ட்லி வித் ஹூம் ஆர் யூ ஒர்க்கிங் த பெஸ்ட்? இப்பொழுது நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். யாருடன் நீங்கள் சமுக்கமாக இல்லது அந்யோன்யமாக இல்லை நட்புடன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஐ ஆம் ஃபீலிங் ஹோம் என்றால் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறேன். ஒர்க்கிங் வித் ஜூனியர்ஸ், எனக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுடன். மை கொலீக்ஸ் ஆர் கோஆப்ரேட்டிவ், என் கூட சக வேலைக்காரர்கள் எனக்கு ஒற்றுமையாக ஒத்துழைப்பு நல்கிறார்கள். பட் ஐ எம் நாட் கோயிங் வெல் வித் மை ஹையர் அப்ஸ், எனக்கு மேலதிகாரிகளுடன் எனக்கு இணக்கமாக செல்ல முடியவில்லை. பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ரெடி டு அக்செப்ட் மை சஜஷன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் மை ஐடியாஸ். என்னுடைய மேலதிகாரிகள் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தயங்குகிறார்கள். அது ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மை ஜாப் அண்ட் மை கம்பெனி. நான் கொடுத்தக்கூடிய கருத்துக்கள் என்னுடைய வேலைக்கும் என்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய லாபத்திற்கும் அதிக கருத்துக்களை கூறும் பொழுது என்னுடைய மேலதிகாரிகள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறார்கள். அவர்களுடன் தான் எனக்கு ஒத்துழைப்பு நல்க முடியவில்லை. ஸோ அடுத்து 33வது கேள்வி, ஹவு டு யூ சில் அவுட்? ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனிஸில் கேட்பாங்க, ஹவு டு யூ சில் அவுட் என்றால் எப்படி உன் பொழுதை போக்குவாய் அல்லது எப்படி வேலையில்லாத நேரங்களிலே உன் நேரத்தை செலவிடுவாய், எப்படி நீ உன்னை நீயே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கொள்வாய் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்னவாக பதில் சொல்ல வேண்டும்? டூரிங் வீக்கெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹாலிடேஸ், வாராந்திர விடுமுறை நாட்களிலும் ஐ விசிட் வேரியஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ், பல நல்ல நகரங்களுக்கு செல்வேன். கோ டு ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ், 5 நட்சத்திர ஹோட்டல்களுக்கு செல்வேன். ஸ்டே இன் பீச் சைட் மொட்டேல்ஸ், பீச் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இடங்களிலே தங்குவேன். ஸ்விம்மிங் அண்ட் சி, கடலிலே நீந்துவேன். போட் ரோயிங், படகை ஓட்டுவேன். ஹார்ஸ் ரைடிங், குதிரை சவாரி செய்வேன். அண்ட் செயிலிங் இன் போட்ஸ், படகுகளிலே பிரயாணம் செய்வேன். ஸோ இவை தான் என்னுடைய பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள். ஸோ 33 வரைக்கும் கேள்விகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள், விடைகளும் பார்த்திருக்கிறீர்கள். இல்லை தரோவாக இருங்க. அடுத்து 33லேருந்து நம்ம போக போகிறோம். தேங்க்யூ.
Dear students, take your page number 72 to 74, that is in your group discussion book. So far we have seen 33 questions, now we are going to see 34th question. So, the interviewer may ask you a question, do you like to work in a team or do you like to work on your own? Because there are people who are not able to, who won't be able to cope up with others, so they wish to work alone. So, they ask a question, are you comfortable working in a team or are you ready to work in your own, heading a department or something like that? So, do you like to work in a team or on your own? The answer what you may give is, I like to work in my own way. Suppose if you want to work in your own way, I like to work in my own way, heading a team of juniors, that is in an organization. I want to have the authority to run an individual department. So, it shows your leadership qualities. You can say, rather than working in a group, I wish to work on my own where I have some juniors under me. So, I work as a separate department and I lead a team. It shows your leadership qualities. This is an apt question, and it is an apt reply for these type of questions. So, 35th question, if we ask for a reference in the sense what? Something whom you know about, who knows about you. If we ask for a reference, what will the reference say about you? What will it say? Here the answer should be, the reference letter will refer that I am genuine, I am honest, that I am a well learned person, I am consistent. Consistent means reliable. I am committed to work. I am very much committed to work. I am a dependable person, and I am a punctual, and I am a hard-working person, and I am a disciplined, and I am a homely and a sociable person. This is what my reference says about me. You can say about that. Number 36 question. What interests you most in your work? What interests you the most in your work? Which part of the work you enjoy? So, here the answer may be various things like reputation. Why should I work hard? I work hard for the reputation. Reputation in the sense the popularity, the status I get from the work, the money I get from the work. This makes me to work more and more. The authority I get in my work, to show my authority. The encouragement which I get from the job, from my seniors. Perks, the extra allowances, extra benefits like house allowance, car allowance, flight allowance which I get. The incentives which I get. The more the salary for the time, the lesser the time I work compared to my earlier payments. The company's environment I love to work, which makes me to work more. My productive capacity, to test my productive capacity, it makes me to work hard. Like what I contribute to my job and my company has interested me the most in my work. So, how much I contribute for my job and what the company in return pays for me, it interests me more in my work. This is how I get more interested in my work. This may be a reply. So, 37th question they may ask you, what are the contribution do you make as a team, to a team? You are a part of a team, you are a part of a group of member in a team. Suppose in a software company, they assign you a job where you have to work in a team. So, what are the contributions you make as a team? The answer may be, I give my 10% cooperation with regard to work. With regard to work, I give 100% contribution, 100% of my planning, 100% of my organizing, directing, executing and motivating the team. I will do all those things which makes the team a successful team. This is my contributions towards my team. So, next question 38, explain a time when you feel that the things and the work are not going on well according to your expectation. So, just tell a time where things were not working according to your plan. There was a time when things were not going well. When I was working in a company, I and my team members have created various softwares which are to be sent to Canada. But because of Y2K, a deadly virus,
Every software products were destroyed. It was difficult proposition to convince our superiors and our foreign customers. So this is the time which I felt very bad, where things were not going on very well. So you can say some incidents, some particular time where everything were not going well. You can say a situation, and you can also say how you are able to come out of that situation using your skills. Next question, 39. Generally they may ask you a question, how long will you work with us? See, already you might have switched on 2 or 3 companies. Now you are coming to this company is the 4th company. So he may genuinely, he may have a doubt, okay, this person, how long is he going to work? So he may ask a question, how long will you work with us? I think even you have resigned the job yesterday, isn't it? So he has to go and join in one other company. So they may ask you a question, why did you resign? What is the reason? So how long are you going to work with us? So your answer may be, I'll be working with you as long as we both feel that I am contributing and I am growing with the company and I am achieving, and in the sense what? Both the company and me, both if it is beneficial, I will be working as long as possible. If the company thinks I am a liability, I may go away. If the company thinks I am an asset, I will be there. So this may be an answer. 14th question, what do you want to hear first, the good news or bad news? This may be one other question to check your psychometry, psycho level, and you can answer, I always try to hear good news first rather than hearing the bad news. Why? Because bad news occurs due to our mistakes, the faults and the failures, which can be corrected in future. But good news comes once in a while, which can be helpful not only for me, it may also be helpful for my family, friends, relations, and to the public. So you can say it is always the good news which I love to hear rather than hearing the bad news. So you have come up to 40 question and answers you have seen. நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பக்கம் 72 to 74 பாருங்க. 34வது கேள்வி, நீங்கள் குழுவாக வேலை செய்ய விரும்புகிறீர்களா அல்லது உங்கள் சொந்த தலைமையிலே வேலை செய்ய விரும்புகிறீர்களா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வீங்க? I like to work in my own way, heading a team of junior. That is in an organization. I want to have the authority to run an individual department. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், நான் தனியாக வேலை செய்ய விரும்புகிறேன், இயங்க விரும்புகிறேன், எனக்கு கீழே பல பேர்கள் வேலை செய்ய வேண்டும், ஒரு தனிப்பட்ட துறையின் தலைமையாக நான் இருக்க வேண்டும், அவர்களை நான் வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும், எனக்கென்று தனித்துறை இருக்க வேண்டும், கூட்டாக நான் வேலை செய்ய விரும்பவில்லை என்கிற உங்கள் பதில் இருக்க வேண்டும். 35, if we ask for a reference, யாராவது உங்களை பற்றி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் என்றால் உங்களை தெரியும் என்று சொல்பவர்களிடமிருந்து உங்களை பற்றி அவரிடம் கேட்டால் அவர் என்ன சொல்வார்? வாட் வில் த ரெஃபரன்ஸ் சே அபவுட் யூ? த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் வில் ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் சொல்லும் தட் ஐ எம் ஏ ஜென்யூன், நான் ஒரு உண்மையான, ஐ எம் ஹானஸ்ட், நேர்மையான, ஐ எம் வெல் லேர்ன்ட், நன்கு படித்த, ஐ எம் கன்சிஸ்டன்ட், நம்பக்கூடிய, ஐ எம் கமிட்டட் டு ஒர்க், வேலையிலே அர்ப்பணிக்கக்கூடிய, ஐ எம் டிபெண்டபிள், என்னை நம்பலாம், ஐ எம் பங்க்சுவல், நான் நேரம் தவறாமல் வரக்கூடியவன், ஐ எம் ஏ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன், கடின உழைப்பாளி, ஐ எம் ஏ டிசிப்ளின், ஒழுக்கமானவன், ஐ எம் ஏ ஹோம்லி, ரொம்ப இல்லத்து ஓரியன்டாக குடும்பஸ்தன், அண்ட் ஐ எம் சோஷியபிள், நல்லா சமூகமாக பழகக்கூடியவன் என்று என்னை அறிந்தவர்கள், தெரிந்தவர்கள், கையொப்பமிட்டு சொல்லக்கூடியவர்கள் சொல்வார்கள். ஸோ 36th question, வாட் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ மோஸ்ட் இன் யுவர் ஒர்க்? உங்களுடைய வேலையிலே உங்களுக்கு எது ஆர்வமாக, எதில் ஆர்வமாக இருக்கிறீர்கள்? உங்கள் வேலையில் எது பிடிக்கும்? உங்கள் வேலையில் எது பிடிக்கும் என்று கேட்டால் வேரியஸ் திங்ஸ் லைக் ரெப்புடேஷன். ரெப்புடேஷன் என்றால் என்ன? பேரும் புகழும், வேலை செய்வதால் கிடைக்கக்கூடிய பேர் புகழ். ஸ்டேட்டஸ்ட், வேலை செய்வதால் கிடைக்கக்கூடிய அந்தஸ்து. மணி, வேலை செய்வதால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பணம். வேலை செய்வதால் கிடைக்கக்கூடிய அத்தாரிட்டி, அதிகாரம். வேலை செய்யக்கூடியதால் கிடைக்கக்கூடிய என்கரேஜ்மெண்ட் பை சீனியர்ஸ், என்னுடைய மேலதிகாரிகள் மூலமாக எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஊக்கங்கள். பர்க்ஸ், வேலை செய்வது மூலமாக எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய இதர சௌகரியங்கள், இல்லத்து படி, வீட்டுப்படி, கார் அலவன்ஸ், பைக் அலவன்ஸ், டூர் அலவன்ஸ், ஹோட்டல் அலவன்ஸ். இன்சென்டிவ்ஸ், ஊக்கத்தொகைகள் எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது.
கம்பெனிஸ் என்விரான்மெண்ட், வேலை செய்வதன் மூலமாக அந்த கம்பெனியினுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, மை ப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டிஸ் அண்ட் வேரியஸ் பிளேசஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மீ இன் மை ஒர்க். அப்போ இவைகள் எல்லாம் என்னுடைய வேலையிலே எனக்கு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. அடுத்ததாக, வாட் ஆர் த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டு மேக் டு எ டீம், ஒரு கூட்டாக ஒரு குழுவாக அந்த குழுவிற்கு நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள். உங்களை ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு குழுவில் வச்சுறாங்க, சாஃப்ட்வேர் குரூப் 10 பேர் மெம்பர்ஸ், ஒரு டீம். அந்த டீமாக உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது அந்த டீமுக்கு நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது, ஐ கிவ் மை 10% கோஆப்ரேஷன் வித் ரிகார்ட் டு ஒர்க். வேலை என்று வரும்பொழுது 100% என்னுடைய உழைப்பை கொடுப்பேன். பிளானிங், அந்த குரூப்பினுடைய திட்டங்களுக்கு நான் 100% ஒர்க் பண்ணுவேன். ஆர்கனைசிங், அதை இயக்குவேன். டைரக்டிங், எக்ஸிக்யூட்டிங் அண்ட் மோட்டிவேட்டிங் த டீம், என்னுடைய குழு உறுப்பினர்களை நான் உற்சாகப்படுத்துவேன். ஸோ அடுத்ததாக கேள்வி 38, எக்ஸ்பிளைன் எ டைம் when you feel the things and the work were not going on well. ஸோ வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள், மல்டிநேஷனல் கவலில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள், ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். வேலை செய்த பொழுது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று அமையவில்லை என்கிற வரும்பொழுது அதனுடைய பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? There was a time when things were not going well. When I was working in a company, I and my team members have created various softwares which are to be sent to Canada. But because of YTK, a deadly virus, every software's products were destroyed. It was a difficult proposition to convince our superiors and our foreign customers. அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார்? நான் ஒரு சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கொண்டேன், கனடாவுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அனுப்ப வேண்டும். அப்பொழுது Y2K என்ற வைரஸ் வந்து என்னுடைய சாஃப்ட்வேரை எல்லாம் அழித்து விட்டது. இதனால் நான் கஷ்டப்பட்டேன். அப்போ என்னுடைய மேலதிகாரிகளுக்கும் என்னுடைய ஃபாரின் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இதுதான் நான் வேலை செய்த காலகட்டங்களிலே ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை சந்தித்தேன் என்று பதில் சொல்ல வேண்டும். 39, how long will you work with us? இப்பொழுதெல்லாம் கம்பெனிகள் விட்டு கம்பெனி மாறக்கூடிய இயல்பை பார்க்கிறோம். அப்போ எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்வீர்கள் என்று ஒரு நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்பவரிடம் பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? I will be working with you as long as we both feel that I am contributing. நான் எத்தனை ஆண்டு காலம் உங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்வேன் என்றால், நான் எவ்வளவு உங்கள் கம்பெனிக்கு வழங்க முடியுமோ அந்த அளவு கம்பெனி நினைக்கிற வரைக்கும் நான் உழைத்து கொண்டிருப்பேன். நான் ஒரு லயபிலிட்டி என்றால் என்ன? என்னால் நஷ்டம் வரும்பொழுது நான் விலகி விடுவேன். ஐ எம் அச்சீவிங் அண்ட் ஐ எம் க்ரோயிங் வித் த கம்பெனி. நானும் வளர வேண்டும், கம்பெனியும் வளர வேண்டும். எந்த நேரத்தில் எனக்கு வளர்ச்சி இல்லை, கம்பெனிக்கும் வளர்ச்சி இல்லாத பொழுது நான் விலகி விடுவேன் என்று சொல்ல வேண்டும். 40வது 40th, what do you want to hear first, the good news or bad news? என்ன வகையான செய்தியை முதலில் கேட்க விரும்புகிறீர்கள்? நல்ல செய்தியா கெட்ட செய்தியா என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது, ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஹியர் குட் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட். நல்ல செய்தியைத்தான் கேட்க விரும்புகிறேன், rather than hearing bad news, because bad news occurs due to our mistakes. கெட்ட செய்திகள் நம்ம தவறுகளால் நடக்கக்கூடியது, அதை பின்னால் சரி செய்து கொள்ளலாம். பட் குட் நியூஸ் comes once in a while. நல்ல செய்திகள் எப்பொழுதாவது ஒரு முறைதான் வரும். which can be helpful not only for me. இந்த நல்ல செய்திகள் எனக்கு மட்டும் உதவி செய்யாது, it may also be helpful for my family. என் குடும்பத்தாருக்கும் அது உதவிகரமாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். ரிலேஷன், சொந்தக்காரர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். அண்ட் டு த பப்ளிக், மக்களுக்கும் உதவிகரமாக இருக்கும். ஸோ இந்த 40 கேள்விகள் பார்த்து விட்டீங்க. இதில் தரவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருங்கள். மாக் இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ண you can develop. அடுத்தது 40லேருந்து அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Dear students, take your page number 74 and what you're seeing is going to see the question is 41. So the question, suppose the interviewer asks a question, if you had to be on a magazine cover, what's the magazine should be and what should the headline say about you? What would be your answer? Your answer may be or can be or should be, I wish to be on the front page of Illustrated Weekly of India. And it should say, I'm the pioneer. What is the Illustrated Weekly is the famous magazine. You can go in for India Today, you can go in for Business Today, and that headlines or that it should say, the matter should be, I'm the pioneer, the best chief executive officer in a multinational company and member of various private and public boards. So this could be your answer. That is, in future, if my photograph should come on a front page of a magazine, what would the magazine say about me? So obviously if it is a front page, you should be a VIP, isn't it? So you can say all these answers. 42, what would you do differently in your life? Everybody is born and everybody is dying. What are you going to do differently in your life and in your career?
in your career, right? In my career, what I am going to do, being an employee, I shall try and persuade my company to lean on social activities like educating the masses. Education is most important. So if what I'm going to do in my career is I'll persuade my company people to educate the masses, to eradicate illiteracy. Both are same thing, illiteracy and education. AIDS awareness, to show and say people what are the effects of AIDS. Destroying corruption, stop dowry, stop child infanticides, killing the child. Evils of smoking, drinking, going against religious, fanatical, and living in harmony. This is what I do in my career. Okay, what do I do in my life? After my retirement, I plan to build and start an orphanage, an old orphanage and a school for handicapped children. So this is what I'm going to do different in my life, both in my career and in my life, in my retirement age, after my retirement. Okay, next, 43. How would your teacher and professors describe you? They are the suitable persons to say what type of personality you are, what type of character you were when you were in the school. So what do your teachers and what do your professors say about you? So your answers may be, my teachers and professors used to say that I was a hard-working student. Is a compliment, isn't it? Okay, hard-working student. I would be a specialist in my area in future if I got a proper guidance, and my life would be a wonderful one. So this is what my teachers and professors say. Then 44th question, who has had the greatest influence on the development of your career interest? Your career, you may be a doctor, you may be an engineer, you may be a civil engineer or lawyer. So who was the greatest influence in your career? You can say, my teacher had the greatest influence on the development of my career interest. My teacher, she was the person or he was the person who made me to get involved and interested in my career. You can say like that. Next, 45th, what makes you to lose your temper? People lose their temper. So what makes you to lose your temper, particularly on you, because you are an interviewee, and your answer may be, when everything is not going according to my plans, something which is not going according to my pre-plans, when my dear and near ones do not heed my advice, my loved ones, they don't accept my advice, when I am deceived, when I am cheated, and when I encounter with negative attitude personalities, people with negative personalities, I just lose my temper. I don't like them. This is what your answer you can give. Next question, 46. What is the ideal position for you in any field of department or a company? I give you a job. What do you think? Which job or which position do you think ideally it is suitable for you? And your answer may be, my ideal position will be positive, where I could take decisions on my own. So it should be like, you know, I should be in a position where I take my own decisions. I should not follow somebody's decision. So I like to be in a place where I take a decisions, others should implement. So decisions on my own, could implement it and execute it. I execute my plans. This is my ideal position which I like to be. Next question, 47. What have you done to improve your knowledge in the last 1 year? For the past 1 year, what have you done to improve your technical knowledge, to improve your social knowledge, or to improve your business knowledge? What have you done? You can say, for the last 1 year, I was updating myself with the latest development in computer, in politics, in social and economical development. I was developing my soft skills and was doing a research on various companies who are the major players in my field. So what I was doing is, last 1 year, I was learning about computers, I was learning about politics, I was updating myself. So in my industry, whether it is software, whether it is in politics, whether it is in cinema, in that particular industry, who are my competitors? I was learning what they were doing for the past 1 year. This should be your answer. 48 question, are you ready to work overtime? That is nights or weekends. Suppose if they ask a question, what will be your answer? Are you ready to work overnight? Are you ready to work overtime or night or weekends? Suppose if they ask a question, what will be your answer? You should be honest in replying this question. You should be very honest in replying this question. Number one, you should state with saying that you like working in the night times, and to further give weight to your reply, you could also say that you used to study late in the nights. You can say,
okay, I am ready to work for overtime. For alibi, I mean for proof, you can say, I usually love to read. During my college days and school days, I used to study in the night times. So I love working in the night. This is what your reply should be there. Okay, now, நண்பர்களே, பக்கம் 74 76 வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது நேர்முக தேர்வாளர்கள் என்ன கேட்பார்கள், நீ என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும். இப்போ 41வது கேள்வி பாருங்க. If you were be on a magazine cover, what is the magazine should be and what should the headline say? நீ ஒரு பத்திரிகையிலே, மாதாந்திர பத்திரிகை அல்லது வாராந்திர பத்திரிகையிலே முதல் அட்டையிலே உன் முகம் பிரசுரிக்க, உன் படம் பிரசுரிக்க வேண்டும் என்றால், அப்படி இருந்தால் அதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்டால் நீ என்ன சொல்லுவ? I wish to be on the front page of Illustrated Weekly of India and it should say I am the pioneer. நான் Illustrated Weekly என்ற மாதாந்திர பத்திரிகையிலே முன் அட்டையிலே வர வேண்டும். அந்த அட்டையிலே என்ன எழுதியிருக்க வேண்டும் என்றால் I am the pioneer, நான் தான் அதில் முதலாவதாகவன், the best chief executive officer, சிறந்த நிர்வாகி, and in a multinational company, ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்திலே, and members of various private and public boards. ஒவ்வொரு சர்வதேச நிறுவனங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு போர்டு மெம்பர்ஸ்னு இருப்பாங்க. அந்த போர்டிலே நான் உறுப்பினராக இருக்கிறேன் என்று அந்த பத்திரிகையிலே முதல் பக்கத்தில் என்னை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று இருக்க வேண்டும். 42, what would you do differently in your life and in your career? உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் உன்னுடைய வேலையிலும், அதாவது எதிர்காலத்தில் எதை நீ ரொம்ப ஆண்டுகள் எதை செய்கிறாயோ அதான் உன்னை கெரியர் என்று சொல்வார்கள். அப்போ உன்னுடைய கெரியர்லையும் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் என்ன வேறுபட்டு வித்தியாசமாக செய்ய போகிறாய் என்ற கேள்வி கேட்டால், இன் மை கெரியர், நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பீயிங் ஏ எம்ப்ளாயி ஐ ஷல் ட்ரை அண்ட் பர்சுவேட் மை கம்பெனி டு லீன் ஆன் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் எஜுகேஷன். அப்போ என்னுடைய கெரியரில், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய நிர்வாகத்திடம் சொல்லி கல்விக்கான அதிகமாக பணம் ஒதுக்கீடு செய்து ஏழை மக்களுக்கு படிப்பறிவை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துவேன். எராடிகேட்டிங் இல்லிட்ரசி, அப்போ படிப்பறிவில்லாமையை அகற்றுதல், எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ், எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு, டிஸ்ட்ராயிங் கரப்ஷன், லஞ்சத்தை ஒழித்து விடுதல், ஸ்டாப் டவுரி வாங்குவதை நிறுத்துதல், ஸ்டாப் சைல்டு இன்ஃபான்டிசைட், குழந்தைகள் சாவுகளை நிறுத்துதல், ஈவில்ஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங், புகைப்பதினால் கெடுதல், ட்ரிங்கிங், மது அருந்துதல், அதன் கெடுதல், கோயிங் அகேன்ஸ்ட் ரிலீஜியஸ் ஃபெனட்டிக்கல் அண்ட் லிவிங் இன் ஹார்மனி, சந்தோஷமாக வாழக்கூடியதை பற்றி நான் என்னுடைய கெரியரில் அதிகம் கவனம் செலுத்துவேன். இன் மை லைஃப், என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஓய்வு பெற்றவுடன் ஐ பிளான் டு பில்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் அன் orphanage ஆர் an old age home and a school for handicapped children. என் வயதான காலத்தில் ஓய்வு காலத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்றால், ஏழைகளுக்காக ஒரு இலவச விடுதியும் முதியோர்களுக்கான இலவச விடுதியும் ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஸோ 43, how would your teacher and professors describe you? உன்னுடைய ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் உன்னை பற்றி எப்படி விவரிப்பார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதனுடைய பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? My teachers and professors would say that I was a hard working. என்னுடைய ஆசிரியர்களும் என்னுடைய பேராசிரியரும் சொல்வார்கள் நான் கடின உழைப்பாளி என்று. அடுத்ததாக, ஐ வுட் பி ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் மை ஏரியா இஃப் ஐ காட் ஏ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ். எனக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டி யாராவது இருந்தால் நான் மிகப்பெரிய அளவிலே சாதிக்கக்கூடியவன். மை லைஃப் வுட் பி எ ஒண்டர்ஃபுல் ஒன் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். நம்பர் 44, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் யார் அதிகம் ஆதிக்கம் செலுத்தினார்கள்? நீ இன்று ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஒரு டீச்சர், ஒரு டாக்டராக இருக்கிறாய் அல்லது ஒரு வக்கீலாக இருக்கிறாய். யாருடைய ஆதிக்கத்தால் இந்த துறைக்கு வந்தாய் என்று கேட்டால், மை டீச்சர் had the greatest influence on the development. பெற்றோர் அல்லது டீச்சர்ஸ் என்று நீ பதில் சொல்ல வேண்டும். 45, வாட் மேக்ஸ் யூ டு லூஸ் யுவர் டெம்பர்? எது உன்னை கோபமடைய வைக்கிறது என்று ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதற்கு பதில் என்னவாக வழங்கலாம் அல்லது வழங்குவாய்? when everything is not going according to my plans, நான் திட்டமிட்டபடி எதுவும் நடவாத பொழுது. when my dear and near ones do not heed my advice, என்னுடைய அன்புக்குரியவர்கள் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை ஏற்காத பொழுது. when I am deceived, நாம் ஏமாற்றப்பட்ட பொழுது. and by encounter with negative attitude personality, எதிர்மறை எண்ணம் கொண்டவர்களை நான் சந்திக்கும் பொழுது எனக்கு கோபம் அடிக்கிறது அப்படி என்று பதில் சொல்லலாம். 46, வாட் இஸ் த ஐடியல் பொசிஷன் ஃபார் யூ இன் எனி ஃபீல்ட் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் கம்பெனி? அப்போ எந்த ஒரு நிறுவனத்திலே, எந்த ஒரு துறையிலே ஏதோ உனக்கு சரியான ஒரு பதவி என்று நீ நினைக்கிறாய் அப்படி என்று கேள்வி கேட்டால், மை ஐடியல் பொசிஷன் வில் பி எ பொசிஷன் வேர் ஐ குட் டேக் டெசிஷன்ஸ் ஆன் மை ஓன். எனக்கு என்ன மாதிரி பதவி வேணும், என்ன மாதிரி ஒரு வேலை வேண்டும் என்றால், எந்த துறையிலே எந்த பதவியில் இருக்கிறேனோ அங்கிருந்து நான் நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களை அமுல்படுத்த வேண்டும். குட் இம்ப்ளிமெண்ட் இட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் இட், செயல்படுத்த வேண்டும். என் திட்டங்களை நான் செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதவி எனக்கு வேண்டும் ஒரு கம்பெனின்னு என்று சொல்லலாம்.
47. What have you done to improve your knowledge in the last 1 year? கடந்த ஓராண்டு காலமாக உன் அறிவை மேம்படுத்துவதற்காக என்ன செய்தாய் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது what you should say. For the last 1 year, கடந்த ஓராண்டு காலமாக I was updating myself with the latest developments in computers, politics, social and economical developments. கடந்த ஓராண்டு காலமாக கம்ப்யூட்டர் துறையிலே, பாலிடிக்ஸ் துறையிலே, மேலும் பொருளாதார துறையிலே என்னென்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டேன். ஐ வாஸ் டெவலப்பிங் மை சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், என்னுடைய மென்மையான அந்த ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸை மேம்படுத்தி கொண்டிருந்தேன். ஐ வாஸ் டூயிங் எ ரிசர்ச் ஆன் வேரியஸ் கம்பெனிஸ் ஹூ ஆர் த மேஜர் பிளேயர்ஸ் இன் மை ஃபீல்ட். என் துறையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கம்பெனிகள் எப்படி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று ஆய்வு நடத்தி கொண்டிருந்தேன் என்று பதில் சொல்லலாம். அடுத்ததாக 48. ஆர் யூ ரெடி டு ஒர்க் ஓவர் டைம் நைட்ஸ் அண்ட் வீக்கெண்ட்ஸ்? நீ வந்து தினமும் 8 மணி நேரம் வேலை, 8க்கு மேற்பட்ட நேரங்களில் வேலை செய்ய தயாரா, வார கடைசியில் வேலை செய்ய தயாரா, இரவு நேரங்களில் வேலை செய்ய தயாரா என்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது என்னவாக பதில் சொல்வாய்? யூ ஷுட் பி ஹானஸ்ட் இன் ரிப்ளைங் டு திஸ் கொஸ்டின். இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் சொல்ல வேண்டும், யோசனை பண்ணித்தான் சொல்ல வேண்டும். யூ குட் ஸ்டேட் வித் த சேயிங் தட், இதற்கு நீ உதாரணமாக சொல்லலாம், இரவு நேரங்களிலே யூஸ் டு ஸ்டடி இன் யுவர் காலேஜ் டேஸ் அண்ட் ஸ்கூல் டேஸ். ஸோ யூ ஆர் யூஸ் டு ஒர்க் இன் த நைட் டைம். ஸோ யூ கேன் கிவ் என் அலிபி. அதற்கு இரவு நேரங்களில் படிக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி இருக்கிறது, வேலை செய்த ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது, ஆதலால் இரவு நேரங்களில் நான் வேலை செய்வதற்கு எனக்கு எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லை என்று நீ சொல்லலாம். ஓகே, இது ஸோ டோட்டலி 48 கேள்விகள் பார்த்துருக்கிறோம் இதுவரைக்கும். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட், ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ், இதை பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நாம் செல்வோம். Dear students, already you have seen 48 questions. This is page number 76. Suppose if they ask a question, will you be ready to relocate it if needed? Will you be ready to relocate if needed? If needed, are you ready to go from one place to other for your job? What should your answers should be? You must not say yes, just get the job. For just getting the job, you should not say yes, I am ready to relocate, I am ready to change to Mumbai or Calcutta. You should not say like that. If the real answer is no, you should think about your family, your friends, your relatives, your lifestyle. You should think, okay, my lifestyle is this. Will I be able to relocate myself to Mumbai or Delhi or America or Asia, different countries, China? Social and cultural adjustabilities. Will I be able to adjust to the social, cultural differences? Before you answer, by being honest, you may avoid getting into future problems. So let you be honest and say, and don't get yourself into future problems. So you must not say yes if you want to say no. Next question, 50. What is the salary you expect? They ask a question, what is the salary you expect? This is a tricky question. If you answer first with the salary you expect, you may probably create a bad impression. If you say, I want 10,000 or 20,000 or 30,000, it creates a bad impression. So you better don't answer first to this question. You may say like, this is a difficult question. I wish you can tell me the range for this position. You can say, for this position in your job, what is the salary you are ready to give? If you question the interviewer, he may tell you your salary. If the interviewer doesn't tell the salary amount to you, you may go in for a wide range of salaries, and you can also say that you will tell the expected salary according to the details of the job. You can return back the question to the interviewer and ask, what is the salary you are ready to pay? And you can say wide range of salaries, and don't be particularly saying this is the salary you want. You can just say variety range of salaries. So 51st question, tell about yourself. If they ask a question, it is the most often asked question during the time of interview. Very often they ask you the question, you should not speak as if you have rehearsed it. You should make a short statement telling about yourself, should be related to your education. You should say something which is related to your education and the work which you are related to the skills which are related to the job and the position, the experiences you have which you have with regard to your job which you applied for. You should start with the farthest to the latest matters
relating to the job. Relating to the job, all the latest things you have to say. Next question, 52. What do you know about our company? If they ask a question, what do you know about your company? What you should say? For answering this question, you should do some research about the organization you wish to join. So what do you know about the organization? If they ask a question, you should do a research. You must know the history, the current problem, trends, and the major competitors of the organization. Suppose if they ask a question, 53, for what reason do you want to work for this organization? What is the reason you want to work? Then the answer should be, to answer the question, you should do some research about the organization, and you should show sincerity which could be sensed by the interviewer. For what reason do you want to work for this organization? If they ask a question, you should do some research about answering this, and you should be honest, sincere, and your answer could be sensed by the interviewer, and the answer should relate with your long-term goals. And 54th question, are you a team player? If the question is like that, what will be your answer? Say yes and say you are a team player. You should say with examples that the good of your team matters more than your individual success. You should say in a team, I am a team player more than individual success, more than my success. It is my team success which I am concentrating on. Don't hesitate this as a matter of fact. Don't ever try to hesitate. So நண்பர்களே, பக்கம் 76 எடுத்துட்டீங்கன்னா 49வது கேள்வி, will you be ready to relocate if needed? என்றால் வேலைக்காக வேறு இடத்துங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்வதற்கு நீ தயாராக என்று கேள்வி கேட்பார்கள். You must not say yes just to get the job. வேலை கிடைப்பதற்காக உடனடியாக ஆமாம் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனென்றால் ஒரு இடத்திலிருந்து மாற்றும் பொழுது your lifestyle, social and cultural adjustabilities, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே மாறுவார்கள். இதற்கெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக முடியுமா என்று நீ யோசிக்க வேண்டும். And be honest, you may avoid getting into future problems. 50, what is the salary you expect? நீ எதிர்பார்க்கக்கூடிய சம்பளம் என்ன என்று அவர்கள் கேட்கும் பொழுது, this is a tricky question. இது ஒரு ரொம்ப ட்ரிக்கான ஒரு கேள்வி. If you answer first with the salary you expect, you may probably create a bad impression. salary இவ்வளவுதான் வேண்டும் என்று முதலாவதாக சொல்லிவிட்டால் அது ஒரு கெட்ட ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கிவிடும். ஸோ யூ பெட்டர் டோன்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் டு திஸ் கொஸ்டின். இந்த கேள்விக்கு முதலாவதாக பதில் சொல்லாதே. யூ மே சே லைக் திஸ் இஸ் எ டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின், ஐ விஷ் யூ கேன் டெல் மீ த ரேஞ்ச் ஃபார் திஸ் பொசிஷன். இந்த வேலைக்கு என்ன ரேஞ்சில் இருக்கிறது சம்பளம் என்று நீ கேட்க வேண்டும். அப்படியும் என்றால் நீ பல வெரைட்டிஸாக கொடுக்க வேண்டும். நீ இன்டர்வியூவை கேள்வி கேட்கலாம், நீங்கள் என்ன சேலரி கொடுப்பீங்கள் என்று. ஸோ இம்மிடியட்டாக சேலரி இவ்வளவு என்று நீங்கள் குறிப்பிடாதீர்கள். டெல் அபவுட் யோர் செல்ஃப், உன்னை பற்றி என்று சொல்லு என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஆஃபன் ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின் டூரிங் த டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ. இன்டர்வியூவில் அதிக முறை அதிக அளவில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளில் இதுவும் ஒன்று. யூ ஷுட் நாட் ஸ்பீக் அஸ் இஃப் யூ ஹவ் ரிகர்ஸ்ட். ஏதோ மனப்பாடம் செய்து வாசிப்பது போல இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் மேக் ஏ ஷார்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், சிறு குறிப்பை சொல்ல வேண்டும். டெல்லிங் அபவுட் யோர் செல்ஃப் ஷுட் பி ரிலேட்டட் டு யுவர் எஜுகேஷன். உன்னை பற்றி சொல்லும்போது அது கல்வியை பற்றி இருக்க வேண்டும். அண்ட் த ஒர்க் யூ ஆர் ரிலேட்டட் டு த ஸ்கில்ஸ், த பொசிஷன்ஸ். அப்போ உன்னுடைய வேலை, உன்னுடைய திறன்கள், அது உன் வேலை சம்பந்தப்பட்ட திறன்கள், உன்னுடைய அனுபவம், இதெல்லாம் இருக்க வேண்டும். யூ ஷுட் ஷேர் வித் த ஃபாதர்ஸ் அண்ட் லேட்டஸ்ட் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த ஜாப். அப்போ லேட்டஸ்டான விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் சொல்ல வேண்டும். 52, வாட் டு யூ நோ அபவுட் அவர் கம்பெனி? எங்கள் நிறுவனத்தை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் என்று அவர்கள் கேள்வி கேட்டால், ஃபார் ஆன்சரிங் திஸ் கொஸ்டின் யூ ஷுட் டூ சம் ரிசர்ச் அபவுட் த ஆர்கனைசேஷன். அந்த நிறுவனத்தை பற்றி ஒரு ஆய்வு செய்ய வேண்டும். யூ விஷ் டு ஜாயின். யூ மஸ்ட் நோ த ஹிஸ்ட்ரி, அதனுடைய வரலாறை பற்றி தெரிய வேண்டும். த கரண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், அதனுடைய நிகழ்கால பிரச்சனைகளை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும். ட்ரெண்ட்ஸ், அதனுடைய எண்ணங்கள், அதனுடைய கோட்பாடுகள், அந்த மேஜர் காம்படிட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன், அந்த நிறுவனத்திற்கு இருக்கக்கூடிய போட்டி நிறுவனங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும். ஃபார் வாட் ரீசன் டு யூ வாண்ட் டு ஒர்க் ஃபார் திஸ் ஆர்கனைசேஷன்? எந்த காரணத்திற்காக எங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டால், டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் யூ ஷுட் டூ ரிசர்ச் அபவுட் த ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் யூ ஷுட் ஷோ சின்சியாரிட்டி. அப்போ அந்த கம்பெனி, எந்த கம்பெனியில் சேர்கிறீர்களோ அந்த கம்பெனியை பற்றி ஒரு ஆய்வு செய்ய வேண்டும். விச் குட் பி சென்ஸ்டு பை த இன்டர்வியூவர். அப்போ நீங்கள் அதை கேள்வி கேட்கிறீங்கன்னா அவர் உணர்ந்து கொள்வார். த ஆன்சர் ஷுட் ரிலேட் வித் யோர் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ், நீண்ட கால லட்சியத்தை சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். 54, ஆர் யூ ஏ டீம் பிளேயர்? நீ ஒரு கூட்டாக சாதிக்கக்கூடியவனா என்ற ஒரு கேள்வி வரும்போது, சே எஸ் அண்ட் சே யூ ஆர் ஏ டீம் பிளேயர். ஆமாம் என்று சொல்லி நான் ஒரு டீம் பிளேயர் என்று சொல்லு. யூ ஷுட் சே வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தட் த குட் ஆஃப் யுவர் டீம் மேட்டர்ஸ் மோர் தென் யுவர் இண்டிவிஜுவல் சக்ஸஸ். நீ என்ன சொல்லுவேன்னா, என்னுடைய குழுவினுடைய வெற்றி தான் என் தனிப்பட்ட வெற்றியை விட எனக்கு முக்கியமானது என்று சொல்ல வேண்டும். டோன்ட் எஸ்டேட் this as a matter of fact. இதற்கு தயவு செய்து தயக்கப்படாதே. ஸோ இனி அடுத்த கேள்விகளையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. 54 வரைக்கும் வந்து விட்டோம். தேங்க்யூ சார். Dear students, take your book page number 78. So if the 55th question, if we hire you, how long will you work for us?
if we hire you, how long will you work for us? If this is a question, what will your answer will be? You should not specify. You should say like, as long as the organization and I feel that I am doing a good job. You can say in that way, as far as I am doing good for the organization. You may also say, I wish to work as long as possible. These are the two answers you can say. As long as the organization wishes, as long as possible. These are the answers you can give. According to you, 56th question, what is your philosophy towards work? What is the philosophy towards work? Why do you work? The answer should be short. The answer should be positive, and the answer should be a benefit for the company. Your answer should be the benefit for the company. You can say that you want to get things done. You should not give a long speech. No need of long speech. 57. Are your friends and relatives working in our company? You should be careful in mentioning the names of your friends or relatives. This is an important question they will be asking. 58. What are your strengths? If they ask you a question, you should be positive and say numerous answers. You should say according to your priority. You can say according to the priority. What are your strengths? A lot of things are there. My leadership skills, technical expertise, your problem solving skills, your ability to work under pressure, your social adjustabilities, your ability to finish the work in a stipulated time. You can say the answers like this. Tell us about your dream job. You can say, do not be specific. If you are going to attend an interview for a job, and if they ask you a question, don't mention about another job. If they ask you a dream job, don't say anything about the other job. You have come there for a software job. If they ask you a question of dream job, don't say that you want to be aerosters or you want to be a flight manager or something like that. Say specifically what you want to be. You should always be general and say, my dream job is where I contribute, a job which I love to do, a place where I like to work with polished people. Your answer should be, the job is where I can contribute, which I love, a place where I like to work with polished people. 60. Have you applied for any other company for jobs? You should be honest and take a short time to answer this question. You should always speak about the job you have applied for and what you can contribute to the company. This should be your answer. So my dear friends, நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 55 நான் உங்களை வேலைக்கு அமர்த்தினால் எத்தனை ஆண்டு காலம் நீங்கள் வேலை செய்வீர்கள் என்று கேட்டால், you should not specify, you should say like as long as the organization. அப்போ நிர்வாகமும் நானும் எவ்வளவு தூரம் பயனடைகிறோமோ அவ்வளவு தூரம் நான் வேலை செய்வேன் நிறுவனத்தில் என்று சொல்ல வேண்டும், அல்லது என்னால் முடிந்த அளவு வேலை செய்வேன் என்று சொல்ல வேண்டும். 56. According to you, what is your philosophy towards work? வேலையினுடைய தத்துவம் என்ன என்று அவர்கள் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் ஷார்ட்டாக, பாசிட்டிவாக, பெனிஃபிஷியல், கம்பெனிக்கு ஆக்கப்பூர்வமாக இருப்பது போல சொல்ல வேண்டும். அதற்காக நீண்ட ஒரு பேச்சை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ உங்கள் நண்பர்களும் சொந்தக்காரர்களும் இந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறார்களா என்று 57வது கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். உன் நண்பர்களுடைய, உன்னுடைய சொந்தக்காரர்களுடைய பெயர்களையும் சொல்வதற்கு. 58. வாட் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ்? உன்னுடைய வலிமை என்னவென்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதெல்லாம் பாசிட்டிவாக சொல்ல வேண்டும். அது நிறையா இருக்கலாம். அதை ப்ரையாரிட்டிக்கு தகுந்தபடி, முக்கியத்துக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் அடுக்கி சொல்ல வேண்டும். உங்கள் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ், டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ், உங்கள் தலைமை பண்புகள், உங்கள் தொழில்நுட்ப அறிவு, ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ், பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய திறன்கள், எபிலிட்டி டு ஒர்க் அண்டர் ப்ரெஷர், ப்ரெஷராக இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் வேலை செய்வீர்கள், சோஷியல் அட்ஜஸ்டபிலிட்டி, சமுதாயத்துக்கு அனுசரித்து செல்லக்கூடிய, டெல் அஸ் அபவுட் யுவர் ட்ரீம் ஜாப், உங்களுடைய கனவு வேலையை பற்றி சொல்ல முடியுமா என்று சொல்லும்போது டோன்ட் பி ஸ்பெசிஃபிக், குறிப்பிட்டு சொல்லாதீர்கள். இன்டர்வியூக்கு போகும்போது ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின், டோன்ட் மென்ஷன் அபவுட் அனதர் ஜாப், இன்னொரு வேலையை பற்றி சொல்லாதீர்கள். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஜென்ரல் அண்ட் say my job is where I can contribute. நான் என் நிறுவனத்துக்கு என்ன வழங்க முடியுமோ, a job which I love to do, a place where I like to work with polished people. அப்போ என்னால் எந்த நிறுவனத்துக்கு வழங்க முடியுமோ, எந்த வேலையை நான் நேசிக்கிறேனோ, எந்த வேலை, எந்த இடம் எனக்கு பிடிக்குமோ அந்த இடத்துல நான் செய்யக்கூடிய வேலை என்று இந்த வேலை, கனவு வேலையை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Have you applied for any other company for the jobsனா நீங்கள் ஆனஸ்டாக சொல்ல வேண்டும். நீங்கள் எப்பொழுதுமே எந்தெந்த நிறுவனத்துக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க என்ற விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும். அந்த நிறுவனத்துக்கு என்ன உங்களால் வழங்க முடியும் என்கிற உண்மையையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். Dear students, we have already seen 60 questions. Now we are going in for page number 81.
So your question will be 61 first question. What will your previous authority say about your strengths? What will your senior authority say about your strengths if they ask you a question? You were in a previous job and they ask you, okay, your previous authorities, what do they say about you? You may say as, my seniors will say that I am a positive attitude person, a positive attitude person, a team player, an expertise, an initiator, and loyal person. This is what my seniors may say. You can say to the interviewer. 62nd question. Tell me about the blind spots you have, your negative spots. You can say, if you have blind spots, don't say out. Let them find themselves about your blind spots. Don't say about that. So 63rd question will you be ready to put the interests of the organization above your interests? Obviously, it is for the company you are working for. You should simply say yes. And it's about loyalty and dedication. You are loyal to the company, you are dedicated towards the company. Now 64th question. What are the qualities you expect from your seniors or administrators, your higher authorities? What are the qualities you expect from the managers or the persons who are ordering you? Then what will be your answer? Your answer should be, my seniors should be just. They should be just. They should be fair. They should be loyal to subordinates, and they should have good morality. Morality is important, isn't it? So my superior should be positive, knowledgeable, and have good sense of humor. You can say these are the qualities I expect from my seniors. Okay, 65th question. If you have to recruit a person to this work, you have come for a particular job, and if they ask you, if you have a opportunity to select a person for this job, what are the qualities you look for? Then you can say, mention about the qualities which are needed, what type of quality it is needed for the particular job, you should say. And also mention the training which you have for that job. So they may ask you, for this particular job, what are the qualities you expect from, if you are an interviewer, what do you expect the qualities from the candidate? And you should say the answer, the qualities which are needed, and the experience which is needed, and training which is needed. This is what your answer should be. 66th question. Tell me about your management style. Each one has their own style of management. So you should tell what type of management style you have. And it would always be better to say that you will manage according to the situation. You can say, according to the situation, your management style changes. So you can also say the situation style is good because you can manage according to the situation. According to the situation, I can manage. So this should be your reply. So they may ask you, what's your management style? And you can say, according to the situation, my management style changes. And the next question, 67th question is, if the interviewer says that you lack the experience, what will be your proposal to compensate for your lack of experience? They say, okay, you have come just from a college, you have the academic certificate, but you don't have the experience. And suppose if they ask you a question like that, if you lack an experience for this particular job, what will be your answer? Your answer should be, say that you are hardworking. First you say you are hardworking and a fast learner. You say that immediately you can learn anything very quickly. And you also can say, if you have any experience that the interviewer doesn't know, say it out. Suppose if the interviewer say, he may not be knowing certain experiences you have on particular job. So you can say extra qualities what you have. So the next 68th question is, do you think you are successful? They may ask you, are you a successful person? Are you a failure person? So what will be the answer from your side? So from your side you should say, and explain, your explanation should be that you have certain goals and you are on the track to achieve that goals. You can say you are on, they may ask you, are you successful? You can say, yes, I am on a particular mission, I am on particular goal, I am on the path of the goal, and I may achieve sooner or later. This may be your answer, this can be your answer. The 69th question is, what is that which irritates you about your colleagues, co-workers, and during the time of work, what irritates you? They may ask a question, and what should be the answer? Try to think hard and fail to come up with some answer, fail to come up with anything. So you try to think hard and say no, nothing which irritates you. In short, you can say that you are getting along with your colleagues well.
So you try to think hard to find out any faults with your colleagues and say, no, I don't find anything, and you also can say that I am going along well. And 17th question is, what is more important to you, the work or your salary? Is very important, isn't it? So the salary, you come here for the salary, or you come here for the work. Which is more important for you? Is it the work is important for you, or the salary is important for you? And what should be your answer? Say work is more important to you than the money. Don't particularize about money. Don't give much importance for money, and don't give more priority for money than the work. 71st question, which motivates you to do your best in your job? Which motivates for you to work hard or in your job? You can say the achievements you get through the work, which motivates me to work hard. And you can say the recognition you receive after doing a task, that motivates you. And you can also say the challenges you face in your work. Daily you have a lot of challenges in your work, and the facing of the challenges or attaining the set forth goals, which makes you get more motivated. This should be your answer. So 71 questions we have seen, my dear friends, and these are the 71 questions which are very important during the time of interview. Going for a mock interview, practice with your friends and try to be an expert, because even though you may be technically strong, but during the time of interview, how to attend the interview, it plays an important role. நண்பர்களே 61வது பக்கம் 81ல பார்த்தீர்கள் என்றால் 61வது கேள்வி, 60 கேள்விகளை பார்த்து விட்டோம். இந்த 61வது கேள்வி, what will your previous authority say about your strengths என்றால், உன்னுடைய பழைய வேலையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் உன்னுடைய வலிமைகளை பற்றி என்ன சொல்வார்கள் என்று கேள்வி கேட்டால் நீ என்ன சொல்ல வேண்டும்? You may say as, my seniors will say that I am. என்னுடைய மேல் அதிகாரிகள், பழைய மேல் அதிகாரிகள் சொல்வார்கள். A positive attitude person, ஒரு நேர் சிந்தனை உடையவன். A team player, கூட்டாக ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய திறன் பெற்றவன். An expertise, ஒரு திறமையானவன். An initiator, எந்த வேலையை சொன்னாலும் உடனடியாக அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய ஒரு துணிச்சல் மிக்கவன். லாயல், நேர்மையான மனிதன் என்று சொல்வார்கள் என்று என் முதலில் வேலை செய்த அதிகாரிகள் என்னை பற்றி சொல்வார்கள் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். 62வது கேள்வி, tell me about the blind spots you have. உன்னுடன் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய குணாதிசயங்களில் எதிர்மறையான அல்லது பிரச்சனை இல்லை அல்லது உனக்கு ஏதோ குறைபாடுகள், அந்த குறைபாடுகள் என்ன என்று கேட்டால், இஃப் யூ ஹேவ் பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் டோன்ட் சே அவுட். உனக்கு ஏதாவது குறைபாடுகள் என்று ஒன்று இருந்தால் அதை வெளியே சொல்லிவிடாதீர்கள். let they find themselves, அவர்களை கண்டுபிடிக்கட்டும் உன்னுடைய குறைகளை. அடுத்து 63வது கேள்வி, will you be ready to put the interests of the organization above your interests என்ற கேள்வி. அதாவது நிறுவனம், அந்த நிறுவனத்தினுடைய லட்சியங்கள், கோட்பாடுகள், அவைகள் உன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆசாபாசங்களை விட நிறுவனம்தான் சிறந்தது என்று உன்னால் தயாராக இருக்க முடியுமா என்று கேட்டால், சிம்பிளி சே எஸ். சாதாரணமாக சரி என்று சொல்லிவிடு, ஆமாம் என்று சொல்லிவிடு. இட் இஸ் அபவுட் த லாயல்ட்டி அண்ட் டெடிகேஷன். இது உன்னுடைய நேர்மையும் உன்னுடைய அர்ப்பணிப்பை பற்றியும் ஒரு கேள்வி. 64வது கேள்வி, வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் யுவர் சீனியர்ஸ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்? ஓகே, உங்களுக்கு நாங்கள் வேலை கொடுக்கிறோம், நீங்கள் என்ன மாதிரி குணாதிசயங்களை உங்கள் மேலதிகாரியிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டால் உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? மை சீனியர் ஷுட் பி ஜஸ்ட். என்னுடைய மேலதிகாரிகள் நியாயமாக இருக்க வேண்டும். ஃபேர், லாயல் டு சபார்டினேட்ஸ், அவர்கள் கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நேர்மையுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். அண்ட் தே ஷுட் ஹேவ் குட் மொராலிட்டி, நேர்மை, நல்ல கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாட்டு போன்ற குணாதிசயங்களும். மை சீனியர் ஷுட் பி பாசிட்டிவ், நாலேஜபிள் அண்ட் ஹேவ் குட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர். என்னுடைய மேல் அதிகாரிகள் ஒரு நேர் குணமுடையவர்களாக, அவர்கள் நல்ல நகைச்சுவை உணர்வுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும். 65வது கேள்வி, இஃப் யூ ஹேவ் டு ரெக்ரூட் எ பர்சன் டு திஸ் ஒர்க், வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் யூ லுக் ஃபார்? சரி, நீங்கள் இங்கே வேலைக்கு வந்திருக்கீங்க, இதே வேலையை இன்னொருவர், நீங்கள் இன்டர்வியூவர் சைடில் இருக்கிறீங்க, நேர்முக தேர்வாளராக இருக்கிறீர்கள், என்ன மாதிரி குணாதிசயங்களை இந்த வேலைக்கு, நீங்கள் வந்த வேலைக்கு நீங்கள் அவரிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பீர்கள் என்று கேட்டால், மென்ஷன் அபவுட் த குவாலிட்டிஸ் விச் ஆர்
needed and also mention the training which you have for that. நீங்கள் அந்த வேலைக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும், அந்த வேலைக்கு என்னென்ன அனுபவங்கள் இருக்க வேண்டும், அந்த வேலைக்கு என்னென்ன பயிற்சிகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக சொல்லிவிடுங்கள். அடுத்ததாக 66 tell me about your management style. அப்போ உங்களுடைய நிர்வாக ஸ்டைல் என்ன என்று ஒரு கேள்வி கேட்டால் it would always be better to say that you will manage according to the situation. நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும், என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல் என்றால் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி என்னுடைய ஸ்டைல் மாறும் என்று சொல்ல வேண்டும். the situation style is good because you can manage according to the situation. அப்போ எல்லா நேரத்திலையும் நிறுவனம் லாபகரமாக செயல்பட்டு கொண்டு சவால்களை சந்திக்க வேண்டும். அப்படி ஒவ்வொரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி நான் என்னுடைய நிர்வாக ஸ்டைலை மாற்றிக்கொள்வேன் என்று சொல்ல வேண்டும். 67வது கொஸ்டின், if the interviewer says that you lack the experience, what will be your proposal to compensate for your lack of experience? உன்னுடைய நேர்முக தேர்வாளர் சொல்கிறார், உங்களுக்கு சரியான அனுபவம் இல்லை இந்த வேலைக்கு, இந்த வேலைக்கு போதுமான பயிற்சி இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் என்று. அப்படி இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யணும், say that you are hard working. நீங்கள் என்ன சொல்லணும், நான் கடுமையான உழைப்பாளி and a fast learner, எதையும் வேகமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவன். if you have any experience that the interviewer does not know, say it out. அப்போ நேர்முக தேர்வாளருக்கு உனக்கு சில திறன்கள், திறமைகள், அனுபவங்கள், பயிற்சிகள் இருக்கும், ஒரு சில வேலைகள் அது அவருக்கு தெரியாமல் இருக்கும், அதை நீங்கள் அவரிடம் சொல்லிவிடுங்கள். 68 do you think you are successful? நீங்கள் வெற்றியானவரா என்று நினைக்கிறீர்களா என்று ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது you should say and explain. your explanation should be that you have certain goals and you are in the track to achieve the goals. do you think you are successful? நீங்கள் வெற்றியடைந்தவரா என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும், உங்களுக்குன்னு சில லட்சியங்கள் இருக்கிறது, உங்களுக்கென்று ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது, எனக்கென்று ஒரு லட்சியம், எனக்கென்று ஒரு கோட்பாடு, எனக்கென்று ஒரு எல்லை, எனக்கென்று ஒரு சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு இது இருக்கிறது, அதை நோக்கி நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன், லட்சியத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். 69 வாட் இஸ் தட் விச் இரிட்டேட்ஸ் யூ அபவுட் யுவர் கொலீக்ஸ்? அப்போ உன்னுடைய சக வேலைக்காரர்களுடன் வேலை செய்யும் போது எது உங்களை எரிச்சல் அடைய வைக்கிறது என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டால் ட்ரை டு திங்க் ஹார்ட் அண்ட் ஃபெயில் டு கம் அப் எனிதிங். நல்லா கடினமாக பதில் சொல்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்க, அப்போ பதிலே இல்லை என்று சொல்லிவிடுங்கள். எரிச்சல் அடைவதற்கு வேறு ஒன்றுமில்லை. என் சக வேலைக்காரர்கள் அனைவரும் நன்றாக உடனுக்குடன் ஒத்துழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள் மேல் எந்த விதமான குறைபாடும் சொல்ல முடியாது என்று சொல்லிவிடுங்கள். 70 வாட் இஸ் த மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு யூ, த ஒர்க் ஆர் யோர் சேலரி? எது உங்களுக்கு மிக முக்கியமோ, உங்களுடைய வேலையா அல்லது உங்களுடைய சம்பளமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டால் சே ஒர்க் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு யூ தென் த மணி. நீங்கள் என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும், எனக்கு வேலைதான் முக்கியம், பணம் முக்கியம் அல்ல என்று அந்த வேலைக்கு முக்கியத்துவத்தை அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டும். 71 விச் மோட்டிவேட்ஸ் யூ டு டூ யுவர் பெஸ்ட் இன் யுவர் ஜாப்? நீங்கள் வேலை செய்கிறீர்கள், எது உங்களை அதிகமாக உற்சாகப்படுத்துகிறது, பணமா, பேரா, புகழா என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது யூ கேன் சே தட் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் யூ கெட், அதாவது நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையினால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சாதனைகள், த ரெகக்னைசேஷன் அடையாளங்கள், யோ ரிசீவ் அண்ட் த சேலஞ்சஸ் யூ ஃபேஸ் இன் யுவர் ஒர்க். வேலையிலே இருக்கக்கூடிய பல சவால்களை சந்திக்கக்கூடியது என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறது, என்னை ஊக்கப்படுத்துகிறது என்று சொல்ல வேண்டும். நண்பர்களே, 71 கேள்விகள் நேர்முகத் தேர்விலே. நீங்கள் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சிறந்தவராக இருக்கலாம். பொதுவாகவே இந்த நேர்முகத் தேர்விலே ஆங்கிலத்திலே கேள்வி கேட்பார்கள். சில சமயம் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்பார், சில சமயம் 3-4 பேர்கள் போர்டு மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கேள்வி கேட்பார்கள். இது ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் தெளிவாக கொடுத்திருக்கிறோம். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த கேள்விக்குள்ளில் தான் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. டெக்னிக்கலாக அது உங்கள் சப்ஜெக்டை பற்றி கேட்கும் பொழுது டெக்னிக்கலாக நீங்கள் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும். இதை மாக் இன்டர்வியூ என்று சொல்லக்கூடிய மாதிரி நேர்முகத் தேர்வுகளை உங்கள் நண்பர்களை வைத்து பயிற்சி எடுத்து இதில் நன்றாக தேறி வாருங்கள். நன்றி. Folks, take page number 677 to 678. 677. Here the topic is the difference between American English and British English. As you know, the British English has originated from England and they occupied America. America was a colony of Britishers. Then 13 colonies almost. Then English has spread over there. Then they follow certain English, not much of difference, but some differences are there. Difference between British English and American English. Generally, Americans, they don't use perfect English. They don't use perfect sentences. But Britishers they use perfect sentences. For example, they don't, generally, for example, you can take one other word. You take burn. What is the past tense of it? Burnt, isn't it? But they just say burned. But here, in the past tense, it comes burnt.
burn, burnt, burn, burnt, burnt. And they use I have, they don't use they don't use perfect sentences, they just say I came. Here they use perfect sentences, I have come. Certain spellings also. For example, what? Travel. They say traveling. They just put only one L here. They use traveling, double L. So all the differences are given in page number 677 and 678. Go through that and practice. Understand the difference between American English and British English. Folks, பக்கம் 677 இருந்து 678 பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க ஆங்கிலத்துக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று பார்க்கிறீர்கள். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம் என்பது இங்கிலாந்திலிருந்து தான் ஆங்கிலம் உருவானது. இங்கிலாந்தினுடைய நாட்டினுடைய மொழி ஆங்கிலம். அவர்கள் உலகம் முழுக்க காலனிகளை உருவாக்கியதால் ஆங்கிலம் பரவியது. அதே போன்று அமெரிக்காவில் 13 காலனிகளை இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் அவர்கள் உருவாக்கினார்கள். ஆங்கிலம் அங்கே சென்றது. அங்கே தாய்மொழி ஆங்கிலமான பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷுக்கும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷுக்கும் கொஞ்சம் வேறுபாடுகள், அதிக வேறுபாடுகள் இல்லை, கொஞ்சம் வேறுபாடுகள். இவர்கள் பெர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷை உபயோகப்படுத்த மாட்டார்கள். பெர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? தெளிவான சொற்று வாக்கியங்களை உபயோகப்படுத்த மாட்டார்கள். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் தெளிவான உதாரணத்துக்கு இங்கே ஐ கேம் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் இங்கே இவங்க பெர்ஃபெக்டில் சொல்லுவாங்க ஐ ஹவ் கம். அப்போ இதே மாதிரி இறந்த காலங்களில் ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் அவர்கள் பேர்ன்ட் என்று சொல்வார்கள். இது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பேர்ன்ட் என்று சொல்வார்கள் ஈடி. ஆனால் இங்கே பேர்ன்ட் என்று அந்த பாஸ்ட் டென்ஸில் மாறும். இப்படியாக சில வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. அந்த வித்தியாசங்களை பக்கம் 677 678 பார்த்தீங்கன்னா தெரிந்து கொள்வீர்கள். இதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear students, take page number 680 and 680 and 81 shows you some differences between American English and British English. அமெரிக்க ஆங்கிலமும் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆங்கிலத்திற்கு சில வேறுபாடுகள். Left side we have given American English, right side we have given British English. Now here, number 1, any word which is ending with a bubble and L is added with ing or ed, the L is not doubled. See here, my dear students, cancel. You are adding ing as suffix. Suffix means pinnottu. So cancelling, only 1L you get. So cancelled, ed if you add, you get only 1L, cancelled. But here on right hand side you see the word which is ending with a bubble and L if it is added with ed or ing, the L is doubled. So cancel plus ing or cancel plus ed, you get cancelling or cancelled. Down you see in the left hand side with the under American English, travel plus ed, travelled, travel plus ing, travelling, and right side travel plus ed, double L, travelled, travel plus ing, double L, travelling. So left hand side you see once again. Number 2, the verbs in American English are generally regular verbs. அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் வினைச்சொற்களானது பொதுவாக ஈடி வினைச்சொற்களாக வருகிறது. For example, burn in past tense, burned, past participle, burned. Spoil, past tense, spoiled, past participle, spoiled. But right hand side you see the verbs in British English are generally regular or irregular verbs. Burn, past tense, burnt and burned, spoil, spoilt and spoiled. So past participle and past tense generally changes, differences are there in British English and American English. Number 3, in American English the past participle of get is gotten, get, got, gotten. He has gotten the best marks. அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் கெட்டினுடைய வினையச்சத்தை gotten என்று கூறுவார்கள். But in British English the past participle of get is get, got, got. He has got the best marks. இங்கிலாந்து ஆங்கிலத்தில் கெட்டினுடைய இறந்த கால வினையச்சம் got மட்டுமே. Number 4, take a bath or take a shower under American English, ஒரு குளியல். But in British English you have to say have a bath or have a shower. Number 5, in American English we use do not need or don't need. We don't need your money. உங்கள் பணம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. But in right side you see in British English we use need or needn't or don't need it. We needn't your money. We use we needn't. So here உங்கள் பணம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. Number 6, in under American English generally should is not used after the verb demand and insist. Generally should is not used after the verb demand and insist. Insist உடன் should என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. The principal demanded that the students apologize.
ஸோ முதல்வர் மாணவர்களை மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்று கோரினார். ஸோ ரைட்ஸ் த போலீஸ் இன்சிஸ்டட் தட் வி ஃபாலோ த டிராஃபிக் ரூல்ஸ். நாம் சாலை விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று போலீஸ் வலியுறுத்தியது. யூ see in the right side, mostly should is used after the verbs demand and insist. பொதுவாக demand மற்றும் insist உடன் should என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். The principal demanded that the student should apologize. மாணவர்கள் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்று கோரினார். யாரு? முதல்வர். The police insisted that we should follow the traffic rules. So after insisted, should is coming. நாம் சாலை விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று போலீஸ் வலியுறுத்தியது. Number 7. The present perfect is not mostly used. Past simple is generally used. So present perfect they don't use, only the past tense they use. For example, நிகழ்கால தெளிவான வாக்கியத்தை அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவதில்லை. பொதுவாக சாதா இறந்த காலத்தை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள். உதாரணத்துக்கு he got his salary, did he spend the money. இங்கே காட்டும் டிட்டும் சாதாரண past tense. ரைட் சைடில் பாருங்கள். Mostly present perfect is used to mention the action in the past by which the result is shown now. ஸோ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நிகழ்கால தெளிவான வாக்கியத்தை நாம் இங்கிலாந்து ஆங்கிலத்தில் பார்க்கிறோம். இது ஒரு காரியம் நடந்து அதனுடைய பயனை இப்பொழுது அறிய உதவுகிறது. He has got his salary, as he spent the money. அவனுக்கு சம்பளம் கிடைத்திருக்கிறது, அவன் பணத்தை செலவழித்திருக்கிறானா. லெஃப்ட் சைடில் you see he has his salary, as he spent the money. They aren't here, they have gone out. They aren't here, they went out. But right side, they aren't here, they have gone out. So perfect is used. Number 8 difference in page number 681. There's a park on this road. In the road ஒரு park இருக்கிறது. Right side there's a park in this road. They don't say on this road, they say in this road in British English, and in American English on this road. 9th, in American English we normally don't use shall with I and we. Very important one. For example, under American English I will come tomorrow, but in British English we generally use will and shall with I and we. I shall come tomorrow in British English, but in American English I will come tomorrow, but in British English I shall come tomorrow. We will be doctors in American English, but in British English we shall be doctors. Shall அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. I we உடன் will உபயோகிக்கிறோம். But in American English, in British English, when shall we meet, shall மற்றும் will இரண்டையும் I we உடன் பயன்படுத்துகிறோம். Number 10, just, ever, never, already and yet are used with present perfect or past simple in American English. Just, ever, never, already and yet பொதுவாக நிகழ்கால தெளிவான வாக்கியம் அல்லது சாதாரண இறந்த காலத்துடன் பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு I am happy because I just received my examination results. Right side la parunga, just, ever, never, already and yet are used with present perfect only. Just, ever, never, already and yet பொதுவாக நிகழ்கால தெளிவான வாக்கியத்துடன் மட்டுமே பயன்படுத்துகிறோம். In British English, I am happy because I have just received my examination results. நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஏனென்றால் இப்பொழுதுதான் நான் என் பரீட்சை முடிவுகளை பெற்றேன். So in American English, number 12, they already saw the movie என்று சொல்லியிருக்கிறோம். They already seen the movie என்றும் சொல்வோம். ஆனால் இங்கே பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் they have already seen the movie. Perfect வர வேண்டும். So number 13, the last difference in American English, அவர்கள் ஏற்கனவே okay, have you done your homework yet? Did you do your homework yet? உன்னுடைய வீட்டு பாட வேலையை இதுவரை செய்திருக்கிறாயா? I have never drank alcohol before. I never drank alcohol before. நான் இதற்கு முன் மது எப்பொழுதும் அருந்தியதில்லை. ரைட் சைடில் பாருங்கள். 12, they have already seen the movie. அவர்கள் ஏற்கனவே படத்தை பார்த்திருக்கிறார்கள். Have you done your homework yet? உன்னுடைய வீட்டு பாட வேலையை இதுவரை செய்திருக்கிறாயா? I have never drunk alcohol before. So this is what the difference between British English and American English. These are the 13 differences which you find most commonly used. Dear friends, take your abbreviation book, grammar book, page number 682. The topic here is abbreviation. See, this is OC. What do you mean by OC? Officer commanding office or office copy. Officer commanding or office copy is called OC. OK means all right. OM means silence please. Okay, dear friends, take your grammar book, page number 681. This is abbreviation. OC means officer commanding or office copy. To OK means all right. OM means order of merit. OTC means officer training corps.
OXON means of Oxford, OZ means ounce, PAYE mean pay as you earn, PEN poets, essayists and novelists. This is international club, PEN, it is called poets, essayists and novelists. PG paying guest, PhD doctor of philosophy, PM prime minister, PM post meridiem, PMG postmaster general, PMH production per man, RPO post office, POW prisoner of war, PRO public relations officer, PROX proximo, PS postscript. Then coming here, PSP Praja Socialist Party, PTI Past Trust of India, Press Trust of India, Press, and PTO Police Turnover, PWD Public Works Department, Queen, RA Royal Academy, RAF Royal Air Force, Reference, Reverend, RIP May the Dead Rest in Peace, RLO Return Letter Office, RMS Railway Mail Service, RN Railway Navy, RPS Revolutions per second, RSS Rashtriya Swayam Sevak Sangh, RTC Roundtable Conference, RTO Regional Transport Office, CETO SCATO Southeast Asia Treaty Organization, SI Sub Inspector or Star of India. Coming here, SG Society of Jesus, SPCA Society for Prevention of Cruelty to Animals, SPG Society for the Propagation of the Gospel, SSLC Secondary School Living Certificate, ST Street or Saint, TISCO Tata Iron and Steel Company, TSLC Teacher School Living Certificate, TCC Technical Teachers Course, TUC Trade Union Congress, TV, Television, TWA, Trans World Airways, UK, United Kingdom, UNAEC, United Nations Atomic Energy Commission, UNEF, United Nations Emergency Forces. Hope you are able to understand. Okay, now by this we are ending our grammar book. Wish you all the best. Thank you, sir. Yes, folks, take. Yes, folks, take page number 681. Verb tenses, you must by heart. You know, the verbs are like a mind or a heart in a body. You should by heart the verbs. So, page number 681 to 686, totally you have 179 verbs. Know the go. You should by heart and understand where to use. See, there are around 6 columns are there. The first one is present tense, past tense, future, gerund, past participle and infinite. So, present tense you take the first word arise. What is the past word? Past tense arose. Since the vowels change in the past tense, you do not have ed. So, it is called strong verb. Future will arise. Gerund arising, that is present participles. Past participle arisen, to arise. You should understand gerund and past participle and infinites are not verbs in actual forms. If you are using is arising, is a verb. Was arising, was is a verb. Arise, and if you are using has arisen, has is a verb. Had is a verb. To arise is not a verb. All are participles and finites, infinite. So, those are not verbs. But in sentence, the auxiliary verbs and helping verbs help them to get a shape of a verb. Here, arise, arose, arisen, this rose becomes arose, past tense, vowel changes in the past tense. So, it is a strong verb. Suppose you take another one other verb, weak verb, see play, past tense is played. So, this becomes ed. So, it is a weak verb, will play, playing, playing is in present participle. Played, past participle, to play becomes infinite. So, 179 verbs, present tense, past tense, future, present participle, past participle and infinite. We should understand. First, you should know how to form a sentence. See, for example, arise. Suppose you use the first sentence arise. How do you form a sentence? See, in the answer sheet, page number 736, you find the answers, how to form sentences. So, simultaneously keep the page number 681 and take the page number 736 and compare how the sentences are formed. We are taking subject as he arises in the morning, he arises in the morning. What is the past tense? He arose in the morning. What is the future? He will arise in the morning, will arise in the morning.
What is the present participle you can use? This is the first, second, third, fourth. He is arising. Is arising in the morning. Past tense. Fifth, he was arising. Was arising in the morning. Future, he will be arising in the morning. So, perfect continuous. Seventh, he has been arising. He has been arising in the morning. Eighth, he had been arising in the morning till last week. Ninth, he will have been arising in the morning. Then with the perfects, he has arisen, he had arisen. 11th, he had arisen. Future, he will have arisen. Passive, 13, he is arisen. 14, he was arisen. 15, he will be arisen. Then 16, he is to arise. 17, for gerund, for arising at 6 o'clock. He kept the alarm. So, various sentences you can form. One sentence, only one verb. You see, he is to arise. For arising at 6 o'clock, he kept the alarm. So, this is the verb. So, here is the verb. Got it, sir? So, you go in for page number 736 to 739. You find all these verbs, how to form different sentences, positive, negative, question and question negative. Yes. Folks, இப்போ பாருங்க verb tenses பக்கம் 681 எடுத்துக்கங்க. 681 லிருந்து 686 வரைக்கும் 179 வினைச்சொற்களை கொடுத்திருக்கிறோம். அந்த வினைச்சொல்லுக்கு நிகழ்காலமும், இரண்டாவது பத்தியிலே இறந்த காலமும், மூன்றாவது பத்தியிலே எதிர்காலமும், நான்காவது பத்தியில் ing என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்கால தொடர் ஜெரண்ட் என்று சொல்வோம், தொழிற்பெயர். ஐந்தாவதுல பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையெச்சம், ஆறாவதுல இன்ஃபினிட் என்று கொடுத்திருக்கிறோம். மொத்தம் 6 பத்திகள் கொடுத்திருக்கிறோம். அரைஸ், அரோஸ், வில் அரைஸ், அரைசிங், அரைசன், டு அரைஸ் 681. அரைஸ் இறந்த காலத்தில் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? அரோஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. அப்போ இறந்த காலத்தில் உயிரெழுத்துக்கள் மாறும் பொழுது அதை வலிமையான வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம், ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ். ஆனால் இறந்த காலத்தில் ஈடி வந்து விட்டால் அது வலிமை குன்றிய வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு ப்ளே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இறந்த காலம் பிளேடு, எதிர்காலம் வில் பிளே, நிகழ்காலத்தோட பிளேயிங் ஜெரண்ட் தொழிற்பெயர், பிளேடு இறந்த கால வினையச்சம், டு பிளேடு விளையாட. ஸோ இதனுடைய பெயர் வீக் வேர்ப். என்று சொல்வோம், வீக் வேர்ப். இதனுடைய இறந்த காலத்தில் உயிரெழுத்துக்கள் மாறும் பொழுது அதை ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்வோம். ஸோ இப்படியாக 179 வினைச்சொற்கள் கொடுத்துருக்குறோம். பாருங்கள், பிரிங், பிராட், வில் பிரிங், பிரிங்கிங், பிராட், டு பிரிங். ஸோ டோட்டலி இதனுடைய ஆன்சர்ஸ் எப்படி வாக்கியங்கள் அமைப்பது என்பது 736 இருக்கிறது. சைமில்டேனியஸாக 681 அரைஸ் என்று எழுதியிருக்கிறது. இந்த அரைஸை வைத்து அரைஸ், அரோஸ், அரைஸ் இந்த செட்டை வச்சு 19 வாக்கியங்கள் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறீர்கள். இதில் பாசிட்டிவ் நேர், கேள்வி, நெகட்டிவ்ல கேள்வியாக 736லேருந்து 739 வரைக்கும் வாக்கியங்களை அமைத்திருக்கிறோம். அதை பாருங்கள். உதாரணத்துக்கு, ஈ அரைசஸ் இன் த மார்னிங், ஈ அரோஸ் இன் த மார்னிங், ஈ வில் அரைஸ் இன் த மார்னிங், ஈ இஸ் அரைசிங் இன் த மார்னிங், ஈ வாஸ் அரைசிங் இன் த மார்னிங், ஹீ வில் பி அரைசிங் இன் த மார்னிங், he has been arising in the morning, he had been arising in the morning, he will have been arising in the morning, he has arisen in the morning, he had arisen in the morning, he will have arisen in the morning, he is arisen, he was arisen, he will be arisen, he is to arise,
For arising at 6 o'clock he kept the alarm. இப்படியாக பல வாக்கியங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது டென்சஸில். முழுமையாக மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். இதை தெரிந்தால்தான் அடுத்த ஸ்டெப்பே நீங்கள் ஆங்கிலத்துக்குள்ளே தெளிவாக இதை தெரிந்தால்தான் ஆங்கிலத்தில் ஆர்டினரியா, பர்ஃபெக்டா, பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸா, இன்ஃபினிட்டா, எப்படி சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாத்திற்கும் மூலமே இதுதான். இதை முதல் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. கம்யூனிகேஷன். The most important lesson which you are coming here is the verb. Take your grammar book, it's the page number 683 and 84. It is the verbs. The chapter is verbs. See, what you are going to see is lot of verbs, nearly 180 verbs are there. The present tense, past tense, future tense, gerund, that is present tense with ing, past participle and infinite. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 columns you are going to see. The verbal oriented speech, tense oriented speech, it gives sense, it gives meaning. Instead of present tense you use past participle, instead of past participle you use present participle, then everything is going to be confused for the listener and the reader. So you should be very good at knowing which tense to use at which time. The first and foremost verb is arise, getting up early in the morning, arise, or any time, arise. The past tense is arose. The future is you are simply adding will in front of the present tense, will arise, adding ing in front of, after, that is the suffix, after the arise, arising, past participle arisen, infinite to arise. Mind you, my dear friends, just keep it in your mind always. The present tense and past tense and future tense, all these three are verbs. These, even though they are in the verb format, they are not verbs. Gerund and arise, past participle and infinite are not verbs. Is arising, is a verb, not arising. Arisen, as is a verb. Arisen is not a verb. To arise is not a verb. Infinites are not a verb, because infinite you don't have a specific period to fulfill this work. So to arise is not a verb, arisen is not a verb, arising is not a verb, arise, arose and will arise are verbs. So see here, arise, in the past tense you get arose, the vowels changes, I changes O, E changes E is there. So when vowels change in the past tense it is called strong verb, but you add ed in the past tense as suffix, then it becomes weak verb. So arise, present tense, arose, will arise, arising, arisen, to arise. To arise is an infinite. Coming here, second, bring, brought, will bring, bringing, brought, to bring. The third vocabulary, the third verb is build, built, will build, building, built, to build. The fourth, burn, burnt, will burn, burning, burnt, to burn. 5, buy, bought, will buy, buying, bought, to buy. Number 6, beat, beat, will beat, beating, beaten, to beat. 7, begin, began, will begin, beginning, begun, to begin. 8, bite, bit, will bite, biting, bitten, to bite. 9, become, became, will become, becoming, to become, to become. Become, to become. See, become, the past tense become and the present tense become, past participle become and the present tense become, both are same in spelling. But how do you how do you identify this become and that become? If you add as in front of this become, it is past participle, as become. 10th, bear, bore, will bear, bearing, bore. 11th, blow, blew, will blow, blowing, blown, blown, to blow. 12th, break, broke, will break, breaking, broken, to break. 13, catch, caught, will catch, catching, caught, to catch. 15, come, came, will come, coming, come, coming, come. Come, came, come, to come. See that come present tense and this past participle come are
Both the spellings are same. Only you can identify by using the helping verb has or had to identify whether it is past participle or present tense. 15. Choose, chose, will choose, choosing, chosen, to choose. 16. Do, did, will do, doing, done, to do. 17. Dig, dug, will dig, digging, dug, to dig. Hope you are able to understand the meaning. Arise, getting up early in the morning, bring, to bring something, build, to build a house, burn, to burn the plastics, buy vegetable, beat the dog, begin the class, bite the vegetable, become a doctor, bear the pain, blow the balloon, break the stick, catch the ball, come here, choose the leader, do the work, dig the material. When you start the sentence with using the present tense, it becomes a commanding sentence. So, all the past tense, you don't use the commanding sentence with the past tense. Past tense comes in between the subject and the object or after the subject. Will arise, this also comes after the subject. You don't start a sentence using will arise. You start a sentence with arise. All the present tense you can start a sentence. You cannot start a sentence with the past tense. You can't start a sentence with the future tense. Arising, you can start a sentence using arising, this gerunds. It becomes a subject. Arising early in the morning is good to health. Bringing the books is a compulsory. Building a house is a must for us. Burning the plastics is bad. Buying a car, I went to the showroom. Beating the dog is bad. So, you can start the sentence with this. But if it comes in between, he is arising. So, this comes in a verbal format, but is a verb. This becomes a present continuous. Arisen, you cannot start a sentence using arisen. Yes, arisen. So, you have to use a has, have or had according to the subject. To arise, you can start a sentence, of course, to bring the books, I went to the classroom. You can start a sentence using infinite, but in a sentence, this to bring cannot be a verb. You need one other verb to finish the sentence. To bring the books, I went to the library. So, went, you have to have one other verb to finish the sentence. Hope you are able to understand 1 to 17, present, past, future tense, gerund, past participle and infinite. Coming here, continuation of that. 18, drink, present tense, drank, past tense, will drink, drinking, drunken, to drink. 19, drive, drove, will drive, driving, driven, to drive. Number 20, eat, ate, will eat, eating, eaten, to eat. Number 21, fight, fought, will fight, fighting, fought, to fight. 22, find, found, will find, finding, found, to find. 23, fly, flew, will fly, flying, flown, to fly. 24, forget, forgot, will forget, forgetting, forgotten, to forget. 25, feel, felt, will feel, feeling, felt, to feel. 26, feed, fed, will feed, feeding, fed, to feed. Feed means giving the food. 27, give, gave, will give, giving, given, to give. 28, go, went, will go, going, gone, to go. 29, grow, grew, will grow, growing, grown, to grow. 30, hold, held, will hold, holding, held, to hold. Hold means holding. 38, 31, hide, hid, will hide, hiding, hidden, to hide. 32, have, had, will have, having, had, to have. 33, keep, kept, will keep, keeping, kept, to keep. 34, know, knew, will know, knowing, known, to know. 35, lay, laid, will lay, laying, laid, to lay. 36, learn, learnt, will learn, learning, learned, to learn. 37, lose, lost, will lose, losing, lost, to lose. Lose, to lose. I mean, to lose.
to lose. 38 lend, lent, will lend, lending, lent, to lend, lending money, giving money. 39 meet, met, will meet, meeting, met, to meet. 40 make, made, will make, making, made, to make. See, all these verbs are strong verbs because in the past tense the vowel changes. You don't get ed suffixes. Hope you are able to understand how to format the sentences. So present tense, past tense and future are verbs. Present participle, past participle and infinite are not verbs. In a sentence there should be we should have a verb. Suppose if you want to change arising or this gerund into verb format, you have to add is, was or will be or has been or something like that. Past participle, if you want to change into what? Into verb format, you have to add has arisen, had arisen, will have arisen. This have, had and will have becomes verbs. ஓகே நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புக்கு 683 84 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அங்கே 179 வினைச்சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். வினைச்சொற்கள் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. வாக்கியத்திலே வார்த்தை அந்த வாக்கிய முழுமையாக பார்ப்பவர், கேட்பவர், வாசிப்பவர் இவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த வினைச்சொல்லினுடைய சரியான காலங்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் 6 பாக்ஸ் இருக்கிறது. முதலாவதாக பத்தியிலே present tense என்று இருக்கிறது நிகழ்காலம், இரண்டாவது பத்தியிலே இறந்த காலம் past tense, மூன்றாவது பத்தியிலே எதிர்காலம், நான்காவது பத்தியிலே gerund என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்பெயர், ஐந்தாவது பத்தியிலே past participle இறந்த கால வினையெச்சம், ஆறாவது பத்தியிலே infinite என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற வினையெச்சம், ஒன்றிலே அரைஸ் என்றால் காலையிலே எழுவது அல்லது மாலையிலே எப்பொழுது வேண்டாமானாலும் எழலாம். அரைஸ் இறந்த காலம் அரோஸ் எழுந்தாச்சு. அரைஸ் நான் எழுகிறேன், அரோஸ் எழுந்து விட்டேன். வில் அரைவ், ஐ வில் அரைஸ், நான் எழுவேன். அப்போ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், அரைஸ், அரோஸ், வில் அரைஸ் இவைகள் மூன்றும் தான் வினைச்சொல். அரைசிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல. இஸ் அரைசிங், இஸ்ஸு சேர்த்தி கொண்டீங்கன்னா இந்த இஸ்ஸு தான் வினைச்சொல். இஸ் அரைசன், அவன் எழுந்திருக்கிறான், இந்த ஹேஸ் சேர்க்கும் பொழுது தான் வினைச்சொல். டு அரைஸ் எல, டு அரைஸ் ஐ கெப்ட் த அலாரம், எல நான் அலாரம் வைத்தேன். டு அரைஸ் என்பது வினைச்சொல் அல்ல. அப்போ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் தான் வினைச்சொற்கள். அடுத்ததாக பாருங்க, ரெண்டாவது பிரிங். பிரிங்கினுடைய இறந்த காலம் பிராட், கொண்டு வருகிறேன், கொண்டு வந்தேன், கொண்டு வருவேன். பிரிங்கிங் கொண்டு வந்து கொண்டு இருப்பது, பிராட் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். டு பிரிங் கொண்டு வர. அப்போ இது மூன்றும் வினைச்சொல். இதை நீங்கள் அருமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பில்ட் என்றால் கட்டுவது, இறந்த காலம் பில்ட்டு, எதிர்காலம் வில் பில்டு, பில்டிங், பில்ட்டு, டு பில்டு. பேர்ன் எரிப்பது, பை வாங்குவது, பீட் அடிப்பது, பிகின் ஆரம்பிப்பது, பைட் கடிப்பது, பிகம் ஆகுவது, பேர் வலியை தாங்குவது, ப்ளோ ஊதுவது, பிரேக் உடைப்பது, கேட்ச் பிடிப்பது, கம் வருவது, சூஸ் தேர்ந்தெடுக்கிறது, டூ செய்வது, டிக் தோண்டுவது. இந்த சொற்கள் நிகழ்கால சொற்களை வைத்து நீங்கள் வாக்கியம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. பிரிங் த புக் என்று சொல்கிறீர்கள், பில்ட் த ஹவுஸ் என்று சொல்கிறீர்கள், பேர்ன் த பிளாஸ்டிக் என்று சொல்லுகிறீர்கள். இது முன்னாடி வந்து விட்டால், நிகழ்காலம் முன்னாடி வந்து விட்டால் நீங்கள் கட்டளையிடுகிறீர்கள். இறந்த காலத்தை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது. அதற்கு முன்னாடி என்ன வேண்டும்? சப்ஜெக்ட் வேண்டும். ஐ brought த புக்ஸ். இந்த வில் பிரிங், வில் பிகம் வைத்து வாக்கியம் அமைக்க முடியாது. ஏனென்றால் இதற்கு முன்னாடி சப்ஜெக்ட் வேண்டும். அப்போ நிகழ்காலத்தை வைத்துத்தான் வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும். ஜெரண்டை வைத்து வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். உதாரணத்திற்கு பில்டிங் ஏ ஹவுஸ் இஸ் மை ஆம்பிஷன், வீடு கட்டுவது என்னுடைய லட்சியம். அப்போ பில்டிங்கை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் இது வெர்பு ஃபார்மேட்டாக வரும்பொழுது இஸ் பில்டிங், இஸ் பில்டிங் வரணும். அந்த பில்டிங்க்கு முன்னாடி இஸ் வந்துட்டா வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரணும். பில்டிங் முன்னாடி வந்து விட்டால் அது தொழிற்பெயராக மாறிவிடுகிறது. இதை வைத்து ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த காலத்து வினைச்சத்தை வச்சு வாக்கியம் ஆரம்பிக்க முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது. ஏஸ் அரைசன், அவன் எழுந்திருக்கிறான். ஆஸ் அரைசன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹேட் அரைசன், வில் ஹேவ் அரைசன். எஸ் பிராட், ஹி ஹேட் பிராட். இதுவும் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வராது. டு அரைஸ், டு பிரிங், டு பில்ட். டு பில்டை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்க முடியுமா? இவைகளை வைத்து கண்டிப்பாக முடியும். டு பில்ட் ஏ ஹவுஸ் ஐ வென்ட் டு an engineer's house. வீடு கட்ட நான் என்ஜினியர் வீட்டுக்கு சென்றேன். டு பில்டை வைத்து வாக்கியம் அமைக்கலாம். அப்போ நிகழ்காலத்தை வைத்து வாக்கியம் அமைக்கலாம், ஜெரண்டை வைத்து வாக்கியம் அமைக்கலாம், ஆரம்பிக்கலாம், இன்ஃபினிட்டை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம்.
ஆனால் நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்த ஜெரண்ட் என்பதும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்பதும் இன்ஃபினிட் என்பதும் வினைச்சொல் அல்ல. இது பிரிங்கிங் அரைசிங் கூட வினைச்சொல்லாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் இசுவாசு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். அரைசன் கூட வினைச்சொல்லாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஹேஸ் ஹேவை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். டு பிரிங், டு பில், டு பேர்ன் என்று வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது கூட ஒரு வினைச்சொல்லை வைத்துத்தான் நீங்கள் வாக்கியத்தை முடிக்க முடியும். அந்த வாக்கியம் அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு டு பேர்ன் பிளாஸ்டிக்ஸ் அல்லது டு பை வெஜிடபிள்ஸ் ஐ வென்ட் டு மார்க்கெட். அந்த வென்ட் வந்துவிட்டால் தான் இந்த வாக்கியம் முழுமையடையும். இதை வைத்து ஒரு வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடிக்க முடியாது. ஸோ செய்ய என்கிற வினையச்சத்தை வைத்து வாக்கியத்தை முடிக்க முடியாது. அப்போ நிகழ்காலம் இந்த ஜெரண்டை வைத்து வாக்கியத்தை நிகழ்காலம் ஜெரண்டு இன்ஃபினிட் மூன்றை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பாஸ்ட் டென்ஸும் ஃபியூச்சர் டென்ஸும் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வர வேண்டும். இவைகளும் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் எப்பொழுது என்றால் இஸ்ஸு வாசு எல்லாம் முன்னாடி வரும்போது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரலாம். அடுத்ததாக இதனுடைய தொடர்ச்சியாக 18 ட்ரிங்க் குடிப்பது, ட்ராங்க் இறந்த காலம், வில் ட்ரிங்க், ட்ரிங்கிங், ட்ரங்கன், டு ட்ரிங்க். குடிக்கிறேன், குடித்தேன், குடிப்பேன், குடிக்கிறேன், குடித்து கொண்டிருக்கிறேன், குடித்திருக்கிறேன், குடிக்க. டிரைவ் கார் ஓட்டுகிறேன், ட்ரோவ் கார் ஓட்டினேன், வில் டிரைவ் கார் ஓட்டுவேன், டிரைவிங் கார் ஓட்டுவது, ட்ரிவன் ஓட்டி இருக்கிறேன், டு டிரைவ் கார் ஓட்ட. 20 ஈட் சாப்பிடுகிறேன், ஏட் சாப்பிட்டேன், வில் ஈட் சாப்பிடுவேன், ஈட்டிங் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன், ஈட்டன் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன், டு ஈட் சாப்பிட. ஸோ அதே போன்று 21 ஃபைட் சண்டையிடுவது, அதனுடைய இறந்த காலம் ஃபைட் ஃபாட், வில் ஃபைட், ஃபைட்டிங், ஃபாட், டு ஃபைட் என்று வருகிறது. 22 ஃபைண்ட் கண்டுபிடிப்பது, ஃபவுண்டு இறந்த காலம், வில் ஃபைண்ட் கண்டுபிடிப்பது, ஃபைண்டிங் கண்டுபிடித்தல், ஃபவுண்ட் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன், டு ஃபைண்ட் கண்டுபிடிக்க. 23 ஃப்ளை பறப்பது, ஃப்ளூ பறந்தாச்சு, வில் ஃப்ளை பறப்பேன், ஃப்ளையிங் பறந்து கொண்டிருப்பது, ஃப்ளோன் பறந்திருக்கிறேன், டு ஃப்ளை பறக்க. 24 ஃபர்கெட் மறந்து விடுதல், ஃபர்காட் மறந்தாச்சு, வில் ஃபர்கெட் ஃபர்கெட் மறந்து விடுவேன், ஃபர்கெட்டிங் மறத்தல், ஃபர்காட்டன் மறந்திருத்தல், டு ஃபர்கெட் மறக்க. 25 ஃபீல் உணர, ஃபெல்ட் உணர்த்தல், ஃபீல் உணர்வேன், ஃபீலிங் உணர்தல், ஃபெல்ட் உணர்ந்திருக்கிறேன், டு ஃபீல் உணர. 26 ஃபீடு உண்ண, ஃபெட் உண்ணாச்சு உண்டாச்சு, வில் ஃபீட் உணவு செலுத்துவதற்காக, ஃபீடிங் உணவு செலுத்தி கொண்டிருத்தல், ஃபெட் உணவு செலுத்தி இருத்தல், டு ஃபீல் உணவு செலுத்த. 27 கிவ் இறந்த காலம், கேவ், வில் கிவ், கிவ்விங், கிவன், டு கிவ் கொடுத்தல். கோ போ, வென்ட் போயாச்சு, வில் கோ போவேன், கோயிங் போயிருத்தல், கான் போயிருக்கிறேன், டு கோ போக. 29 க்ரோ வளர்தல், க்ரூ வளர்ந்தாச்சு, வில் க்ரோ வளர்தல், க்ரோயிங் வளர்ந்து கொண்டிருத்தல், க்ரோன் வளர்ந்திருக்கிறார், டு க்ரோ வளர. 30 ஹோல்ட் பிடித்தல், ஹெல்ட் பிடிச்சாச்சு, வில் ஹோல்ட் பிடிப்பேன், ஹோல்டிங் பிடித்து கொண்டிருத்தல், ஹெல்ட் பிடித்திருக்கிறேன், டு ஹோல்ட் பிடிக்க. ஹைட் 31 ஒளிந்திருத்தல், ஹிட் ஒளிந்திருத்தல், வில் ஹைட் ஒளிவேன், ஹைடிங் ஒளிந்திருத்தல், ஹிட்டன் ஒளிந்திருத்தல், டு ஹைட் ஒளிய. 32 ஹேவ் இருத்தல், ஹேட் இருந்தல், வில் ஹேவ் இருக்கும், ஹேவிங் இருந்து கொண்டிருத்தல், ஹேட் இருந்திருப்பது, டு ஹேவ் இருக்க. 33 கீப் வைத்திருக்க, கெப்ட் வைத்திருந்தது, வில் கீப் வைத்திருப்பேன், கீப்பிங் வைத்திருத்தல், கெப்ட் வைத்திருக்கிறேன், டு கீப் வைக்க. 34 நோ அறிதல் இறந்த காலம், நியூ அறிந்து முடித்தாச்சு, வில் நோ அறிவேன், நோயிங் அறிந்தல், நான் அறிந்திருத்தல், டு நோ அறிய. 35 லே முட்டையிடுதல், லேய்டு முட்டையிடுதல், வில்லே முட்டையிடும், லேயிங் முட்டையிடுதல், லேய்டு முட்டையிட்டாச்சு, டு லே முட்டையிட. 36 பாருங்க, லேர்ன் கற்றுக்கொள்ளுதல், லேர்ன்ட் இறந்த காலம், கற்றுக்கொண்டு முடித்தாச்சு, வில் லேர்ன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், லேர்னிங் கற்றுக்கொள்ளல், லேர்ன்ட் கற்றிருத்தல், டு லேர்ன் கற்க. 37 லூஸ் தொலைத்தல், லாஸ் தொலைத்து முடிச்சாச்சு, வில் லூஸ் தொலைப்பேன், லூசிங் தொலைத்தல், லூஸ் டு தொலைக்க, டு லூஸ் தொலைக்க. 38 லெண்ட் என்றால் பணம் கொடுப்பது, கடனாக, லெண்ட் கொடுத்தல், கொடுத்து முடிச்சாச்சு, வில் லெண்ட் கொடுக்க வேண்டும், லெண்டிங் கொடுத்து கொண்டிருத்தல், லெண்ட் கொடுத்திருப்பது, டு லெண்ட் கடன் கொடுக்க. 39 மீட் சந்தித்தல் இறந்த காலம், மெட் சந்தித்தாச்சு, வில் மீட் சந்தித்தல், மீட்டிங் சந்தித்து கொண்டிருத்தல், மெட் சந்திச்சாச்சு, டு மீட் சந்திக்க. 40 மேக் உருவாக்குதல் இறந்த காலம், மேட் எதிர்காலம், வில் மேக், மேக்கிங், மேட் உருவாக்கி இருத்தல், டு மேக் உருவாக்க,
இப்படியாக இந்த இலக்கண ரீதியாக பலவிதமான வாக்கியங்களை நீங்கள் அமைத்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இவைகளை எல்லாம் எப்படி உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் இதுதான் மூலம், ஆங்கிலத்தில் இதுதான் முக்கியம், ஆங்கிலத்தில் இதுதான் தெளிவாக எழுதவும் பேசவும் முடியக்கூடிய இந்த அம்சங்களை, இந்த நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், தொழிற்பெயர், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால வினையெச்சம், இன்ஃபினிட், இதை முழுமையாக அறிந்து கொண்டால் உங்கள் எழுத்தாங்கிலத்தில் எந்த விதமான பிழைகளும் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. தேங்க்யூ. See, take the page number 684. What is it given? It is the verb and verbs format. The first column, it is the present tense. What is it given is arise. The pronunciation is given in the right side, arise, Tamil pronunciation. The meaning is given, elu, elundru. The past tense, it is given in the second box. It is arose. The pronunciation is given arose and the meaning is given elundadu. Third box or third box column, it is future tense, where you see will arise, elundurukum. One other thing, my dear students, instead of will you can use can, may, shall, would, should, could, must, might, and all those things you can use. And gerund is given, arising. That is the fourth column box. It is gerund, தொழிற்பெயர், arising. Suppose is arising na present participle, was arising means past participle, will be arising na future, and it is present continuous format. Here arising comes alone means it is gerund. Arising means தொழிற்பெயர். Next, fifth box column, past participle, arisen. Arisen is called past participle. The pronunciation is given arisen. Then 1, 2, 3, 4, 5, sixth column box, it is infinite. Infinite means 2 plus present tense verb, to arise. It means ela. So first column arise, second column box arose, third column box will arise, fourth column box is arising, fifth column box is arisen, and the pronunciation is given, and sixth column verb format is to arise, ela. So elu, elundadu, elundirukkum, eluvadu, ela. So this is what is given. Number 2, bring. The past tense format is brought, future is will bring, gerund is bringing, and infinite is to bring. Number 3, 684, build, built, built, will build, building, built to build. Number 4, burn, burnt, will burn, burning, to burn. 5, buy, bought, will buy, buying, bought, to buy. Number 6, beat, beat, will beat, beating, beaten, to beat. So totally up to 689, totally you have 179 verbs. So once again 684, begin, began, will begin, beginning, begin, to begin. Number 8, bite, bit, will bite, biting, bitten, to bite. Number 9, become, became, will become, becoming, to become. Number 10, bear, bore, will bear, bearing, born, to bear. Number 11, blow, blow, will blow, blowing, blown, to blow. Number 12, break, broke, will break, breaking, broken, to break. And 13, catch, caught, will catch, catching, caught, to catch. Number 4, come, came, will come, coming, come, to come. Number 15, chose, chose, will choose, choosing, choosing, chosen, to choose. Number 16, do, did, will do, doing, to do. 17, dig, dug, will dig, digging, dug, to dig. And 18, drink, drank, will drink, drinking, to drink. And number 19, drive, drove, will drive, driving, driven, to drive. Number 20, eat, ate, will eat, eating, eaten, to eat. Number 21, fight, fought, will fight, fighting, fought, to fight. And number 22, find, found, will find, finding, found, to find. And 23, fly, flew, will fly, flying, flown, to fly. And number 24, forget, forgot, will forget, forgetting, forgotten, to forget. And 25, feel, felt, will feel, feeling, felt, to feel. Number 26, feed, fed, will feed, feeding, fed, to feed. And 27, give, gave, will give, giving, given, to give. 28, go, went, will go, going, gone, to go. 29, grow, grew, will grow, growing, grown, to grow. 30, hold, held, will hold, holding, held, to hold.
And 31, hide, hid, will hide, hiding, hidden, to hide, to hide, to hide. Page number 685, have, had, will have, having, had, to have. So keep, kept, will keep, keeping, kept, to keep. Know, knew, will know, knowing, to know. And lay, laid, will lay, laying, laid, to lay. And learn, learnt, will learn, learning, learn, to learn. Lose, lost, will lose, losing, lost, to lose. And 38, lend, lent, will lend, lending, lent, to lend. And 39, meet, met, will meet, meeting, to meet. And 40, make, made, will make, and making, made, to make. And 41, mean, meant, will mean, meaning, meant, to mean. And 42, pay, paid, will pay, paying, paid, to pay. And 43, run, ran, will run, running, run, to run. And 44, rise, rose, will rise, rising, risen, to rise. And 45, ride, rode, will ride, riding, ridden, to ride. And 46, say, said, will say, saying, said, to say. And 47, seek, sought, will seek, seeking, sought, to seek. And 48, send, sent, will send, sending, sent, to send. And 49, spend, spent, will spend, spending, spent, to spend. And 50, sell, sold, will sell, selling, sold, to sell. And 51, sweep, swept, will sweep, sweeping, swept, to sweep. And 52, sit, sat, will sit, sitting, sat, to sit. And 53, sink, sank, will sink, sinking, sunk, to sink. And 54, speak, spoke, will speak, speaking, spoken, to speak. And number 55, stand, stood, will stand, standing, stood, to stand. And 56, stick, stuck, will stick, stuck, to stick. And 57, swim, swam, will swim, swimming, swam, to swim. And 58, sing, sang, will sing, singing, sung, to sing. Number 59, see, saw, will see, seeing, seen, to see. 60, shake, shook, will shake, shaking, shaken, to shake. And 61, take, took, will take, taking, taken, to take. And 62, throw, threw, will throw, throwing, thrown, to throw. 63, teach, taught, will teach, teaching, taught, to teach. And 64, tell, told, will tell, telling, told, to tell. 65, tear, toe, will tear, tearing, toe, tearing, toe, tone, to tear. Number 66, reflect, reflected, will reflect, reflecting, reflected, to reflect. 67, release, released, release, will release, releasing, released, to release. And 68, require, required, required, and will require, requiring, required, to require. And page number 686. 69, reject, rejected, will reject, rejecting, rejected, to reject. 17, spoil, spoiled, will spoil, spoiling, spoiled, to spoil. 71, seize, seized, will seize, seizing, seize, to seize. 72, sympathize, sympathized, will sympathize, sympathizing, sympathize, to sympathize. 73, train, trained, will train, training, trained, to train. 74, warn, warned, will warn, warning, warned, to warn. 75, please, pleased, will please, pleasing, pleased, and to please. 76, quarrel, quarrel, will quarrel, quarreling, quarrel, to quarrel. And 77, regret, regretted, will regret, regretting, regretted, to regret. 78, abscond, absconded, will abscond, absconding, absconded, to abscond. And 79, act, acted, will act, acting, acted, to act. And 80, borrow, borrowed, will borrow, borrowing, borrowed, to borrow. And 81, believe, believed, will believe, believing, believed, to believe. 82, blame, blamed, will blame, blaming, blamed, to blame. And 83, beware, beware, will beware, bewaring, beware, to beware. 84, consider, considered, will consider, considering, considered, to consider. 85, cheat, cheated, will cheat, cheating, cheated, to cheat. 86, import, imported, will import, importing, imported, to import. 87, capture, captured, will capture, capturing, captured, to capture. 88, convey, conveyed, will convey, conveying, conveyed, to convey. 89, construct, constructed, will construct, constructing, constructed, to construct. 19, dash, dashed, will dash, dashing, dash, to dash. 99, compensate, compensated, will compensate, compensating, compensated, to compensate. 92, agree, agreed, will agree, agreeing, agreed, and to agree. 93, arrange, arranged, will arrange, arranging, arranged, to arrange. 94, satisfy, satisfied, will satisfied, satisfied, satisfying, satisfied, to satisfy. 95, invite, invited, will invite, inviting, invited, and to invite. Export, exported, will export, and exporting, exported, to export.
And page number 687, 97, justify, justified, will justify, justifying, justified, to justify. 98, ask, asked, will ask, asking, asked, to ask. 99, accept, accepted, will accept, accepting, accepted, to accept. 900, admit, admitted, will admit, admitting, admitted, to admit. And 101, depend, depended, will depend, depending, depended, and to depend. Now 102, canvas, canvassed, will canvas, canvassing, canvas, to canvas. 103, caution, cautioned, will caution, cautioning, caution, to caution. 104, consult, consulted, will consult, consulting, consulted, and to consult. 105, count, counted, will count, counting, counted, to count. 106, chase, chased, will chase, chasing, chased, to chase. 107, dispatch, dispatched, will dispatch, dispatching, dispatch, to dispatch. 108, criticize, criticized, will criticize, criticizing, criticized, to criticize. 109, cry, cried, will cry, crying, cried, to cry. Number 110, think, thought, will think, thinking, thought, to think. 111, weep, wept, will weep, weeping, wept, to weep. Number 112, wear, woe, worn, will wear, and wearing, and worn, worn, and to wear. So 113, cut, cut, will cut, cutting, cut, to cut. Number 114, put, put, will put, putting, put, to put. 115, set, sets, will set, setting, set, to set. Number 116, shut, shut, will shut, shutting, shut, to shut. Number 117, spread, spreaded, will spread, spreading, spreaded, to spread. 118, burst, bursted, will burst, bursting, bursted, to burst. Number 119, cost, costed, will cost, costing, costed, to cost. Number 120, broadcast, broadcast, will broadcast, broadcasting, broadcast, and to broadcast. Number 121, telecast, telecast, will telecast, telecasting, telecast, to telecast. 122, hurt, hurt, will hurt, hurting, hurt, to hurt. 123, depart, departed, will depart, departing, depart, to depart. 124, demand, demanded, will demand, demanding, demanded, to demand. 125, desired, desired, will desire, desiring, desired, to desire. 126, decrease, decreased, will decrease, decreasing, decreased, to decrease. And page number 688, 127, enquire, enquired, will enquire, enquiring, enquired, to enquire. 128, interest, interested, will interest, interesting, interested, to interest. 129, form, formed, will form, forming, formed, to form. 130, frame, framed, will frame, framing, framed, to frame. 131, find, find, will find, finding, find, to find. 132, gather, gathered, will gather, gathering, gathered, to gather. 133, happen, happened, will happen, happening, happened, to happen. 134, estate, estated, will estate, estating, estated, to estate. 134, 35, indicate, indicated, will indicate, indicating, indicated, to indicate. 136, instruct, instructed, will instruct, instructing, instructed, to instruct. 137, invent, invented, will invent, inventing, invented, to invent. 138, insist, insisted, will insist, insisting, insisted, to insist. 139, join, joint, will join, joining, joined, to join. 140, like, liked, will like, liking, like, to like. 141, lift, lifted, will lift, lifting, lifted, to lift. 142, mourn, mourned, will mourn, mourning, mourn, to mourn. 143, neglect, neglected, will neglect, neglecting, neglect, to neglect. 144, owe, owed, will owe, owing, owed, to owe. 145, prefer, preferred, will prefer, preferring, preferred, to prefer. 146, preside, presided, will preside, presiding, presided, to preside. 147, proceed, proceeded, will proceed, proceeding, proceeded, to proceed. 148, possess, possessed, will possess, possessing, possessed, to possess. 149, remind, remind, will remind, remaining, remain, to remain. 150, remark, remark, will remark, remarking, remark, to remark. And 151, 151, ridicule, ridicule, will ridicule, ridiculing, ridicule, to ridicule. And 152, judge, judged, will judge, judging, judge, to judge. And 153, laugh, laughed, will laugh, laughing, laugh, to laugh. And page number 689, 155, lead, led, will lead, leading, led, to lead, leading, led, to lead, to lead. So once again, 156, meet, met, will meet, meeting, may, met, to meet. 157, move, moved, will move, moving, moved, to move. 158, object, objected, will object, objecting, objected, to object. 159, pity, pitied, will pity, pay, pitied, pitying, pitied, to pity. 160, permit, permitted, will permit, permitting, permitted, to permit. 161, progress, progressed, will progress, progressing, progress, to progress. 162, propose, proposed, will propose, proposing, proposed, to propose. 163, punish, punished, will punish, punishing, punished, to punish. 164, prefer, preferred, will prefer, preferring, preferred, to prefer.
165 prevent, prevented, will prevent, preventing, prevented, to prevent. 166 suspect, suspected, will suspect, suspecting, suspected, to suspect. 167 show, showed, will show, showing, showed, to show. 168 suggest, suggested, will suggest, suggested, to suggest. 169 tempt, tempted, tempted, will tempt, tempting, tempted, to tempt. 170 trouble, troubled, will trouble, troubling, trouble, to trouble. 171 test, tested, will test, testing, tested, to test. 172 use, used, will use, using, used, to use. 173 urge, urged, will urge, urging, urged, to urge. 174 vote, voted, will vote, voting, voted, to vote. 175 wish, wished, will wish, wishing, wished, to wish. 176 worry, worried, will worry, worrying, worried, to worry. 177 want, wanted, will want, wanting, wanted, to want. 178 work, worked, will work, working, work, to work. And 179 threat, threatened, threatened, will threaten, threatening, threaten, to threat. So totally 179 words are there with present tense, past tense and future, with the gerund or present participle, with past participle and infinite. So my dear students, you should be very good. As you know, the verb is the heart of a body. The verb is the heart of a sentence. Just like a heart in the body, verb is the heart of the sentence. So you should know the formats, how to form the sentences using these verbs in present tense, past tense, future, either in positive, negative or interrogative. So we have given few examples based on this that you will be seeing now. Thank you. Dear folks, take your grammar book. It's page number 684 and 85. So far we have seen 40 tense words, verbs that is. Now what we are going to see is the 41. Mean. Say everybody together, mean. Mean. Past tense is meant. Meant. Future will mean. Will mean. Gerund meaning. Meaning. Past participle meant. Meant. Infinite to mean. To mean. To mean means to give a meaning to it. Okay, number 42. Pay. Pay. Past tense paid. Paid. Will pay. Will pay. Paying. Paying. Paid. Paid. To pay. To pay. 43. Run. Run. Ran. Ran. Will run. Will run. Running. Running. Run. Run. To run. To run. 44. Rise. Rise. Rose. Rose. Will rise. Will rise. Rising. 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 To rise. To rise. 45. Ride. Ride. Road. Road. Will ride. Will ride. Riding. Riding. Written. Ridden. To ride. To ride. 45, you see, my dear friends, ride means you are riding the two-wheeler. Generally, people sometimes they wrongly say drive. Drive is meant for only four-wheeler. Ride is meant for two-wheeler. Okay, the 46. Say. Say. Said. Said. Will say. Will say. Saying. Saying. Said. Said. To say. To say. 47. Seek. Seek. Sought. Sought. Will seek. Will seek. Seeking. Seeking. Sought. Sought. To seek. To seek. Seek means in search of. You are searching for something. I seek a job. I am in search of a job. 48. Sent. 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 Will send. Will send. Sending. Sending. Sent. Sent. To send. To send. 50. Sell. Sent. Sold. Sold. Will sell. Will sell. Selling. Selling. Sold. Sold. To sell. To sell. 51. Sweep. Sweep. Sweep, na sweeping the floor, cleaning the floor. Swept. Swept. Will sweep. Will sweep. Sweeping. Sweeping. It is swept. Swept. To sweep. To sweep. 53. Sink. Sink. Sink means it is getting going inside the water. Sank. Sank. Will sink. Will sink. Sinking. Sinking. Sunk. Sunk. To sink. To sink. 54. Speak. Speak. Spoke. Spoke. Will speak. Will speak. Speaking. Speaking. Spoken. Spoken. To speak. To speak. 55. Stand. Stand. Stood. Stood. Will stand. Will stand. Standing. Standing. Stood. Stood. To stand. To stand. 56. Stick. Stick. Stuck. Stuck. Will stick. Will stick. Sticking. Sticking. Stuck. Stuck. To stick. To stick. 57. Swim. Swim. Swam. Swam. Will swim. Will swim. Swimming. Swimming. Swam. Swam. To swim. To swim. So far from 41 to 57 you have seen. Now coming back to 58. Sing. Sing. Sang. Sang. Will sing. Will sing. Singing. Singing. Sung. Sung. To sing. To sing. 59. See. See. Saw. Saw. Will see. Will see.
seeing, seen, to see. 60, shake, shook, will shake, shaking, shaken, to shake. 61, take, took, will take, taking, taken, to take. Next 62, throw, threw, will throw, throwing, thrown, to throw. Next 63, teach, taught, will teach, teaching, taught, to teach. 64, tell, told, will tell, telling, told, to tell. See, there is a difference between tell and say. What is the difference between tell and say? Telling a story, telling a program, telling an incident. Say means you are saying what somebody has said. You are saying, there is a difference between saying and telling. You tell a story, you don't say a story. Able to understand difference between tell and say. 65, tear, tore, will tear, tearing, tore, to tear. Dear folks, this tell and say. What's the difference between tell and say? You can tell a story, tell a formula, but say, you can say what others have said. So there's a difference between say. You don't say a program, say a story, tell a story. You should say tell. There's a difference between say and tell. Next, there's tell, told, will tell, telling, told, to tell. 65, tear, tore, will tear, tearing, torn, to tear. Next 66, reflect, reflected, will reflect, reflecting, reflected, to reflect. Release 67, released, will release, releasing, released, to release. 68, require, required, will require, requiring, required, to require. 69, reject, rejected, will reject, rejecting, rejected, to reject. Next 70, spoil, spoiled, will spoil, spoiling, spoiled, to spoil. Seize 71, seized, will seize, seizing, seized, to seize. Next, sympathize, 72, sympathized, will sympathize, sympathizing, sympathized, to sympathize. Next, train, trained, will train, training, trained, to train. So you should be very good in forming sentences using present. See, there's a difference between you see, saw, seen. But here you see release, released, released. What is the difference between this verb and this verb? This verb is called strong verb. This verb is called weak verb, because in strong verb, the past tense, in the past tense, the vowel changes. E is changed into A. But in weak verb, you are adding ed. That's called weak verb. When you add ed, it becomes weak verb. For past tense and past participles, both look same. But how do you identify whether this is past tense or past participle? If you add a has or have in front of this verb, it becomes past participle. Both looks alike, both has the same spelling, but when you use has and have in front of the past participle, it becomes perfect sentences. That's the identification where you have to identify whether it's a past tense or past participle. Hope you are able to understand, my dear friends. நண்பர்களே, இப்பொழுது நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், ஜெரண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்பெயர், இறந்த கால வினையெச்சம், செய்ய என்கிற வினையெச்சம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீனிங், மென்ட், டு மீன், இது மூன்றும் வினைச்சொல் அல்ல. ஜெரண்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இன்ஃபினிட் வினைச்சொல் அல்ல. இந்த மீனிங்க்கு முன்னாடி இஸ்ஸு, வாசு, ஆரெல்லாம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த இஸ்ஸு தான் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் கூட ஹேஸு, ஹேவ், ஹேட் முன்னாடி போட்டிங்கன்னா அந்த ஹேஸு, ஹேவ், ஹேடு தான் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. டு மீன் வினைச்சொல் அல்ல. அதுக்கு நீங்கள் இன்னொரு வினைச்சொல் சேர்த்திங்கன்னா டு பே த ஃபீஸ் ஐ வென்ட் டு காலேஜ்.
வென்ட் தான் வெர்பு, டு பே வெர்பு அல்ல. அப்போ இது சப்ஜெக்டாகவும் வரலாம், இதையும் சப்ஜெக்டாக கொண்டு வரலாம். அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸை சப்ஜெக்டாக, அதாவது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போது அது கட்டளையிடக்கூடிய வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. இஃப் த மீன் பே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ், இட் இஸ் ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ். பே த ஃபீஸ், it is an ordering. You cannot start a sentence with this past tense or future. You can start a sentence with the paying the fees I went to, for paying the fees I went to the college. You can start this with this. You cannot start a sentence with the past participle. To pay the fees I went to the college, you can start the sentence with the to pay. So this is what இதெல்லாம் இதை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். To pay, பணம் கட்டுவதற்காக நான் கல்லூரி சென்றேன். You can start, நீங்கள் இதை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். பணம் கட்டுவதற்காக நான் கல்லூரிக்கு சென்றேன். பே த ஃபீஸ், பணத்தை கட்டு, இதை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். இறந்த காலத்தை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது, எதிர்காலத்தை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது, முன்னாடி சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும். 41 மீன் என்றால் அர்த்தம் கொள், நிகழ்காலம். மென்ட் இறந்த காலம். வில் மீன் அர்த்தம் கொள், எதிர்காலத்திலே. மீனிங் அர்த்தமானது. மென்ட் இந்த அர்த்தத்திலே சொல்லப்படுகிறது. டு மீன் அர்த்தம் கொள்ள. 42 பாருங்க, பே செலுத்து, பெய்ட் பணம் செலுத்தியாச்சு. வில் பே பணம் செலுத்த. பேயிங் பணம் செலுத்துவது. பெய்ட் செலுத்தி இருக்கிறேன். டு பே செலுத்த. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 42ல் பே வச்சு வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். பே த ஃபீஸ் கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். பேடை வச்சு வாக்கியம் ஆரம்பிக்க முடியாது, இது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரணும். ஐ பெய்ட் த ஃபீஸ். அதே மாதிரி வில் பே வச்சு வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது, ஐ வில் பே த ஃபீஸ். இது வந்து நடுவில் வருகிறது. பேயிங் பணம் செலுத்துவது. For paying the fees I went to college. அப்போ இதை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். பெய்டு செலுத்தி இருக்கிறேன். இந்த பெய்டும் அந்த பெய்டும் ஒன்றாக இருக்கும், ஆனால் ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடு முன்னாடி போட்டிங்கன்னா இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று அர்த்தம் கொடுக்கிறது. பெய்டு நான் செலுத்தினேன், ஹேஸ் பெய்ட்னா செலுத்தி இருக்கிறேன். டு பே செலுத்த, அந்த டு பே வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். டு பே த ஃபீஸ் ஐ வென்ட் டு த காலேஜ். பணம் செலுத்த நான் கல்லூரிக்கு சென்றேன். இந்த பேயிங் என்பது பாருங்க, வெறும் பேயிங்னா பணம் செலுத்துவது, இஸ் பேயிங்னா பணம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறேன், வாஸ் பேயிங்னா பணம் செலுத்தி கொண்டிருந்தேன் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 43 பாருங்க, ரன் ஓடுவது. ரேன் ஓடினேன். வில் ரன் ஓடுவேன். ரன்னிங் ஓடுவது. ரன் ஓடி இருக்கிறேன். டு ரன் ஓட. ஸோ ரைஸ் எழுவது. ரைடு இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது ரைடு. 4 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது டிரைவ். 46 சே சொல்வது. 47 சீக் தேடுவது. 48 சென்ட் அனுப்புவது. 49 ஸ்பெண்ட் பணம் செலவு பண்ணுவது. 50 செல் விற்பது. 51 ஸ்வீப் என்றால் கூட்டுவது. இறந்த காலம் ஸ்வெப்ட், வில் ஸ்வீப், ஸ்வீப்பிங், ஸ்வெப்ட், டு ஸ்வீப். 52 சிட் உட்காருவது. சிங்க் மூழ்குவது. சாங்க், வில் சிங்க், சிங்கிங், சங்க், டு சிங்க். 54 ஸ்பீக் பேசுவது. ஸ்போக் இறந்த காலம், வில் ஸ்பீக், ஸ்பீக்கிங், ஸ்போக்கன், டு ஸ்பீக். 55 ஸ்டாண்ட் எழுவது, அதனுடைய இறந்த காலம். ஐ ஸ்டுட் இறந்த காலம், ஸ்டுட், வில் ஸ்டாண்ட், ஸ்டாண்டிங், ஸ்டுட், டு ஸ்டாண்ட். ஒட்டுவது 56 ஸ்டிக்கு, ஸ்டக்கு, வில் ஸ்டிக்கு, ஸ்டிக்கிங், ஸ்டக்கு, டு ஸ்டிக். 57 ஸ்விம் நீந்துவது, இறந்த காலம் ஸ்வாம், வில் ஸ்விம், ஸ்விம்மிங், ஸ்வாம், ஸ்வம் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்விம், ஸ்வாம், ஸ்வம். டு ஸ்விம் நீந்த. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க, சிங் இறந்த காலம் சாங், வில் சிங், சிங்கிங், சங் இறந்த கால வினையேச்சம். டு சிங் பாட. சி பார்ப்பது. 59 சா, வில் சி, சீயிங், சீன், டு சி பார்க்க. அசைப்பது 60 ஷேக், ஷுக் இறந்த காலம், வில் ஷேக், ஷேக்கிங், ஷேக்கன், டு ஷேக், ஷேக்கன் அசைத்திருக்கிறேன், டு ஷேக் அசைக்க. 61 டேக் எடுக்க, டுக் எடுத்தாச்சு, வில் டேக் எடுப்பேன், டேக்கிங் எடுப்பது, டேக்கன் எடுத்திருக்கிறேன், டு டேக் எடுக்க. த்ரோ வீசுவது, இறந்த காலம் த்ரூ, வில் த்ரோ, த்ரோயிங், த்ரோன், டு த்ரோ வீச. 63 டீச் பாடம் எடுப்பது, டாட், வில் டீச், டீச்சிங், டாட், டு டீச் பாடம் எடுக்க. டெல், டெல்லுக்கு சேக்கு என்ன வித்தியாசம்? சே என்றால் சொல்வது, டெல் என்றால் கூறுவது. கூறுவது, நீங்கள் கதையை கூற முடியும், தத்துவத்தை கூற முடியும், ஃபார்முலாவை கூற முடியும். சேக்கும் டெல்லுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது. டெல் இறந்த காலம் டோல், வில் டெல், டெல்லிங், டோல், டு டெல் சொல்ல. கிழிப்பது 65 டியர், டேர், டோர் கிழித்தாச்சு, வில் டேர், டேரிங், டோன், டு டேர் கிழிக்க. பிரதிபலிக்க ரிஃப்ளெக்ட்,
reflected, will reflect, reflecting, reflected, to reflect. 67 ரிலீஸ், விடுதலை செய்வது, ரிலீஸ்ட், வில் ரிலீஸ், ரிலீசிங், ரிலீஸ், டு ரிலீஸ். அடுத்ததாக தேவைப்படுதல் 68 require, required, will require, requiring, required, to require. 69 reject, வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடு, rejected, will reject, rejecting, rejected, to reject. spoil, கெடுப்பது 70 spoiled, will spoil, spoiling, spoil, to spoil. seize, சந்தர்ப்பத்தை கைப்பற்று, சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கொள், பிடுங்கு, இத்தனை அர்த்தத்திலே வருகிறது. seize, seized, will seize, seizing, seize, to seize. sympathize, மற்றவர்கள் மேல் இரக்கம் கொள், 72 sympathized, will sympathize, sympathizing, sympathize, to sympathize, இரக்கம் கொள். train, மற்றவர்களை பக்குவப்படுத்து, பழக்கப்படுத்து, train, train வினைச்சொல்லாக வரும்போது மற்றவர்களை பக்குவப்படுத்து. train பெயர் சொல்லாக வரும்போது புகை வண்டி. train, trained, will train, training, trained, to train. இதற்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம்? இந்த reflect, reflected, ed என்று இறந்த காலத்திலே வருகிறது, see, saw, seen என்று வருகிறது இப்போ இறந்த கால வினையெச்சத்தில். ஸோ இந்த வினைச்சொல்லுக்கும் இந்த வினைச்சொல்லுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இறந்த காலத்திலே உயிரெழுத்துக்கள் மாறி வரும்பொழுது அதை ஸ்ட்ராங் வெர்ப் என்று சொல்வோம். இறந்த காலத்தில் ஈடி வந்து விட்டால் அதை என்ன சொல்லுவோம்? வீக் வெர்ப் என்று சொல்வோம். ஸ்ட்ராங் வெர்ப், வீக் வெர்ப். இறந்த காலத்தில் உயிரெழுத்துக்கள் மாறி வரும்போது அது ஸ்ட்ராங் வெர்ப், இறந்த காலத்தில் ஈடி வரும்பொழுது அதை வீக் வெர்ப் என்று சொல்வோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்பொழுது ஒரு ஸ்மால் எக்ஸசைஸ். I request Miss Rekha to please stand up, take the mic. I request you to form a sentence using stand, present tense, stand, or you can you can use the take, 61, present tense, take. I will Take. money. I take money. Took, past tense. I took already the Okay, money. okay, will take. I will take the breakfast in the morning. Taking, I'm taking bath every day at 8 o'clock. taken, I'm taken. Past participle, you have to use helping verb. Have, or has. I have taken I have taken my lunch. breakfast, lunch. To take. to take Breakfast, I went to hotel. That's all. So simple, isn't it? Okay. Now, Miss, why don't you, Miss Teja, can you form a sentence using tear, T-E-R? Okay, see. See. Sing, okay, sing. I sing a song. Okay, past and sang. Ram sang a beautiful song. Will sing. I'll sing a song. Singing. I'm singing a song. Sung. Want to He has sung. he has sung. To sing. I would like to sing a beautiful song I in like any program. to sing a beautiful song in any program. Please sit down. Thank you, sir. So இந்த வெர்புகளை எல்லாம் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி. Now what you see is to form sentence, you know, from page number 680, from page number 683 to 689, we have seen totally 179 verbs. Present tense, past tense, future, present participle, past participle and infinite. So how to form sentence? It is given in page number 739 and 742. You see 739, you take the page number 739 in your grammar book. What's it given? He arises at 6 a.m. He arose at 6 a.m. He will arise at 6 a.m. He is arising at 6 a.m. He was arising at 6 a.m. He will be arising at 6 a.m. 7. He has been arising at 6 a.m. He had been arising 6 a.m. He will have been arising for few more days. Arising early in the morning is good for health. He set the alarm for arising. 12. He has arisen. He had arisen. He will have arisen. He is arisen. He will be arisen. I kept the alarm at 6 a.m. to arise in the morning. He has to arise at 6 a.m. Then you see negative sentence at in the page number 740. Then yes or no positive interrogative sentence. Then yes or no negative interrogative sentence at 741.
So, try to form sentences using this format and try to be very good in sentence formation. Thank you, sir. Dear friends, take your grammar book, it's in the page number 685 to 687. What you are going to see is verb and verb formats. So far we have seen 70, 71 is seize. What do you mean by seize? You capture. Seize, it's the past tense. Will seize, going to capture. Seizing, capturing, seized, past participle. To seize, to capture. See, present tense, seize. How do you say seize? How do you form a sentence using seize? Can you form a sentence using seize? Policeman seized the Okay, policeman seized the property, seized the, caught the thief, seized or seized the materials, take away the materials, seized the contraband, things, seized past tense, will seize, seizing, seized. Okay, next you come here 72, sympathize. What do you mean by sympathize? Showing your sympathy. Sympathized, past tense, will sympathize, sympathizing, sympathize, to sympathize. Can you start a sentence using any of these verb formats? Can you start a sentence using sympathize? No. Sympathized? No. No. Will sympathize? No. You need to have a subject. Sympathizing? Yes. How do you form a sentence? Sympathizing for the tsunami victims is our duty. Sympathizing. Sympathize you cannot. To sympathize. To sympathize with the victims of to sympathize with the tsunami victims, we pray to God. Like that you have to form. Okay, now say everybody together. Train. Train. Trained. Train. Will train. Training. Trained. Warn. 74. Warned. Will warn. Warning. Warned. Please. Please means satisfying somebody. Pleased. See A, E, I, O, U. After that S comes, S is changed into Z. Will please. Pleasing. Pleased. 76. Quarrel. Quarrelled. Will quarrel. Quarreling. Quarrelled. To quarrel. Regret. Regretted. Will regret. Regretting. Regretted. To regret. Abscond means running away. 78. Absconded. Will abscond. Absconding. Absconded. To abscond. 79. Act. Acted. Will act. Acting. Acted. To act. See, T is a unvoiced consonant. After T, ED comes, you have to pronounce T. That's all. Acted. You just say T. You don't use ED because T is unvoiced. Next 80. Borrow. Borrowed. Will borrow. Borrowing. Borrowed. To borrow. Believe. Believed. Will believe. Believing. Believe. Will to believe. See, V is voice, so after V, ED comes, you have to change ED. ED should be pronounced as ED. Blame. Blamed. Will blame. Blaming. Blamed. To blame. Next 83. Beware. Bewared. Will beware. Bewaring. Bewared. To beware. So what do you mean by beware? To be careful. Next, consider. Considered. Will consider. Considering. Considered. To consider. 85. Cheat. Cheated. Will cheat. Cheating. Cheated. To cheat. Next, import. Imported. See, after T, ED comes, T is changed into T. Imported. Will import. Importing. Imported. To import. 87. Capture. Captured. Will capture. Capturing. Captured. To capture. Convey. Conveyed. Will convey. Conveying. Conveyed. To convey. 89. Construct. Constructed. Will construct. Constructing. Construct.
constructed, to construct. 90 dash, dashed, will dash, dashing, dashed, to dash. Compensate. What do you mean by compensate? Trying to give something because of certain losses. Compensated, will compensate, compensating, compensated, to compensate. 92 agree, agreed, will agree, agreeing, agreed, to agree. 93 arrange, arranged, will arrange, arranging, arranged, to arrange. 94 satisfy, satisfied, will satisfy, satisfying, satisfied, to satisfy. 95 invite, invited, will invite, inviting, invited, to invite. 96 export, exported, will export, exporting, exported, to export. And coming sure. Justify, justified, will justify, justifying, justified, to justify. What do you mean by justify? Suppose if you make mistake, you are trying to argue that you are innocent, you don't know anything. Ask, asked, will ask, asking, asked, to ask. Accept, accept, will accept, will accept, accepting, accepted, to accept. Admit, admitted, will admit, admitting, admitted, to admit. Depend, dependent, will depend, depending, depended, to depend. And canvas, will canvas, canvassing, canvassed, to canvas. Caution, canvas means what? You are trying to propagate, you are trying to get the support of. So caution means what? To make others to beware, warning. Okay, caution, will caution, cautioning, cautioned, to caution. Coming sure. Consult, consulted, will consult, consulting, to consulted, to consult. Next term. Count, counted, will count, counting, counted, to count, to count. Next, chase, 106, chased, will chase, chasing, chased, to chase. Dispatch, dispatched, will dispatch, dispatching, dispatched, to dispatch. What do you mean by dispatch? Sending it to some other place. Next, criticize, criticized, will criticize, criticizing, criticized, to criticize. Criticize means trying to find fault with. Cry, cried, will cry, crying, cried, to cry. Next, think, thought, think, thought, will think, thinking, thought, to think. Weep, wept, will weep, weeping, wept, to weep. Weep means crying. Wear, wore, will wear, wearing, worn, to wear. Cut, past tense is cut, will cut, cutting, cut, to cut. Put, will put, putting, put, to put. Set, will set, setting, set, to set. Shut means closing. Shut, will shut, shutting, shut, to shut. Spread, spreaded, will spread, spreading, spreaded, to spread.
Then burst, burst, bursted, bursted, will burst, bursting, bursting, burst, burst, to burst. to burst, So burst, not bursted. Then cost, 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 costed you can say, will cost, will cost, costing, costing, costed, costed, to cost. to cost, Broadcast, 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 will broadcast, will broadcast, broadcasting, broadcasting, to broadcast. to broadcast, Telecast, 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 will telecast, telecast, telecasting, telecasting, telecast, telecast, to telecast. to telecast, Hurt, hurt, hurted, hurted, will hurt, will hurt, hurting, hurting, hurt, hurt, to hurt, to hurt, hurt. Depart, depart, departed, departed, will depart, will depart, departing, departing, departed, departed, to depart. to depart, Demand, demand, demanded, demanded, will demand, will demand, demanding, demanding, demanded, demanded, to demand. to demand, Desire, desire, desire means you want something. Desired, desire, will desire, will desire, desiring, desiring, desired, desire, to desire. to desire, 126, decrease, decrease, decreased, decrease, will decrease, will decrease, decreasing, decreasing, decreased, decrease, to decrease. to decrease, 127, inquire, inquire, inquired, inquire, will inquire, will inquire, inquiring, inquire, inquired, inquire, to inquire. to inquire, 128, interest, interest, interest means you give to somebody, entrusted, will entrust, entrusting, entrusted, to entrust. Next, form, formed, will form, forming, formed, to form. 130, frame, frame, framed, frame, will frame, will frame, framing, framing, framed, frame, to frame. to frame. So my dear friends, you have seen present tense, past tense, future, present participle, past participle, infinite. These are the different verb formats which, as you know, the verb is the life in a sentence. Verb is the heart in a sentence. You should mainly understand the present tense and past tense and future. All three are verbs. In present participle, past participle and infinite separately are not verbs. Only if it comes with a helping verb like am, is, are, was, where, will be, shall be. That am, is, are, was will become a verb, and ceasing all the present participles are not verbs. Coming to past participle, before that, has, have, had, will have, only they form as a verb, but these past participles are not verbs. In a sentence, if you find infinite, you have to add a verb. So just by infinite you cannot form a sentence, you need one other main verb. So infinites are not a verb, past participle are not verb, present participles are not verb, that you have to understand. So நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் 685 287 எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்கால தொடர், அதாவது தொழிற்பெயர்கள் என்று சொல்வோம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால வினையெச்சம், நிகழ்கால வினையெச்சம், இன்ஃபினிட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற வினையெச்சம். ஸோ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் மூன்றும் தான் வினைச்சொல். நிகழ்கால தொடர் எச்சம் இவைகள் வினைச்சொல் அல்ல. இறந்த கால வினையெச்சம் இது வினைச்சொல் அல்ல. இன்ஃபினிட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற வினை எச்சம் அது வினைச்சொல் அல்ல. ஒரு வாக்கியத்திற்கு ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். இப்போ ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்கால வினையெச்சங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆம், இஸ், ஆர், வாஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள் முன்னாடி, அவர்கள் தான் வினைச்சொல். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால வினையெச்சத்திற்கு முன்னர் ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் உபயோகப்படுத்த வேண்டும், அவைதான் வினைச்சொல். டூ சீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்ற வினையெச்சத்தை வைத்து வாக்கியம் அமைக்கவே முடியாது. இதற்கு கூட ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும், அப்பொழுதுதான் வாக்கியம் முழுமையடையும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, டு ப்ளீஸை வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டு ப்ளீஸ், டு ப்ளீஸ் மை ஹெட் மாஸ்டர் ஐ கேவ் ஏ கிஃப்ட். என் ஹெட் மாஸ்டரை, என்னுடைய தலைமை ஆசிரியரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக நான் அவருக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தேன் என்று வருகிறது. ஸோ இதை வைத்து வாக்கியமாக ஆரம்பிக்கலாம், இந்த இன்ஃபினிட்டை வைத்து வாக்கியமாக ஆரம்பிக்கலாம். ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்கால எச்சங்களை வைத்து வாக்கியங்களை ஆரம்பிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஆக்டிங் பாருங்க, ஆக்டிங் இஸ் கமலஹாசன்ஸ் டியூட்டி. ஆக்டிங் இஸ் கமலஹாசன்ஸ் டியூட்டி என்றால் என்ன? நடிப்பது கமலஹாசனுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஸோ ஆக்டிங் வச்சு நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம். புரிந்ததா? இன்ஃபினிட், டு ஆக்ட் ஐ வென்ட் டு ஸ்டுடியோ. நடிப்பதற்காக நான் ஸ்டுடியோவிற்கு சென்றேன். இப்படியாக வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். முதலாவதாக பாருங்க, சீஸ் என்றால் என்ன? கைப்பற்று என்று சொல்கிறோம்.
cease ceased, will cease ceasing, cease to cease என்று வருகிறது. sympathize என்றால் இரக்கம் கொள், train என்றால் பக்குவப்படுத்து, train பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது புகை வண்டி என்று சொல்கிறோம். warn என்றால் எச்சரிக்கை செய், please என்றால் அமைதிப்படுத்து, quarrel என்றால் சண்டையிடுவது, regret என்றால் மனம் வருந்துவது, abscond என்றால் தப்பிப்பது, act என்றால் நடிப்பது, borrow என்றால் கடன் வாங்குவது, believe என்றால் நம்புவது, blame என்றால் குறை கூறுவது, beware என்றால் எச்சரிக்கையாக இருத்தல், consider என்றால் ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக்கொள், cheat என்றால் ஏமாற்று, import என்றால் இறக்குமதி செய், capture என்றால் கைப்பற்று, convey என்றால் ஒரு விஷயத்தை தகவலை சொல், construct என்றால் கட்டிடம் கட்டு அல்லது கட்டு, dash என்றால் மோது, compensate என்றால் ஈடு இடை செய், agree என்றால் ஒற்றுக்கொள், arrange என்றால் வரிசைப்படுத்தி செய், satisfy என்றால் திருப்திப்படுத்து, invite என்றால் அலை, export என்றால் ஏற்றுமதி செய். இதனுடைய இறந்த காலம், இதனுடைய எதிர்காலம், எதிர்காலத்துக்கு முன்னாடி வில்ல போட்டுறீங்க. ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா நிகழ்காலத்து கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்றால் இடி சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். இது நிகழ்காலத்துக்கு முன்னாடி டூ சேர்த்துட்டீங்கன்னா செய்ய என்கிற வினை எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. இதையெல்லாம் வீக் வெர்ப் என்று சொல்வோம். இடி வந்து விட்டால் இறந்த காலத்திலே அவைகள் அனைத்தையும் நாம் என்ன என்று சொல்வோம், வலிமை குன்றிய வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஜஸ்டிஃபை என்றால் நியாயப்படுத்து 97, ஆஸ்க் என்றால் கேள், அக்செப்ட் என்றால் ஏற்றுக்கொள், அட்மிட் என்றால் ஒற்றுக்கொள், டிபெண்ட் என்றால் சார்ந்திரு, கேன்வாஸ் என்றால் பிரச்சாரம் செய், காஷன் என்றால் எச்சரிக்கை செய், கன்சல்ட் என்றால் ஆலோசனை செய், கவுண்ட் என்றால் எண்ணு, சேஸ் என்றால் துரத்து, டிஸ்பேட்ச் என்றால் ஒன்றை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுவிடு, கிரிட்டிசைஸ் என்றால் குறை கூறு, கிரை என்றால் அழு, திங்க் என்றால் நினைப்பது, வீப் என்றால் அழுவது. இதெல்லாம் பார்த்துங்க, இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் வெர்ப். ஏன்னா அதெல்லாம் இறந்த காலத்திலே வார்த்தைகள் ஈடு இல்லாமல் வருகிறது. கட் என்றால் வெட்டுவது, இது இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் எல்லாம் ஒன்றாக வருகிறது. எதிர்கால வினையச்சம், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றாக வருகிறது. புட்டு வை, செட்டு அமை, ஷட் மூடு, ஸ்ப்ரெட் பரப்பு, பர்ஸ்ட் வெடிப்பது, காஸ்ட் விளைவை, பிராட்காஸ்ட் பிராட்காஸ்ட் என்றால் என்ன, ரேடியோ மூலமாக ஒலியை பரப்புவது, ஒலி என்றால் சத்தம், அதன் மூலமாக ரேடியோவில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை பிராட்காஸ்ட் என்று சொல்வோம். டெலிகாஸ்ட் என்றால் கண்ணால் பார்ப்பது, டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம், அது டெலிகாஸ்ட் என்று சொல்வோம். அதுவும் இறந்த காலத்தில் எல்லாம் ஒன்று தான். டெலிகாஸ்ட், டெலிகாஸ்ட், வில்காஸ்ட், டெலிகாஸ்ட். அடுத்ததாக ஹர்ட் என்றால் காயப்படுத்து, டிபார்ட் என்றால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சென்று விடு, டிமாண்ட் என்றால் கோரு, டிசைர் என்றால் பேராசைப்படு, டிக்ரீஸ் என்றால் குறைத்து விடு, என்கொயர் என்றால் ஒன்றை கேட்டு அறிந்து தெரிந்து கொள், இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் ஒப்படை, ஃபார்ம் என்றால் அமை, ஃப்ரேம் என்றால் இதுவும் அமைத்தல் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வினைச்சொல் மிக மிக முக்கியம். வாக்கிய இலக்கண ரீதியாக இந்த ஒரு நிகழ்காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது கூட எப்படி இறந்த காலம், எதிர்காலம், வினையச்சங்கள், நிகழ்கால வினையச்சம், இறந்த கால வினையச்சம், அப்புறம் செய்ய என்கிற வினையச்சம், இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக பல கேள்விகளை எழுதி பேசி அறிந்து கொண்டால் ஆங்கிலம் சிறப்பாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். இப்போ ஒவ்வொரு கேள்விகள் கேட்கிறேன். உதாரணத்துக்கு பாரோ வச்சு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். பாரோ, எஸ் யூ மிஸ் பாரோ, ஹேவ் திஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வச்சு பாரோ. I borrow I borrow money. I borrow money. I borrow money from the bank. ஓகே, borrowed வச்சு சொல்லுங்க. இறந்த காலத்தை வச்சு borrowed வச்சு, borrowed. past tense வச்சு சொல்லுங்க. borrow. I borrowed money. I borrowed money from the bank. Okay, I borrowed money from my uncle. அடுத்தது will borrow வச்சு சொல்லுங்க. I will borrow from bank. ஓகே, borrowing வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. நான் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறேன், கடன் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறேன். I am borrowing money from. borrowed வாங்கி இருக்கிறேன், வாங்கி இருக்கிறேன் பெர்ஃபெக்ட்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I have borrowed money from my parents. பணம் வாங்க, to borrow வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் can you form? to borrow money for my children. To borrow money for my children. The sentence is not complete. You need to have a verb to complete the sentence. To borrow money for my children, to borrow money for my children's studies, I went to bank. I went to bank. Able to understand? Okay. Now why don't you say, sir?
How do you form a sentence using? Okay, justify. Justify means what? You are trying to prove that you are innocent. Nyayapaduthudal. Justify. I'm going to justify this argument. No, only justify. Only justify as a verb. Present tense. I justify, he justifies his mistakes. He justifies his mistakes. Justified, past tense. The judge, he justified his mistakes. Okay, will justify. God will justify my mistakes. God will justify. Justifying. Justify. I'm justifying what you are trying to say. Justified. Perfect. My friend justified me. Has justified. Has My justified. friend has justified. To justify. He is going to justify. No. To justify. To justify his mistakes. He called me. Okay. Next, anybody else? You. Caution. Caution. To be careful. Caution. Can you form a sentence using caution? Caution. Caution. C-A-U-T-I-O-N. 1 or 3. Caution. 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 You are warning somebody. Caution. Caution. I caution to my friend. I caution my friend. Okay, caution as a past tense. Caution. I caution. Will friend. caution. I Okay, will caution. cautioning. I am cautioning. I am cautioning them. Okay, caution as a past participle. Past participle. Now you have to get has, have, had should come in front. Caution. The police has cautioned us. police. To caution. To caution the person to the police. To caution the public, the government, telecast the photographs of the thieves. Acha, right? Okay. Next, anyway, yes, you go to her. Could you form a sentence using? Okay, demand. 124. Demand. I demand my parents to give me everything best. Okay, I demand my parents to give everything the best. Demanded. I demanded my friend to give her mobile phone to me. Okay, will demand. Will demand. Will demand. Demanding. I am demanding my parents to give me best education. Okay, demanded as past participle. Perfect sentence. He had been demanded by the police inspector. Had been demanded. Okay, to demand as an infinite. Okay, next, Miss Deepika. Quarrel. 76. I quarrel with my sister. You quarreled with your seniors. No, oh, sister. Okay, quarreled. Past tense. He quarreled with his brother. Come forward. He quarreled with his brother. with his brother. Will quarrel. I will quarrel with them. Quarreling. He was quarreling with them. Quarreled as perfect. He had been quarreling with them for. Quarreled as a perfect. He quarreled with them. He has quarreled with his parents. To quarrel. I want to quarrel with my seniors. Okay, you come forward, bit forward. You are sitting back. Train. 73. Train. 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 I train to. It's not the train comes at 5 o'clock. Train as a verb. Okay, keep the mic closer to your mouth. Train. Train. Okay, anybody? Train. Train. You start with the train. T-R-A-I-N. Train. Present tense. Train. I trained to them. You trained them. Okay, trained. Past tense. I trained them. I trained Okay, them. will train. I will train them. Training. I am trained. I'm giving training. Trained as perfect. I has been training. I have trained. To train. I am going to train the students. Okay, to train the students. I am going to train the students. Very good, sir. So we shall continue with the next. Thank you very much. Mic off. Okay.
நண்பர்களே, உங்களோட ஆங்கில இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 687 88ல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் என்றால் நலமுடன் இருத்தல் என்று வருகிறது. he is fine. வினையுறுச்சொல்லாக வரும்பொழுது அது நலமுடன் இருத்தல் என்று வருகிறது. ஃபைன் என்று வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது தண்டனை அழி என்று வருகிறது. அது இறந்த கால வினையெச்சம், எதிர்காலம் எச்சம் என்று வருகிறது. கேதர் என்றால் ஒன்று, நிறைய பேர் கூட்டி குழுமி இருங்கள், கூட்டமாக சேருங்கள். ஹேப்பன் நடப்பது, ஹெசிடேட் தயங்குவது, இண்டிகேட் குறிப்பிட்டு சொல்வது, இன்ஸ்ட்ரக்ட் வலியுறுத்துவது, இன்வென்ட் புதிதாக கண்டுபிடிப்பது, இன்சிஸ்ட் வலியுறுத்துவது, ஜாயின் சேருவது, லைக் விரும்புவது. லைக் என்றால் அது ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னுரை சொல்லாக வரும்பொழுது லைக் என்றால் போல என்று வருகிறது. யூ லுக்ஸ் லைக் மை பிரதர், ஐ லைக் மேங்கோ. அப்போ லைக் என்றால் விரும்புவது. லிஃப்ட் என்றால் எடுப்பது. மோன் என்றால் இறந்த வீட்டில் துக்கம் அனுசரிப்பதற்காக அழுவது. நெக்லெக்ட் என்றால் தவிர்ப்பது. ஓவ் என்றால் உங்களிடமிருந்து கடன் வாங்கி இருக்கிறேன், ஐ ஓவ் யூ என்றால் நான் கடன் பட்டிருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம். ப்ரிஃபர் என்றால் இரண்டில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பது. ப்ரிசைட் என்றால் தலைமை தாங்குவது. ப்ரொசீட் என்றால் முன்னேறி செல்வது. பொசஸ் என்றால் சொந்தம் கொண்டாடுவது. ரிமைன் என்றால் அங்கேயே இருப்பது. ரிமார்க் என்றால் குறிப்பிடுவது. ரிடிக்குல் என்றால் அவமானப்படுத்துவது, அசிங்கப்படுத்துவது. ஜட்ஜ் என்றால் தீர்மானிப்பது. ஜட்ஜ் என்றால் நீதிபதி என்று சொல்வோம் பெயர்ச்சொல்லாக வரும்பொழுது. வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது தீர்மானி என்று வருகிறது. லாஃப் என்றால் சிரிப்பது. லீட் என்றால் தலைமை தாங்குவது. மீட் என்றால் சந்தி. மூவ் என்றால் அசைவது. ஆப்ஜெக்ட் அல்லது ஒப்ஜெக்ட், இது எப்படி சொல்லுவீர்கள்? ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பொருளாக வருகிறது. ஆபுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது பொருள், ஜெக்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் போது அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது, ஒப்ஜெக்ட் என்று வருகிறது. பிட்டி இரக்கம் கோல். பெர்மிட் அனுமதி அளி. ப்ராக்ரஸ் முன்னேறு. ப்ரொபோஸ் உன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவி. பனிஷ் தண்டனை அளி. ப்ரிஃபர் இரண்டில் ஒன்றை விரும்புவது. பிரிவென்ட் தடுப்பது. சஸ்பெக்ட் சந்தேகப்படுவது. ஷோ காண்பிப்பது. சஜஸ்ட் உன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்வது. டெம்ப்ட் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி விடுவது. ட்ரபிள் தொந்தரவு செய்வது. டெஸ்ட் சோதிப்பது. யூஸ் உபயோகப்படுத்துவது. ஏர்ஜ் மற்றவர்களை வலியுறுத்தி சொல்லுவது. ஓட் வாக்களிப்பது. விஷ் விருப்பத்தை சொல்லுவது, தெரிவிப்பது. ஒரி கவலைப்படுவது. வாட் தேவைப்படுவது. ஒர்க் வேலை செய்வது. த்ரெட்டன் என்று சொல்லும் பொழுது அச்சுறுத்துவது என்று வருகிறது. ஸோ இந்த வினைச்சொல் இல்லாத வாக்கியங்களே அமைக்க முடியாது. ஸோ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் அது சாதாரண வாக்கியமாக வருகிறது. அப்போ ஆர்டினரி என்று சொல்வார்கள். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர். இது ஆர்டினரி வாக்கியங்கள் என்றால் சாதாரண. இதற்கு மேலாக ஒரு படியாக மேலே போகும் பொழுது பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்வார்கள். அந்த பர்ஃபெக்ட்டுக்கு நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷுங்கிறது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறீங்க. இன்ஃபினிட் என்று சொல்லக்கூடிய எச்சம் இதில் எண்டே இல்லை. அதனால் இந்த நிகழ்காலம் ஃபைன் வெர்பு, ஃபைண்டு வெர்பு, வில் ஃபைன் வெர்பு. ஃபைனிங் வினைச்சொல் அல்ல. முன்னாடி ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் வில் பி ஷால் பி போட்டிங்கன்னா தான் அந்த துணை வினைச்சொல் போட்டால் தான் துணை வினைச்சொல் தான் வெர்பே ஒழிய இவைகள் வெர்பு அல்ல. ஃபைண்ட் இறந்த கால வினையச்சம் வெர்பு அல்ல. இதுக்கு முன்னாடி ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட், வில் ஹேவ், ஷால் ஹேவ் போட்டிங்கன்னா அதுதான் வினைச்சொல். டு ஃபைண்ட், டு கோ இதெல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ இப்படி இந்த 1, 2, 3 அதாவது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் இது 3 வினைச்சொல். நிகழ்கால வினையச்சம் வினைச்சொல் அல்ல. இறந்த கால வினையச்சம் வினைச்சொல் அல்ல. டு ஃபைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற எச்சம் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ இவைகள் 3 வரும்பொழுது கூட என்ன வர வேண்டும்? துணை வினைச்சொற்கள், உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள், மேலும் முழுமையடைந்த வினைச்சொற்கள் இவைகள் வந்தால் தான் வாக்கியம் முழுமையடையும். ஸோ இந்த இலக்கணத்தை அறிந்து தெரிந்து உங்கள் எழுத்து பயிற்சியிலே நன்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது முதல் வார்த்தையாக கேதர் என்ற வார்த்தையை வைத்து ஒரு வாக்கியத்தை அமையுங்கள் பார்ப்போம். கேதர். I gather my relation. I gathered my relation சொல்றதுக்கு பதிலாக I gather the news என்று சொல்லலாம். செய்திகளை சேகரித்தேன். கேதர் என்று சொல்லும்போது சேகரித்தேன் என்று வருகிறது. gathered. அவங்க சொல்லிட்டு gathered. பக்கத்துல மைக் வா, பக்கத்துல. I gathered news. I gathered the news. Will gather. I will gather the news. Gathering. I am gathering. I am gathering. இந்த இடத்துல am தான் வினைச்சொல். am வந்து துணை வினைச்சொல்லாக வருகிறது. gathered இறந்த கால வினையச்சம். I have gathered. I have gathered என்று வருகிறது. நான் சேகரித்திருக்கிறேன் என்று வருகிறது. together சேகரிக்க என்று வருகிறது. I to gather the news I went to library. Okay, to gather the news.
Okay, good. Next, why don't you start, gentlemen? Anybody amongst you four? Okay, now let us start with the permit. How do you form a sentence using permit? Permit. Government will not permit it. No, you are saying in present tense, permit. Why do you want to use will? Okay. Permit as a noun, as a verb, as a present tense. You are saying in future. Permit as a verb, present tense. Permit. The I permit you to do this. Okay, permitted. He permitted me to complete this. Will permit. Government will permit to complete this. Permitting. I'm going to yes, I am. I am permitting this work. Permitted with perfect. Have permitted. I have permitted. Company have permitted to go to. Company has permitted. Has permitted. To permit. I'm going to permit this. Okay, I'm going to permit it. Okay, use, my dear friend. Propose. 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 Present tense. The boy proposes to the girl. Okay, something you say, propose. Once again, you form your own sentence. The students propose the speech. Propose means to tell. Propose the poem. Propose means to tell your wish. I propose to him. Okay, you can. Propose. Propose. Telling your wishes. I proposed to my mother. Okay, proposed, past tense. Keep your mic closer. Proposed. I proposed. Okay, okay. Next, anybody else? Can you? Okay. Can you? Okay, you can say suggest. 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 I suggest to have a car parking. I suggest. Okay. Suggested. I suggested. You are giving an idea. Will suggest. Will suggest. Suggesting. Suggested to suggest. Okay, you sir. You. Test. Test as a not a noun. Test as a verb. Test as a noun means exams. Test as a verb means to check. I test you. Tested. He tested me. Will test. Testing. He is testing me. Tested. To test. To test him, I gave some medicine. To test him, I gave some medicine. Okay. Hope you are able to understand. You. Use. 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 I used the book. I use the book. Used. She used the laptop. Will use. She will use the laptop. Using. She is using the laptop. Used. She used the mobile. She has used the mobile. To use. She is to use the laptop. Okay, we have to use the laptops. Okay, very good, sir. Hope you are able to understand. So, with this almost Sir, totally. Excuse me. Last column you have to teach. Last column is I have infinite. How to See, make infinites are not verb. Infinite means what? In English, generally, infinite means no end, isn't it? Infinite means lot of. So, infinite means, see, present tense you can say something happening in now. Past tense you can say something happened in past tense. Future you can say something is going to happen in future. So, you have some tense, you have some time frame. But here, when you come for infinite, you don't have a time frame to go, to buy. You don't know after 5 years you may buy, 10, 20 years you may buy, 30 years you may buy. You don't know the time frame. That is called, it is called infinite. So, all these infinites are for future, which is unknown. The time frame is unknown. So, it is not a verb.
So with this you cannot form a sentence. One sentence you should have one verb, it's a must. One sentence you cannot have two verbs. One sentence you cannot have three verbs. You must have one verb in a sentence. So you cannot say, see for example, to join. To join. To join in the school. No meaning. To join in the school. No meaning. I went to join in the school. Only if you use went, the meaning will be fulfilled. So you need an action verb to support this infinite. Hope you are able to understand. So my dear friends, totally 179 verbs we have seen in present tense, past tense, future, present participle, past participle and infinite. 6 forms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 forms. Still this present participle you can use, you can use with am, is, are, was, were, will be, shall be, has been, had been, will have been. Here even this can be used with has, have, had, or in passive you can use am, is, are, was in between, in front, am. He is being fined, he is being fined, he has been fined, he is fined. So all passive forms you can use. So thousands and lakhs, in fact lakhs and sentences you can form. Positive, negative, question, negative, information. So entire, this the grammatical way of presenting, the grammatical way of writing. To be accurate, you should well gather the informations, well gather the formula, the method, the foundation, how to form sentences. Thank you very much, sir. எடுக்கிறீங்களா எது எல்லாத்தையும் பிகினிங்லேருந்தே வா பிகினிங்லேருந்தா ஓகே ஓகே இல்லை பண்ணிடலாம் முடிச்சிடலாம் தண்ணி இங்கே இருந்தது டம்ளர் ஓகே எக்ஸ்கியூஸ் மீ இன்னொரு தடவை ஒரு ஃபாஸ்ட் எடுத்துடலாம் Dear friends, take your grammar book, it's in the page number 687 and 88. Fine. Say everybody together. Fine. Find. Will find. Finding. Find. To find. See, fine as an adjective, it means it's good. Fine means you are charging somebody. Okay, gather. Gathered. Will gather. Gathering. Gathered. To gather. Happen. Happened. Will happen. Happening. Happen. To happen. Hesitate. Hesitated. Will hesitate. Hesitating. Hesitated. To hesitate. Indicate. Indicated. Will indicate. Indicating. Indicated. To indicate. Indicate means you are pinpointing and saying. Instruct. Instruct means you are telling somebody what to do. Instructed. Will instruct. Instructing. Instructed. To instruct. Invent. What do you mean by invent? Finding out earlier what it is already is there. Is it true? No. That is discovery. Invent means you don't know what it is. You are trying to find out something new. Invented. Will invent. Inventing. Invented. To invent. Insist. Insist means you are compelling and saying. Insisted. Will insist. Insisting. Insisted. To insist. Join. Joined. Will join. Joining. Joined. To join. Like. Liked. Will like. Liking. Liked. To like. Like as a preposition means looks like similar, but like here means you are willing, you are loving, you are showing your interest. Lift. Lifted. Will lift. Lifting. Lifted. To lift. Mourn. Mourn means what? You are crying for something. Somebody is dead. So you cry out with the grief. Mourned. Will mourn. Mourning. Mourned. To mourn. Neglect. Neglected. Will neglect. Neglecting. Neglected. To neglect. Owe. Owe means I borrow some money from you, so I have to give back to you. That is called owe. Owed. Will owe. Owing. Owed. To owe. Prefer. Prefer means two things are there, you are choosing one. Preferred.
will prefer, preferring, preferred, to prefer. Preside, presided, will preside, presiding, presided, to preside. So preside means you are going as a chief guest somewhere. And proceed, proceeded, will proceed, proceeding, proceeded, to proceed. Possess, possessed, will possess, possess, possessed, to sorry, it is a proceed, no, possess, isn't it? Once again, possess, possessed, will possess, possessing, possessed, to possess. 149, remain, remained, will remain, remaining, remain, to remain. 150, remark, remarked, will remark, remarking, remarked, to remark. Ridicule, ridicule means trying to insult somebody. 151, ridiculed, will ridicule, ridiculing, or ridiculed, to ridicule. 152, judge, judged, will judge, judging, judged, to judge. Laugh, laughed, will laugh, laughing, laughed, to laugh. So my dear friends, as you have seen, the present tense, past tense and future, it's our verbs, and present participle, past participle and infinites are not verb. 155, lead, led, will lead, leading, led, to lead. Move, sorry, meet, met, will meet, meeting, met, to meet. Move, moved, will move, moving, moved, to move. Object, object or object? Object. Object means is a thing. Object, you have to say, you have to stress on object. Objected, will object, objecting, objected, to object. Pity, pity means showing your sympathy. Pitied, will pity, pitying, pitied, to pity. Permit, permitted, permit, permitting, permitted, to permit. Progress, progressed, will progress, progressing, progressed, to progress. Propose, you are saying your wish, your will. Proposed, will propose, proposing, proposed, to propose. Punish, punished, will punish, punishing, punished, to punish. Prefer, out of two you are selecting one. Preferred, will prefer, preferring, preferred, to prefer. Prevent, stop, prevented, will prevent, preventing, prevented, to prevent. Suspect, suspected, will suspect, suspecting, suspected, to suspect. Show, showed, will show, showing, showed, to show. Suggest, suggest means you are telling your idea. Suggested, will suggest, suggesting, suggested, to suggest. Tempt, tempt means making you to feel interested. Tempted, will tempt, tempting, tempted, to tempt. Test, tested, will test, testing, tested, to test. Next, use, used, will use, using, used, to use. Urge, urge means making others, or you compelling others to do something. Urged, will urge, urging, urged, to urge. Vote, voted, will vote, voting, voted, to vote. Wish, wished, will wish, wishing, wished, to wish. Worry, worried, will worry, worrying, worried, to worry. Want, wanted, will want, wanting, wanted, to want. Work, worked, will work, working, worked, to work. Threaten, threaten means warning somebody. Threatened, will threaten, threatening, threatened, to threaten. So hope you are able to understand, my dear friends. See, whenever the words ends with B, whenever words ends with D, verb ends with B and D, verb ends with V, word ends with M, N, then what? M, N, L,
R, G, Z. After that ED comes. ED is pronounced as ED. You have to say ED means ED you have to say. But after P, T, F, S, CH, SH, ED comes. ED is pronounced as T. After the word ending with these letters, if you add ED, ED is pronounced as T. Hope you are able to understand நண்பர்களே. இப்பொழுது B, D, V, M, N, L, R, G, Z என்ற வினைச்சொல்லுடன் கூட ED வந்துவிட்டால் EDயை EDயாக உச்சரிக்கிறீர்கள். ஆனால் அதே வினைச்சொல் P உடன் முடிவடைகிறது, T உடன் முடிவடைகிறது, F உடன் முடிவடைகிறது, S உடன் முடிவடைகிறது, CH, SH உடன் முடிவடைகிறது என்று வைத்துக்கொண்டு அப்பொழுது அப்புறம் ED உடன் முடிவடைந்து விட்டால் அந்த ED T ஆக உச்சரிக்கப்படுகிறது. So hope you are able to understand. லைக்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக்ட். ஓகே, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜாயின் சொல்லிக்கிறோம். ஜாயின் என் என்பது சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. ஜாயினுக்கு அப்புறம் ED சேர்த்தும் பொழுது என்ன ஜாயின்டு ED என்று சொல்ல வேண்டும், ஜாயின்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். மோன் என்று சொல்லும்போது ED பின்னாடி வந்துட்டால் மோண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். இது பாருங்க, ப்ரிஃபர் ஆருடன் முடியக்கூடியது, ஆர் சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. ப்ரிஃபர்டு ED என்று சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இதே பாருங்கள், இப்போ உதாரணத்திற்கு இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் என்று இருக்கிறது. ஆப்ஜெக்ட் மறு, இது டீல முடிவடைகிறது. ஆப்ஜெக்டட் டிடி என்று வருகிறது. ஆப்ஜெக்டடு வராது. பெர்மிட், பெர்மிட்டட், he permitted him in the class, permitted என்று வராது. ED என்ற வார்த்தை வராது, ED என்ற சொல் வராது. ஸோ பனிஷ், பனிஷ்ட், இஷ்டு, பனிஷ்ட், பனிஷ்டு என்று வரக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக்ஸ் ரூல்ஸ் இன் the past tense. வீக் வேர்ப்ஸ் வரும்போது இப்படியாக உச்சரிக்க வேண்டும். சர்ச் வராதே, சர்ச். Okay, thank you very much, my dear friends. We had a wonderful session here. Searched, T you have to pronounce. Searched, he searched the house. In fact, we had a wonderful, this verb formats, nearly 179 verbs we have seen in different formats. Thank you very much.